Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Manse iworni kan anyila ti mofam pour mi nga pikireti coronavirus. Wafuyi sentimati uwaranu kan anyila ti amofam bungol nga pikireti coronavirus. Pikireti coronavirus kankan wanu manje anu sana manje ndugo ba simisone unyen disigaba wonu pour munu jo nga pikireti coronavirus. Anu sana jogoro yo kangare bengo. Yaku pour mbeja ngare pikireti coronavirus. Fangu chengi wankone national identity card wonu pour munu jo nga ama pikireti coronavirus kantu mati wonu yusen kayit kasi kayit mati aw anyila ti mofam mungol du baj ama kayit pikireti coronavirus. Corona idare anu sana jogoro nanu baje ama simitari nga unyen disigaba pour munu jo nga pikireti coronavirus bodo kantu mati wu kantu ja anyila ti mofam mati ama esukay dangambe la tungol nga pikireti coronavirus. Coronavirus mutabala le patio mutingayo yo kangare pengo. Yabali bayitabo dale bayabal guleni. La Covid-19 est toujours là et la vérité qu'il est pour mieux sauter. Citoyens, avant de pouvoir recevoir le vaccin est là pour nous sauver. Vous n'avez pas besoin de montrer votre citoyenneté ou votre statut d'immigrant. Pour vous faire vacciner, on vous a peut-être demandé de fournir une carte d'identité, mais vous n'êtes pas obligé de la fournir si vous ne l'avez pas. Il est là pour nous protéger. Si vous ne l'avez pas, la seule règle est d'avoir 12 ans ou plus. Le vaccin est là pour nous sauver. Il est là pour nous protéger. Prenons le vaccin, c'est le seul remède du moment. Évitons les regroupements et portons nos masques. Chez Africa, bilaay ñu ñoo metti dende toog la gomloo suñ boppa dara te kenn mënut laa wax fu mu jógee. ñu bëri ñu ne péngu coronavirus bi dafay tax ba doo mën a am doom te amuñ ci benn firme kon fexe leen ngeen dem péngu ji pour aar seen boppa ak askan bi. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV, Meet the Team, Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Asize, Said Mati Jao. We'll bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday,
4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Hello there. Fellow citizens, today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Hello there. Fellow citizens, today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Mbokki Gambia, maa ngi leen di nuyu, man maay Mohamed Ba, maay président Gambia Press Union. Di la wax ne rek sànni karta jot na te am na solo pour askan wi jóg ñu dem sànni karta ndaxte suñ àq la suñ elleef la pour ñu dem sànni karta waaye sànni karta dafa ñëw pour ñu mun a exercise suñ right mooy ñu mun a def li ñoo wax sànnil ku ñu bugga sànnil ki nga xamante ne moom lañ foog ne moom lañ bugga pour mu yóbbu réew mi waaye ñu def ko ci li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam ndaxte sànni karta amut ngiiroo amut ŋaayoo nekk na li nga xamante ne am na solo ci réew ndaxte mooy dëgëral démocratie mooy li nga xamante ne tamit mooy isi jàmm ci réew mi mooy sa baat ci réew so foog naa ne am na solo pour nit ñi bàyyi xel
Presidential Election Coverage 2021. Brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV, Meet the Team, Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Asize, Seth Matijao will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Presidential Election Coverage 2021. Brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV, Meet the Team, Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Asize, Seth Matijao will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Mbokki Gambia maa ngi leen di nuyu man maay Mohamed Ba maay président Gambia Press Union di la wax ne rek sànni karta jot na te am na solo pour askan wi jóg ñu dem sànni karta ndaxte suñ àq la suñ élève la pour ñu dem sànni karta waaye sànni karta dafa ñëw pour ñu mun a exercise suñ right mooy ñu mun a def li ñoo wax sànnil ku ñu bugga sànnil ki nga xamante ne moom lañ foog ne moom lañ bugga pour mu yóbbu réew mi waaye ñu def ko ci li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam ndaxte sànni karta amut ngiiroo amut ŋaayoo nekk na li nga xamante ne am na solo ci réew ndaxte mooy dëgëral démocratie mooy li nga xamante ne tamit mooy isi jàmm ci réew mi mooy sa baat ci réew so foog naa ne am na solo pour nit ñi bàyyi xel
La Covid-19 est toujours là, elle avait reculé pour mieux sauter. Citoyens, avant de pouvoir recevoir le vaccin, Le vaccin est là pour nous sauver. vous n'avez pas besoin de montrer votre citoyenneté ou votre statut d'immigrant. Pour vous faire vacciner, on vous a peut-être demandé de fournir une carte d'identité, mais vous n'êtes pas obligé de la fournir si vous ne l'avez pas. Il est là pour nous protéger. Si vous ne l'avez pas, la seule règle est d'avoir 12 ans ou plus. Le vaccin est là pour nous sauver. Il est là pour nous protéger. Prenons le vaccin, c'est le seul remède du moment. Évitons les regroupements et portons nos masques. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. ki nga xam ne moom ma réew la muy citizen def na li ko war jaar na it mooy mu xaar ki mu dénk li nga xam ne mooy mbir moomu ngir mu koy doxal muy AIC te muy kuréel goo xam ne moom la loi bi moom la sarte réew mi mooy constitution bi sant bu yu ni mel ni amee moom mooy caytu daal di rek joxe kan moo daal di rek ëppale ki askan wi dénk seen doole ak seen kàddu def naa ni loolu la waaye boo leen ma gisee ma toog fii ci panel bi wéetuma ci man kese ak jotaay bi seq naa ko ak Aïssatou Koli moom it mi ngi fi woon démb yéen gis ngeen ko am ma seq ko it ak Awa Sow waaye balaa may dem ci Awa ki faree sama càmmoñ di Aïssatou dinaa ko nuyu bàyyi ko mu nuyu wante génn Aïssatou nuyu naa gar bi fay naa la xam naa ne toogaay bi yàgg na xaar bi yàgg na waaye comme na ko waxee rek suñ réew bi moo tax ñu toog fii tey so good morning wonderful viewers out there. I think it's already okay, it's still morning. We are broadcasting live here at the Independent Electoral Commission, which is the election house where the announcement of the election results so far it's been made, and we've seen 16 constituencies that went down, and but the NPP camp, which is led by
President Adama Barrow is leading. And you know, it is actually left with 19 constituencies still, so we still have you know, a long way to go from now against, you know, 5 in the evening, who knows, or 6 in the evening, who knows. So yes, it's been a pretty much interesting you know, situations, you know, and we've seen results coming in and out. We've seen, you know, consequences that are actually, you know, surprise people knowing, you know, there is a strong base of a particular party over there. So, like Garmi said, we're going to be here all day to give you updates and then live updates of how election results are unfolding here at the election house. Bitum badin jibira mi mebe jibe kanyen tabenna balkonto na kabanale Gambian Talents TV ko na colleague ya fanya mi Mohamed Bay Gadmi kabrim kono ba live coverage with samaya nanata election results corona and hanim bimba IEC mumo Independent Electoral Commission to Nialan Code is also Vinkata Chairman Arima Manjaiti Abe is also announced premises Konadam wallet to take live and updates not the Nana Tawala Karola. So far 16 constituencies Chairman Onyewale announced and the Nigeria NPP which is led by His Excellency President Adama Barrow, lebe lead Kangin Tambenna, followed by UDP party. But Hanim be a Tundudol Bije Minialon Koima for Mintata for 19 constituencies Mialon Koima for follow. So Basira Jane but life updates Nata Nanata Anyanta Camilo Nanata ni election or Carola, so Mabra our Fana Iduna and the Monday for January 10. jaajëf Aïssa Awa ñu ngi lay nuyu defe naa ne yaa ngi doon topp li xew ci réew mi fan yëpp ndax it yaa ngi doon ànd ak parti boobu di Insa Fall ci campagne am yëpp moom it démb la daal di bokkoon na ci ñi jongante démb dem na moom voté fi nga xam ne mooy foofe ci Banjul ci Makati Square. Awa nan nga jàngatee li nga xam ne mooy élection bi ak ni nga jàngatee li nga xam ne mooy élection bi ak li nekk li demee nii ak résultat yi muy résultat yi nga xam ne ñu ko tàmbalee jox. waaw Mouhamed xanaa di nuyu askan gi di leen ne ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen xamal ne démb ba léegi ñu ngi ci li nga xamante ne moo di élection yi fii si biir réewu Gambie fan yëpp nag ñu nekkoon ci campagne bi wax dëgg neex yàlla ñu gis candidat bu si nekk taxaw nga daal di fësal li nga xamante ne mooy sa yéene si boo yoree réewu Gambie fii ba next 5 years démb nag génnoon nañ jot a dem si yenn place yu bari fekkee fi nga xamante ne moo di vote bi démb dem nañ ba lu mot 4 place ba juróomi place fekkee ñi nga xamante ne ñoo doon voté foofu noonu waaye gis nañ ne mbooloo génn na Mouhamed Gambien yi xam nañ ne am nañ seen àq ak seen yelleef si biir réew bi xam nañ ne tamit démocratie am na fi ñu dem yëpp gis nañ góor yi génn jigéen ñi génn mag ñi ak ndaw ñi ñëpp génn nañ pour voter ki nga xamante ne nag moo di Insa Fall jotoon nañ ko topp ci campagne am même keroog sax bi muy fermé li nga xam ne mooy campagne am ñun ñu fa woon keroog si guddi googu wax na fa tamit wax ju rafet daal di fësalaat yéeneem si li nga xam ne mooy biir réew bi pour su ko waa Gambie falee élection nag dafa nekk lu am solo si réew parce que mu ngi wane ne yow bëgg nga sa réew xam nga luy sa àq ak sa yelleef dara gënul neex ñu ne la tey sa bési élection la nga ñëw nga vote nga toog nga xaar déglu results luñ la nii la rek ñi nga xam ne ñooy kuréel bi yore wàllum results muy waa IEC luñ fësal ne noonu la rek askan bi ñu ngi ñaax yëpp ñu ànd ak results yooyu ku yàlla tab rek ñu ànd ak moom liggéey réew mi ñun nag askan gi yëpp génn nañ sànni fi mu toll nag yàlla mooy fal ku yàlla fal rek ñu ànd ak moom boole xol yi ak xalaat yi liggéey li nga xamante ne mooy réew mi daal Mouhamed loolu lu am solo la ci réew. jërëjëf def naa ne démb yow am na foo demoon wala fi nga demoon noonu barab boobu ñan ñoo gën a génn ndax yaa ngi wax wàllu mbooloo moo xam ne ñëpp génn nañ ngir bokk ci li nga xam ne mooy dénkaane seen kàddu yow ba nga demee xayma bi nga def ci ñi nga gis ñu génn ñan ñoo ci gën a génn jigéen ñi la ndaw ñi la wala góor ñi la wala mag ñi la. bi ñu demee nag fële nga xamante ne moo di London Corner si seen marché bi ñu doon sànnee marché ngelaw bi foofu moom gis nañ ne xale yi génn nañ ak doole jeunesse bi moom génn nañ yut si maanaam génn nañ fa ba
ku seetaan sa li ñu jot a def foofu noonu di nga gis ne xale yi génn nañ foofu ci London kon fële nag lañ dem gis ne mbooloo bi bariwul fa noonu xam naa dañu ñëw fekk am nañu jot a sax parce que am na ñu bëri ñoom dañuy teel a jóg bi ñu demee fële nga xam ne mooy ay samari boobu nag dañ xaw a naaje tuuti ay wan yooyu lañ fa àgg waaye gis nañ ne mbooloo mi fekk nañ mu wàññeeku foofu nag moom mag ñi lañ fa fekk ñoo fa ëpp bi ñu demee fële tamit nga xamante ne moo di Dipakunda foofu moom fekk nañ fa aw benn xëccoo tuuti yëfi rang daal parce que ñooñu taxawoon foofu noonu dañ ne da ngay ñëw topp rang bi ba mu yàgg nit jóge fële ñëw xam na fa nit ñu ñëw dugal ko mu rang te loolu nekkul yoon xëccoo amoon na fa daal xëccoo amoon na fa foofu noonu xëccoo ba ñoom taxaw nañ sax daal di fësal li nga xamante ne moo nekk seen biiru xol wax nañ ko démb ku seetaan suñu TV bi di nga gis loolu foofu benn xale bu jigéen complain na fa mu ne waa ñi nga xam ne ñoom leen jox foofu noonu pour ñu lijjanti wàllum élection bi foofu noonu dañoo toog daal di parparloo foofu noonu rang bi toppatoo wuñu ko lijjanti wuñ ko ba joxoon na leen foofu noonu problème bu bari fële moom tam biñ fa demee Latrikunda saabi ji dañ yegg xam nga ku nekk gis-gisam ñiñ fa fekk dañ ne duñu alaaw ñu couvre fa fekk affaire bi jeexul xam nga xalaat yi duñu benn gis-gis yi duñu benn loolu lañ fa fekk démb mu ne duñu bàyyi ba ñu couvre li nga xam ne moo fa ne laaj askan bi seen couvre lan dugg comme dugg laaj askan bi ndax amuñ fa jafe parce que ñun tam loolu lañ fa doon def parce que démb nekkul bésu campagne nekkul bésu parparloo nekkul bésu taxaw wax ne man fii laa far wala fële laa far démb bésu ñëw la laaj askan gi nga xam ne ñoo fa nekk di vote ndax amuñ fa coono ak lu ñuy ñaan ci réew mi ñun démb loolu lañ fa doon def waaye dañu ñëw kooku daf ñu xamal ne dañuy bàyyi ba ñoom ñu sànni ba pare ñu doog a ñëw mën a wax ak tam ñu daal leen koy nangul parce que tamit dañ leen fekk seen liggéey bu ñu nanguwulee ñun suñu liggéey tamit amuñ benn problème ñu taxaw wax askan gi nga xam ne ñooñu doon seetaan ne la ah fii dañoo ne waaye lii lañ fi fekk nag ñi nga xam ne ñooñu lañ fa fekk dañ ne nañ bàyyi ba ñu def seen liggéey ba pare ñun si lañ daal di wéyandi dem feneen ñu dem fa li nga xamante ne moo di Talinding foofu tam dem nañ fa waaye ñoom tam yombalal nañu ko dañ ñëw laaj askan gi nga xam ne ñoo fa nekk di sànni ndax seen sànneekaay amuñ fa benn jafe-jafe lan la ñuy am yéene si réew bi loolu lañ fa laajte ñoom tamit daal nañu si tontu loolu daal lañ fa jot a am démb Mouhamed jaajëf dinaa dellusiwaat ci yow mbokk yi seetaan Gambian Talents TV ñu ngi fi IEC Election House muy ci këru tànn gi ci kanam tuuti ndax IEC noo leen xamle woon ne bu fukki waxtoog benn jotee daanu ñëwaat joxewaat yeneen i njuréef xam naa ne léegi tey ndax maa ngi gis fële ca mbaar mi nit ñaa ngi fay dem ndànk-ndànk waaye bu leen dara jaaxal lépp dinañ leen ko wan fii ci Gambian Talents TV toog leen bu tàmbalee rek dinañ leen ko wan ci biir loolu rek dinañ continuer ndax am na njuréef yu fi jot a ruus jógee ci IEC ci seen chairman bi muy Alioune Momar Njie gis ngeen ne ñoom it ñu ngi fii di liggéey te ku ci mel ni Mamadi Kurang teewal fii PDOIS démb seq nañoo ak moom waxtaan te moom nee na mi ngi ci biir résultat si mi ngi génn ñoom ñu ngi koy teewee di ko gis waaye soofa ci lim ñu wax lépp ngi ci yoon dara jàddagul yoon nee na ni mu demee noonu la nekk rek di demee Aïcha xam naa ne résultat si yaa ngi amee yëpp soofa def naa ne yaa ngi wax ne am na fukki tund ak juróom-benn yoo xam ne yooyu moom kii nañ ko ba noppi muy 16 constituency xam naa di nga ci dikk waaye laata loolu nan ngay analyser results yi nga xam ne moo génn gum fi mu toll nii ndax parce que des na 19 constituency ndax fi mu toll nii maanaam mën nañoo déclarer kenn win wala anything can happen si 19 constitution yi des noonu wala yow da nga foog ne ni mu nekk di demee noonu noonu lay continuer Aïcha. Well, Garmi, I think we still have, 19 constituencies to go. Waaye tamit da ngaa gis ne président Adama Barrow ak ñun nekk di jongantel gap bu mu leen bàyyi foofu noonu it's wide. So even though they didn't try to cover up those gaps, why I think we are seeing signals telling us that President Adama will win the elections. They gis nañ ne tamit dal dina dóor ñoo xam ne ñoom la jànkuwanteel si yéen because looking at other constituencies like Jara, Kiang,
Bundunka Kunda. It's sending a signal. Bundunka Kunda, Halifa Sallah, of course, Momoneka for Nambi. Why, nah, you Bugan and Halifa Muneka president. Nah, no, Bugun Rek Muneka a National Assembly member. Because for Sasani Lukoka, Kiantami the same thing. So I guess the politics of Nahate crowd the February also crowd does not determine a win elections because the gis nañ UDP léegi ay sa doguma la si crowd nekkul di determine the elections moom like election Gambis on you nan nga may wax ni ma lan moo koy determine bu fekkee du crowd lan la agenda la ideas la ban politique la Gambien si di topp joxe xaalis la joxe t-shirt la ideas crowd wala lan parce que bu fekkee loolu la gis nañ fi ay political parties yu bari they pull out the biggest crowd wala one of the big crowds waaye bu li results yi di wane waali ni am na mu ngi indi jiixi jaaxa tamit gis nañ fi ñu am politique of ideas di jo wax ne ideas di sal seen agenda ñeneen ay nit ay parti gis nañ ne ni mu demee tamit mu ngi indi ay jiixi jaaxa ay different things yoo xam ne this election is with lot of surprises. Well, I am not that much surprised, for governor, UDP, governor NPP, but politique man mun naa soo t-shirt ma ne gar mi tey ñi ñoo aaye kon kaay ñu dem ambiance rek la but then su may sànni carte duma ko sànnil carte we see some circumstances man am na ñoo xam ne xam naa leen dañ dee mun a soo t-shirt ñu dem ñu toppala ñu feccal la waaye loolu taxul ñu sànnil la carte so I think Gambien si seen bët yi ubbeeku ne su ñëwee wàllum ku ñoo taana as njiit it's not just ne dangaa ñëw rek nga taana any Tom Dick and Harry nga ne kooku mooy nekk sa njiit but tamit I think the Barrow camp thanks to Fabou Sane Du Sano Ibrahima Silla and others ñoo xam ne they were playing a very good role and in fact we have to commend them even though xam nañ ne ñoom they know ne seen base is not in some of these constituencies, but they try to play the minds and heart of people. President Barrow fu mu ne mu ne seen tali bi man maa ko defar seen lii nii man maa ko defar koo xañ development for 20 good years amuloo development nga in fact sax even soo demee rek nga teg fa lu fen rek kese lu ñuul kese koo xam loolu rek dina la jox boot koo xam ne musuta am ndox musuta am courant nga jox ko courant dina la jox boot. waaw Aïcha dinaa ñiit ko interrupt tuuti comme que li xew loolu la ñoo wane right now dafa mel ni dëkk bi du ma ne dafa tense waaye di nga gis ne security yónnee neen moto bu mag mu ngi si biti yéen a ngi ko gis nele xam naa ne suñ caméra yi because tense yaa fa nekk moo tax duñ mun a wane loolu waaye mu ngi fees del ak moto soldat yu bari ñoom ñu ngi si seen biir moto waaye ñu ngi jël caméra boo xam ne dafa dem outside ku ñu seet naka la political climate bi mel waaye UDP according to seen li nga xam ne moo nekk seen page bi xaw ma ndax Aïcha di nga ñu ko mën a riidal léegi nii. UDP statement on the delay announcement of the final results of the presidential elections. Good morning to you all. After a long sleepless night for many of you waiting for the final results of the just concluded voting of the elections, I want to take this opportunity to thank all of you for being patient and dedicated to our cause, which is Gambia, of course. We believe in the end we will be victorious, and we have something to celebrate as a nation. With only 13 out of 53 constituencies being announced by the IEC, so far we have a long way to go to conclude the process and a winner to be declared. We therefore urge our supporters to continue to be patient and to be rest assured of our diligence and vigilance on the entire process of its official conclusion.
In due course, UDP will hold a press briefing to inform all the stakeholders regarding the outcome of the elections. Long live UDP, long live the Gambia, Usainu ANM Dabo, Secretary General and Party Leader. That was a statement by the Secretary General and Party Leader. xam naa ne daal IEC ñooy kuréel gi war a announce decision. ñoom ñooy announce kan mooy PBS xam naa tey bi ñu fi jógee te xamuñ ko. parce que su ko defee loolu ñoom déggal nañ ko seen bopp man moom ñoo comment. waaw non du ma comment. Why? non am na non du ma comment léegi bu fekkee da nga ci bëgg a wax dara wax. No, I think Mune, after the elections, regardless of the outcome, ñoom dinañ hold a press briefing. Nañ xaar after the election. So I think we should not even dig more into that. Let us just wait until then. So dinañ ci wax. Yaa ngi doon ñëw ci lu am solo ci balaay loolu rek li fi Fatou wax ci wàllu sécurité yi ñëwee defe naa ne it's normal. It's very normal ci situation yu mel nii jàmm rek moo fi nekk di xew damay ñaan ñu bañ di déglu audio yi Exactly. WhatsApp message yi Fake news is all fii lii xew over fi all over the social media. moo nekk di xew fi the process is going ba pare tamit yow mi nekk foofu yaa wax ne IEC bu mu make any mistake again so ñoom ñi ngi teg seen time nekk si biir di joxe result si ndànk te heure bu leen joxe result yaa ngi gis dañuy wax ne it is signed by this agent of this particular party that agent of this particular party da ngay gis ne those particular parties they have their representative so seen representative si ñoo nekk foofu noonu di science li nga xam ne mooy di results bi IEC nekk di announce defe naa ne yi ma gisagum yëpp heure bu waxee dina wax ne PDOIS diw ak diw moo ko fa nekkal NPP diw ak diw moo ko fa nekkal so defe naa ne yuñ joxe gum so far gisaguma kenn ku ko challenge ci man ci li ma xam bu fekkee am na it ump na ma kon nañ fexe rek jàmm moo nekk di am ñu bàyyi di tiital nit ñi naan nañ expect lii na nit ñi génn élection bi nii élection fii jàmm rek moo nekk di xew dem nañ campagne ci jàmm nomination bi tàmbali woon nañ lu mel nii ba ñu bari tiitoon waaye nomination jàll na te amul kenn ku ci gis leneen lu dul jàmm campagne di same thing jàll na te amul kenn ku ci gis leneen lu dul jàmm élection bi tamit dina jàll ci jàmm képp koo xam ne moom la yàlla jiital nu ànd ak moom nu liggéey Gambie juróomi at def naa ne loolu la Aïssa so yaa ngi woon ci point bu am solo ci wàllu results yi génn gum 16 constituency nga wax not sure 16 mu des 19 ok so si biir 16 yooyu gis nañ ne di incumbent mooy Adama Barrow moo nekk di jiitoom gum gaay waaye da ngay xool ne yeneen 19 team anything can happen but yow so far ban analyse nga am ci loolu ndax yow da nga defe ni the lead will continue until victory until Adama Barrow is announced victorious wala foog nga ne mbir mi mën na change anytime soon. Wow, I think mbir mi mën na moo change anytime soon because we have Sani Mentereng who is yet to be pour ñu announce seen results bi gis nañ Sukuta announcing ko waaye according to the results that we are hearing they said that even President Adama Barrow has won Sukuta. But we are not here to confirm anything, But we are here just to confirm the result that came from IEC. Yes, that's the chairman. Yes. So we cannot actually say actually more happened for daily. But what we know is anything can happen. That is the one. But still, President Adama Barrow, I think campaign team did a very tremendous job, and we have to at least applaud them for that because what job? I mean, some of these constituencies nobody thought President Adama Barrow would constituency not. For example, NRR. Where Gisnen moving for and I know some other constituencies will be IEC chairman dina ko fi announce and people will still be surprised because still mun naa door ñooñu noonu foofu noonu moo tax ma ne mën nañ ko door foofu waaw still but then still moom mun naa door ñoom foofu noonu moo tax ma ne crowd does not determine who wins election am na ñoo xam ne sax amuñ karta waaye dañ na dee topp rek because of ambia but the incumbent also was pulling out big crowds. Oh, okay. I went with the president across the country and then pull a lot of crowd. His name Sutu URR, where he's from.
du URR kese sax gis nañ loolu. I think most of comme nit yi fi ñu génn during this election was Fonyi, and we xam nañ situation yi Fonyi bu mu mel. So meaning the President Adama Barrow took these strategic locations yoo xam ne ñooñu ñoo ko mënoon a jox karta for the next 5 years mu dem mu tali foofu noonu mu dem mu jox gaay boogol mu dem mu assi a little development foofu noonu. Obviously man soo ma xañee lii ni for 22 years aw ma ndox aw ma courant man ma gis ndox ak courant fooguloo duma la voter next election pour ma am much more bigger things than that. I can still do that. Yeah, ndax loolu waa decision la parce que you are there for 5 years defuluñ la dara until campaign jot mu doog di la ñëw, and then that's your right parce que before campaign. But you know these people they don't implementing his national Aisha, you know development this incumbent, you know plan, this and before this these campaign. people they will not start campaign when it is officially start. Then politics is all about playing your cards. Yeah, so loolu laa la wax dama ne la yow citizen bi nag you have to be very aware. You have to be very aware nga xam ne it is your right pour nga am basic education. It is your right pour nga am access to health care system. But if at all I am having that from an incumbent president, why don't you think I will not vote for him for the next election for me to have bu mel noonu foog ma def ko. Gars yi ñu ne justice delay is justice. Denial. Okay, so mooy loolu am na loo xam ne xaar nga ba ci njeexitalu at nga koy soog a def. Anyway, yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV yow mu ñu soog a def man maa ngi fi ak Aïssatou Koli ngeen gën koo xam ci Slim Koli muy def liggéey bu am solo ci liggéey bi. Gëj naa dégg tur boobu baax ma rek wala yow moom la ak Awa Sow moom it mu def liggéey bu am solo ci campagne bi ci nomination bi ba ci election day bi noonu la Aïssa Awa ni tendance yi di génn di wàccee muy results yi ki nga xam ne moo nekkoon njiitu réew mi ndax nekkatu ko waaw xëy na buñ ko bu fekkee moom mooy gañe wala gañewul waaye fi mu toll nii nekkatu ko moom ak ñëpp a yem waaw muy Adama Barrow moo jiitoogum waaye des na lu toll ci fukki gox ak juróom-ñeent muy 19 constituency yow nan nga gisee loolu ndax foog nga ni mbir mi day continuer wala dina am li nga xam ne mooy dernière retombée. waaw Mouhamed xam nga lépp rek moom bu ñu fësalee lépp foofu su boobaa di nga mën a wax ni ak ni gis nañ nag moom li jot a ruusagum gis nañ ne moom côté yu bëri moom moo fa ëppalee li nga xamante ne moo di ay vote waaye nag fi mu toll nii il faut ñu xaar rek results yi ñi nga xam ne ñooy waa IEC ñu déclarer results yi kuñ ne nag kooku la rek ñu am yaakaar ne dinañ mën a ànd ak moom Gambia ak yëpp ànd ak kooku ñu ànd liggéey réew mi parce que lu dul jàmm laa jàmm moo ko gën Mouhamed. Gambie suñu réew bi moom wax dëgg neex yàlla jàmm moo fi xaj bëgguñu leneen xaj fi na ku nekk toog déglu waa IEC comme ni nga ko waxee sànq rek ñu moytu réseaux sociaux yi tamit ay WhatsApp ay Facebook nit ñaa ngi ciy def lu leen ne di monter lu ne li ñu war a déglu rek mooy ñu bàyyi xel IEC man daal loolu daal laay advice ñi nga xamante ne ñooñu nekk di ñu seetaan ku ko dégg it nga wax ko koo xam ne jege na la pour ñu bàyyi xel IEC. loolu am na solo awa IEC ñu gis léegi boo xoolee sama ñi nga xam ne NPP lañu àndal des seet ñoom déclaré nañ ne win nañ ba pare boo leen fulee even ñu nekk UDP ñoom it dañ déclaré ne am nañ ne di hope ne ñoom win nañ élection bi and they are winning so which is ñi wax fi ñëw est-ce que foog loo tamit nañ bàyyi di play yenn games di use this Facebook yooyu yëpp baaxul su announcement bu ñëwee te féebawu la mën na indi conflict loolu moo defee naa ne mooy tiital sax ñenn ñi so est-ce que ku nekk du toog you have casted your vote defe naa des you have exercised your constitutional right so lu des mooy nga respect that constitutional right mooy nga dem toogaat nga dégluwaat IEC mu make the announcement so su ko defee nag yow nga xam lan moo xapoon defe naa des will be moo doon gën a dal xel wala gën a jaadu defe naa ne kii di bind fii ne ñun win nañ so gis naa kenn koo xam ne ci NPP la bokk bind na Facebook ne we have already got all the results and we have won so we are just waiting for the announcement of IEC some of the UDP people gis naa ñu si def ay status di declare seen bopp ne ñun they have already won so yooyu def naa ne tamit dina mooy indi yenn tiitaange yi ba ñu bëri di tiit ne élection bi mën na demee nii wala mën na demee nali IEC yow nan nga gisee waaw I think moo tax people ba léegi ñu ngi wax nit yi buñ dee déglu nit yoo xam ne ñoo dee just
jóg ñu ne kii moo gañe fi kii moo te dégguñ ko si IEC because daf dee isi a lot of confusion daf dee chaotic torop because da ngaa gis tiitaange from now mu ngi si nit yi because time yi nit yi yëpp almost all Gambians in fact ngay support NPP ngay support UDP ngay support PDOIS yaa ngi toog si nen because xamanguloo candidate bu ñu ñun mi nekk IEC fii nii sax ñun xamuñ candidate bu wii election bi ñun na we are also relying on the IEC and the chairman so I think nit yi surtout Gambians yi ñoo xam ne ñoo nekk si social media bi dañu war a desist from spreading just fake news fake information out there at least let them consider suñ yaay yi suñ papa yi suñ maam yi ñoo xam ne ñooñu seen yaram bi dëgëruñ noonu because at the end of the day nga wax results boo xam ne waruloo koo wax or nga wax results boo xam ne in fact it's not authentic it's not true in fact you are causing a lot of confusion yaa ngi tax kooku noonu du xam sax lu moo def so I think it's important Gambians ñu bàyyi suñ xel su ñëwee lu ñoo declare election ñu déglu télé yi because fii télé boo gis Gambia mu ngi live ñu ngi leen a jox live reporting from the IEC so na gaay déglu IEC buñ déglu nit yi luñ nekk di wax until and unless IEC ñu declare the winner is we still don't know who the winner is so Gambians yi loolu lañ war a di moytu and ñu bàyyi di wax fake news si social media because it's getting too much and Gambians yi social media negative impact bu mu dee cause dafa bari torop we are seeing that even si WhatsApp yi nii because da nga gis nit mu defar audio mu accuse the IEC of lii la def wala sàcca dem this is sport counting man wax naa ne sport counting I don't think mun nañoo sàcca nit foofu noonu it's impossible because sa agency are all on board buñ doon def counting bii nii te am ngeen seen paper yoo xam ne loolu ngeen war a yóbbu si seen constituency si ngeen jox ko seen regional chairman si ñooy def conduct ñoom tamit ñu def seen records then ñu tally with the main registered voters yu am te xam ne it went almost to is it 900,000 also am nañ 1,000 people ñoo register and a lot of them are females and which is I think it's perfectly fine but then when they just joke ñu ne lii lañ war a def fekk IEC waxuñ the actual fact or the actual results bu nekk on the ground because at the end of the day you are not helping yourself you are not helping any of those people these people ñoo xam ne ñoo nekk di déglu IEC wala ñoom ñoo nekk di so I think people need to be very very careful. We are in 2016 we have challenged a dictatorship regime and we offset the very person and that was Yaya Jammeh. Definitely we have to safeguard our democracy. Safeguard our democracy mooy bàyyi di spread fake news bàyyi di spread loo xam ne mën na indi fitna so def naa yooyu baaxul def naa ne yàlla sax mi ngi naan day rëbbu koo xam ne mi ngi yee fitna yooyu but sometimes li mu ci gën a jaaxal mooy more spécial yow mi war a inform soo nekkul di inform rightly some of the journalists sax dañ nekk léegi di spread fake news so please defe naa ne the journalists should stand by the side of the people pour di leen jox good news di fexe di disseminate a very authentic news loolu noo koy defee you verify cross check and you do your fact check. Verification is very important. So Awa gis nañ ne xam naa ñi waa Red Cross tamit Awa nga baal ma ñi def liggéey bu am solo dañ fi gis léeg-léeg ay nit waaw yàgg taxawaay bi yàgg am nit daanu am na sax ku nekk di yëpp xam naa duñu mën a wane image bi waaye di ñaan rek yàlla bu nekk lu graaw waaye taxawaay bi ci Red Cross am na solo lool ñu ngi fii di jox nit ñi face mask di leen jox hand sanitizers wax dëgg yàlla since day one mu doon nomination ba tey ñuy xaar li nga xam ne mooy di final announcement of 2021 presidential elections results ñi nga xam ne ñooy Red Cross ñu ngi fi doing very good job I suppose. Yeah, I think what nañoo comment send effort si depuis nomination bi ba sax si yàlla tey they're doing a tremendous job te mënuñ la naa fay because ñoom ñoo la dee jox face mask ñu jox la hand sanitizer soo daanee moto bi ñëw mu jël si la mu yóbbu la so lii yëpp wan na la ne cofeel ak mbëggeel lu Gambien am si moromi Gambien
and I think that is the most important thing. We have to be each other's keeper, even though politics mun nañoo differ from your opinions, nga support kii nga support kii waaye su ñëwee wàllum development ak wàllum Gambia, we have to see Gambia first, so loolu moo gën a important. loolu am na solo Aïssa. Awa nu continuer rek ba tey gis nañ ne tey jii moom defe naa ne ñëpp léegi benn mbir rek la ñuy xaar ak fu waay mën di seetaane mooy Gambians yi nekk biir Gambie ak ñu nekk biti réew mooy rek ñu xam kan moo war a yore seen napp mi càmm gi mbay mi njàng mi ak paj mi waaye ci kanam tuuti xam naa ne dinañ ko rek daal di xam fi mu toll nii Awa nan nga gisee situation bi nekk biir fii IEC situation bi nu nekk déroulé yow ban analyse nga ci am. waaw fi mu toll nii moom Mouhamed moom ni mooy jot a analyser environnement bi ni ma ko gisee ni mooy ku nekk a ngi ci kumpa fi mu toll nii ku nekk a ngi yàkkamti xam kan la ñuy taxaw ñu ne moo war a yor Gambie fi ba next 5 years ndax nga nguur nag du ku nekk moo ko war a doon yàlla mooy tànn yàlla bu tànnee ñun ñu doog a ñëw tànn bu ko defee nag loolu nekkul loo xamante ne dafa yomb buñ ne tey mooy bés bi nga xamante ne si lañ war a tànn boobu àdduna yëpp a ngi dañ kumpa même ku nekkul Gambie sax yaa ngi bëgg a xam sama dëkkandoor bi kat lan moo fa war a xew nan la ñu mujjee ku war a doon foofu président kon lii du yëfi Gambie kese Mohamed da ngay gis ne dëkk yi dend ak Gambie sax ku ci mel ni fi ñu gën a jege ni muy Sénégal gis nañ fi léegi ay journaliste sénégalais gis nañ fi gis nga tubaab yaa ngi nii kon lii dafa mel ni dafa jéggi frontière kumpa bi fi mu toll nii moom tey ñëpp a koy xaar ñëpp ñi nekk fii rek nga xam waaye man nu may ñëw yoon bi doo gis sax nit ku nekk yaa ngi toog sa kër taal sa télé yàkkamti xam lan la IEC di wax waaye ba tey rek ñuy ñaaxaat ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan Mouhamed IEC lu ñu wax rek ne loolu la ñu jàppat ne loolu mooy li nga xam ne moo war a am ñiiroo bu mu am ŋaayoo bu mu am loolu daal ba tey ñu fas yéene taxaw foofu noonu rek bu kenn ŋàññi bu kenn dem kër kenn kuñ ne kii moo gañe keneen bu mu dem taxaw kër kenn mu ngi koy saboté xam nga celebration du ñàkk gaa sa candidat su wini foog na celebrate waaw boobu moom weddi wuñu na dem si njëkk ak taranga waaye pour keneen ñëw dem si kër keneen di ñaawal ay loolu la ñuy wax waaw loolu tooñ lay doon loolu moom bëgguñ kenn ku ko fi def wala dañ leen a sàccal moo tax ngeen wi loolu ndam bëgguñu koo dégg fii bëgguñu koo dégg fee parce que tamit liggéey bi yombul gis nañ ne démb ba léegi nit ñaa ngi ci kumpa bi fi mu toll ni Mouhamed ñëpp a toog rek di xaar ñu ne lii moo xew ñëpp fi mu toll li nga gis fii lu ko raw nga gis si mbedd bi lu ko raw moo nekk si biir kër yi lu ko raw moo nekk si dëkkandoor yi fi mu toll ni loolu lañ gis ñu ko waxee la presse nationale est là la presse internationale ñoom it ñu ngi fi waaw dëgg la di observer aw ñi nga xam ne tamit dañ ñëw fii pour observe the domestic observers are around and the international observers also are around so dëgg la te ñoom liñ gis rek la ñuy bind ngir nettali ji ko so ñun def naa ne daal élection bi ba léegi amul dara lu ci tiital nit everything is going smooth and very calm so we are just expecting the same thing ba keroog ñu dem ci conclusion and the conclusion the announcement of ba tey Mouhamed doguma la démb am na lu ma observé parce que ñun démb ñu ngi génnoon nekk ci biir dëkk bi di dugg di wër yenn place yi da ngay dem ñu bañal la dara loo xamante ne suñ gisee nit ku weex dañ ko koy nangu démb am na fuñ dem gis fa lu mel noonu waaw bu ñu ñëwee pour laajte résultat fi mu toll ak yooyu pare wuñu ko woon sax yàggul ñu avancé tuuti dem beneen place gis fa nit ku weex ñëw dañ ko tàllalal yëpp di ko wax ba mi commentaire ñun si lañ dawandi rek ñu dégg fa suñu maayig bi noonu lañ fa jotee am luñ fa jot am naa bu desoon suñu rek ñun duñu ko nangu loolu tamit dafay xaw a mel ni benn xeeb ñi nga kii yàlla daal man la suñu ma gisee démb daal sama analyse démb lu ma may loolu ñun démb dal nañu suñun bu ñu génnee dem ci biir koñ yi di seet naka la ñu voté ak yooyu noonu dañ dem sax fekk foofu ñun voté nañ ba pare ressources yi rek lañ nekkoon di compter noonu waaye dañuy nangul nit ñu weex ñi loo xamante ne léeg-léeg duñ ko nangul ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew loolu yéeme na day na waar waaw xam nga rek dañoo xaar rek IEC ñu ñëw ñu make results yi and 16 constituencies went down and 19 to go. We are expecting to see a lot more surprises coming in. xam naa ne loolu du ñàkk but foog mu am te Gambians I think wanal nañ suñ jiiti la suñoo taana dañoo taana koo xam ne
kooku moo ñoo asset development dañoo taana koo xam ne kooku mooy am na cofeel si Gambia because looking at developments yoo xam ne looking at some of these candidates and policies you know that they have very good policy drafted manifesto waaye ndax ñooñu mun nañ koo implement because having this expertise is important as well but comme noo ko waxee njàng bi mbéy bi ak fishing sector bi infrastructure development Gambians si right now loolu lañ soxla so looking at this whole thing President Barrow for example we have to commend him at least during these 5 years gis nañ Hakarang road bi gis nañ Sabax and Njien Sanjaan Sen road bi gis nañ OMVG project bi gis nañ a whole lot of projects yoo xam ne invest na ko wala dugal na ko su different sectors even though si mbéy mi still nit ñu ngi complain si wàllum engrais bi ak lum chéré waaye engrais bi daf ko ñëw wàccee the prices of fertilizers yi ni daf ko wàccee mu jox access to Gambians yi ñu mun a jaay seen ñu mun a def seen mbéy bi it's also important ne Gambia da nga war a understand how Gambians are living nekkul ne comme soo dëkkee Kombo rek la it's beyond that because ñu laa vote nekkul ne si biir Kombo rek la ñoo des it's going to be across the country we are seeing Nyamina Dankunku Kiang for example this man Kiang was neglected for how many years even good roads sa amuñ ko I have went to several parts in areas in Kiang te gis naa how badly those people need development waaye amuñ ko yes xam ne development cannot just come overnight sometimes ay sa nga baal ma yenn gox yi ñàkk yoon wax nga dëgg tam nañ ko gis nañ ko rek sa yaram dafay daw waaye they were given chance to choose a government that will address those issues so this is their chance for example let's say during the Jammeh's regime Yaya Jammeh soo ko saaneelu tey carte daf la deen régler do you know that I told you we offset a dictatorship regime it's because Gambians we are tired of Jammeh so we shouldn't allow such to happen again so more now democracy is restored in 2016. Yes, democracy is restored. President Adama Barrow, I think in as much as anything you get what assume development, but just nañu democracy. Yeah, we fought for it. Yes, Gambians fought for that. Yes, I said this the last time. Yes. Mane, Gambians no voted out a dictator because they saw they're tired. But then, thanks to Adama Barrow, this democracy is been exercised. Mun nga taxaw si platform, mun nga dem fu nekk nga wax ko lu ko ne kenn du la ñëw téye. Then during Yaya Jammeh's time, it's not like that. So that democracy, Gambians loolu lañ am. And now that democracy, that's what we are enjoying today. But it's President Adama Barrow good enough to lead the country for the next 5 years? Then up to Gambians to decide. Yeah, that's why Manila. So all those problems. So I feel for the old woman who is in Kiang, who in Nyamina, who in any other part of the Gambia, munul am access to good road parce que man dem naa fu bari munul am pour dem faju munul am doomam munul am njàng bu baax so this chance is given to them pour ñu mën a scrutinize the candidates kan moo mën a address those issues ay sax su ko defee comme ni ki niñ ko defee rek dinañ daal di join the Fatu network and Paradise elections from 2001 and when I went to the different polling stations that I observed I said this is going to be a high turnout somewhere between 70 and 80. There are some places in our analysis that are up to 83% turnout. I have seen 93% turnout. Wow. 87% and 93% turnout. wax métti na de.
And these are things we have to be proud of. What have you seen in terms of the turnout? I mean, this is an amazing progress. I mean, look at it, Lamin. It's under the political, atmosphere. It's never been free like this because nobody felt intimidated. Everybody, felt for the first time, they can go out without being called out names or without being insulted and all that. I remember during those days when I was, working as a polling agent, we used to tell people that, cameras are there, Yahya Jammeh is watching. We used to tell that. And that's intimidation. Yeah. And people believe that. People believe that, So for me, this and they are careful. And they're careful. People believe that. And then, sometimes, you get in, people are looking at whether you're going right or you're going left because they know right is, that this ballot box, left is this ballot box. I think, like I said, it's a big youth participation. But of course, for me, I think there was the political will to create a fair atmosphere for everybody. And then I think, of course, everybody, from the onset, knew that, what we have now is in the hands of Gambians. Like the democracy that we have is in our hands. And then it is our time to show the whole world that this is what we can do with it. And this is the only way to show it. For me, this is a clear manifestation that democracy is at play. Mams, what do you see about the turnout? Like Charles mentioned, the freedom. During the nomination, I've seen people jumping from one party to another. I personally saw someone who would change T-shirts right outside here. He will be changing T-shirts. Any party that comes, they'll just take in their T-shirts and wear, and then join. And then join them. Yes, it's not something that hearsay. I saw it, and not once or twice. So the freedom, it's so there that people are willing to come out. And previous elections, the notion that people have was even we vote, we don't vote. Yahya Jammeh is going to win because he put in the minds that I am going to win. If people don't vote for me, my gyms will vote for me. So that was what's in the mind of people. But now Gambians believe that the only way that if we want change, we can attain it is by voting. So and youths now are taking up the step and then taking up their responsibility to come out and participate. So yes, looking at the number of media personnel here, it's 90% or 95% youth. So I'll quite agree that due to the freedom and the will to participate in politics contributed to the significant number of voter turnout. Thank you. So we are still waiting for the IEC chairman, Ali Omar Njai. We are still here. It's coming to 12 p.m. So we still wait. We will still wait, and then we'll bring you all of that. This is very important. This is a very important moment. No, but I think IEC really should do better than this and be briefing people. You don't think if you say you are going to make a next announcement at 11 and it's 11, come out and tell the people, please give us some little time. That's public relations, and that's good. Customer service. You are serving the people. Everybody is on edge. So I think it's just right that they come out periodically. If you cannot meet the time and say, look, we will come to you very soon. We're just finalizing some things, because you don't keep people. You have kept us. This is unprecedented. We've never waited this long to just receive only 13 or 16 constituencies. So I think they should do better. But that is IEC and not communicating since the nomination period. Well, find it very difficult. I hope they are listening and they come up with something and tell the people what is happening. If you say it's 11 and it's 11:53, then please come and tell us what is happening. We deserve that. Sadio, Mr. Jones said something that is very interesting. He said he didn't see Gambians voting along tribal lines. But yesterday Dr. Cisse was here and he was talking about the issue of ethnicity. You have people who might have voted because they don't want a particular party that they believe to be from a particular tribe, the composition to take power. I think Gambians have always been voting along tribal lines. Yes. I'm sorry to say, it is there. Yes. Even though we it is there. It is there. Yes. It had to pinpoint. Yes. But it is there. You have to engage the Gambian people on the ground. So and really, you hear people, they will tell you, man because the UDP party was You know what I mean? And a clear example is what happened in Yamina during the by-elections. Yes. Because
DDC was backed by the UDP. Yes. And all the fullers, even though we don't want to talk about it, we have to be honest. Yes. All the fullers pulled out. Yeah, they all pulled out. They pulled out and decided to vote for Birom. President Barrow. NPP's candidate. Sayo, how would you explain in the areas where you have a high Mandinga population, Barrow is competing very well there? Well, because it's difficult to know what Barrow is really is because it fits everything. So you know what I mean. Yeah, it's difficult. Great diversity. In that case, maybe I agree. Difficult. I mean, if it's Maninka, you think, oh, Maninko Lebanon. That is great diversity. Think, oh, if you want to take it at that, but the people that believe that he is from a particular tribe, and then he's doing very well in so-called the UDP strongholds, then it's possible that those places are not looking, they are looking beyond tribe. So that's why I said I don't really think that we voted along tribal lines. I don't think so. I don't think so. You know, listen, Barrow and Kande are from the same area, constituency. Yeah. They are, of course, probably, you know, both Fullers or Mandinkas, whatever. But then Barrow won. They could have, you know, split. You know, it could have been split. But look at the margin. It was big. Yeah, it's big. So I mean, I believe that this election was highly polarized, but not to that extent. Don't forget that Barrow is also Mandinka. You know what I mean? So Barrow would definitely share. He will at least take from. He will. He will share those votes with Dabo. This is what people didn't put into consideration. You know, it played a part. How is Barrow Mandinka? Have you been able to find out? Have you been able to find out the mood and the feeling in UDP right now? Lamin, I think even on social media it's not telling well. I think they are also waiting for the because of course from the outset they said they trusted IEC, they trust the process. They are, I think, probably also recounting, looking at the reports from their agents. By now, they would get all the numbers. But I think the mood is very, very calm, and they're looking at what to do next. But I think, Lamin, we've all seen this. You know, this is just look at the atmosphere here. You know, because even people were calling me from America telling me, I heard that IEC chairman is currently with the police. He's in State House and all that. Yes, the president has someone. This is the myself. I went to my house. What was the IEC chairman doing with the president? I said, I've never seen any. Who told you? I've never seen any participatory. He never left. But you know the good thing about these elections, we have fact checking. Yes. Yeah. There is a lot of fact checking going on. That any claim that is out there, the fact checkers are now saying, well, this claim verdict, false. It is false. You know, I mean, and for me, I'm saying this is the most exciting election in the history of the Gambia. And most participatory. You know, one post party, because it's not just about people, but the media, the coverage, civil society, everybody participated. Look, this year, civil society has put over 1,000 domestic observers on the ground. Compared to 2016, we had only around 250. Wow. So this is a 75% increase of domestic observers on the ground. And look at international observers. Look at the international press. I mean, just yesterday I was saying it is very, very different from what obtained in 2016. We have 5 ex-presidents on the ground. Yes, 5 ex-former presidents across, as far as in South Africa, you know. All of them interested, the European Union, the Americans, all of them are interested. It's very different from the 2016 presidential election. But also, let's also look at the role of money in this. Money. Well, you know, I'm not bothering myself with that. Yes. I have been at a validation of the Electoral Act. When, for us in civil society, we were saying, why don't you get campaign finance reforms? And most of them kicked against it. So I get bothered that even sometimes you hear opposition people saying the president is using state resources. You have an opportunity in an act or in a bill that can become an act to regulate what resources the incumbent uses. Obviously. Whoever is incumbent. So what exactly were you pushing?
advocating to have campaign finance reforms where they are more they become more accountable to the electorate as to how they get their monies. Yes. Let me give you an example. I keep telling people I'm disappointed. I just don't want to call names, but if I speak it, everybody will know. There are people that came up as independents. Deliberately, they knew that they were not qualified because of one reason or the other, and they were raising money for their campaigns. Yes. Have they returned that money to the people that they raised the money for? No. So let's not allow our electoral system to be a money-making venture. And that is why electoral campaign finance reforms are necessary. If these political parties, our next parliament, if they are serious, they have to do something. But how serious? They are not. You want to comment there, Mams? I'll quite agree, because even the involvement of a certain businessmen is a cause for concern, because some would pump in their money in a particular political party or an individual to run for office. You being someone who is in business, what exactly are you looking for? I think if these funds are being put out, it should be clear what strings are attached to that disbursement of a certain fund being pumped into an individual. Like in the case of the president when he went to Bakau. We could hear him in a video stating who gave him that four-wheel vehicle. What strings were attached when that vehicle was going? What interest does that particular business man have in the country to a point that he is pumping in that huge amount of money? So yes, when it comes to finance, it definitely should be looked at, because if not, if you give me a certain amount of money, I'm expecting that if you win, I have to recover it. And at the expense of who is the citizen. So it should be checked. And also, Lamin, I think this country does not take issues about campaign finances very seriously. But if you look at the Western world, countries like the United States, soon as you declare that you want to run for presidency, you must bring every paper. Every asset of yours must be declared. But that is not the case, and we are not taking it seriously, which is why accountability is a problem. Like you said, the president went on Ali to say that someone gave him a particular vehicle. That person gave that vehicle, expecting something. To be honest with you, they're expecting something. These are really investors, and we have people behind these people who try to fund them. And during this whole nomination process and everything, or when Gambians will come out to say, I want to run for the presidency, some people will laugh online and say, well, Gambian politics have been reduced to nothing, because you know that you have nothing to offer to the Gambian people. You're just coming in to make money. I think there should be regulations and there should be laws guiding these kind of things. What's your view on that? Of course. We need to regulate a lot of things. A lot of things need to be regulated. I think the civil society should take that as one most fundamental responsibility after this election. Election is over. When this new government come to power, please, you have to approach them. There should be a level playing ground for everybody. Of course, we know that state resources are used in every country, in every political circle, in every country, it's used. But there should be a limit. People need to be accountable for what they put there. Why? Why are you know what I mean? Why? What interest do you have? You could, but it has to be declared. It cannot come through the back door. People can support political parties. People can have interest. In other countries, of course, people are appointed. Political appointments are based on how much you put in the campaign, in the party. But of course, it needs to be declared. That's my point. Let it be declared. Let it be regulated. Let everybody feel that they're contributing, and people need to know why they're contributing and what they are getting in return. Maybe appointments, but we need to know, why are you appointed? Okay, if I've given something. All right, that's it. That need to. So I want to take this on you and your big community. Since now the atmosphere is there for you for them. Yes. So I want to throw it back to all of you, the Gambian people. Let's do this, because we are going to vote National Assembly members in. And we have to take it as a collective responsibility that let it be part of the conditions that we vote for people in the National Assembly, because it has to go to them. They have to accept it. So I would say rather the Gambian people must hold our National Assembly members accountable and make this a part of a condition to vote for somebody. So we are still waiting. So I guess what we'll have to do, because it's midday already. It's midday already. We are still waiting to
listen to the chairman of the Independent Electoral Commission. He's yet to be out, meaning they are still working on the results there. 16 down. We have 53 constituencies. He needs to address all of those constituencies. So what we will do is we will take a short break. But we will go on a short break now, and we will continue this coverage once we have the IEC chairman ready to announce more results. Stay tuned. Brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV, Meet the Team, Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Assise, Said Mati Jao will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Hello everybody, man la Aliou Badara ngeen gën ma xam ci ànd ak Humanity Stars maa fi ñëw tey pour waxtaan ak yéen jox leen an important message ci elections bi nga xam ne suñu réew Gambia sa réew suma réew bu ñu bokk ñun ñëpp moo ci jëm muy élection yi am solo muy presidential elections wax bi nag yomb na mooy elections dafay ñëw dafay dem waaye at the end of the day ñun ñoo fee des ñun doomi réew mi ba tax na lépp loo xam ne ñu ko def nañ ko def ci jàmm def ko ci teraanga def ko ci buggante xam ne njiit rek la ñuy ut te njiit bi kenn la mun a nekk toogu bi benn nit lay doon moo fay toog kon ku nekk am nga right sànni wala bugga ki la neex ba tax na ñu ngi ñaan ñëpp ne bési élection bu jotee na ku nekk sànni karta ci ki nga bugga ba pare nga ñibbi sa kër toog déglu xaar IEC ñi nga xam ne ñoo leen réew mi jox doole pour ñu joxe xibaar yi élection si num tëri ñooñu luñ joxee ñu ñëpp ñu d'accord xam ne loolu lañ sànni loolu lañ d'accord ndax loolu mooy jaami réew mi bu élection bi passé tamit ñun ñoo fee continuer nañ nekk ci jàmm nekk ci teranga ndax Gambia suñu réew la bu ñu ko yaaxee suñu réew lañ yaax bu ñu ko defaree suñu réew lañ defar kon yal na yàlla yokk jàmm ji yokk buggante gi ñu ñëpp ñu ngi leen a wish good luck candidates yëpp good luck kuy defar réew mi la ñuy ut kon yàlla ñu ko yàlla jox. Hi everyone, this is ENC, the World Vibe General. I'm talking to every Gambian, every non-Gambian living in the Gambia.
fa kairo kono e la carte fa in peace c'est so kono si la télé jibe nga a proceed with the announcements. I think we have about 20 so far. So we have an extra 20 or 21. Okay. We have an extra 25, huh? 24. So we're making headway, right? Okay. So now I hand over the floor to the chairman to proceed with the announcements. Thank you. Welcome, Chairman. Thanks. Thank you. Well, once more, good afternoon to you all, and welcome. I, Alimor Njai, returning officer for the election of the 4th December 2021, hereby announce the results from the Woolly West constituency in the Basi area as follows. Adama Barrow, NPP, 7,489, 7489. Iram Hussein Dabo, UDP, 995, 995. SM Ifal, Independent, 126, 126. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 182, 182. Mama Kande GDC, 871, 871. Riba Bokar Sada, Doi, 762, 762. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Omar Samposise, agent for NPP, Honorable Mohammed Magasi, agent for NPP, Omar Gari, agent for Doi, Maudo El Diata, agent for Doi, Bakandin Trawale, agent for UDP, Mohamed Fati, agent for UDP. This is witnessed and confirmed at the Edwin House by Sidi Gazama in UP, Dr. Mohamed Sabari, agent for NPP, Al-Khali for F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Isam Baifal, Jabu Joh, agent for Doi, and Alaji Muhammad Kurbari, agent Kurang, agent for Doi. I'm sorry. Sign Alimor Njai, Chairman. Thank you so much. And these are the results from the Woolly West constituency in the Basse administrative area, and they are as follows.
Adama Barrow, National People's Party, 7,489 votes. ANM Seinu Dabo, UDP, 995 votes. Esa Mbaifal, Independent, 126 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 182 votes. Mama Kande, GDC, 871 votes. Khalifa Babakar Salah, PDOIS, 762 votes. There were 3 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Omar Sompo Sise, agent for NPP, Honorable Mohamed Magasi, agent for NPP, Omar Gari, agent for PDOIS, Maudo El Jata, agent for PDOIS, Bakandeng Trawale, agent for UDP, Mohamed Fati, agent for UDP. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, NUP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, NPP, James Bahum for Esa Mbaifal, independent candidate, Jabu Jo for PDIS, Alaji Mamadi Kurang for PDIS, and this is signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamar Njai. I, Ali Mamar Njai, returning officer, representing election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Sandu constituency in the Western Administrative Area as follows. Adama Barrow NPP 7,605, 7605. Eleman Uchodo Dabo UDP 1,590, 1590. Esa Mbaifal Independent 189, 189. Abdullahi Ibrahim Jami NUP 160. Mama Kande GDC 1,889, 1889. And Halifa Abukar Salah Doi 128, 128. There were 7 invalid votes. This was witnessed and endorsed by Omar Posisi, agent for NPP, Honorable Mohamed Magasi, agent for NPP, Bakanding Trawale, agent for UDP, Mohamed Fadi, agent for UDP, Maudo El Jata, agent for Doi, and Suabu Ture, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, agent for NUP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esa Mbaifal, Jabu Jah, agent for Doi, and Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed by Manjai. More results coming in, and this one is from the Sandu constituency in the Basse administrative area. Adama Barrow, NPP, 7,605 votes. ANM Seinu Dabo, UDP, 1,590 votes. Esa Mbaifal, Independent, 189 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 160 votes. Mama Kande, GDC, 1,889 votes. Khalifa Babakar Salah, PDIS, 128 votes. There were 7 invalid votes, and these results were witnessed and endorsed by Omar Sompo Sise, agent for NPP, Honorable Mohamed Magasi, agent for NPP, Bakanding Trawale, agent for UDP, Mohamed Fati, agent for UDP, Maudo El Jata, agent for PDIS, Suaibu Ture, agent for PDIS. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, agent for NUP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alaji F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esa Mbaifal, Jabu Jo, agent for PDIS, Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, and this is signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamar Jai. Okay, thank you.
I, Ali Umar Njai, returning officer of the collection of 4th December 2021, hereby announce the results from the Tumana constituency in the Western area as follows. Adama Barrow NPP 11,380, 11380. Adam Hussein Dabo UDP 2,252, 2252. Esamba Ifal Independent 134, 134. Abdullah Ibrahim Jami NUP 215, 215. Mama Kande GDC 774, 774. And Halifa Bakar Salah Doi 148, 148. The results were witnessed and endorsed by Omar Soposise, agent for NPP, Honorable Mohammed Magasi, agent for NPP, Bakaning Travale, agent for UDP, Mohamed Fati, agent for UDP, Maudo El Jata, agent for Doi, and Suwaibu Ture, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, agent for NUP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Baum, agent for SMI File, Jabu Joh, agent for Doi, and Alaji Mamadin Kurang, agent for Doi. Signed, Alimon Jai. Okay, yes. Thank you. Over now to the Tubana constituency in the Basse administrative area. Adama Barrow, NPP, 11,380. ANM Seinu Dabo, UDP, 2,252. Esham Baifal, Independent, 134 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 215 votes. Mama Kande, GDC, 774 votes. Halifa Babakar Salah, PDIS, 148 votes. These results were witnessed and endorsed by Omar Sompo Sise, agent for NPP, Honorable Mohammed Magazi, agent for NPP, Bakading Chawale, agent for UDP, Mohammed Fati, agent for UDP, Maudo El Jata, agent for PDIS, Suwaibu Ture, agent for PDIS. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, agent for NUP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esham Baifal, Jabu Jo, agent for PDIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. I, Ali Mamanjai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Upper Fuladu West constituency in the Jambore area as follows. Adama Barrow NPP 13,264, 13264. Enam Dabo UDP 3,890, 3890. Esamba Ifar Independent 449, 449. Abdullah Ibrahim Jami NUP 337, 337. Mama Kande GDC 2,992, 2992. And Halifa Bakar Salah Doi 490, 490. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Sia Kajata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adama Sise, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Mamadin Kurang, agent for Doi. Signed, Alimon Jai. Yes.
Thank you. And this is from the Oko Fuladu West constituency in the Janjanbureh administrative area. The result is as follows. Adama Barrow, NPP, 13,264. ANM Usainu Dabo, UDP, 3,890. Esam Baifal, Independent, 449 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 337 votes. Mama Kande, GDC, 2,992 votes. Halifa Babakar Salah, PDIS, 490 votes. There were 4 invalid votes, and these results were witnessed and endorsed by Siaka Jata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, Adama Sise, agent for PDIS, and the results were witnessed and endorsed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. I, Ali Mamanjai, returning officer for the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Talinding constituency in the Kanifing area as follows. Adama Barrow, NPP, 8,624. 8624. Elmoselu Dabo, UDP, 6,242. 6242. SMI for Independent, 310. 310. Abdullahi Ibrahim Jami, NUP, 5757. Mama Kade GDC, 2,280. 2280. And Halifa Babakar Salah Loi, 772. 772. This will be endorsed by Nur Lamin Badi, agent for NPP, Usman A.N. Jeng, agent for NPP. This will be witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Mawadi Kurang, agent for Doi. Results from the Talinding constituency in the Kanifing administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 8,624. ANM Usainu Dabo, UDP, 6,242 votes. Esa Baifal, Independent, 310 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 57 votes. Mama Kande, GDC, 2,280 votes. Halifa Babakar Salah, PDIS, 772 votes. There was 1 invalid vote, and the results were witnessed and endorsed by Momodu Lamin Baji, agent for NPP, Uthman A.N. Jeng, agent for NPP. And the results were witnessed and endorsed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. I, Mamanjai, turning over the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Kwasi constituency in the Kwasi area as follows. Adama Barrow, NPP, 15,904. 15904. Ela Muselu Dabo, UDP, 1,377. 1777. Esamba Ifal Independent, 195. 195. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 151. 151. Mama Kane GDC, 688. 688. Halifa Babakar Salah,
Doi 229 229. There were 9 invalid votes. This was by witness and endorsed by Omar Topotide, agent for NPP, Honorable Mohammed Magasi, agent for NPP, Pakaring Trawale, agent for UDP, Mohamed Fad, agent for UDP, Maudu El Jiat, agent for Doi, and Swaibu Ture, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Alkali F. Conde, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Mani Kurang, agent for Doi. Signed Alaman Jai. Over now to the Basse constituency in the Basse administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 15,904 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 1,777 votes. Esham Baifal, Independent, 195 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 151 votes. Mama Kende, GDC, 688 votes. Khalifa Babakar Salah, PDOIS, 229 votes. There were 9 invalid votes, and these results were witnessed and endorsed by Omar Sompo Sise, agent for NPP, Honorable Mohamed Magasi, agent for NPP, Bakanding Trawale, agent for UDP, Mohamed Fati, agent for UDP, Maudo El Jata, agent for PDOIS, Swaibu Ture, agent for PDOIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDOIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. I, Ali Mamanjai, zoning officer for the election of 4 December 2021, hereby announce the results from the Jimara constituency in the Basse administrative area as follows. Adama Barrow, NPP, 13,105, 13105. Adam Usenu Dabo, UDP, 933, 933. SMI for Independent, 785, 385. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 340, 340. Mama Kande GDC, 4,051, 4051. Khalifa Babakar Salah, Doi, 246, 246. There were 11 invalid votes. Results were witnessed and endorsed by Omar Sampo Sise, agent for NPP, Honorable Mohamed Magasi, agent for NPP, Pakaring Trawale, agent for UDP, Mohamed Fadi, agent for UDP, Mauro El Jada, agent for Doi, and Swaibu Ture, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Alkali F. Conde, agent for NPP, Alaji Maudo Kurang, agent for Doi, and Jabu Jo, agent for Doi. Signed, Ali Manjai. Thank you. Over now to the Jimara constituency in the Basse administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 13,105 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 933 votes. Esham Baifal, Independent, 385 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 340 votes. Mama Kande, GDC, 4,051 votes. And Khalifa Babakar Salah, PDOIS, 246 votes. There were 11 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Omar Sompo Sise, agent for NPP, Honorable Mohamed Magasi, agent for NPP, Bakanding Trawale, agent for UDP, Mohamed Fati, agent for UDP, Maudo El Jata, agent for PDOIS, Swaibu Ture, agent for PDOIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali,
agent for NPP, Al-Khali F. Conte, agent for NPP, Al-Haji Mamadou Kurang, agent for PDIS, and Jabujo, agent for PDIS, signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. I, Ali Mamanjai, returning officer for the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Kantora constituency in the majority area as follows. Adama Barrow NPP 12,112 12112. ANM Dabo UDP 1,474 1474. SMI Independent 163 163. Abdullah Ibrahim Jami NUP 283 283. Mama Kande GDC 713 713. Alifa Bukar Sala Doi 296 296. There were 17 invalid votes. These results were witnessed and endorsed by Umar Topoti, agent for NPP, Honorable Muhammad Magasi, agent for NPP, Babaning Trawale, agent for UDP, Maulo El Jata, agent for DOI, and Subaya Ture, agent for DOI. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Dema Savali, agent for NPP, Al-Khali F. Konde, agent for NPP, Jabu Jo, agent for DOI, and Alaji Mali Korang, agent for DOI. Signed, Alaji. Results from the Kantora constituency in the Basse administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 12,112 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 1,474 votes. Esam Baifal, Independent, 163 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 283 votes. Mama Kande, GDC, 713 votes. Halifa Babakar Sala, PDIS, 296 votes. There were 17 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Omar Sompo Sise, agent for NPP, Honorable Mohamed Magasi, agent for NPP, Babandeng Trawale, agent for UDP, Maudo El Jata, agent for PDIS, Swaibo Ture, agent for PDIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Khali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Alaji Mamadou Kurang, agent for PDIS, signed by Chairman of the IEC, Ali Mamanjai. I, Ali Mamanjai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Darkuna Sabi constituency in the Kanabing area as follows. Adama Barrow NPP 15,304 15304. ANM Usainu Dabo UDP 10,839 10839. SMI for Independent 639 639. Abdullah Ibrahim Jami NUP 186 186. Amakande GDC 4,687 4687. And Haribo Garsala Doi 1,590. There were 7 invalid votes. These results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alaji F. Konda, agent for NPP, Alaji Mali Kurang, agent for DOI, and Jabu Jo, agent for DOI. Signed, Ali Mamanjai. Results from the Lachikunda Sabiji constituency in the Kanifing administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 15,304 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 10,839 votes. Esam Baifal, Independent, 639 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 186 votes. Mama Kande, GDC,
4,687 votes. Halifa Babakar Salah, PDOIS, 1,590. There were 7 invalid votes, and the results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Al-Haji Mamadin Kurang, agent for PDOIS, Jabu Job, agent for PDOIS, signed by Chairman of the Independent Election Commission, Ali Mamad Njai. I, Elman Njai, returning officer for the general election of 4th December 2021, hereby announce the results from the area constituency in the Caravan area as follows. Adama Barrow, NPP, 9,282, 9282. Ena Muslim Dawo UDP, 7,179, 7179. SMIFI Independent, 475, 475. Abdullah Ibrahim Jami NUP, 252, 252. Mama Kande GDC, 2,023, 2023. Ali Babakar Salah Doi, 287, 287. There were 4 invalid votes. This was by witness endorsed by Lamin S.I. Jami, agent for NPP, Dr. Nyogu Elba, agent for NPP, Yaya Pavana, agent for Doi, Yusufa Job, agent for NUP, and Amadou Jang Ning, agent for NUP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alaji F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Mali Kurang, agent for Doi. Signed, Ali Mali. Results from the Ilyasa constituency in the Karawan administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 9,282 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 7,179 votes. Esa Maifal, Independent, 475 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 252 votes. Mama Kande, GDC, 2,023 votes. And Halifa Babakar Salah, PDOIS, 287 votes. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin S.I. Jame, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, Yaya Fofana, agent for PDOIS, Yusufa Job, agent for NUP, Amadou Nying, agent for NUP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDOIS, and Alaji Mamadin Kurang, agent for PDOIS, signed by Chairman of the IEC, Ali Mamad Njai. I, Elman Njai, zoning officer of the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Woolly East constituency in the party area as follows. Elma Barrow NPP, 7,783, 7783. AM Muslim Dabo UDP, 881, 881. SMI Party Independent, 115, 115. Abdullah Ibrahim Jami NUP, 173, 173. Mama Kande GDC, 819, 819. Heba Bukar Salah Doi, 1,046, 1046. There were 2 invalid votes. The results were witnessed and conducted by Omar Toposise, agent for NPP, Honorable Mohammed Magasi, agent for NPP, Bading Travale, agent for UDP, Moro El Teta, agent for Doi, and Babu Ture, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by
Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Alkali F. Konde, agent for NPP, Jabu Jo, agent for DOI, and Alayi Mohamed Kurang, agent for DOI. Signed, Alayi Mohamed. Over now to the Woolly East constituency in the Basse administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 7,783 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 881 votes. Esa Maifal, Independent, 115 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 173 votes. Mama Kande, GDC, 819 votes, and Halifa Babakar Sala, PDOIS, 1,046 votes. There were 2 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Omar Sonko Sise, agent for NPP, Honorable Mohamed Magazi, agent for NPP, Baba Ning Trawale, agent for UDP, Maudo El Jata, agent for PDOIS, Swaibu Toure, agent for PDOIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDOIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS, signed by the chairman of the IEC, Ali Mamanjai. I, Ali Mamanjai, returning of the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Jara West constituency in the Bari investment area as follows. There's no correction. Yeah. Adama Barrow NPP 6,441. 6,441. AN Usainu Dabo UDP 5,862. 5,862. SMI for Independent 196 196. Abdullah Ibrahim Jami NUP 185 185 185. Mama Kandi GDC 575 575. And Haiba Bakar Sala Doi 101 101. There were 7 invalid votes. This was endorsed by Burama Fabu Sane, agent for NPP, Papanjai Sanyang, agent for NPP, Almamo Diba, agent for UDP, Dauda Kamara, agent for UDC, Amaruba, agent for UDC, and Kewa Kamara, agent for DOI. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for DOI, and Alaji Maudi Kurang, agent for DOI. Signed, Ali Mohamed. Thank you. Over now to the Jara West constituency in the Banjul. It's an error. Yeah. It's Mansakongo. Good correct that. Jara West Mansakongo, correct. Yeah. Over now to the Jara West constituency in the Mansakongo administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 6,441 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 5,862 votes. Esa Maifal, Independent, 196 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 185 votes. Mama Kande, GDC, 500 votes. Halifa Babakar Sala, PDOIS, 101 votes. There were 7 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Burama Fabu Sane, agent for NPP, Fafanjai Sanyang, agent for NPP, Al-Mamo Diba, agent for UDP, Dauda Kamara, agent for GDC, Amadou Ba, agent for GDC, and the Keba Kamara, agent for PDOIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDOIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai.
I, Elman Jai, running over the presidential election of 4th December 2021, hereby announce results from the Bakau constituency in the coming area as follows. Adama Barrow, NPP, 5,060, 5060. Ian Musodo Dabo, UDP, 5,706, 5706. Edamai for Independent, 357, 357. Abdullah Emma Jamin, NUP, 46 votes, 46. Mama Kande GDC, 612 votes, 612. And Haiba Garsala Doi, 761, 761. There were 2 invalid votes. This was by evidence enrolled by Nuru Lamin Baji, agent of NPP, Usman N. Jeng, agent of NPP. This was by witness and confirmed at the hearing house by Dr. Dema Sabali, agent of NPP, Alaji Alkali F. Ponte, agent of NPP, Jabu Jo, agent of Doi, and Alaji Mahdi Kurang, agent of Doi, signed Aliman Jai. Moving on to the Bakau constituency in the Kanifing administrative area, the results are as follows. Adama Barrow, NPP, 5,060 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 5,706 votes. Esham Baifal, Independent, 357 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 46 votes. Mama Kande, GDC, 612 votes. Khalifa Babakar Salah, PDIS, 761 votes. There were 2 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Momodu Lamin Baji, agent for NPP, Uthman A.N. Cheng, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Khali F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Chairman of the IEC, Ali Maman Jai. I, Elman Jai, running of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Josuan constituency in the Kanifing of the area as follows. Adama Barrow, NPP, 12,854, 12854. Adam Usainu Dabo, UDP, 6,791, 6791. SMI for Independent, 564, 564. Abdullah Iran Jami, NUP, 83, 83. Mama Kande, GDC, 2,187, 2187. And Haruga Sala, Doi, 1,873, 1873. There were 6 invalid votes. The result by witness and endorsed by Nur Lamin Baji, agent for NPP, and Usman A.N. Jang, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Khali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Mahdi Kurang, agent for Doi. Signed Aliman Jai. Moving now to the Joshang constituency in the Kanifing administrative area, the results are as follows. Adama Barrow, NPP, 12,854 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 6,791 votes. Esham Baifal, Independent, 564 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 83 votes. Mama Kande, GDC, 2,187 votes. Khalifa Babakar Salah, PDIS, 1,873 votes. There were 6 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Momodu Lamin Baji, agent for NPP, Uthman A.N. Cheng, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by
Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDRS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDRS, signed by Chairman of the IEC, Ali Muhammad Jai. I, Edmund Jai, the officer of the presidential election of 4 December 2021, hereby announce results from the Oponyomi constituency in the Caravan area as follows. Adama Barrow NPP 8,764, 8764. Eram Hussein Dabo UDP 3,855, 3855. Islamai Bad Independent 185, 185. Abdullah Ibn Jami NUP 196, order 96, 196. Mama Kandi GDC 1,814, 1814. Halifa Wakar Sada Doi 355, 355. There were 11 invalid votes. Results were witnessed and endorsed by Amin Jami, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, Yusufa Job, agent for NUP, and Amadou Jang, agent for NUP. Results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sawali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi, signed Alamanjai. Results from the Oponyomi constituency in the Kerawan administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 8,764 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 3,855 votes. Esa Maifal, Independent, 185 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 196 votes. Mama Kande, GDC, 1,814 votes. And Khalifa Babakar Salah, PDRS, 355 votes. There were 11 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Lamin S.I. Jame, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, Yusufa Job, agent for NUP, Amadou Nying, agent for NUP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDOIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Muhammad Jai. I, Ali Muhammad Jai, strong of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Lower New constituency in the Caravan area as follows. Adama Barrow NDP 17,013, 17013. AM Udawo, UDP 4,387, 4387. Asamaifa Independent 633, 633. Abdullah Irama Jami, NUP 313, 313. Mamakandi GDC 2,000, 2000. Haifa Wakar Salah, Doi 748, 748. There were 3 invalid votes. Results were endorsed by Lamin S.I. Jami, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, Yahya Famana, agent for Doi, Yusufa Job, agent for NUP, and Amadou Nying, agent for NUP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sawali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi, signed Alamanjai. Results from the Lower Nyome constituency in the Kerawan administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 17,013 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 4,387 votes.
Esa Mbaifal, Independent, 633 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 313 votes. Mama Kande, GDC, 2,000 votes. And Halifa Babakar Salah, PDOIS, 748 votes. There were 3 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Lamin S.I. Jame, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, Yaya Fofana, agent for PDOIS, Yusufa Job, agent for NUP, and Amadou Nying, agent for NUP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDOIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS, signed by Chairman of the IEC, Ali Momanjai. I, Ali Momanjai, running for the presidential election of 4 December 2021. Hereby announce the results from the Sabah Sanjal constituency in the Crown LC area as follows. Anambaro NPP, 8,007 votes, 8067. Enugu Dabo UDP, 1,406, 1436. SMI for Independent, 327, 327. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 172, 172. Mama Kande GDC, 861, 861. And Haifa Bakar Doi, 411, 411. There were 2 invalid votes. Endorsed by Yuba Job, NUP, Amadou Nying, agent for NUP, Lamin S.I. Jame, agent for NPP, Dr. Njoguba, agent for NPP, and Yaya Fofana, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Raymond Kurang, agent for Doi. Signed, Ali Momanjai. Moving now to the Sabasanjal constituency in the Karawan administrative area, the results are as follows. Adama Barrow, NPP, 8,067 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 1,436 votes. Esa Mbaifal, Independent, 327 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 172 votes. Mama Kande, GDC, 861 votes. And Halifa Babakar Salah, PDOIS, 411 votes. There were 2 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Yusufa Job, agent for NUP, Amadou Nying, agent for NUP, Lamin S.I. Jame, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, and Yaya Fofana, agent for PDOIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDOIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS, signed by Chairman of the IEC, Ali Momanjai. I, Ali Momanjai, Joint Officer for the presidential election of 4 December 2021. Hereby announce the results from the Sabi constituency in the Janjangure administrative area as follows. Anambaro NPP, 5,496, 5496. Enugu Dabo UDP, 5,638, 5638. SMI for Independent, 154, 154. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 177, 177. Mama Kande GDC, 770, 770. And Halifa Bakar Doi, 167, 167. There were 9 invalid votes. Certified by witness and endorsed by Honorable Samajalo, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adam Sise, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP,
Jabu Jo, Ian Bodoy, and Alaji Mamadi Kurang, Ian Bodoy. Sayan Elomanjai. These are results from the Sami constituency in the Janjanbureh administrative area. Adama Barrow, NPP, 5,496 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 5,638 votes. Eshambai Fal, Independent, 154 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 177 votes. Mama Kande, GDC, 770 votes. And Halifa Babakar Salah, PDIS, 167 votes. There were 9 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Honorable Samba Jallo, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adama Sise, agent for PDIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Ali Mamad Jai, chairman of the Independent Electoral Commission. I, Ali Mamad Jai, returning officer of the Presidential election of 4th December 2021, hereby announce the result from the Lower Salem constituency, the Janjanbureh administrative area as follows. Adama Barrow, NPP, 6,281. 6281. Ian Dabo, UDP, 710, 710. SMI Fal Independent, 169, 169. Abdullah Elman Jami, NUP, 74, 74. Mama Kade, GDC, 158, 158. And Robert Saladoi, 225, 225. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Sia Kajata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adama Sise, agent for DOI. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Kali F. Conde, agent for NPP, Jabu Jo, Ian Bodoy, and Alaji Mamadi Kurang, Ian Bodoy. Signed Elomanjai. These are the results from the Lower Salem constituency in the Janjanbureh administrative area. Adama Barrow, NPP, 6,281 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 710 votes. Eshambai Fal, Independent, 169 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 74 votes. Mama Kande, GDC, 158 votes. And Halifa Babakar Salah, PDIS, 225 votes. There were 3 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Siaka Jata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adama Sise, agent for PDIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Ali Mamad Jai, chairman of the Independent Electoral Commission. I, Elman Jai, returning officer of the Presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Lower Florida West constituency in the Janjanbureh administrative area as follows. Adama Barrow, NPP, 11,655, 11655. Ian Dabo, UDP, 3,637, 3637. SMI Fal Independent, 480, 480. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 279, 279. Mama Kande, GDC, 1,295, 1295. And Halifa Salah Doi, 278, 278.
There were 7 invalid votes. The result by witness and endorsed by Siaka Jata ANPP, Honorable Lamin Sise ANPP, Honorable Aruna Bari ANPDC, and Adama Sise ANPP. The results were witnessed and confirmed at the House by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conde, NPP, Jabu Jo, agent for Dai, and Alimani Kurang, agent for Dai, signed Alimani Dai. And these are the results from the Lower Fuladu West constituency in the Janjanbureh administrative area. They are as follows. Adama Barrow, NPP, 11,655 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 3,637 votes. Esa Maifal, Independent, 480 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 279 votes. Mama Kande, GDC, 1,295. 1,295 votes. Halifa Baba Farsala, PDIS, 278 votes. There were 7 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Siaka Jata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, Adama Sise, agent for GDC. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Khali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Al-Haji Mamadi Quran, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mohamed Jai. I, Ali Mohamed Jai, zoning officer of the general election of 4 December 2021, hereby announce results from the Upper Salem constituency. This is as follows. Adama Barrow NPP, 7,563, 7,563. ANM Dabo UDP, 408, 408. SMI for Independent, 178, 178. Abdullah Rahman Jami, NUP, 97, 97. Mama Kande GDC, 397, 397. And the local Salat 139, 139. There were 2 invalid votes. This was by witness and endorsed by Siaka Jata, agent for LPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adama Sise, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the House by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Khalid Conde, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Dai, and Alaji Mohamed Karam, agent for Doi. Signed Alimani Dai. Over now to the Upper Salem constituency in the Janjanbureh administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 7,563 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 408 votes. Esa Maifal, Independent, 178 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 97 votes. Mama Kande, GDC, 397 votes, and Khalifa Babakar Salah, PDIS, 139 votes. There were 2 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Siaka Jata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adama Sise, agent for PDIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Khali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Al-Haji Mamadi Quran, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mohamed Jai. I, Ali Mohamed Jai, to myself on the presidential election of 4 December 2021, hereby announce the results from the Nyanija constituency. It is in the area as follows. Adama Barrow NPP, 3,262, 3262. ANM Dabo UDP, 918, 918. SMI for Independent, 103, 103.
Abdullah Jami NUP 46 or 6. Namakande GDC 282 282. Halifa Bakar Saladwai 63 63. It was by endorsed by Siaka Jata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adama Sise, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the Element House by Honorable Masawali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Maukurang, agent for Doi. More results coming in, and this one is from the Nyanija constituency in the Janjambure administrative area, and the results are as follows. Adama Barrow, NPP, 3,262 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 918 votes. Esa Maifal, Independent, 103 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 46 votes. Mama Kande, GDC, 282 votes. Halifa Babakar Salah, PDIS, 63 votes. The results were witnessed and endorsed by Siaka Jata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adama Sise, agent for PDIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadipura, agent for PDIS, signed by Ali Mohamed Jai, chairman of the Independent Electoral Commission. I, Roman Jai, announce of the presidential election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the Nyani constituency in the Jambura area as follows. Adama Barrow NPP 7,187, 7187. ANM Dabo UDP 2,929, 2929. SMI for Independent 241, 241. Abdullah Iwajami NUP 214, 214. Mama Kande GDC 1,868, 1868. And Abubakar Saladwai 171, 171. There were 7 invalid votes. 12 were endorsed by Siaka Jata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, and Adama Sise, agent for Doi. Results were witnessed and confirmed at the Element House by Honorable Masawali, agent for NPP, Alkali F. Conde, agent for NPP, Alaji Maukurang, agent for Doi, and Jabu Jo, agent for Doi. And these are the results from the Nyani constituency in the Janjambure administrative area. They are as follows. Adama Barrow, NPP, 7,187 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 2,929 votes. Esa Maifal, Independent, 241 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 214 votes. Mama Kande, GDC, 1,868 votes. And Halifa Babakar Salah, PDIS, 171 votes. There were 7 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Siaka Jata, agent for NPP, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, Adama Sise, agent for PDIS. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, and Jabu Jo, agent for PDIS. Signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mohamed Jai. I, Roman Jai, announce of the presidential election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the Serekunda West constituency in the government area as follows. Adama Barrow NPP 20,768, 20768. ANM Dabo UDP
9,596, 9596. SMI for independent, 1,180, 1180. Ibrahim Jami, NUP, 158, 158. Member EDC, 4,101, 4101. And Halwa Saladoi, 3,757, 3757. There were 4 invalid votes. The service by endorsed by Osman A. N. Ting, NPP. Results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabari, NPP, and Kali F. Konde, NPP, Jabu Jo, NPP, Narajimani, Maudu Kuran, NPP, Sayan Ramanjai. Over now to the Serekunda West constituency in the Kanifing administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 20,768 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 9,596 votes. Esham Baifal, Independent, 1,180 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 158 votes. Mama Kende, GDC, 4,101 votes, and Khalifa Babukar Salah, PDIS, 3,757 votes. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Uthman A. N. Cheng, agent for NPP. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Kali F. Conte, agent for NPP, Jabu Chol, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Quran, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. Thank you, Chairman. Thank you, GRTS. That's it for now. I think we have 1 region left, and we will update you as soon as possible. Hopefully by we'll update you as soon as possible, right? We're doing our best to speed it up. Thank you.
wonderful viewers. That's it for now. Here at the Independent Election Commission, which is the IEC, and I think we had enough results for now. And the chairman of the Independent Election Commission said it's only left with now only one region, which is will be confirmed soon. Bitum barin jibera rek nimbe ben jibe kanyi temenna. Ma hanimbi Independent Election Commission mimi IECT aliya jele election results so mini alonko wole findi tanyi tembenna jambi sign for now at the only one region mi alonko wole conclude follow by we actually seeing a lot of surprising revelations, isn't it? Seriously. And for sure, most of us His Excellency President Adama Barrow, it's leading, and the gap member, and you don't tema siasa bakere, Yeah, I said actually niya jube come results or aliwa moment ya finke announce nyaminteng niya jube dula jamato yimira ko dol mi yalla ko wala political party wala independent candidate dol be president Adam Barrow bitla jere kaje president Adam Barrow ke bichi niya jube dula jamato min ke starting from wulli kana nan basema fan kana fa nyamina kana lo badi wol ma fa be niya jube batara lo ya usenda ba tele motmi ya ko tele be second kana no ma president Adam Barrow wala be sando tendro highest fukoto comme ya announce nyamintendo but anika be esa do yalla na ta easy la nyamintendo kasi ten right now Africa president Adam Barrow atele winter wala atele no but looking at the margins you can confirm just come like me ajo imagination maybe come right now ni sita ko president Adam Barrow atele winter dol ba jala nya dola but through our own exhibition momo yalla ko nyabe ko kono korosirola adun tulobe ko bala monela lamerola banala ne ko momo yalla na rek even results wala meka comme ali momon jaya results announce nyami tendron ita balon na ko jumala wind and jumala bano and jumala fana bano mo tendron ay sat awa waaw Aisha mu ngi noonu de gis nga li ñu jot a gis mais da nga jomi wala lan waaw doy na waar daal da nga surprise are you surprised waaw gis nga de mu ngi nii de results yi moom gis nañ ne li ñëwagum ni yëpp ñu gis ne waa NPP ñoo ci ëpp li nga xam ne mooy doole waaw doy na waar daal results yi daal Aisha mu ngi nii I mean, let's look at Woodley West, for example. Niajibe, President Adam Barrow is 7,489 to UDP, 995 Esam Baifal, who's an independent candidate, 126 Soto, NUP, 182 Mama Kande, GDC, 871 Soto PDIS, 762 total with 3 invalid votes. Comme ikomin potendro ni nyata fanan jibe jang comme like min kita latri kuna sabi jeti aw fanan kita kudumi ala no ko NPP president Adama Barrow ate 15,304 igolo soto ina GDC jibe fanan 1,839 oyolo soto inata Isambay Fall atake da mod mi yalo ne ko ate 639 soto ina NUP wala timi soto wala keta 186 votes mi soto ina na min keta PDOISD 15,090 votes ate wala soto ni na tan 1,509 yeah 1,590 votes PDOIS wala keta Halifa Salati Yena base President Adama, I've said this kabrining garbibe na analysis ke kanana ta passe constituency la karo mi yalon ko President Adama dafa am dole fofu non torop and then mu be ci 15,904 votes ñoko vote te so c'était base and Jimara sorry one President Adama Barrow based on give dafa melni URR la nekk di jóge ak wa URR base so gisee most of votes you amee fi boor yooyu noonu la nekk di jóge waaw gis nañ ne côté boobu moom gañe na fa lu bare gars yi like nañ ko bu baax sànni nañ ko fa lu bari
xam naa nag gis nañ ne li muy liggéey foofu noonu doy na leen xam naa moo tax ñu am yaakaar ne suñ ko joxee seeni carte dinañ ko war a mën a yoraatal réew bi fii ak juróomi at ci kanam xëy na loolu moo tax ëpp doole bi yëpp daal di dem ànd ak moom foofu noonu waaye yeneen boor yi tamit gis nañ ne daal lim fa gañe bari na trop Adama Barrow moom waaw doy na waar lii moom mbetteel waaw mu win Bakaw because UDP am nañ stronghold waaw bu baax foofu moo tax Aïcha léeg-léeg comme ni nga dee gis rek crowd yi léeg-léeg mu nax nit ñi nit dina ñëw place nga gis mbooloo topp ko ëpp doole bi yëpp da ngay gis ne ay xale la xëj na wala parewuñu pour dem vote xam naa loolu mooy nax nag ñu bari surprise moom dina am waaw bi moom this time man gis naa sa keroog biñ demee démb fii nii nu tudd London Corner non youth si génn nañ bu baax a baax a baax a baax waaw président mu am 12,000 foofu UDP am 6,000 am SFA mu am 564 MUP 83 GDC 287 PDIs 1,873. Amazing. So that's it for now, and we will shift to our main panelists who are also, doing their thing, and we'll be right back. Thank you. Best thing that could ever happen, or for the ones that is benefiting from it. And it could sound like the worst thing that could ever happen to the one that is on the receiving end. This is what we are seeing here. I don't see this being anything other than embarrassing. I think by the time it's all over, we'll all be looking at ourselves and just asking what in the world just happened. So if you are just joining us, we'll quickly go through the results that were just announced moments ago by the chairman of the Independent Electoral Commission, beginning with Willie West, where you have President Adama Barrow scoring 7,489 votes. Then you have UDP and leader Ousainou Darboe 995 votes. Then you have Essa Faal 126 votes. You have the National Unity Party of Abdoulaye Jammeh 182 votes. You have Mama Kande 871 votes. Then you have Halifa Sallah 765 votes. Then you also in Sandu, it is replicating. You have President Adama Barrow at 7,605 votes to UDP leader 1,590 votes. Then you have Essa Faal struggling at 189 votes. Then you have another gentleman struggling, Mr. Jammeh, at 160 votes. Then you have Mr. Mama Kande 1,889 votes. That's in Sandu. Halifa Sallah 128 votes. Then you turn to Tumanna. Tumanna also has been huge. 11,380 votes for President Adama Barrow to UDP leader Ousainou Darboe's 2,252 votes. Then you have the others struggling between 434 votes and 774 votes, which went to Mama Kande. Upper Fladu West, UDP MP, that's what you have there. President Barrow at 13,264 votes to UDP leader Ousainou Darboe's 3,890 votes. I don't know what to say, Lami. You don't know what to say. You are stunned. Exactly. I am dumbfounded by this. I know, like I've been saying, I've been, predicting a landslide victory for Barrow. But not in my wildest dreams did I expect it to be this bad. So let's talk about it's a whole different ball. Let's talk about Talending, Mr. Baji. Yes. Baji. Yes. In Talending, I mean, this is they have an MP who was once UDP. She was sacked, Kamara Jawara. Yeah. But President Adama Barrow defeated him in Talending by over 2,000 votes. Now, if you look at Talending and you slice and dice it, Talending is a very big stronghold of the APRC. And then Fabakary Tombong Jatta effect is there. And then you look at the sports minister comes from that vicinity, and the people know him quite well there. And the fact that the current MP, she was UDP and now independent. And dismissed. Dismissed, and then she's independent of course supporting Barrow. You will realize that she has been working extremely well structured. I mean, I attended one of their rallies where she actually was able to bring home what she will do if Barrow retains the presidency. Now, things such as education, things such as bringing the people together, things such as having an inclusive population, and
health, etc., etc. And the fact that Fabakary Tombong Jatta comes from that area gives it a facelift, especially after Jammeh's declaration of not being with the NPP. And let us not forget that the speech that Adama Barrow gave in that the second to last of it campaign. was amazing, because Barrow looked at the issues. He didn't go personal. He looked at the issues. I am the father of the nation. All of you are my children, simply, not in exact words, but in effect. We are one. It doesn't matter where you come from, your tribe, your religion, whatever. We are all one. We are all Gambians. And that message actually resonated. And you have realized that there have been so many defections on that day from Turnaround, Sobea. There have been a lot of defections from the NAM, Non-North Alliance movement that has joined GDC, and also from other parties. So the Talending area there is now an MPP stronghold. And what has actually happened with that shift in Talending, you will see the effect of it towards the rest of KMC. And remember, Bakary Badji has been on the ground. He knows the people. He has been working with the youth there. And the youth population in KMC is quite substantial. Do you believe in that assassin that the APRC factor handed Talending to President Barrow? I mean, we wanted to see that. I mean, listen, it has to play down somewhere. I didn't see it in Fonyi that big, but of course in Serekunda West, in Talending, I've seen that, of course, and also in Dipakunda, in Serekunda West, in Serekunda Central, in the whole of Serekunda, gave it to Barrow. You know, incredible. And you know what? That is a UDP, how to call it, an APRC stronghold. It used to be an APRC stronghold, because I used to be a polling station officer for the APRC, and I've seen, you know, how much people APRC, in previous election, even in the recent election, APRC won in that area. So I would see the APRC effect working. Of course, I think it's working, and I think also, like you said, you know, Honorable Minister, you know, I've seen him working hard around Talending area, you know, and also, mind you, Talending and Latrikunda are very connected. And Latrikunda also is an independent MP. He's Yes. also an MP who was sacked from, you know, from UDP. Yeah. Sekou So Maro. they were working Latrikunda, collectively. Yeah, because they're very connected. You Yes, couldn't, that's you wouldn't correct. tell where is Talending and where is Latrikunda. At some point they were working together. They were mobilizing together. You know, two brothers live. One would live in Talending and one would live in Latrikunda. Absolutely. So those are like probably, you know, at the same neighborhood. So I think, you know, that played a big role. Bankra, I mean, all along, some pundits looked at the KM and the West Coast and say, hey, these are the two regions that might present a problem for the president. Yet the president is defying that premonition. Lamin, that's what's so amazing about these results. Yeah. When you look at areas where you literally, I mean, even those of us who sounded crazy by way of our predictions, literally could not fathom some of these things happening. Not only there, go even to Jara West. Jara West is the bastion. I mean, this is Kemis and Jammeh's neighborhood. This is his territory. We will get to Basse. Exactly. Jara West is bad in Jara West is Sikunda, Toyataba, Soma, Pakalinding, Kanikunda, Sankuya. This is Kemis and Jammeh's territory. Yes. Barrow is trouncing them there. Yeah. Bad news. I don't know how it's gonna go, but I'm telling you, if I were any of these guys right now, I don't know. I'll be really concerned, because this is not good. Down the line, I think we will see. I mean,
you know, this could be a total consolidation. I don't know whether of these young national party. I don't even know whether. Also, if you can help us, we are having issues with sound. If you can help us with that. So, Sergeant, that is how Talinding played out. Yeah. The president has taken Talinding. The president has taken Talinding. I did not see that. I know I predicted that. You never saw it coming. President is winning, but doing so well in the combos, really. Well, and when it comes to Talinding, I wasn't sure if the APRC alliance was going to have any effect on Barrow, especially after Jammeh made all those disparaging remarks on you know, his political rallies with Mama Kandeh. So I was thinking that, you know, just because Jammeh has spoken and that he still has, you know, loyalists who still support him, they were going to go with the no alliance movement. And to be honest with you, when I saw the crowd in Fonyi, when Kandeh was coming back, I'm like, oh, okay, so then there is nothing for he's gone. Only people, executive members, people like Rambo and Fabakary Tombong Jatta. But to our surprise, it seems like Fabakary Tombong Jatta in fact had an effect on President Barrow as far as Talinding was concerned. Now we are left with West Coast region, and like Ismail said, there are so many dynamics that we actually have to decipher, because West Coast region is going to be somewhat crazy. I feel like there's going to be a split of the votes, because Kandeh and you know, the No Alliance movement, of course, and then we have President Barrow. So I don't know how it's going to turn out for the UDP in West Coast region, but let's see. Places like Brikama are for the UDP. It's a UDP stronghold. Right. So let's see how. So I'll go right back to you, Banka, since you started speaking on the issue of Basse. If that is one constituency out of all these constituencies, it's Basse, where you can look and say the president really partied. 15,000 to that was 1,000 votes. It's not even close. You know, we've always been saying that if Barrow can just execute a total blowout in URR, if he comes to Western region, all he has to do is be competitive. Now he doesn't even have to be. Yeah, that's correct. He can just give up Western region, have a nice little slice of it, and sit back and chill. This is a done deal. It's over. It is over. Barrow is officially the president-elect of the Republic of the Gambia as of this moment, right now. This is it. What's your take? No, I can't agree more with Banka. I mean, when you look at Basse, again, you look at the areas and you look at what has Barrow done in Basse that makes him an outright winner there. I mean, look at the market. Look at how he's handling the people over there. I mean, you also have to understand the culture, the dynamics of the people, and how to address them, and how to bring them to your team, and how to negotiate with them to bring them to a yes. Now, this is an area where it's predominantly Sarahules and the others. And do you understand how they think? Do you understand their psychology? You need to get into their head and make them understand the message you're bringing. So do you think that's one of the messages that the president pushed in Basse, saying Davo is... The Sarahules are traditionally businessmen. They're traditional businessmen and women. Yes. You bring them the market, right? You give them space. You give them breathing space. You give them roads. You give them roads. The bridges. Exactly. And then what else do they need? They just want to transport their goods and everything and sell there. They just want to have peace, right? And for that reason, I mean, I didn't expect that the nearest would be 1,000 or 2,000. I was thinking maybe it's going to be like 10,000, 8,000, something like that. But hey, Barrow actually came to the party really ready. But now, just to go to... I mean, if you look at Mama Kandeh did way better than Dabo. The Dabo is ahead of Mama Kandeh in Basse, 1,700. Yes, you right. have Mama Kandeh at a little over 680. That's where he is hovering at. Really. But you know, who is the Basse Area Council chair? Which party? Which political party? The UDP. Exactly. So that effect is also there, that you cannot play down. But maybe when we talk around Banjul and we talk about KMC, then we can actually look at it and we realize that KMC, for example, went to the UDP in 2018 not because they had the majority, it's because there was a split. Mm-hmm. We had so many political parties or independents who came in. So Talib Bensouda was not absolute. He didn't have the absolute majority to become a mayor. Same applied to Banjul. Correct. And that same thing that we are also seeing in Basse, right? And like Banka has said and Sergeant Brito has rightly mentioned, if I were an elected member of the UDP or the GDC, I am going to be terribly worried. And why am I going to be terribly worried? Is because Barrow is killing them all with love.
So now I'll go to Basamba. Basamba, give us your opinion in terms of, I mean, the Basse people have voted so relentlessly for the president. Why do you think this happened? I mean, Lamin, look at it this way. Like you said, the chairman in Basse is a UDP. But you see, the president invested a lot of infrastructural work in Basse. He focused on Basse. He makes sure that Basse, he would go tooth and nail with the chairman to show that he is the one bringing those development work. But, you know, but it is very, very, very unfortunate that, you know, the president fell out with UDP in the middle of the development work. And then the president decided to take ownership of all the projects. Even the chairman was claiming, of course, when Okulu Usainu Dabo went there, he said, listen, I brought about this project here. It was like, you know, so that he was trying to make up because he knew that was what these people needed. He knew that, you know, so he wanted to, you know, take credit of that project because he knows. But I think, you know, the problem was that, Lamin, Basse people are predominantly Sarahules, who are very normally, I think they don't compromise certain things. UDP could not negotiate with the Sarahule community in Basse. They could, you know, a lot of Sarahule people supported UDP during the 2016 election because of Adama Barrow. But then when the split happened, a lot of them went back to Barrow, and then some were actually in UDP. But then what UDP could have done was to negotiate with the Sarahule community, talk to them, tell them, you know what, we brought about this government. You know what, this is our development work. They could have gotten some vote. Even if they were not winning Basse, they would not be humiliated in this manner. This is very, very humiliating. UDP chairman in Basse, Lamin, look at Basse. They are done there. No, look at Basse. Done in Basse. This is unacceptable. I would just fire the chairman of Basse, you know, immediately from today, because you know what, it's not all over. We're going to parliamentary election. UDP have the majority. They'll want to keep that. How can they keep that now with this? How can they keep it? It's going to be very difficult. We're entering into another election. Sajo, what's your take on Basse? The president has swear to Basse with ease. Yes. Absolute ease. That is because he's been speaking to them in their language, like he said. Development. Development. He said it, that his priority is infrastructural development. Yes. And he's made sure to take most part of those projects to his people, Basse. But also his critics will say, well, why is he focusing his development projects? Taking everything. And I think even Esa Fall, you know, through a subliminal message during his last rally, saying that when I come in, I'm not going to focus my development projects just where I am from. I'll make sure that it is decentralized. And he even called it, you know, President Barrow being selfish. Basically, he didn't call out any name, but I know that he was talking about him. So I think he's speaking in their own language. But I also think that as far as the UDP is concerned, that the Dabo statement during his rally there did not sit properly with the Sarahule community, which I believe is also part of the reasons why they pulled their votes and then threw their weight behind the incumbent, which is President Adama Barrow. I mean, Banka, I'll bring you back to Basse again. You were not audible at the time you were speaking regarding Basse. Well, no, basically what I was saying was, with what has happened in Basse, now, I mean, let's talk about URR in general, because I think that's what's going to replicate itself. Yeah, it's replicating. But demographics are the same. Yes. I mean, if you go to Basse, Alunhare, I mean, I can go through Gambisara, you know the deal. All the URR, it's replicating. Tinana, Sandu, same demographics, the same issues, the same concerns, the same. This is just gonna replicate itself all over URR. And what that will mean is that Barrow could come out of URR with a margin that is unheard of. And like I said, at this point right now, officially, at least from what we've heard so far, Barrow can go to bed now and go to sleep and get a good, nice rest because this race is over. So now let's talk about. That doesn't help the situation at all. It is what it is. It doesn't help the situation at all. It doesn't help the situation at all. It is what it is. Let's talk about Jimara. When you talk about Jimara, the two people who will come to mind quickly is the president and Mama Kande. They all come from that constituency. There's been this bitter rivalry for Jimara, for the soul of Jimara. But this time around, the president has butchered Mama Kande. Mama Kande is struggling at 4,000. When you have the president at 13,000 votes.
You know, the opposition parties, I think they make one interesting mistake, and I've mentioned it here earlier. They were trying to fight Barrow on his own turf. I mean, if you are going to war against somebody, don't fight with them based on their strengths. You find their weakness and then you fight them on their weakness. Yes. You cannot compete with a sitting president on crowd size. It's just not. He can call the whole entire country and everybody will show up just because he's the president. It's just as simple as that. You cannot use the power of the purse also at the same time and try to compete against him and tell us who can really outdo the other. At the end of the day, Mama Kandeh builds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boreholes. Barrow comes in and builds a whole entire, infrastructure of roads and bridges and whatever. Yeah. You can't compete. Yeah. So it's going to be very difficult for exactly. you to, yeah. So at the end of the day, if Mama brings 10 boreholes to Jimara, this man is saying, okay, he built 10 boreholes, great. I'll build a bridge, and I'll also build that whole entire neighborhood over there, the road from this place to that place, 50 kilometers, 100 kilometers, I don't know, and then game over. You can't compete. What you have to do is look at how you can brand yourself, and you do what Ismaila knows very, very best. Differentiate yourself. Make sure that they see you, they see him in a different light than they see you. However you do that, that's up to you to figure that out. But this idea of, let me see how I'm going to spend to show these people I can take care of them. Just this doesn't man work. here can just come with one project and you can't, it's just not possible. And and while the president was campaigning, I was in one of his meetings in Jimara, and then you have this gentleman from Jimara speak at the meeting and say, the people of Jimara, I'm asking you not to vote for Mama Kandeh. Mama Kandeh is a bad son. Here is our son who is already president. Why would we want to jeopardize that or risk that for someone who doesn't even know whether he's going to be a president? Yeah, it's always a problem when you come from a stronghold or from the same area with the president and you run against that president. Yeah. It makes you look very, 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 very bad. Because what tends to happen is the people from that neighborhood where you all are from want you to rally around that man. And I think Mama Kandeh has always gotten that chance. He's always gotten that chance to really rally around Barrow and work with him. And he has always toned it down. Called on him to Exactly, Barrow has always done that. He did. It's just Mama Kandeh. I think there is this sibling rivalry that has always been there. It has been there since the time of Jammeh. Exactly. Because this is not The their first MP time, days, for them facing. Correct. Exactly. Correct. The MP 2007. And let's be honest. I think a lot of these people, some of the attitudes towards Mama Kandeh, towards Barrow has been condescending. Yes. You mean, do you think they treat him with contempt? Not with contempt technically, but with this condescension. Yes. Like they look at him like you are lower, I am above you. Yes. You are not going to dictate the terms here. I'm sorry, the day he became the president of the Republic of the Gambia, the dynamics have shifted completely. The terms of reference have changed. And the rules of engagement have completely become they have to You change. have to change, exactly. And a good commander, a good field commander ought to know that. Yeah, you better. You better know. I mean, it's replicated, so we're not going to bore you with that because Kantora constituency in the URR, President Barrow at 12,000. His closest is UDP leader Hussein Davo at 1,400, really. Let's talk about Latrikunda Sabiji, where you have another MP, expelled rebel MP that was expelled from the UDP, and then, and I'm telling you the truth, all the time, whenever I ask MP Sekou Marong, how is Latrikunda looking? He looks at me and tells me, I have taken Latrikunda from UDP. He's coming home. But I ask UDP people, they tell me, Abang Mosarajang, he doesn't have anybody here. And here he is, vindicated. President Barrow has won by 15,000 votes to Davos 10,000 votes. So I was brought up in Latrikunda Sabiji. So Sekou Marong is like a younger brother to me. Yes. So the dynamics in Latrikunda are quite interesting. If you look at, again, there's the APRC effect is there because you go towards Jolakunda area and then you go, like he already mentioned, Latrikunda and Talending is pretty close to each other, and you have some part of Nema Kunku, then a little bit going towards Abuko and stuff like that. So what has happened in Latrikunda is that, again, when you are competing for Barrow, it's easy because he makes it so easy for you. He doesn't use words that are derogating. And listen, the Gambian people, the average Gambian considers himself or herself humble, not highly educated.
and want to share. Now, this is the way that Barrow has been able to shape his campaign team. So this is what we call TSP. You know, they target, they segregate, and they position. And that's what they have been doing. And that's exactly what Sekou Maro has been able to do in Latrikunda. Do you think he has kind of exacted revenge on UDP? Because UDP were out telling him, we are going to show you that you are nothing without us. No, and only for the table to turn, really. The reality is that if you look at 2017, most of the candidates who won on UDP ticket, most of us, the voters, were emotional. Most of the Gambian voters is emotional. We wanted change. Change has happened. Whoever you had put there on a UDP ticket or the coalition was going to win. And that's what has happened on most of the locations. So revenge, I wouldn't say revenge, but the reality is that he was underrated. Sekou was underrated. Because he was underrated, he's a very humble guy. He's on the ground almost everywhere you go, and he's so close to the people. You have a funeral, he's there. You have a naming ceremony, he's there. And he tries to understand the people and their thought process and what they want to do. And because of that, and many other factors, he is able to get a lot of support from there. I was there, I voted there, and he was on the ground. Voted in Latrikunda. Yes. What is your view on Latrikunda? Lamin, the man came to Gis, you know, we invited him. Yes, he was on Gis, I even forgot that. He said that he is going to sweep the votes, he is going to win massively. And it happened. He did. He said, I have my game plan, I know what to do, I'm with the people, I go to the naming ceremony, I eat with them, I campaign with them, these are my people and I know them, they voted for me and they're going to vote for me again through me for Barrow. And it happened. Like I told you, you know, you have the APRC effect. You have the, you know, the minister there. You have, you know, a sister there as well, who is also a National Assembly member. So the work is easy for him. But I mean, the good thing about this is that this is the same guy that UDP were taking, you know, to every household in Latrikunda, you know, showing that this is our candidate, vote for him. Yes. You see, some people are sitting like, listen. It's the same person that is now with Barrow, and then Barrow, you know, resonate with us. So yes. Why would we change this guy? Why would we change? You know what I mean? So the message was clear. Like I said, Barrow's message was always inclusionary. He was like, listen, come and work with me. Even that's how Mawakanda failed. Mawakanda could have been the vice president now if he had negotiated with Barrow quite well. But like you said, they're from the same place. Oh, you can't be president when I'm here. That's like Banka said, that was all over when the guy became president. I think they were a bit condescending. They didn't respect president. They thought that, okay, you know what, we put him there, we're going to pull him. That's not easy. It's not. It doesn't work like that. It doesn't work like that. It doesn't work like you that. know. Saja Latrikunda Savage went President Barrow. Really, UDP, it would appear, are in big trouble. I mean, at this point, I think there is trouble everywhere. We have to figure out if there is going to be trouble in West Coast region. From what we can you smell it? Yes, I think I can smell it. I think I can smell it from afar. Yeah. But let's see how it is going to work. Okay. Now, let us talk about one region too, or one area, which is also quite very interesting, the Badibu region. You have the lower Badibu Banka, you have the central Badibu, but also the Ilyasa. UDP took central Badibu. President Barrow has taken lower Badibu and Ilyasa. In Ilyasa, President Barrow is at over 9,000 votes, while you have UDP at 7,000. So it would appear that the president has succeeded in splitting up Badibu. Well, that's what the trend that we have also seen, where UDP strongholds, Barrow will come in there and snatch that, and sometimes you scoop up the whole thing. Yeah. You know, there is a dynamic here that you cannot win against, because here's the deal. I'm competing against you, Lamin. I go into my own turf, my neighborhood, my territory, or areas considered my territory, and I build a firewall, which is what he has done in URR. Yes. He built a firewall. So that means it's a no-go area for UDP. It's like, you guys don't even waste your time campaigning there, just go elsewhere. He seals that. Then he turns around and says, okay, let me see, Jara West, Jara, I'll grab Jara West. Bam, he goes in there and snatches it. Jara East, bam, snatches it. Knowing fully well, these are some of the areas, Jara Central.
knowing full well these are UDP strongholds in many, many ways. And this is what he has continued to do from place to place to place to place. And I'm telling you, once we get in the Western region, West Coast, you will see him doing the same thing. The same thing. He goes in there, he will look at areas that are supposed to be UDP strongholds. He will look around and say, okay, let me see. Burfoot, bam, snatches it. But even in the 11th hour, he just launched. I mean, there was a foundation stone laying for 1,000 Barato. So last minute, just 2 days to elections. Those things, you know, what I call ambush politics. That is what you call ambush politics. You ambush your opponent and then grab that, smash and grab. But that's what he has done. He's done a TSP. He targets and then goes for it. You know, no, he knows that if he does something in Parato, what happens in that West Coast? 1,500 hospitals. I just 2 days to the elections. Exactly. I just want to fact check something. Yes. All the MPs that were sacked by UDP. You know that Barrow won all those constituencies. In fact, that's what I'm getting at. I'm getting at that. In fact, that's what I'm getting at. I know Woolley East also went Barrow. UDP did very badly there. Halifa Sallah got like 1,000 votes to Barrow's over 7,000, almost nearly 8,000 votes. Jara West went president. He took that. That's what the place I was talking about. That's the place you were talking about. This is Kemisang. He is loved over there. They love. I mean, they worship Kemisang in Jara West. And they lost that. And they lost it. And so when you see stuff like that happening, Lamin, you might as well pack up your bags and go home. And start going home. Over. Yeah. Because now we are having a situation where even Kiang that is supposed to be like a URR for UDP, they are supposed to build a firewall in Kiang. But that hasn't happened. Barrow is going into Kiang and snatching stuff. That is not good. And he's getting competitive in areas where he's not even supposed to come anywhere close. You see, the kind of blowout that he is doing to UDP in all the URR is what UDP is supposed to do to him in UDP strongholds. And then we can call it competitive. To be able to balance it out. Thank you. Yes. But if you are not able to do that, and in fact, instead, not only is the guy being competitive, he's snatching your areas from you that are not supposed to be snatched from you. That is, I don't even know what to call this race anymore. I mean, this is not a race. I mean, it's been so one-sided. So it's a one-sided show. And the one place that will come off as consolation is Bakau, where UDP won. UDP scored 5,706 votes to President 5,060 votes. What's the difference? What's the difference? It's very marginal. But come on. That's Bakau. Again, you see, that was the point I was making. Bakau is a strong, and I mean supposed to be a very, very strong base for UDP. Yes. Lawyer to the core. And in fact, UDP was, the way they were looking at Bakau was, this is a no-go area for Barrow. Let him not even waste his time there. That's the way they were looking at Bakau. Despite the mobile forces presence there. I think this man, what has happened with him is, when you underestimate somebody, you live to regret it. Yes, Barrow has been underestimated. Yes. I think he's been looked at, like I said before, even Mama Kande, he doesn't realize the man he trounced in the elections in the parliamentary race is no more. This is not that Barrow anymore. No. He's a whole different guy. And whatever you might think of him, you know, this idea that he's not educated, he cannot even pronounce some words, this is where his strength lies. You underestimate him at your own peril. I think folks need to take this guy much more seriously and understand that he is not. You see, I mean, education and knowledge are two different things. Yes. We confuse them. Somebody could be the most educated man in the world, and yet he doesn't have any knowledge. Yes. Somebody could He's not smart at all. Somebody could have knowledge and yet not be educated. These are two different things. Yeah. So when somebody has knowledge but is not educated, you may as well take that guy as seriously as you would take an educated individual, because he could be just as good and in fact much more effective. Especially at a job that both of you are engaged in. That's why sometimes you see a prime minister who is only high school education. It's even becoming effective leader you can find. It's even becoming boring for me to talk about these things. Really, you look at the Nyomis. The president has swept Nyomi, Jokadu, Upper Nyomi, Lower Nyomi, Upper Nyomi. The president is at a massive 8,700 votes to his closest
challenger Dabo 3,000. Then in Lower Nyomi, the president is at 17,000. Wow. When you have Dabo at 4,000. Look at the gaps. No, the gaps are huge. Yeah. How do you go about closing That's that? what he does. Areas that he's strong in, Yeah. he opens a huge, massive gap. Yes. Areas that UDP is strong in, he will either close the gap like Bakau, like hundreds, few Yes, hundreds, just a few difference, hundred. or he will come in and beat them. This is what he's been doing. I don't know, when we do the percentages at the end of this race, what we will see will be it is so sort of mind-blowing at this Yeah. point. So I was going to talk about Bakau. Oh yes, Bakau. Let's. Bakau is a stronghold of the UDP, but like Banga has said, what Barrow has done is again to target, position himself very well there, and knowing that I just need a marginal number here, because I have somewhere else to bank on, right? So what he has done in Bakau is that he used the mobile force effect. Then you have Rambo. That's where Rambo comes from. So APRC is not the biggest there, but Rambo has quite a sizable number of followers there. And then what does he do? What does President Barrow do? He will delegate the best in the business to go to those locations. So if you look at the way he was doing his campaign, and someone will say, oh, he didn't have a lot of people around him. The guy had 3 or 4 campaigns daily. Yes, the spread out factor. Exactly. They spread out. I have also seen that while they were campaigning, they spread out. And if you are an indigene of a particular community, they send you there. They unleash you to that community. So a guy like Ahmed Jite. Yeah. Or Ibrahim Silla. Yeah. Fabu Sane. Fabu Sane. Sidin Jai to his credit. These are smart, savvy guys. Yes. Those are don't underestimate them. Never. And at your own peril. So what I was basically saying Alkali Konde himself. Yeah, Yes. so what they have done was, for example, the First Lady goes with Ahmed Jite. Yes. Ahmed Jite is versed in the Quran, right? Speaking to the people who are landed. So he goes to the areas where you have the imams and the people who follow the imams and they know the things. Ahmed Jite will start with a very beautiful verse. That is attention grabber. A way of appealing to those Again, that are in love with Islam. It's like business. When you are selling something, it has to appeal to the buyer. Yeah. The buyer has to be interested. You have to keep the person interested all the time. And he sends the 2 first ladies. The ladies will go out there, show love to each other, shower each other with love. A good selling point for Gambian selling women. point. Yeah, Yes. selling point about women. You go out there, you are empowered, go and talk to your women. They've done that. Then, like I said, Fabu has gone there. What is your stronghold? Go to that place and do it. Ibrahim Silla, he was basically living in a car. I mean, then you talk about Baji, the sports minister. You go and meet the young people. So essentially, what Barrow has been able to do is that, yes, he may not be as educated, certificate-wise, degree-wise with some of the others, but when it comes tactically, there's no better political animal of the 6 of Do you them. expect he called himself the political animal? He is a very good political animal, and he has been able to tread very, very carefully. So the Nyomi, would you pin that on Hakalang? Obviously, The Hakalang project. I mean, the president is in love with that project. Is in love with that project. Nobody. The thing is simple: appeal to the people. What they want. Appeal to the people, and once he has put the Hakalang, why are I going against the president? Your view on Bakau Lamin, and Nyomi. Look at what the president has done in all these regions. There is no region where the president didn't start a project or finished a project. Yeah. Look at Bakau today. Look at the feeder road that they have. They never had anything like that. Look at what the president did a month or 2 months before election. He drove himself, he went to Bakau, got in there himself, got down, and then started interacting with the people. Love. You know what? That has changed so many people's perception about the president. They said, oh, we didn't know this man is like this. I have friends in Bakau. They said to me, you know what, from today, I am going to vote for Barrow. And especially that guy who was driving, and then the president said, while you're The guy was in the guy was shocked. He came to my house. He's my friend. He's my friend. Yeah, he's my friend. He came to my house after 2 days. He said, Basamba, did you see me? I said, where? He's like, on TV. I was like, TV where? It's like, I passed the president. I was like, really? Yeah. And it's like, and that guy himself has about 100 youth that he
mobilized. And then he said to me, Masamba, could you take me to the president? I said, listen, I don't have access to the president. I'm not, So, so this is the guy that supported the president that very day. He said, look, the president waved at me and told me something that I never expected I'm gonna meet the president. It's like, you know what happened? He drove past the president, dropped the car, came back again and joined the president. That was the day he joined the president's campaign and he started campaigning for president without the president's knowledge. You see, so this is what he's done. Yeah. Look at the West Coast region. How many he just launched the project, the OIC project. He launched it. This is and then people are looking at the videos. Oh, Bursabi is going to be like this. West Coast is going to be like this. Like, oh, wow. They voted for him because of that. Look at in Pasay, they voted for him because of the bridge. Look, Hakalang, they voted for him because the president knows he is an amazing politician. He knows how to get to the people. He knows how to resonate. He knows how to interact. He knows what the people want. And he got it. And another place, really, that could not escape President Barrow's angry furnace is Sabah Sanjal, where you have top field commander of the UDP, Sabali. He comes from Sabah Sanjal. The president has taken Sabah Sanjal. Let me tell you one thing. Really? The Badibu crew, yes, Maimuna Sise and them, Nyima Kinte, don't underestimate those women. Yeah. They are as effective can be. The MSC, Maimuna Sise, MSD. Yes, and that Maimuna Balde, that women crew that they have there. Yes. Yeah. One of the things I noticed about them is when Barrow was launching the road, Brufut Road, the one that the OIC road in Brufut. Yeah. I was there on the big tent with them. Yes. And I met these ladies. Of course, I know Maimuna from way back when we were in the struggle together. Yeah. I have never met Nyima. So this was my first time meeting Nyima. But one of the things I noticed about those ladies, their interaction, the chemistry among them. They treat each other like sisters. Yes. I mean, they freely talk to each other. They look at an issue and they will have a little fight over it, and then they will settle on something and just move on. And I'm like, this is the kind of team that you want to have around you if you are launching a campaign like this, because you want to have a group of trusted people who not only you trust or they trust you, but each among them too, they have some trust, a great degree of trust, that they are comfortable about each other, that they can joke around and say things, crazy stuff. I mean, they were sitting there, at some point I thought these women were fighting, when it turns out, they were just putting each other in check. You do something that's not right, the other one is saying, you come make it, no, I'm talking about them. I mean, they will, I'm like, if they can really talk to each other like this, it's always good, because if you guys are working on a major project, if somebody steps out of line or is not doing something, nobody's going to be sitting there quiet about it, because if I tell her she's going to get offended, they will tell you and then you guys will fix it. They have that chemistry, that relationship. So a team like that goes into a Badibu, Sabah Sanjal, for instance. And the gap is huge. If I can just read out to you. Do some damage. President Adam Barrow at 8,000, UDP 1,400. They can do some serious damage. Yeah. 1,400. Absolutely. 7,000 gap. I didn't hear that. That's the commandos territory. The commandos, that is where he comes from. So Lavin, if I can add something on Banker, I mean, many claim that Barrow is not competent, is not capable, etc., etc. But if it's an assumption that there's, so I just want to dispel it now. Yeah. So basically, what I'm saying is that if you look at management, all CEOs or MDs, you need what we call a cohesive and adhesive team. And how do you achieve that? It's only when you have a way of managing your team. And that's what exactly Barrow has done on these ladies. So these ladies know that none of them is going to go behind and talk to Barrow about someone else or stuff like that. He has been able to create that trust. And because of that trust, and the trust meter is high in the camp, I can tell you freely. And because of that cohesive and adhesive team, now these guys are going to go out there and show to the people that, hey, our team is trustworthy. And once you create that trust, you break any wall. Absolutely. I mean, of course, this is it. Look at the dynamics of Barrow's team. Look at it. There are people from NPP, APRC, UDP. The coalition. The coalition. Going to come to that. In fact, people from other parties who refuse to come and join them. Individuals. Stronghold. Have you not noticed 2 months before election, a lot of UDP, GDC executive were
were joining Barrow. A lot of them. Yes. Have you not noticed that a lot of independent candidates, individuals, people who are strong members of those parties. So he would embrace you and he would tell you, what can you do? So this is what I can do. It's like, okay, go do that. Give him what he needs. Yeah. He would call Sidin Jai, your friend, come here. Yeah. Give him what he needs. I asked the APRC, I was like, what agreement do you have with Barrow? He said, listen, Barrow said to us, you know what, I want a cohesive team. I want an inclusionary team. Yes. You know what I mean? I want to see everybody in my team. Yeah. You know, whether with or without the Ajame, if I have the executive, I'm gonna have a deal with you. Yeah. And they said, you know what, this is what we want. He said, you know what, this is towards national reconciliation. Yeah. When he said when he said this is the smartest and the biggest move towards national reconciliation, people laughed at it. Yeah. We were laughing at him. He was like, you know what I mean? But the president knows that when he said that, a 20,000 vote would be for him. Just saying that because people want to see a message of peace. Yeah. People want to see, reflect, in unity. And then he said to them, let's have the deal. Without him, I'm with you. At the end of the day, you are the executive. The party is entrusted to you. I'm with you. And that was a critical gamble, yeah. But he took it and he won it. At this juncture, I want us to talk about something that I have observed, which is very important. Did you realize that all throughout, the UDP agent who should be here to confirm the results is not here? You only have agents for the other parties. That of SRFAL is not here, the independent SRFAL, and UDP. But at the IEC here? At the IEC here. Why? You have to have an agent, you have to have an official to confirm the final result. When it gets here to these people. And yes, when it gets to the chairman. That's why we have Kurang here for Doi. Could you have Kurang from Doi? Yes. You have one from GDC. You have one from. So those names you have two people from NPP. But those names that Alhaji Momodjai was calling. Yes. Was only two names. Those were at the polling agency. 3 or 4 names. Okay. Three or 4 names. So UDP did not have. They don't have. Why they don't have. You know why? That is one thing that actually. Yes. That was the reason for the delay yesterday night. Yes. Because they were waiting for them to confirm before they can come, and announce. Yes. And they waited for them and they waited and they didn't come. No, sure. I think from reliable information that I got, some people had called these. They don't have an agent here. I heard that some of them were called and they were told, listen, don't come and confirm. Something is going wrong here, and they didn't come. So I think, Lamin, that's just, at the end of the day, the results that were brought to IEC were witnessed by their agents. Each of the parties have two or one, at least one representative. So at least the results that were sent here were witnessed by yes, they were but it's just the confirmation here. But one interesting thing also happened last night. The deputy leader was here, but he only stopped outside. And it was one of their top chieftains, Yankuba Dabo, who entered in the inside, and then he later left. So I don't know what is going on. They were supposed to come and confirm. In fact, they were, those that were listed to come and confirm, they came and they didn't. And I think that is just outrageous. Yes. That was uncalled for. Yes. Yeah. I don't know what that one is all about, because I can tell you this. Yes. This voting process here, this year, has been the most credible, most transparent, most, I would say, I'm telling you, find the word. If anything, yes, it has been, because Lami, I was at one of the voting stations. In fact, afterwards, I drove around to various voting stations. The ones that I've been to, with what I've seen with my own eyes and where I voted, I was very impressed with the way they conducted this thing. It was everything was on full display. Literally. They will take the beans, put it upside down, show everybody, obviously they are showing all their guys, but they did it in front of everybody. They even sealed it in front of the voters themselves. Yeah. All of us were right there. Even former President Yahya Jammeh vouchsafed for this voting system. Everything he said it is about it was so credible. It is proof. It's not even funny. So I don't know what why they are not all here. About. I don't want to speak to that. Whenever I know the voting process, I can vouch. We will most definitely bring it to you, but there are officials who should be here to be confirming the results. It's not here. So let's turn our attention to another consolation place for UDP, Same.
President Barrow has given that to them as mere consolation. I mean, and the margin again, the margin is not even up to 200 votes. You have President Adam Barrow at 5,496. Then you have UDP at 5,638. Basamba. I mean, this is where UDP should be winning big, and they couldn't. It goes to say that, listen, this Adama Barrow is the most diverse, in terms of participation from every political or every constituency and every community. His political party is the most diverse. He makes sure that every place he would get something. I have not seen anywhere where the president did not get something. He said, you know what, I have to balance. I'm going to focus on this place, but I must get something from this place. And that's what UDP couldn't do at all. Places where they should win big, they couldn't win. That's like, for me, I want to diagnose the problem. What has gone wrong for UDP? This is the question. What has gone wrong for UDP in their stronghold? What has gone wrong for UDP in their strongholds? I want an answer. I can't. If you go to the Salums, lower upper Salum, it's bad. It's bad. It's bad. You have President Barrow, lower Salum, for example. President Barrow is at 6,281. UDP leader Dabo is at 710. What has gone wrong? Then you go to upper Salum, 7,563 went to President Barrow. UDP leader Dabo only scored 408 votes. But also we are forgetting someone very important, because I wasn't expecting Barrow to lead in Kiang. Come on, we have Bibi Dabo, a veteran politician. Yes, exactly. Where is the Bibi Dabo effect in Kiang? Effect in Kiang. The Dambo is okay. UDP won big time in Kiang West. In Kiang West, yeah. And Bibi is from Kiang West. So definitely Bibi did do his big time. How much is big time? No, I mean the Gabo is big in Kiang West. Okay. Between UDP, I think it's 4,000 or something like that. Something like that, yeah. That was what UDP led. So definitely in Kiang West, Bibi is from Kiang West. Okay. Dumbuto is Kiang West. So he did do his job. And lower Fladu West, the president swept that too, 11,655. UDP leader Hussein Dabo got 3,637. Even I think it is Mama Kande who did a little better next by scoring 1,295 votes. But let's show now, it's a very small constituency too. Yeah. But it's a very important constituency to the National People's Party, because this is where one of their own top battlefield commanders come from, Sirinjai, Nyanija. The president took that big time. 3,262 votes went to President Barrow, to UDP leader Usainu Dabo's paltry 918 votes. Sirinjai effect. Yes. I mean, he's not to be underestimated, that dude. Just 2 days ago, I wrote a piece. I wrote a piece on the two of them. Sirinjai has been to Barrow what Modu Sabali has been to. Really, they did a lot of work. They put in a lot of work in this. And I saw him last night thanking his people for making him proud. Sidi. Wow. But I mean, if you look at Sidi, what he has been able to do, Sidi understands the politics of the Gambia. Yeah. You will not see him on Facebook a lot talking or making audios. He is on the ground, and that's where the votes are taken. He's a field commander, as you rightly mentioned in your script. Yeah. He's a field commander. The guys go on the ground and try to understand. And again, you have to connect with the people. Once you connect with the people and understand their issues, understand what they want, and then you feed back to the president, these are what these people need, and if we take care of them, then it's coming home. And that's what he has been able to do. And look at all the others, Fabu, wherever he came from, he's taken. Look at Dr. Savali. Look at all of them. Wherever they have come from, they have actually given the president substantial number of votes. And this comes into what we call diversity and inclusion. I wrote a thesis on that, on diversity and inclusion. Yes. You realize that you use the people's strengths and diminish their weaknesses. And that's what the president has been able to do across all the locations. So I wasn't surprised that Sirinjai's location was actually substantial for Barrow. Basamba Sirinjai's role in this NPP eclat. Sirinjai is in touch with reality of Gambian politics. Yeah. That's what it takes. That's what it takes.
You know, when I came in 2018, I was managing Papanjai's mayoral election as campaign manager. I mean, I was not in touch with reality. When I came on the ground, I found people in touch with reality. I was like, wow, this is how it works. Sport meetings, community, you know, organization. You need to be with the people. I mean, I can't just eat lunch and breakfast and orders with you on the same. Gambians are very, very emotional. They are very, very, you know, let me say, they're ethical. There's like, you know what? This guy is with me for 2-3 days in my village, in my community. They will vouch for you. They will vote for you. They will give it to you. This is what Sidi has been doing. Sidi will go in those villages. He will spend time with them, eat with them. You know, take time to talk to them. This is what the president has in his team. He has people that are in touch with the reality of Gambian politics. Then let's switch to one constituency that is also very. I think Sajo, you spoke on Sidi Njie and his role in the NPP and all of that. Sidi Njie to me and has handing his constituency to. He was in fact one MP. He was, and I mean we have to also remember that this Sidi Njie has been in this game of politics for a very long time. Since 2006. Since 2006, he was has been basically in a this. kid. Sidi is not that old, so he knows, he understands Gambian politics. I mean at grassroots level. Sidi is one person that should not be underestimated as far as politics is concerned. I tell people, I don't understand. You will sit with this guy on a platform. You will literally insult him. And He will never get angry. He will never get angry. that is it, I tell him, I like Sidi Njie Bandila. So That's he's right. someone to watch out for. I think he's done an amazing job for President Barrow and his National People's Party. So, Joshua, this is the constituency that I come from. Really, it was interesting when I left the IEC and then dashed home just to find a way of going to vote. But on the way I met our MP, my very good koto, MP Alhaji Jawara, and he told me, well, your Monsodeme, they will give you priority, you will vote. I found a very long line, but then they let me vote. And thanks to all the young people who were there who sort of understand it really. I appreciated that. So, but then Joshua, the president polled 12,854 to Davos 6,791. That is not also. That is also spelling trouble for my own MP. That is a double. Yeah. Yes, because he is UDP. It's a double. It's a double, yeah. He doubled the UDP there. If you get Joshua wrong in Serekunda West, it's all wrong for you. Look at what's the numbers in Joshua. Joshua is one of the biggest constituency. In fact, you know, during the mayoral election, Joshua went wrong for a lot of people. In fact, UDP got elected, you know, because of Joshua for the mayoral election. Joshua, for me, like, I can't even understand. Like, Alamin, this is the same question I will bring back to the table. What has gone wrong for UDP? Yeah. They have the member of parliament in Joshua. What has gone wrong? They have a mayor. They have a mayor. What has gone wrong in Joshua? It's a double Lamin. In Joshua. It's not looking good. Look, you know how much UDP got in just 3 years ago in the mayoral election? They win big. They win big in Joshua. What has gone wrong? What are the MPs doing? What is the mayor doing? I think most of these people are more focused on I don't want to. I mean, I don't have any word to express. For me, this is the biggest defeat for UDP in Serekunda West is Joshua. Yes. You know, for me, I feel that, I mean, again, Banker has rightly said it here, the crowd competition that has been happening. And when you go out, you see the crowd, you feel, okay, we are taking it. And you realize that some of the people, they follow any party that comes out, they just rally with you, right? And you need to look at Joshua. Who are the type of people living there? What is their interest area? What do they want to do? What do they align themselves with? It's a business community. Is the MP able to connect with them? Has he been able to do anything for them since he's come into the National Assembly? Has he been able to legislate something for them? Again, what are the foot soldiers of the NPP doing? Are they knocking on the doors of each of these guys at night and finding out what is their issue? And that's critical.
you know, you need to be aware of your environment, that where you are, because you cannot have the mayor there, and then you have a sitting MP there. That's my point. And you lose at that amount. That's you need to have a bit of soul bad. searching. Then you look at Serakunda West, which will be the last constituency that we will talk about. You have NPP's 20,768 votes to Dabo's 9,000 votes. That's huge. 11,000. The president opened 11,000 gap there. Banka, that's Serakunda West. Yes. That's my constituency. You know, KMC, again, I believed Barrow was going to carry KMC because that was supposed to serve as sort of like a bulwark to complement his big wins in CRR and URR, and then sort of he can be able to put up a fight against UDP in the Western region. Yes. But no, he's not only winning, but he's winning the margins is another thing. Yeah. 20,000 to 9,000. That's 11,000 votes in one area alone. Just one area. Just one area alone. And you go back again. He goes in and replicates this kind of stuff over and over again. By the time he leaves KMC, he's walking away with almost 30,000, 40,000 votes difference. You walk into that with that little Western region, the other side better really come out big to make up for that, and not to mention URR, CRR. I mean, all of that stuff, that's already stuff in your back. The strategy is so effective that it's you know, you're talking about an asphyxiation, choking you, and you can't even breathe. Because any side that you try to maneuver and get some leg room or wiggle room, I mean, it's like a barrier there. You can't do it. You have to. It's like a cul-de-sac. You have to turn back and face your enemy once again. But he's standing right there, waiting for you so he can pound again. It is very, very frustrating, and I'm sure it must have been a long, frustrating night for the opposition because all the avenues that they thought they could use to kind of get around the flanks and sort of wiggle their way out, they find this massive resistance there that is making it very, very, very difficult. And at this point right now, like I said, it's game over. The candidates who did so poorly, you have the Esafal, you have the experienced Halifa Sallah. They did so bad. What happened to, let's begin with Esa, what happened to his popularity, his fame? Esafal, the famous TRRC council. What happened to that? With Doi and Esafal, the people who were going to vote for both Doi and Esafal, we are going to do it strictly on the idea of values, beliefs, or what have you. Interestingly enough, those people too have a greater concern, and that is their fear of the UDP. Yes. That drove that's what drove their motivation. They looked at this and said, look, I share their values. I would love to see them in power, but I will put them to the side for now. I will put them to the side because I have a bigger fish to fry. Yes. I'm afraid of the UDP, and the only one that can stop the UDP is not these ones, but Barrow. So I'll go vote for Barrow instead. Very true, Esa is your friend, Sajo. No, he's not. He's your friend. But I just want to add to what Banka said, Lamin, because I've engaged with a couple of people, and they tell me, and just yesterday when I left this place, I got into a cab, and the taxi driver was like, "Hanga kan la sanil." I'm like, "Kan nga sanil?" He said, "Man, sanil ma Halifa Sallah de, Barrow la sanil. Why man Halifa la like?" He said that. Wow, yes, man Halifa la like. Why? Because of UDP. So mota hamna ne suma koko sanil sa do win. I know that if I give him my vote, he's not going to win. So I have to resort to giving my vote to Barrow because I'm scared of the UDP. And that explains Barrow's bigger margin. Political that explains the wide margin. Dr. Cisse called that tactical voting yesterday. What is that? No, it is tactical voting. You know, even though I cannot explain a way of kind of saying no, it's a vote against. You see, Gambians generally don't vote for; they vote against. Vote. Yeah. So that was, but technically, like he said, it is also tactical voting. So you can call it whatever description you give it. It is what it is. But I'm telling you, the bigger gap that you are seeing with Barrow, that gap expansion was driven literally by that. I believe that. I think we've forgotten about the undecided voters. When the polls came out 2 weeks ago,
The undecided voters were about 40%. Well, 40%. So 40%, you know, 40% is a lot. So what did that? I mean, what was the motive of what was their motive? Why did they vote? Why did they choose to vote for Barrow? I think 85% of that undecided voters voted for Barrow. Yes. For the very, very simple reason that they voted against someone, but they didn't vote for Barrow because they thought Barrow, but they voted also against UDP for certain reason. Lamin, Essa in particular, I wouldn't even want to talk about Essa here because Essa was supposed to be a spoil. Essa was not going to come and win. But he performed so badly so far. Lamin, that's so far. It's bad. It's terrible. It was for me, Lamin. Listen, Gambian politics. Gambians are not sleeping. If you're in touch with reality, you will understand that Essa does not resonate with Gambian people. He does not even know their problem. He does not even know their issues. He cannot even talk to them. Essa said here he said, oh, Deganane, Gambiani, ñaari yoon si at bi ngeen dee lekka jën sorry yàppa mooy julli Tobaski ak Korité. You cannot say that. Dégg naa ne. Like if you're in touch with reality, would you say that I had that? No, you would know that that's not true. That's a lie. That's a big lie. But if you lie to people like that, they look at you like, who do you think you are? You are a Gambian. You are brought up here. How would you even make those assertions? Those are very, very, So people look at. I was sent. One of Essa's fans sent me a long text message and said, "Listen, I like Essa. He did very well in TRLC. That was an interest for me. That was my football time. The football was not happening. Everybody wanted to watch TRLC because Essa was like, this is the game today. He's playing with who today? Imam Fatih. He's playing with who today? So they enjoy that. But as he said, but look what Essa would say in his rallies, self-aggrandizing messages. I don't want to hear that, but I like the man. But what he says doesn't work for me. It is total rubbish. And that's what he got it wrong. He thought he knows what he was doing. He didn't know. Look,Essa's problem started at the nomination. I wrote about that too. Essa came so angry. Yeah. He said the NPP scooped his deal. Yeah. He had a deal with the drivers. You can't feed the first step at me. That was a lie. That was a lie, Lamin. You could not pay more than other people pay. Listen, that was a lie. Yes. Listen, Lamin. Look at Essa's committee. Look at Essa's executive. All of them are in the diaspora. They are not in touch with reality. They don't know what's going on here. They are not in touch with reality. They are not in touch with Gambian political reality. Yes. The reality in Gambian politics, you have to be with the people. You have to know their problem. You have to be ready to solve their problem. You have to sit with them. You need to know that. You eat with them, you sleep with them. This is Barrow's strength. This is what Barrow understands. But how can you have a whole executive that should run an election for you sitting in a diaspora with master's degree holders? Yeah. No, for me. Look at Barrow's team. What are they? High school, few masters, few bachelors. But the few that they have the degrees are smart, amazing young men who are ready to go down in the villages and sit with the people, eat mafia with them and talk to them. And that's what Essa does now. No, for me, when you talk about Essa, I think, in politics, it's about timing. Now, in leadership, we say what has got you this far will not take you to the next level, right? So he had a very nice movie at TRRC, well acted, and he got all the praises and everything, and he decided to ride with the tide. Don't you think he was a victim of Delon Jukal then? Well, I mean, he felt entitlement, the of entitlement that I've done a good job at TRRC, even before the report is submitted, let me jump. Okay. I feel that it's an issue of timing. I think that Essa could have actually been a very good candidate in 2026, having prepared his grounds, get people to know, see if Barrow or whoever becomes president, implement the TRRC recommendation. And then if it doesn't get implemented, in 2025, he can say, listen, I did a good job here. This was what I recommended. It has not been done. I want to come and do it myself. But like he said also, Gambian politics is being on the ground. Speak to the people, connect with them, appeal to their conscience, right? You cannot say that you are the most educated. Some of those things really... It's a put-off. And I know his team are not very happy with me. They are not very pleased at me. They think that I am NPP and all. They are really riled.
to me, they really think that I am anti-ESA, but I don't have anything absolutely against ESA at all. Sometimes my pieces, my op-eds can be a little unconventional, but and harsh, but that doesn't really mean that I am against ESA. No, I am not against ESA. I wish him every luck in his political career, but then this has turned out to be a rude awakening for him. ESA's career is done. Yes, so let's talk about quickly because we should be having the final, yes, we have to, it's after 2 now, the final part, which will see the Independent Electoral Commission bosses announce results in the West Coast region is what we are waiting for. Hopefully they come with all the constituencies in the West Coast and we will be done with this. So let's talk quickly about Halifa. Halifa also did not do well at all, especially in the areas that you think Halifa should perform well. The Serakundas, even Halifa's own Serakunda, the president battered him there. Halifa was emotional yesterday. When he cast his vote, he was a little emotional, and he said yes, Banka. Well, look, you know, before these, before the elections, I don't remember Halifa had COVID, and he was literally out of commission for a whole 1 month. Nobody knew what happened. He just disappeared. Yeah. And what that essentially did was, it literally brought to a halt his activities and everything that he needed to do. And unfortunately, the Gambian elections process revolves around the president, the flag bearer, the presidential candidate. If he is not there, he's noticed that's why last time, because Dabo could not go to some of the UDP events since when he had the fracture, he had to go to the Bakote event so that the party faithfuls see him there, because that's what, it was very important that they see him there. So essentially that's what it was. When Halifa went missing for 1 month because of the COVID, I mean, by the time he came back, he was way behind. Things were way behind. And I don't think he ever recovered from that. I don't think he ever did. He ever did? No, because I believed, I thought they would do very, very well this year. If there was ever a year where they could break past the, those low percentages, I thought this was the year. In fact, I was at some point starting to think loud that they could potentially get 9–10% of the votes. But with the way things are, because they are dead last, pretty much. Yes. In most of these numbers, if you look, you realize Doi is always, at the rock bottom. So even that 3% of the votes, I don't even quickly, think let me squeeze this in. What has Abdullah Jammeh got to lose? One of the newcomers, he too has been, his performance has been appalling. No, you can just take this as a hard lesson. This is the first time Abdullah has gotten into politics as it is. And I think he was on a learning curve the whole time, trying to understand some of the assumptions that he made before he got into it. He realized most of those assumptions are just totally flawed. And he was trying to learn really quick to catch up. But obviously with this process, once everybody, we call it tire hits the road. Everything is moving at a lightning speed. You just cannot learn on the job like this. There has to be a structure in place that's going to allow you to do that if there is one. But if there isn't, and you are just a new kid on the block, there is no learning. I mean, by the time you understand what is happening, things have moved so fast. And I think that's what happened to Ablai. So he shouldn't get discouraged. What he needs to do is to take this as a learning curve and then start to really learn the ropes. All those assumptions about, because look, this is a wonderful guy. And he has helped a lot of people in this country. He takes care of a lot of families in this country. He's very generous with his wealth. He's very generous with his resources. He is a very, very good, honest, and down-to-earth, human humble being. Yes. And I think he mistook some of that generosity and the love that people have for him for the ability to get votes. And I'm just telling as SFR took the TRRC the celebrity status for yes. And it misfired. Well, Sadio Halifa Sallah, sorry to cut you. If the Hollywood celebrities could
do so badly. Well, could so badly in elections. I think anybody could do so badly because of somebody's status. Yeah. And I agree with Banker. I think that Khalifa's absence from the political scene cost him a little bit of the votes, because there was a time, I think it was even more than 1 month, because there was a time I tried to get a hold of him for an interview and it was not possible. But every time I call his team, they tell me he's not available until later, that they have to tell me that he was not in good health. And then we realized that he was in fact infected with COVID. So I think that absence, and it was at a time, it came at a very bad time because it was very close to the nominations and of course the campaign. So I think his absence, really affected, his results so far. And as far as SR is concerned, yes, I think the celebrity status got into his head, because this is Gambia for you. They like to hype people up. You speak one big grammar and then they think, oh, that's the guy. So that's the thing. And especially when he came to the debate and SR started saying perambulating, and you see people inside. I still don't know what that word means. Jumping with that word. Yes. So you see, I think he took that and thought it was going to, get him the presidency. Yes. But unfortunately, that is not the case, and that is not how Gambian politics works. Yes, I know Abdullahi is new, and really, I know if that is one candidate in this contest who we have not done much in terms of covering his campaign and all of that, really is Abdullahi Jammeh and his National Unity Party. We tried, but we could not. We were overwhelmed. Abdullahi is a nice guy. It's a small team, smart. Really nice guy. But unfortunately, we were not able to do much, in fact, on his campaign at all. And hopefully, let's see what the future holds. He has really, but we wish him go back, regroup, and come back. Yes, we wish him every success. Mr. Baji, Khalifa Saleh. I mean, just to add on what has already been mentioned, him being sick, etc., etc. But again, there's this protest vote, which has actually affected Khalifa badly. They say, in the First Republic, late President Jawara masterfully told the people in the local language, well, socialism, that means your wife is my wife, sort of, in paraphrasing it. And that was a put-off. And then you have even Esafal try to, bring that all the time during the debate, saying your ideas are old, you have all these socialist ideas that don't work anywhere. Exactly. So that was in the First Republic. But then now, what the guys are saying, what the foot soldiers of the NPP masterfully did was that they said, look, listen, Khalifa will not get enough votes to become president. If you vote for him, you are empowering UDP. So you will realize that many people get scared. Yeah, they put the fear factor. Human beings change through two things, either through carrot or stick, right? Yeah. So what has been happening was that they said, okay, Khalifa is a good guy. He's educated. He's an ideal president. But given the current country situation, you're not going to have enough votes to become president. So while they support him, they go out with him and they decide to go and give the votes to NPP. That's why you will see in the Sarakundas, in the Woolies, he's not doing well there. But if this was National Assembly election, he will win Sarakunda hands down. And that's basically what I would say about Khalifa. I feel very sorry for him because this is his last time for contesting. Yes. I would have wished I had the power to borrow him the presidency for 90 days, like Ali would say. Yes. But the reality is that, Khalifa is a respectable figure, he's well loved, but when it comes to the votes, it's a different ballgame. He has struggled. And talking about the new kid on the block, Jammeh, I think he has to take it positively, the fact that he has passed the first hurdle, being nominated, which many others could not succeed in. Now it's down to him how he regroups, learn on the job, and prepare for 2026. Or will he now contest for the National Assembly elections? Which for me, I feel a little bit weird in Gambia, because our presidential candidates, apart from Doi, they don't want to get the National Assembly. And that's a stepping stone, if you wish to say, and that's the place where you can actually show the electorates what you were able to do before you seek the highest office. Thank you. Basamba, quickly.
Esa and Halifa? Lamin, Esa for me, like I said, I think you have addressed Esa, I don't think, Halifa, Halifa and NUP Abdullah Jammeh. Yes, I think Halifa. You see, Lamin, Halifa is in the parliament. He is so busy with works in the parliament. Being a presidential candidate does not work in that way. It's very difficult, for you to get out of that parliament when you have responsibility and want to campaign. Parliamentary commitment. You know what I mean? To balance that all of that. Yeah. And then Halifa Doi is about Halifa and Syria. If you go to a Doi meeting and you don't see these people, nobody goes there. They only want to go, people go and listen to Halifa and clap for him, but at the end of the day, they don't vote for him. And talk less of not seeing Halifa in a rally. What's going to happen for a whole month? And Halifa's strategy of campaigning, I find that very weird. Halifa doesn't go straight to the point. All the politicians will go to the voters and tell them, vote for me. Yeah. If you vote for me, I will do A, B, and C. But Halifa will be like, there is this road to goodness and there is this road to bad. Like, so choose which road. It's more like counseling or training. He will not refer to himself and tell them, I am presenting myself to you. Cey Africa billaay ñun ñoo metti den dee toog la gëmloo suñ boppa dara te kenn mënut laa wax fu mu jógee ñu bari ñu ne pengu coronavirus bi dafay tax ba doo mën a am doom te amuñ ci benn firme kon fexe leen ngeen dem pengu ji pour aar seen boppa ak askan bi Yes, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Hello there.
Fellow citizens, today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Mbokki Gambia maa ngi leen di nuyu, man maay Mohamed Bah, maay président Gambia Press Union. Di la wax ne rek sànni karta jot na te am na solo pour askan wi jóg ñu dem sànni karta ndaxte suñ àq la suñ élève la pour ñu dem sànni karta waaye sànni karta dafa ñëw pour ñu mun a exercise suñ right mooy ñu mun a def lu ñoo wax sànnil ku ñu bugga sànnil ki nga xamante ne moom lañ foog ne moom lañ bugga pour mu yóbbu réew mi waaye ñu def ko ci li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam ndaxte sànni karta amut ngiiroo amut ŋaayoo nekk na li nga xamante ne am na solo ci réew ndaxte mooy dëgëral démocratie mooy li nga xamante ne tamit mooy isi jàmm ci réew mi mooy sa baat ci réew so foog naa ne am na solo pour nit ñi bàyyi xel. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV. Meet the team: Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Assise, Said Mati Jao. Will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Mbokki Gambia maa ngi leen di nuyu, man maay Mohamed Bah, maay président Gambia Press Union. Di la wax ne rek sànni karta jot na te am na solo pour askan wi jóg ñu dem sànni karta ndaxte suñ àq la suñ élève la pour ñu dem sànni karta waaye sànni karta dafa ñëw pour ñu mun a exercise suñ right mooy ñu mun a def lu ñoo wax sànnil ku ñu bugga sànnil ki nga xamante ne moom lañ foog ne moom lañ bugga pour mu yóbbu réew mi waaye ñu def ko ci li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam ndaxte sànni karta amut ngiiroo amut ŋaayoo nekk na li nga xamante ne am na solo ci réew ndaxte mooy dëgëral démocratie mooy li nga xamante ne tamit mooy isi jàmm ci réew mi mooy sa baat ci réew so foog naa ne am na solo pour nit ñi bàyyi xel. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021.
I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Hello there, fellow citizens. Today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV, Meet the Team, Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Assise, Said Mati Jao. Will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Hello there, fellow citizens. Today we are going to elect a new president, and
that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. mbokki Gambia maa ngi leen di nuyu man maay Mohamed Ba maay président Gambia Press Union di la wax ne rek sànni karta jot na te am na solo pour askan wi jóg ñu dem sànni karta ndaxte suñ àq la suñ elleef la pour ñu dem sànni karta waaye sànni karta dafa ñëw pour ñu mun a exercise suñ right mooy ñu mun a def lu ñoo wax sànnil ku ñu bugga sànnil ki nga xamante ne moom lañ foog ne moom lañ bugga pour mu yóbbu réew mi waaye ñu def ko ci li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam ndaxte sànni karta amut ngiiroo amut ŋaayoo nekk na li nga xamante ne am na solo ci réew ndaxte mooy dëgëral démocratie mooy li nga xamante ne tamit mooy isi jàmm ci réew mi mooy sa baat ci réew so foog naa ne am na solo pour nit ñi bàyyi xel. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV, Meet the Team, Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Assise, Said Mati Jao will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV, Meet the Team, Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba,
Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Assise, Said Mati Jao will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV. Meet the team: Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Assise, Said Mati Jao will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Hello there, fellow citizens. Today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home,
sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV, Meet the Team, Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Assise, Said Matijao will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Okay, Gambia, maa ngi leen di nuyu, man maay Mohamed Ba, maay President Gambia Press Union. Di la wax ne rek sànni karta jot na te am na solo pour askan wi jóg ñu dem sànni karta ndaxte suñ àq la suñ élève la pour ñu dem sànni karta waaye sànni karta dafa ñëw pour ñu mun a exercise suñ right mooy ñu mun a def li ñoo wax sànnil ku ñu bugga sànnil ki nga xamante ne moom lañ foog ne moom lañ bugga pour mu yóbbu réew mi waaye ñu def ko ci li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam ndaxte sànni karta amut ngiiroo amut ŋaayoo nekk na li nga xamante ne am na solo ci réew ndaxte mooy dëgëral démocratie mooy li nga xamante ne tamit mooy isi jàmm ci réew mi mooy sa baat ci réew so foog naa ne am na solo pour nit ñi bàyyi xel. Hello there, fellow citizens. Today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Ganger Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty,
injustice, and make us a one person because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts because we do not want any violence. We say hashtag no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia. dina waat rek asalaamaaleykum mbokk yi saxoo di seetaan Gambian Talents TV ba léegi ñu nekkal leen fii nga xamante ne moo di IEC nag mooy kuréel gi nga xamante ne ñoo yore wàllum sànni carte gi fii si biir réew Gambia umpalewu leen ne démb moo nekkoon bés bi nga xamante ne moo doon 4 December 2021 bi nga xamee ne Gambie si lañu waroon a tabb ki nga xam ne mooy doon jiitu réew fii ak juróomi at ci kanam ba tey nag results yaa ngi commencé nag di génn ndànk li ci des nag xam naa bareetul fii ba 5 dinañ mun a xam nag final results yi ki nga xam ne moo war a jiite réewu Gambia fii ba next 5 years ñu nekk leen fi nag waa Gambian Talents TV IEC ñu gis na nag askan gaa ngi toog nag presse bi yëpp a ngi fi ñu ngi toog ku nekk a ngi yàkkamtee xam results yi naka lay demee Coulibaly ma jox la kàddu yow tamit nga nuyu askan gi. Thank you, Awa. Thank you so much. Still now we are here at IEC. As you know that since yesterday, we are still waiting for their final results. Badi ngotendrong kum ali ali nyam tendrong Gambian Talent TV deng anim Paradise ani Fat Network ntole bloli nyola ka nyindu ko ba kel no nyami IEC minketa nyin karte feo mi bede dinga sign tembe mikante kom nalo nyami every 5 years karte feo ko kelen ka jube mi yalla nuku wolbe kala mot mi yalla ni carte fa te be win nala ya tambe fo mo kelen sa win mo be taw win no bar nalo ne ko jiko so tole ko akita nyawo mo ku woro kon fo mo kelen sa wir comme ala nyami ten ron ay results so ni mi keta ala mamadu jaite ay results so announce nyami ten kabirum kunun suto start around 9 abe results so announce ka still now yet mol mom final results so no bar nalo mo jamal mi yalla ko mbading manding kol aning suruwala ni fulol len jolal mi yalla ngoto ketel bu Gambian te do bebe nying results patuko mi yalla nako wala final results di bafra jumale win tamin keda president candidate this year 2021 election December 4 min keda kununti tendro ani ka be tendro ali yalla nyami tendro stay now tuta killing mi yalla nako all tuta ko men nyanda ka results min fo nobody is nana saf mole ko jumale winter nyin karte fo min keda kununti December 4 ñing sangole ka mi December 2021 kan sangole ndoro wota anika bi awa gis na len nak results yi comme nako waxe ñu bari ñu ngi xaar right now ñu wax xamna results ku nekk fam ci ni wax suma ki mo win waaw nak ay si ñu ñëw leeral affaire si da ñu wax ki mo win wala ki mo win xam naa yeneen nag dañ def seen own imagination ñu ngi wax ñu ñëw win yeneen dañ start seen celebration waaye anyway duñu wax fii dara dañ ñu xaar IEC final results bi ñoom lu ñu am rek ñu waxtaanal ak askan bi ñu wax gaay lii nag Gambie ñi lañ design ñi ñëw wi kii moo win so xam nga like IEC ñoom duñ design waa Gambien through the vote lu moo tax gaay ñu ne it's very important to go out when you have your voters card you go out and vote. Your vote is your voice, your vote is your right. It's better than sitting at home nga wanna like man dem fo xamantene dañ dem sani karta ma gis nit ñu ngi bari fofu so duma mëna sani karta xaram ma ñibi ke waaw jaruma sani non képp ko xamantene doomi réew bi la da nga am right pour dem sani karta dañ gis na nak luñ nekkon buñu kanté karta be pare dafa am ne xawma da nga dégg tuuti lu moom lu nekk di war naa danga ko understand parce que dama déggoon mu ngi wax 2 invalid 17 invalid 11 invalid yooyu ñoo nekk dara yoo xamante ne carte ñoo des noonu ak comme nu mu ko nekk di wax ni rek moom mi yàlla na koy bëgg a carte man carte fête ne wogete ko mi yàlla na ko ni sa try next 5 years you génn soo demee ba nga jël voters card nga dem sànni ko soo xamante ne tam da nga am 18 years nga try tam nga dem jël voters card awa xam naa nag comme through the analysis of results yi ñu ko nekk di fi xam naa yow tam da nga jàngal si loolu nag tuuti gis naa ne last time Alassane Eki Aïssatou mu ngi wax naa mu ne NPP moo win waa man ma wax déedéet dañ toog ñu xaar final result bi
waaw ba tere ni nga ko waxee Coulibaly final results yi moom dañuy xaar ñi nga xam ne ñooy AIC ñoom ñoo ko war a génne waaye analyse yi soo ko defee da ngay gis ne NPP dafa raw gaay yi fu bari NPP moom gis nañ ne si results yi ñu jot a amagum du loo xam ne rek ñun ñoo ko créé àdduna yëpp gisandoor nañ waa AIC suñu jotee tuuti results dañuy ñëw ñu waxee ko fi mu toll nii xam naa ne dernière bi rek moo war a des li ñu jot a gisagum nag moom ci gox yu bari gis nañ ne waa NPP ñoom daal ñoo fa gàddoogu mu raw gàddu gi daal waaye nag comme ni nga ko waxee rek sa carte mooy sa doole nit ki amuloo lu dul sa réew fi nga xamante ne foofu la la yàlla dogal nga juddoo fa lu réew mi laaj rek da nga ko war a def dëkk bi dafa laaj ñu def élection 5 years bu nekk loolu mooy constitution fii ci biir réewu Gambie dañu war a amal li nga xamante ne moo di élection yi nag gis nañ dem ñun génnoon nañ dem si place yu bari yi nga xam ne ñu ngi doon vote gis nañ ne nag góor ñi génn nañ jigéen ñi génn mag ñi ba ci yut si sax ren moom gis nañ ne yut si génn nañ waaw Coulibaly man comme nag soo xëy noo waxee ni rek nga ne ay soo xoolee like vote yi results yi Ali Mamadou Dia lu mu nekk di explain di wax ak diw kii moo win fii diw kii moo nekk ni xool kenn win de waat dafa comme carte dafa di wax dan nangam carte ñoo xamante ne noonu lañ ko di constitution starting from Basse nga ñëw ba Kombo fii fu nekk daal ba ñëw ba woo boori wuli yooyu noonu kon nag man société yooyu ne daf ma dee down because dama gis na like soo xoolee like jurul ne campagne Gambians ñoo dee génn di wax like we are tired we are tired we are tired we are tired want changes dañu bëgg a changes dañu bëgg ni dañu bëgg wane suñ demee bi ñu wane like moom moo win na dafay nekk some nice surprise ba pare yeneen political parties yi soo xoolee jurul ne campagne gars yi dañ di am crowd ndax benn crowd bi moo dee dem ne another political party one another independent candidate we don't know because dañ gis na during the campaign yi ne génn man ma dee waxoon time man ma dee wax like there are some people nekk ñoom ambiance rek la dee toppa gaay amul choice because ku génn rek ñu toppa ko waaye nag dañ foog ne like Gambien dañu war a gëstu bu baax lu tax ma dañu war a gëstu bu baax nit yi dañ dee complain di ma Gambia dafa métti Gambia dafa métti Gambia lu nekk dafa seer soo ñëw si wàllu dund bi dafa seer est-ce que da nga foog na like 5 years boo ñëw nii su fekkee comme noo ko waxee nag su fekkee Adama Barrow moo win dafay change Gambia ba pare moom dafa promission before last 5 years moo nekk 2016 mu ne su demee ba mu toog dafay change Gambia dafa def duna bi dafa yomba daal lu nekk dafa yomba si Gambia waaye ba léegi nag buñ gisee election bi ñëwaat na bo moo nekk this year 2021 still now people are complaining the same complain loolu la nekk di complain di wax duna bi dafa métti est-ce que moom su demee ba mu win election bi dafay change nu mu nekkee di doxee ak nu mu nekkee di liggéey si biir state house waaw loolu am na solo Coulibaly parce que dund moom dafa am solo dund bi su yombee rek lépp dafay yomb parce que nit ki soo lekkul ba suur naanuloo ba suur liggéey sax am naa yaakaar du la yomb ci seeni biir wax nag ci seeni campagne wax nañ ne dinañ dimbale askan gi si wàllu dund bi si wàllum njàngum xale yi wàllum wérgu yaram nga loolu moom moo yore nit wérgu yaram bi ak jàng yi ak li nga xamante ne mooy dund bi Gambie moom wax dëgg neex yàlla moom métti na moom métti moom ku bëgg a wax dëgg rek moom dëkk bi moom wax dëgg neex yàlla moom lépp a cher gisuñu fi moom dara loo xam ne lu yomb la xëy na nag bu Gambien yi jëlaatee seen réew joxaat ko ki nga xamante ne moo di président Barrow dafa war a dawal yërmande mu seet si yàlla xam ne askan gi dañ koo wóolu jox ko seen réew ñu fexe dimbale nit ñi si wàllum dund bi fi mu toll nii Coulibaly boo demee marché jën sax lu cher lay jar jën dafa cher xam naa loolu moom buñ ci dimbale woon askan bi daal moom réew bi dina war a mën a neex ba pare tamit ci wàllum crowd bi ngay wax noonu xam naa ne dafa bëri xale yoo xamante ne duñu am sax voters card di topp nit ñi sol seeni tisaat wala sol seeni asube ku jóg ñu daw ànd ak yow te bésu élection ñoom duñu am sax voters card pour di mën a dem di vote ñenn ñi tamit dañ lay topp rek ngir ambiance bëgg xumbaay bi ak rumbaay bi Masamba jóg ñu daw topp Masamba Mademba jóg ñu ëlbatiku ci Mademba bu ñu paree nag xëy na ki nekk seen xol kooku la ñuy dem vote fu ne na nga gis leen fa loolu da xam naa ne dinay waral ñenn ñi tamit di jayu daal taxaw gestu gauche gestu droite gis mbooloo mi bëri sa ginnaaw nga am yaakaar na yow fi mu toll nii moom lépp yow yaa koy gàddu fekk daal li yàlla xam daal doy na. su ñëwee like si wàllu alliance bi xam nga 2016 it was a coalition but 2021 nañ gis alliance means ku bëgg rek foo bëgg nga dem foofu ngay bokka dañ gis na like
exemple NPP ñoom dañ nekk parti boo xamante parti bu mag la ba pare after the nomination we see many independent candidates ak political party ñoo xamante ne ñoo ñëw si join NPP especially soo xoolee APRC dafa nekk parti bu xamante ne parti bu rëy la si biir Gambia jamono yu passé yooyu noonu laa nekk di wan parce que da nga gis ne nag time boobu suñ former président Yaya Jammeh moom parti boobu moom moo nekk parti leader bi dama wax loolu waaye gis na ne nag at these elections balaa election bi mooy ñëw moo nekk yesterday December 4 dañ gis ne like président Jammeh dafa génnoon di waxaal waa APRC ñoo xamante ne ñoom ñoo nekk si biir Gambia fii moom moo nekk bi former leader of APRC waaye nag kaddu mu génne lu dafa waxal waa APRC ñoom dañu war a dem join moo nekk kii Seck Tidiane Haidara moom moo nekk first decision ñu ñëw tam déggaati tam moom kenn mu wax ne like gaa ñu dem join GDC moo nekk Mama Kandeh the party leader of GDC léegi nag dañ gis ne ñoo xamante ne ñu ñoo join si NPP ñoom dañu wax ne nag ñoom Yaya Jammeh nekkaatul si biir Gambia fii ñoom ñoo nekk si biir Gambia fii ñoom fu ñu design foofu la ñuy dem so Yaya Jammeh cannot design for them to where they supposed to go so dafa nekk dara ñoo xamante ne ñoom ñoo stay NPP ak ñoo xamante ne ñoom ñoo dem GDC ñoom di ñu ne according to what they said during their campaign ñu dañ interview guys yi ñu wax ñu ne like Yaya Jammeh lu mu wax kaddu mu wax ñoom kaddu boobu la ñu toppa lu moo tax ñu ngi toppa ki GDC moo nekk Mama Kandeh ñu ne dañ foog ne Mama Kandeh moo nekk président xamante ne dafa mun a yóbbu Gambia si kanam ba pare dafa mun a indi développement dafa mun a jàppale ndaw yi yoo xamante ne ñoo nekk si biir Gambia soo ñëwee si wàllu education ak si wàllu li fi health sector yi waaye dañ gis ne dafa mel ni APRC dañ separate fu nekk daal ba pare Yaya Jammeh dafa waxoon fii buñ demee Tànje moo nekk GDC buñ amee campagne foofu si guddi I was there boobu dafa nekk around 9 to 10 moom lu mu wax si téléphone bi daal mu ne moom dafay wax ñoo xamante ne dañ dem NPP di join NPP ñoom like they are selfish gars yi dañu fees selfish ba pare ñoom dañ nekk nit yoo xamante ne dañ bugg a xaalis ñoom seen bopp lañ nekk di xalaatu waa askan bi mu ne moom dafa consider Gambia la first consider mu ne waa Tànje soo leen gisee na like jën dafa seer si marché bi fu nekk jën du dee am time boobu su gën a $25 da nga dee am sam jën waaw mu ne léegi jën amatu dañ jaay géej bi yëpp mu ne Adam Barrow dafa nekk nit boo xamante ne comme moom dafa xalaat boppam rek moom business la xam foo xamante ne dafay mën a am xaalis rek moom dafa def loolu mu yomba so that is loolu moo nekk président Jammeh lu mu wax Tànje si biir Tànje during GDC guys seen campagne bi so man dama gis ne like it's kind of funny because like President Jammeh is no more in Gambia. President Jammeh dafa bàyyi Gambia already. President Jammeh fu mu nekk la Guinea Equatorial la nekk lan moo ko fa yóbbu is due to condition moom nekkut Gambian and why you like stay now with the Gambians and someone that he is not inside the Gambia, he is designing for us what we supposed to do. Foog naa ñoom dañu war a gëstu foofu ñu xool ñu ñoo war a design lu war a def keneen bu nekk outside country wise you are no more in the Gambia you are saying let's do this let's do this definitely why the person you know that am yow misa yaa am nga yaakaar ne nag kooku noonu du musa ñëw si Gambia even su fekkee dafay ñëw si Gambia du nekk bu mu toog wala bu mu nekk like du yomba daal nag dafa jël time balaa mu ñëw si Gambia su kooku nag warta la jóg concept yoo xamante ne loolu nga war a dul wala ni nga war a jaar ni nga war a jaar da nga war a am sa own idea nga xool nag man da ëllëg su fekkee yow lay xale nga ëllëg da ngay mën a nekk mag ëllëg soo nekkee mag ëllëg foog nga am xale yu ñu xamante ne ñoo nekk ñoo sa side foog yow nga plan gaay nga xool ñoom seen future bi ëllëg understand waaye yow nga ne sa own sa boobu bi rek nga nekk di xalaatuloo askan bi xalaatuloo xale yi ñoo xamante ne ñoom ñoo war a nekk mag ëllëg dafa nekk dara loo xamante ne Gambians ñu ngi complain ñu ngi wax like ñu ngi wax Gambian
Gambia is difficult. Gambia dafa métti lu nekk dafa métti duna benn pass bi right dafa métti wala dañ gis ne nag Gambien dañ design according to yow loo nekk di wax Gambien dañ design lu tax moo Gambien dañ design because soo xoolee ne according to the results Alieu Momodou Njie lu mu nekk di announce right na xam na su fekkee 100% 99 bi yëpp cover na 1% moo des so 1% boobu xam na even fekkee yeneen political party or independent candidate dañ am ne like even say 20,000 duñ ko mën a raw dafay jafe war nag ba léegi nag Gambie ñi xam ne nag ñoom ñoo ko design Gambie ñoo ko design because ñoom ñoo am seen voters card ñoom ñoo dem sànni karta da nga dee gis Facebook yeneen ñu ngi wax waaw soo gisee gars ñoom yëpp ñu jël seen karta sànnal ko Adama Barrow dafa joxe gars yi xaalis du gën fi génn fa non even Adama Barrow mu jox la xaalis waaye yaa xam lu baax si sa réew yow yaa xam lu baax si biir Gambia jafe-jafe yu nga nekk di fees yaa xam su fekkee jafe-jafe amul yow yaa xam so last minute ñu gis ñu ngi complain ku nekk it is hectic in fa soo xoolee so ñu ñëpp ñu jël suñu carte bi di ko dem sànni xam naa léegi nag kenn du complain result yi su génnee kenn du complain parce que Adama Barrow moom demul si boppam mu dem sànnil boppam carte bi yëpp fu nekk moom benn place la dem sànni mu nekk Banjul waaye yu des nit yi ñoo ko sànni Gambie ñoo ko sànni so man nag waaw Coulibaly doy na waar comme sànq li nga wax rek maa ngi ñëwaat si yëfi Yaya Jammeh bi nga doon wax noonu nga xam ne nekkoon na fii si biir Gambia xam naa nag moom li ko pousse ba tax muy wax mooy ne dafa nekkoon président fii Gambia on 22 years 1994 ba 2016 mu nekk 22 years xam nga loolu nag du lu ndaw de du 22 months du 22 days yaa ngi dégg du 22 hours 22 years la xam naa loolu nag moom ku ko toog ci réew nga jiite réew bi nga xëy rek nga génn dem nekk ci beneen dëkk xam naa loolu cofeel boobu la am ci biir Gambie ba léegi moo tax mënul bàyyi di wax si biir Gambie jàpp na ne moom parti moo ko moom moo nekkoon leader yi parti bi xam naa daal loolu moom daal émotion boobu moo téye ki nga xam ne mooy ancien président Gambie boobu di Yaya Jammeh ba tax mënul génnee kàddoom ci biir politiku Gambie bi fii nii parti mi nag ñu mujjee gis ne dafa xaajaloo ñenn ñi dañoo demoon ànd ak ki nga xamante ne moo di Adama Barrow ñeneen ñi ñu ngi woon ci Cheikh Tidiane Haidara ba mu yàgg ñu moom ci waxoo mu decide ne gars yi nañ jóge foofu dem ci nga xam ne moo di Mama Kandeh parti bi mujjee nekk loo xam ne dafa xaajaloo ñaar ba tey terewul tamit mu ngi bokk ci participation politique Gambie bi lépp lu ñuy def moom dina bëgg di wax di joxe kàddoom toll fi mu toll di wax xam naa ne daal li ko poussé mooy ne li mu yoroon réew bi yàgg ci ba pare jamono Jawara tamit gis nañ ne mu ngi fa woon ndax moom moo fi génnee ki nga xam ne moo di Jawara Yaya Jammeh nekkoon na ci borom kon ku xam Gambie la ku miin dëkk bi la nekkoon fi di liggéey loolu pour mu gaaw a bàyyi dëkk bi noonu ne tekk bañ a wax loolu xam naa du yomb ci moom loolu moom du mun a yombee noonu ci moo xam naa loolu moo tax waaye nag parti bi nag mel na ni daal fi mu toll nii féewaloo am na li ñu jot a gis nag ci sànni bi mooy ne Gambie ñoo decide li ñu jot a gis moom gis nañ ne moom kii di NPP moom moo yoragum raw gàddu gi ñoom nag comme ni nga ko waxee la rek Adama Barrow demul sànnil boppam fépp askan gi ñoo di daal dem jël seeni carte sànnil ko xam naa nag dañ am yaakaar ci moom waaye yaakaar bi ñu am ci moom ba jël seen carte yi jox ko tamit bi nga xamante ne moom moo rawagum ñi mu bokkal langue gi tamit xëj na yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas gis nañ ne daal moom foofu moom moo fa rawagum Gambie nag mu méttee bu ñëwee kenn ku ci ne dangaa taxaw di dige su ngeen ma falee dinaa def lii ak lii ak lii Olof Njaay nag mu ne gor ca wax ja lekkati kese naxul bëy soo toogee nga ne su ngeen ma sànnilee naa leen defal lii ak lii ak lii ñooñu tamit am seen yaakaar jël di la sànnil bés bu la yàlla tegee nga war a doonaat président da nga gëm sa kii awa sorry dëgguma la de in the Gambia right now, if you look at many political parties, leaders, like independent candidate leaders, as guys, when them like campaign anywhere, they normally say that I will do this, I will do this, and we see this is not the first time. This is not the first time. Obviously, in the past 5 years, that is 2016 election, the President Adam Barrow was representing with the coalition. Then you pick Adam Barrow, difficult leader. Wow, to fund them, then they we will change Gambia, we will make Gambia better Gambia. But still, I can say, yeah, it is like because things are not easy. Gain, so neka di andax I had it work ko dega bi lu neka di doxi
waaw bu ko xool si bëtam rek nga dëgg bi nag teg ko si sa tànka foog ñu waxante dëgg rek. Gambia is difficult, but Gambia is not easy right now. We all know that. Est-ce que président Adama Barrow dafa xam ne lan lu nekk di dox si biir Gambia? Est-ce que xam na lu nekk di dox si biir Gambia parce que ñu bëri nañ di wax like nekkul président ba Adama Barrow moo nekk di def parce que moom président na dafa am yoo xamante ne ñoom la jiitu dangay def ni dafa ne waa foog moom tam mu xam ne nag lu nekk si biir lu nekk di dox si biir Gambia fii mu ñëw in the level of the people. boo xoolee ni right now demal si marché bi things are hard ñoo xamante ne sa loxo yi mu dul seen gannaaw it's difficult how many students nga xam ñoo xamante ne dañu war a at for like their tertiary institution from senior school to go to tertiary institution but it's very difficult. They cannot even avoid like let me say to go to university, let's say even college. They give on free education, but there is no free education. It was a dictator government, but now it is had education. So the 5 years is coming, another next 5 years is coming. Parce que right now, duñu wax turi Adam Barrow mom turam nañ ko ex till ay suñu génn ñu wax ne que mu win for the president election this 2021. Nag lu mu na woon nag Gambian fu ñu mënta mel, whether you are the president office or you are at National Assembly, you are working at different places, foreign affairs ministers. We have to come together and work together to help Gambia to be in a better Gambia. Because ñu de lu nekk di wax construction in laws dafa baane ñu ngi construction yoon yi loolu dafa baane one is very important soo déggee dama génn ma dem doxantu sa biir moo fees sa biir su feesutee naka ngay mun a génn di wax damay doxantu balaa ngay xalaat yoon bi loolu xalaat sa biir ngay xalaat so biir dafa nekk dara loo xamante nit soo ko téyee loolu rek men dafa loo ko dara rek na xam ne naa kii def ma consider kii def ma care so election mu ngi nii ñëw xam naa léegi comme soo seen ni wax liro futata tongotole but na mira meta nyawunya amanta be 3 hours 4 hours ina nan the final results mbije mi an ko to killing ka announce ka fa Gambia no nyine bije en kana fana mole mi yalo ni ko wala winter this election December 4th election min keta kununti 2021 year nyin kono min keta 2021 year but nana momo yalo ni ko yete for itala winter please mol kanet tam nit yi bu ñu dem ñu tànn lañ wala awa xaaral ñu téye sa loxo ñu ne awa yow da nga mën a def li ñëw ba ñu wala nga toog fi nga stadi def lu baax si mujj rek nga change xalaat loo ñu la ekkit foo toogoon ñu ñëw indi la si toog bi fu soo toogee fi loo war a xalaat da nga war a xalaat nit yi number one nga consider nit yi lu nekk di def si biir Gambia it's very important yeah. bu baax Coulibaly li nga wax noonu lu am solo la dund bi moom fi mu toll nii ki nga xamante ne moo war a yor réew bi Gambia next 5 years xamuñu nag kan la ay ak kum ci munti doon xamuñ da x la wala y la waaye kum ci munti doon war na xalaat dund bi moom bu ñu ko ci dimbalee rek dundin bi dina yomba ba nga xamante ne waaye tamit Coulibaly njiitu réew nekkul lu ndaw yàlla moo koy tànn yow mu leer na yow yàlla tànn na la pour nga jiite askan gi da nga war di xam askan bi seeni jafe-jafe askan gi li leen di métti danga ko war di xam li leen di neex war nga koo mën a xam yow doo mën a gérer lépp waaye boo gisee président da ngay am ay conseil am lu nekk côté bu ne am ay ministre kenn ku ci nekk fànn bi mu yor su fexee matal ko rek dina yegg ba ci ki nga xam ne moo di président bi kon luy xew ci réew mi mën nañ ne président war na koo mën a xam Coulibaly parce que yow yaa war di seetlu rek dafa mel ni sa kër rek yow yaay borom kër gi soo xëyee war nga xam sa njaboot gi lu ñu lekk di lu ñu naan lu ñu sol fu ñu war a tëdd war nga koo mën a xam même donte da ngay génn dem feneen di nga bàttale sa kër tey ñun ñëpp ay borom kër lañ man balaa maa génn bàttale naa sama njaboot gi kii lii la war a kii lii la war a su ma ñëwee lu fa xewoon sama ginnaaw dinañ ma ne kii de lii la def kii lii la def kii lii la ku nekk dinañ ma jox sa complaint kon jiitu réew war nga mën a xam li xew sa biir réew yaa xam kay da ngay solve problème bi wala yow da nga koy ignore
ñaar yi rek moo am de waaye pour ne président bi du xam lu xew ci biir dëkk bi man mënuma gëm loolu noonu man ku nekk rek danga koy xool sa bopp sa kër soo fa nekkee lii xew sa ginnaaw boo ñëwee war nañ la mën a wax lii ak lii ak lii rawatina nag lu toll ni président nga xam ne yaa jiite ñëpp kuy jullit yaa koy jiite kuy chrétien yaa koy jiite ku ci nekkul ci loolu yaa koy jiite góor jigéen mag ndaw kon war nga mën a bàyyi sa xel ba nga xamante ne li askan gi di dund war nga ko mën a xam nga dimbale askan gi si li leen di métti ba nga xamante ne ñoom dinañ enjoy yow sa nekkin bi fii nga xam ne du ñu nekk ak yow si ñàkk pexe ah nañ dem rek how for do boobu noonu kon président bu nekk da nga war a moytu loolu noonu naka la ñuy def ñu ñàkk pexe loolu nekkul loo xamante ne day neexal dëkk waaye soo dee lijjanti sa askan gi ci lu ñu nekk ndax lekk bi baax na ndax naan bi baax na ndax solin bi baax na ndax dëkkuwaay yi baax na loolu dina neexal dund dina oyof ci sa bopp ba pare ñi nga xamante ne yow yaa leen jiite dañuy man daal damay sentir ne ñoom dina njëkk seen bopp ci yow sa nguur daal wax dëgg neex yàlla. Well, loolu moom ak kàddu bi xam naa moom seet na wëj képp koo xamante mu ngi dégg wolof loo nekk di wax awal mu fi leer na ba léegi nag suñ ñëwee si site moo nekk Halifa Sallah moom dafa nekk nit ko xamante ne fan na sànni kartam bi Serekunda la sànni karta pare moom dafa représenté Serekunda waaye soo ñëwee xool like Serekunda West NPP dafa am 2760 votes nga am UDP 9596 votes nga am Issa Mbye Fall moom dafa am 1180 votes nga am NUP moo nekk Abdullah Ibrahima Jammeh moom dafa am 158 votes nga am GDC moo nekk Mama Kandeh dafa am 4101 votes nga am PDOIS moo nekk Halifa Sallah moom dafa am 3757 votes and still dafa mel ni Serekunda West moom PDOIS moo gagné gaay foofu noonu ba léegi waaye dafa mel ni comme na xam na waa Serekunda West still now they just 40 nga amat fii Upper Nyomi fii NPP ñun dañu am like NPP gaay dañu wax 876 votes nga am UDP ñoom gaay dañu am 3885 votes nga am Issa Mbye Fall moo nekk di independent candidate taxawam boppam moom ñaata la am 185 votes nga am NUP NUP gaay dañu am 83 votes nga am GDC still 2187 votes nga am PDOIS 1887 votes 6 invalid votes so yi dafa nekk dara yoo xamante na ñi ñoo nekk si site yes Upper Nyomi nga am Lower Nyomi nga am Salmon nga am Jara West Mansa Konko lu tax damay laal foofu nag kii lawyer Ousainou Darboe during si to ak campagne am bi lu mu dee wax LRR gaa ñoo nekk fixed deposit amoon naa danga ko dee dégg so always daf dee wax LRR ñoo nekk fixed deposit moo nekk Jara ak fii Kia waaye dañ gis na Jara West Mansa Konko moo ne kii NPP gaa dañ am 6441 votes nga am UDP Jara West gaa dañ am 5862 nga am Issa Mbye Fall independent candidate dafa am 196 votes NUP moo nekk Abdullahi Ibrahima Jammeh dafa am 185 votes nga am GDC 575 votes nga am PDOIS moo nekk Doy Halifa Sallah moom 101 am 101 votes la am Jara West Mansa Konko ba léegi nag comme nu nga ko waxee lawyer Ousainou Darboe during this to daf di wax campagne daf di wax LRR gaa ñoo nekk fixed deposit waaye dañ gis nag Jara sometimes another side Adam Barrow daf di bit gaay so dafa mel ni gaay dañ ko nag xaw ma nag so it's crazy yeah Adam Barrow yenn side daf di moom moo di raw gaay yëpp even fii sax moom moo raw gaay Jara West Mansa Konko
so ba léegi nag gis ne lawyer Ousainou Darboe moom dafa toog ne 22 years soma saying 25 years mu ngi uti living president waaw yàlla dafa def ne amut ko so this year also mooy nekk 25 yes 25 to 26 years since moom nekk the leader of UDP every 5 years daf dee taxaw pour lifin bi pour election bi waaye yàlla daf dee def nag moom du dee win 25 to 26 years every 5 years loolu nekkut like 26 days or 26 months it's a 26 years so moom nag dafa am yaakaar nag 100% comme atebe wuy na le rek lawyer Ousainou Darboe wuy na le adum during the campaign ila 5-point agenda me coming for calling come like ni natana youth sol muso ning for ninkewol ani agriculture ani health sector ani keta karamu wala side mo nek xamna yanko honest al mo nek so mo nek guys sen 5-point agenda bu xolé yenen political party tam ñoo xamantene ñom ñoo rom ñom tam gaay dañ ne def sen agenda bi mostly like dafa melni their agendas are similar yeah so nak 5 years bu ñew ni ku win nak ñu xol na agenda bu wa na ko def na du ko def yeah except it's gaya ne wa damay def ni damay def li waaye duñ ko dee def at the last minute waaw li nga wax noonu am na solo Coulibaly si ki nga xam ne moo di lawyer Ousainou Darboe xam nga nit ki mën nga am sa mébét mooy sa li nga bëgg waaye yow di nga am sa bëgg-bëgg ne man de lii bëgg naa ko ñu ne jaam ak pexe yàlla ak dogalam nit ki du li nga bëgg lépp rek sa àdduna danga ko war a am du lépp loo xam ne tam danga ko bañ rek loolu duñu mën a ñëw ci yow yaa ngi dégg li ma la wax nit ki soo bëggee lii yàlla ne déedéet lii man duma la ko jox tamit su ko defee da ngay nangu rek moom yàgg na di ut réew bi yàlla mayu ko soo gisee président Adama Barrow ni mu nekkee président loolu yàlla tuddoon dafa war a jiite réew rek because moom biñ koy def candidat sax ñu bëri dégg naa ci biir parti bi sax waa UDP ñu bëri ñoom sax xamuñu woon ki nga xam ne moo di Adama Barrow fekk na boobu yàlla namoon na ci moom mu war a jiite Gambia loolu yàlla namoon na ko ci moom nit ñi xam nañ ko xamuñu ko dina am yoon bu ndaw rek fu muy jaar ba yàlla fësal mbiram xam naa loolu nag moo dal ki nga xam ne moo di président Adama Barrow ba tax mu jiite Gambia 5 years si ginnaaw ki nga xamante ne nag moom parti boobu si la jaar mu di lawyer Ousainou Darboe xëy na yàlla tuddul ne moom dafa war a yore Gambie si lim ko doon ut yëpp yàlla tuddul woon kii dafa war a yor Gambie mu ñëw nag jaaree ci loxo ki nga xam ne mooy Adama Barrow ni moom taxaw na mu ne bu ngeen ma falee dinaa def lii ak lii ak lii ñoom ñëpp kenn ku si nekk taxaw nga ne lii ak lii ak lii léegi ñoom ñooñu ñëpp taxaw ku ci ay si wax ne yow wiin nga ñuy lay ñaan rek nga daal di jëfee li nga xamante ne moom nga doon campagne dinaa leen defal lii dinaa leen defal lee dinaa leen defal lee askan gi ànd ci ak yow am yaakaar ci parce que yaakaar dafa diis yaakaar ci moom dafa diis bu nit ki amee yaakaar ci yow da ngay fexe yow nga xañ sax sa bopp yow nga daal di mottalil kooku yaakaaram ci yow bi nga xamante ne du rëccu lu tax moom mu am yaakaar ci yow daal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy 6 candidates yi kenn ko ci xam ne yàlla tabb na ko mu war a jorewaat Gambie fii ba next 5 years li mu taxaw di ko campagne dinaa leen defal li ñu ngi koy ñaan ngir yàlla ak yonent bi rek yaakaar na ko mottali koo xam ne yàlla fal na la si ñoom 6 candidates yooyu ñuy wax ne Adama Barrow Mama Kandeh Halifa Sallah ak kële nga xam ne moo di Ensa Faal ak kële nga xamante ne moo di nu mu tuddati sax Mama Kandeh kenn ku si nekk si ñoom ñooñu rek ku ci yàlla tabb nga war a yore Gambie fii ba next 5 years ñu ngi lay ñaan li nga taxaw nga def ko ci sa campagne yi nga dimbale ci askan bi bu ci njëkk a jiitu moom xam naa ne mooy wàllu dund bi métti na Gambie moom ñëpp a ngi jooyantoo dund bi Coulibaly gis naa joolay ak séeréer yi ñu ngay jooy soo ñëwee si wàllu dund ba léegi awa nañ ñëwaati fii Jimarang Basse comme Jimarang nañ xam ne kii foofu la jógee mu nekk président bi ak Mama Kandeh ñoom waa Jimarang ne Basse Jimarang Jimarang NPP Adama Barrow 1315 votes Jimarang nga am UDP 933 votes nga am Issa Mbye Fall independent candidate moom dafa am 385 votes nga am NUP
304 votes Monica Abdullah Ibrahima Jambe. Nga am GDC Mama Kande moom tam Jimaran waa Jimaran na moom ak Adama Barrow. GDC moom 451 votes la am. Nga am PDOIS Monica Halifa Sallah 246 vote mo si biir Jimara ñoom lañ am. Dafa mel ni ba léegi Adama Barrow mu raw Mama Kandeh soo ñëwee soo ñëwee Jimaran Basa Jimara parce que Mama Kandeh dafa woon si waxaan Banjulundin si during the campaign it was late around 4 si guddi mu no wane like mu ne mu Jimaran jóge pare ay Adama Barrow tam Jimaran jóge mu ne waa Jimaran yëpp ñoo dee nelaw yaa loolu mu ne nekkul like waa Jimaran yëpp ñoo dee nelaw mu ne Adama Barrow mu noon nelaw waa léegi eew na loolu exactly dafa woon like sujeer yi nga xamante ne loolu lañ jëndoon sujeer yu bari NPP loolu lañ jëndoon mu ne la xam naa gars yi dañuy fom Mama Kandeh moom nag dafa mu keppaliku waaye nañu xool Mama Kandeh moom tam like suñ demee ba ñu announce results bi moom tam lu ñu am pour soo ñëwee si wàllu like guys seen area moom fu mu jógee Jimara am na moom dafa am yaakaar mu ne nag Jimara waa Jimara dañ ko sànni parce que foofu la dem sànni kartam bi moom ba pare dañ gis ne Adama Barrow moom fii la sànni kartam a Banjul mbaɗi o ani kabi comme na fala ñaminten doron amɓe IEC le teng min keta independent election o min ɓe kanten right now 2021 min keta kononti December 4 kan karola kanana sangola 2021 Paradise la ani Fatu Network ani Gambian Talent TV nin tolle bulodi ñola kañum mago kañum dogo ba kusoni andi la nyame mi yalla ne ko le kata mansa tombo de Gambia kono nak na lo ni comme na fala nyame clinet to ten drone yo foten drone min keta IEC la chairman tika fami alu momon jaay fana bina fala mbole ko mi yalla ne ko Gambia no yo le tombo min tambite ni amen ko afo Gambia no yo tombo parce que Adam Barrow man carte fa mobe momol tara fay lawyer Usain Dabo manta kate faya fango ye mole tata ya fay GDC DCMT Isa Mbay Fall aning NUP Abdullah Ibrahima Jambe kon anika biten drong comme na fale nyamiten do najala jang ko min kata sijor tilti wol fanan kana nan ne be siyarin janne min kata PIU di kana nan ay ziba farin janne nalbe je kan ting ay fele ka tambinan ting abdullah be surround kanne akam tele ko comme ça na announcement o kata tendro mun nyanta ka save the IEC nyanta ka save ni na sijor ti sector la site sen sijor ti la sa najal fanan silo kam be min kata PIU wol fanan be findi tanan silo kan ko dulal muta mi yalla ne ko wolbe kala safety comme carte o fayta ni kayro la ni tenkula ne announcement o fanam be kala e ke kayro la ani tenkun momo yalla ne be dawoda tindro ni be sirin tindro ke la mo molla mi yalla ne ko wolle be ay sija wolle be results fo kan tindro isa songo yalla ne ko ko ni ne be tama kan ten adu fana nakete wodi fana yalla ko wolle be kere wolle keda ten alay wala la nyin fana an se son tindro ne kayro tenkundi anin tenkundi bango kambe wuli ne blodi nyola ne nyom mako e dog wala karola mi yalla ne ko wol se bango sambala nyaar because me lafta bango la tanyarta ay joni musib rek ko mi halantan rek mendo ay si do kanifing gila hanking enough andi ko hanking woni voters on ko hanking be yalti wadi goal vote ay jon gila hanking around 9 to 10 ay si chairman ko wenata alay Mamadou Ndiaye o yalti o halani yimbe be nak ko dungo woni yaade ko ngol tundo jigar anande ma ko ay si wade announce ina ko dum woni jonide ko dum woni jonide ko dum be hebi ko dum hebi siku ko results go to hedde rek alay Mamadou Ndiaye o yalta so hali on results after on so hubi wa halane men the final results anande ma kombo wini ko nder Gambia do election andama ko dum men wadi 2021 December 4th on rek I join Gambia rek mi hi para jidin kad be halti blabo do sandari kade media platform di fof na do gila espace TFM FM Gambia medias Gambian talent everyone is here election observers are here but still our nakamna
dama dem gis jakas rek di wax sama mbokk pol yi amu yow pol nga xamante ne dégguloo pol. man kay moom yow Coulibaly danga maa gañe man moom pël boo xam ne dégguma dara waa kon ba léegi rek ki nga xamante ne moo di Alieu Momar Njie mu ngi ñëw joxe si waat li nga xam ne moo di results si ñu ngeen taaxirlu dinañ leen indil li nga xam ne moo fi xew ci kanam Coulibaly. waaw am xam naa nag fu nekk nii Alieu Momar Njie mu ngi dem gaañu woon results yoo xamante ne ñoom ñoo des si gannaaw rek bu leen def dara toppaleen Gambian Talents TV Paradise of Fat Network. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Hello there, fellow citizens. Today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV. We have 9 more constituencies for West Coast region. Come on. Are you ready? Okay, Chairman, you have the floor. Thank you. Good afternoon. I, Ewan Yai, returning officer for the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Musumbala constituency in the Brikama area as follows. Adama Barrow, NPP, 20,072. 20072. AM Dabo, UDP, 19,177. 19177. SMI Fad Independent, 757. 757. Abdullah Ibrahim Jam, NUP, 338. 338.
Mama Kande GDC 6,315 6315. Abubakar Sala Joy 1,772 1772. There were 10 invalid votes. Laman Jara agent for LPP and Garamo Kuli agent for LPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for LPP, Alkali F. Conte, agent for LPP, Jabuja, agent for Doi, and Alayi Malikuran, agent for Doi. Okay, JRTS, you have the floor. Results from the Busumbala constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 20,072. ANM Usainu Dabo, UDP, 19,177. Esamba, 757. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 338 votes. Mama Kande, GDC, 6,315 votes. Khalifa Babukar Salah, PDIS, 1,772 votes. There were 10 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Lamin Jata, agent for NPP, Karamo Koli, agent for NPP. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Ali Momanjai, Chairman, Independent Electoral Commission. I am Manjai, the rank officer, who represent the election of what December 2021. Hereby announce results from the government of the government. 973. UDP 14,141. 14551. SMFR independent 777. 676. NUE 306. 306. Amakande GCC 3,071. 371. There were 4 invalid votes. Through the witness and by Mr. Abel Konate, agent of NPP, Karamo Koli, agent of NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent of NPP, Alkali F. Conte, agent of NPP, Jabuja, agent of NPP, and Alaji Mawani Kuram, agent of Doi. Signed Okay, JRTS. Moving now to the Brikama North constituency in the Brikama administrative area. Results from this area are as follows. Adama Barrow, NPP, 12,000. 14,551 votes. Sambai Fal, Independent, 677 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 306 votes. Mama Kande, GDC, 3,781 votes. And Khalifa Babukar Salah, PDIS, 891 votes. There were 4 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Mr. F.L. Konate, agent for NPP, Karamo Koli, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Kura, agent for PDIS, signed by Ali Momanjai, Chairman, Independent Electoral Commission.
I, Elwan Jai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce results from the old Union Conference and the Brigama Adama Paro, NPP, 25,635, 25,635. Emerson Dabo, UDP, 8,880, 8880. 6, 6,183, 6,183. Hello, Gonzalez Bay, 2,414, 241. This is witnessed and endorsed by the results were witnessed and confirmed at the House by Dr. Demba Savali, agent for NPP, Alaji F. Conte, Alaji F. Conte, agent for NPP, Yabu Jo, agent for Doi, and Manikura, agent for Doi, Sign El Manja. Over now to the Old Union constituency in the area. The results as follows. Adama Barrow, NPP, 25,600 Dabo, UDP, votes, 36 votes, Abdul Ibrahim Jame, NUP, 344 votes, Mama Kande, GDC, 6,183 votes, Khalifa Babakar Salah, PDIS, 2,414 votes. There were 11 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Honorable Usman Gay, agent for NPP, Alhaji Jane, agent for NPP. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alhaji F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Kuran, agent for PDIS, signed by Chairman of the IEC, Ali Mamanjai. I, Mamanjai, joining officer, election of 4th December 2021. Hereby announce results from the Holy Bandari constituency. These come as follows. Around 2095. Enos of Dabo, UDP, 287, 287. These are my party, independent, 102 votes, 102. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 36 votes, 36. Mamadi Kande, GDC, 1,785, 1785. And Haiba Bakar Salah, 73, 73. There were 2 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Suleiman Tule, NPP, Mariam Manga, NPP, Sidi Sani, NPDC, and Yaya Ekuyawi, NPDC. The results were witnessed and confirmed at the House by Dr. Demba Sabali, NPP, Alkali F. Conte, NPP, Alaji Mamadi Kuran, NPP Doi, Jo, NPP Doi, Sainer Manjai. Thank you. Results from Foni Bandali constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 2,095 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 287 votes. Esam Fal, Independent, 102 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 36 votes. Mama Kande, GDC, 1,785 votes. And Halifa Babakar Salah, PDIS, 73 votes.
there were 2 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Suleiman Toure, agent for NPP, Bakari M. Manga, agent for NPP, Sidi Sane, agent for GDC, Yahya A. Kujabi, agent for GDC. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alhaji F. Conte, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Pura, agent for PDIS, and Jabujo, agent for PDIS, signed by Ali Mohamed Jai, Chairman, Independent Electoral Commission. I, Ali Mohamed Jai, Zoning Officer of the election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the 4 general constituency in the Brahma area as follows. Anambra NPP 2,379, 2379. Elmuzan Dawo UDP 721, 721. Isabel Independent 103, 103. Abdullah Ibrahim Jami NUP 39, 39. Mama Kadir GDC 1,172, 1472. And Laivo Garsala 84. There were 3 valid votes. This was witnessed and endorsed by Amin S. Baji, agent for NPP, Tumani B. Sambo, agent for NPP, and Samatamba in GDC. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Al-Khalid F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for Doi, and Alayi Madukura, agent for Doi. Signed Ayaman Jai. Results from the Funyi Jaro constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 2,379 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 721 votes. SR Baifal, Independent, 103 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 39 votes. Mama Kande, GDC, 1,472 votes. And Halifa Bakar Salah, PDIS, 84 votes. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin S. Baji, agent for NPP, Tumani B. Sambu, agent for NPP, Ismaila Tamba, agent for GDC. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Chairman, Independent Electoral Commission, Ali Mohamed Jai. I, Ali Mohamed Jai, Zoning Officer of the election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the Fuji Kansara constituency in the Brahma as follows. Adama Barrow 1,710, 1710. Elmuzan Dawo UDP 414, 414. Isabel Independent 180, 180. Abdullah Ibrahim Jame NUP 80, 80. Mama Kanu GDC 6,121, 6121. Halifa Bakar Salah Doi 149, 149. There were 3 invalid votes. The by witness and endorsed by Amam Giba, agent for GDC, Usman Demil Kujabi, agent for GDC, Alayi S. Diajo, agent for NPP, Samba Sajo, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Boy, and Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed Ayaman. Results from the Funyi Kansala constituency in the Brikama administrative area are as follows.
Adama Barrow, NPP, 1,710 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 414 votes. Esambay Fall, Independent, 180 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 80 votes. Mama Kande, GDC, 6,121 votes. Halifa Babakar Salah, PDIS, 149 votes. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Almami Jiba, agent for GDC, Usman David Kujabi, agent for GDC, Alaji S. Jaju, agent for NPP, Samba Sajo, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed by Ali Mamanjai, chairman of IEC. I, Elwan Jai, returning officer, presidential election of 4th December 2021. Hereby announce results from the Combo South constituency. They will come as follows. Anabaro, NPP, 25,075 votes, 25075. Emerson Dabo, UDP, 20,669, 20669. Islamabad Val, Independent, 1,230, 1230. Abla Yamal Jami, NUP, 507, 507. Amakali GDC, 7,398, 7398. And Haiwa Bakar Saga, Doi, 1,337, 1337. There were 11 invalid votes. This was by witness and endorsed by Mr. F.L. Konate, agent for the NBB, and Alma Muture, agent for UDP. The results were witnessed and confirmed at the House by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Madu Kurang, agent for Doi. Signed Almanjai. Over now to the Congo South constituency in the Brikama administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 25,075 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 20,669 votes. Esambay Fall, Independent, 1,230 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 507 votes. Mama Kande, GDC, 7,398 votes. Halifa Babakar Salah, PDIS, 1,337 votes. There were 11 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Mr. F.L. Konate, agent for NPP, Almamo Toure, agent for UDP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed by the chairman of the IEC, Ali Mamanjai. I, Elwan Jai, returning officer for the election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the Boyi Private constituency, Limikawansi area as follows. Adama Barrow, NPP, 3,352, 3352. AM Dabo, UDP, 1,001, 1301. SMI for Independent, 228, 228. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 69, 69. Mama Kande GDC, 3,274, 3274. And Ali Babakar Chala Doi, 194, 194. There was one invalid vote. Results were witnessed and endorsed by Abubakar SDI, agent for NPP.
The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Yabu Jo, agent for Doi, and Alaji Mahmoud Kurang, agent for Doi. Signed Adomani. Results from the Funi Berefet constituency in the Bekama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 3,352 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 1,301 votes. Esa Mbaifal, Independent, 228 votes. Abdullahi Ibrahima Jame, NUP, 69 votes. Mama Kande, GDC, 3,274 votes. Khalifa Babakar Salah, PDIS, 194 votes. There was one invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Abubakar S.D. Njai, agent for NPP. And the results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Muhammad Jai. I, Edwin Jai, zoning officer, Independent Election of 4 December 2021, hereby announce the result from the Fonyi Bintak constituency, the Brikama area as follows. Adama Barrow, NPP, 2,579. 2579. Yamasul Dabo, UDP, 1,250. 1250. Ezamai Valley Independent, 254. 254. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 71. 71. Mama Kande, GDC, 5,887. 5887. And Naiva Mugarsala, 166. 166. There was one invalid vote. So we have been lost by Masane Jami, agent for NPP, Bakari Gebadi, agent for EDC, and Bakari Sise, agent for UDP. The results were witnessed and confirmed at the Aaron's house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alaji Mani Kurang, agent for Doi, and Jabujo, agent for Doi. Signed Adomani Jai. Moving on to the Fonyi Bintang constituency in the Brikama administrative area, the results are as follows. Adama Barrow, NPP, 2,579 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 1,250 votes. Esam Baifal, Independent, 254 votes. Abdullahi Ibrahima Jame, NUP, 71 votes. Mama Kande, GDC, 5,887 votes. Khalifa Babakar Salah, PDIS, 166 votes. There was one invalid vote. The results were written and endorsed by Masane Jame, agent for NPP, Bakari K. Baji, agent for GDC, Bakari Sise, agent for UDP. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Madi Kurang, agent for PDIS, Ujo, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Muhammad Jai. Okay, thank you very much, Chairman. Thank you very much, JRTS, Fatumata. That's it for now. We just announced 5 constituencies in Brikama, that's the West Coast region. So now we have 3 more pending. We have 3 pending constituencies for Brikama. And after which, then the chairman will do the final declaration. Thank you. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu
ñu ngi leen ay bégee ci beneen yoon di leen dalal di leen tatagal fii ci Gambian Talents TV live and direct seen mbokk seen xarit Pa Ousmane nekkal leen ci ay dama amoon pour jël break foofu noonu all this while gis ngeen ne ñu ngi toog fii nii ñaari fan nekk feeg yéen so we had to just do this dellu si waat nañ nag results yooyu ngeen déggoon IEC chairman Alieu Momar Njie doon announce if you are just tuning in or following us you are following the Gambian Talents TV. This is Pa Ousmane Joof behind the microphone. You have seen the declaration of results there. I mean, from the Birkama constituency, as said by Mr. Khan, the spokesperson of the Independent Electoral Commission. They have 3 more constituencies from Birkama that they will be announcing shortly. ñu ngi leen ay bégee di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet bi ak seetaan bu rafet bi you are following us live from the Gambian Talents TV. I mean, and I have the team on the ground in the Gambia. I mean, that will be joining me. Of course, we will also have the analysis going on for you shortly. Again, Balalma, I had just woken up again because Mangdon for the past 3-4 hours, I needed to just relax so that I can come back energized to be able to do this. I mean, the team is obviously on the ground and they are willing to share this with us as I catch up the last part of the results like Lajota de Ganunu, but the rest, of course, we will make sure, including the final results, to Partas Lemko. On a separate note, Tamit, from 4 hours ago, United Democratic Party had released a press release, giving a statement. They were nekat nyom it's too early. Dafa teel pour ñu wara d'accord wala pour ñu wara accept ne dara naka comme li nit ñi di wax daal ñoom gom nañ ne dañ war a taaxir lu xaar ba si kanam ndax 13 constituencies rek bi gaay di binda loolu 4 hours ago. I mean 13 constituencies rek maanaam fukki constituency ak ñetta rek lañ announce woon ci jamono jooju noonu. So according to the UDP loolu dafa teeloon, so dinañ xaaragum balaa ñoo wax dara. So ma ridal leen rek statement bi nga xam ne waa UDP moom lañ release ANM Ousainou Darboe di njiiti parti bi moo ko sign on. Statement, United Democratic UDP statement on the delayed announcement of the final results of the presidential elections. Nun la ko gaay title and then they went further to say good morning to you, all of you. After a long sleepless night for many of you waiting for the final results of the just concluded voting in the elections, I want to take this opportunity to thank all of you for being patient and dedicated to our cause, which is Gambia's cause. Ousainou Darboe ne gannaaw bi nga xamee ne nit ñi toog nañ yàgg nañoo toog di xaar taaxirlu di xaar results yi nga xam ne moo nekk di jógee foofu ci IEC. We believe in the end we will be victorious and have something to celebrate as a nation. With only 13 out of 53 constituencies being announced by the IEC, so far we have a long way to go to conclude the process and a winner be declared. Nga xamee ne fukki constituency wala gox ak ñetta rek lañ jota wax desoon na lu mu naka fukk ak ñetta rek lañ jota wax des na lu bari. So kon dafa teel pour ñu wax ne lii la wala léele la dinañ toog di xaar process bi ba mu jeex. We therefore urge all of our supporters to continue to be patient and be rest assured of our diligence and vigilance on the entire process to its official conclusion. In due course, UDP will hold a press briefing to inform all the stakeholders regarding the outcome of the election.
Long live UDP, long live the Gambia, ANM, Ousainou Darboe, Secretary General and Party Leader. Kon mbokk yi ñuy toppa di ñu déglu ci Gambian Talents TV loolu ma doon just jànga noonu mooy statement bi wala boog li nga xam ne mu ngi jógee foofu ca ANM Ousainou Darboe di njiit ci United Democratic Party muy UDP ñeneenti waxtu ci gannaaw nag gaay bind nañ ne ñoom kat gëm nañ ne dafa teel gannaaw bi nga xamee ne askan bi toog nañ ay waxtu di xaar pour ñu génnee results yi maanaam fi nga xam ne fa la yëf yi mujjee askan bi ñu ngi leen a ñaax pour ngeen toog rawatina seen supporters yi ñi nga xam ne ñooy bëggee parti bi pour ñu toog dal gën a muñ rek di taaxirlu ne dafa teel pour ñoom UDP wala boog askan bi pour kenn daanaka taxañ yëf yi jébbal ko benn boor dañ war a xaar ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom lañ jox yëf yi ñi déclare election results yi ñi nga xam ne ñooy joxe final dogal bi muy IEC Independent Electoral Commission ñu wax ne kat lii mooy li am wala li amul ñu ne nag su loolu amee ba pare ñoom UDP dinañ def press release maanaam dinañ oo taskati xibaar yi waxtaan ak ñoom pour wax leen ñoom naka lañ gisee yëf yi ak li nga xam ne moo jot a xew kon loolu mooy statement boo xam ne jógee na ci UDP amin ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet bi nga xam ne yéen a ko boobu ba tey du ñu join benn noonu pour waxtaan ak ñoom ñu leen ay bëggee di leen sant ñu topp panel bi suñ partnership ak Fatou Network ak Paradise TV ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant rek ci déglu bu rafet bi ak seetaan bu rafet bi comme niñ ko waxee Gambian Talents TV ngeen nekk di seetaan announcement of results yi lañ leen a indil nag fi mu nekk nii IEC dégg ngeen announcement bi nga xam ne moom lañ mujjee def fi mu nekk nii sori na tuuti ñu ngi am panel boo xam ne ñu ngi ko constitute fan yi yëpp yéen a depuis démba yéen a ko toppa bi nga xam ne man suma boppa maa ngi fa dugga di génn Fat Samba mu ngi dugga di génn and of course you have the panelists ñoom Aruna Dramé ak Fatou Camara ñoom Banka Mané Coach Pa Samba Jaw ak Moussa Jeng ñu ngi ci panel boobu pour breagal leen down di nga xam ne moo nekk di xew ci élection si kon ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa wote bi jegeeñ na ndong li result yu bari génn nañ and by the look of things quickly rek President Adama Barrow is winning a lot of the constituencies moom moo ko nekk di gagné waaye nag ba tey fee IEC joxe wuñ final result yi ne lii moo xew rek kenn amut sañ-sañ pour wax loolu noonu ba den ñu ngi leen a bëggee waxoon nañ leen démba ne results yi ngeen a gis ñuy jógee ci internet bi di circulate amaana mun na moo am waaye it might not be the final results so kon ñu baax na ñu bàyyi xel ci loolu technicians can we make sure that whatever is coming from the studio is coming out fine they are muted technicians can you help me so they nang madega can you make sure whatever is coming out of the other studio is coming out fine what is actually happening things are little it is breaking as well for it is breaking whatever is responsible for the break, can we fix it? That video is breaking. Can we play something else, guys? Can we play something else whilst we fix that? Video bobu ni mo ñëwé ci screen bi is breaking and audience yi duñ ko enjoy indeed. I want to join that panel wala bok su fekkee ne suñ reporters yi ñu ngi around su ko defee ñu waxtaan ak reporters yooyu rek su fekkee ne suñ reporters yi ñu ngi around ñu waxtaan ak ñoom
ñi nekk ci ground bi foofu maa ngi leen ay bégee di leen gërëm di leen sant si seen déglu ak seetaan bu rafet mbaɗigol kammen po nun dron moɓe contre nambal tentulambal jayla resol sol ɗum walla carte fay resol sol ɓe ɗum kan nanne hani kabi ɓe ñintembo men to amam bang kantum même mo IEC chairmanti Aliou Maman Ndiaye hani kabi aɓe dantero ke kanne ka fo molle kuwol ɓe tembo men to amam me bake montoro watinani komanto ANM Ousseynou Dabo même United Democratic Party la ñaton koti ay kayto sefe a fintindi a nin kibar janjannal ya janjang ka mol kala mutandi ko mbe ñintembo men to de is too early manam mol ma ñanna koronto la kanton ni kabilol jibe banko kan kabila tan luluning saba kabila tan luluning saba wollel bi je bari o kabila tan luluning sabol be kabila tan nin saba wol dron ne dante ta wota kamuta kabila tan nani tutanun jele montoro wati nani komanto so koyla mol isi nyimma king ye sabari ye juso nyabu amin ikana fenke kanton kuol tariata le pour ka foko kari la gagneta wala kari man gagné United Democratic Party lata le ko gagnaw si keno le hani kabi e ka fo nyame wino te bayla bari isina fenko ke ibe press conference kelale inin kibar janjanal be diam la le inshallah pour iniye kacha ke pour ka fo itolla simfa damu muneti wala ila lodula muneti nyin carte fay carte fayola kuola wala mukuoti mbadingol abe wotembole to the reporters, if you are there, I mean, I would like to talk to you. Is there any reporter there? Is there any reporter there? If there are no reporters, you can actually bring us the videos that we were playing. I need to put some few things together so that we can come back and do this analysis. If you are following me, manglena bege di len gerem di len santa yen ñi nga xamne yena nek di setan Gambian Talents TV fu ci way nek ci ñenenti ko ñi aduna taxiru len final results yi I mean are gonna come in soon. It's getting close and we will inshallah continue to bring you the results from the IEC. Our team have been there for the past 3 days. IEC is almost our second home. Tej nañ suñ office bi suñ reporters yi everybody ñu ngi ci ground bi ñu ngi ci biir field bi ci biir dëkk bi ci ñenenti ko ñi réew mi. I am glad to tell you that we are the one entity that had sent reporters across the country everywhere. Ñu ngi ci Western region am nañ fa reporters, CRR am nañ fa reporter, NBR am nañ fa reporters, ci kombo gi amoon nañ fa ay reporters seen nañ ñu bari ñu génn démba dem ci kombo gi ak yeneen place. So ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa ci seen déglu beeg seetaan bi nga xam ne na ko seetaan Gambian Talents. I mean lu am solo la ngeen balal ñu rek whilst we try to fix a few things here and there pour ñu dellu si waat ak yéen rek we need to be on top of information ndax li ñuy wax rek dafa war a leer warta nekk dara loo xam ne he says she says da I mean dinaa dellu si waat in a little bit rek pour ma waxtaan ak askan they really press, they really move from a certain level or higher petrol. So that's good to them. They complacent, newfound confidence, overconfidence. That when you look at level of confidence, the reality on the ground, what has been said. You look at reality's ground. You they know that I do. Koko Nene Freda Gomez, that's talking there about the elections as part of our partnership with the Fatu Network and Paradise TV. Kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen dégloog seetaan bu rafet bi ngeen taxalu rek once within 10 minutes of
getting this fixed. We should be back together. Have a special message for President Adama Barrow. I mean, Kinga Khamne Mungi lead numbers if we ni. Also have a special message for ANM Usenu Dabo, supporter Sami, and we will have a special message for all the rest of the candidates. We just need to get a few things together. Pintol ni ñu ngi leen nuyu di leen bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet. Technician si maa ngi jéem a catch seen attention su fekkee ne yéen ak maa follow maa ngi jéem a catch seen attention please. Please help ngeen dugga si because it's very important that we stay on in track. I need to put together a few things. Yéen ñi nekk ci ground bi foofu noonu please come leen on air. While I play yeneen videos whilst I get some few things together. So fekkee ne nang ma dégg please come leen on air while wala boog ngeen play a few things. Di leen bëggee di leen gërëm leen sant yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu di ñu seetaan. Ni ma leen ko waxee rek in 10 minutes time I should be back because we have a special message for kii di President Adama Barrow ak ANM Ousainou Darboe. Rawatina ñoom ñaar nga xam ne race bi ci seen diggante la nekk we've been saying it. Yaaga nañ ko wax tay yépp suñ ko waxee yeneen parti yi duñ dee bugg a déggalul sax dañ dee mer but loolu mooy fuñ toll basically loolu mooy fiñ toll so ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp fii ci seen télé bu mag boobule noo ngi leen di toppal lépp luy xew fii ci ITV ci wàllu joxe njurée fii tukkee ci woote bi ñu def démb muy joŋante xëccu ñi ci réew démb ba tey noppi wuñu benn yoon ngir rek leen wan lépp loo xam ne mu ngi fi rek tukkee Garmi waaw monsieur Diouf Pa Ousmane Diouf waaw nuyu naa la ana technicien si waa technicien si ñoo ngi lay déglu ñoo ngi lay gis noonu waaw nañ move speaker bi ndax maa ngi am feedback na gaay move speaker bi ndax feedback bi mu ngi génn ci yëf yi ba tey su ko defee rek yow yaa ngi foofu boobu ba tey the breakdown of results as they were coming in ngeen mu li nga xam mooy speaker bi ndax ñu ngi am feedback ñu ngi am feedback na ko gaay move tuuti waa def naa ne dégg nañ la dinañ ko nangu nee na dafa nekk di am feedback ngeen kii bi speaker bi ngeen mute ko ok ba tey rek Garmi nga jàpp ci announcement of results yi nga xam ne teewee nga ko it's only the last one which is Funyi Bintang boobu laa jot a toppa but yow yaa ngi woon foofu all along mun nga joxe an update of yeneen yi nga xam ne IEC chairman bi joxe na ko ci baaj bu mujjee bi mu joxe nii waaw Pa Ousmane Diouf mi ngi noonu ñi ngi wéy di joxe li nga xam ne rek mooy results yi muy njurée fi nga xam ne noo tukkee ci sànni dénkaane baatu réew bu amoon démb mu ci joŋante xëccoo njiiti réew Brikama constituency kii di NPP am na foofu 12,973 votes muy fukki junni ak xob ak ñaar yu tegal juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti xob la kii di Adama Barrow daal di am UDP moo ci topp am na 14,551 votes muy fukki junni ak ñeent xob yu tegal juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn daal dina ko am kii di Insa Fall independent candidate am na 677 votes muy juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari xob PDOIS Khalifa Sall am na li nga xam ne mooy 891 votes muy juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn xob daal dina am lool NUP daal dina am 306 votes muy ñetti téeméeri xob ak juróom benn wàllu invalid vote mooy carte yi nga xob yi nga xam ne dafa na sax is just 11 invalid votes foofu ci Brikama constituency Pa Ousmane Diouf
baraka bake mbadingol melkal lamoy kan jibe alia moyle mohammed mbay garmi ya fo nyameng mbe tembo mento karte fayo nyin wole be fukan birkama constituency adama baro ye karte kese wuli tanin fula karte kese tan kononto keme kononto anin tan woro wulanin saba wuli tan nin fula keme kononto tan woro wulanin saba ay wala soto je loya usenu dabo e karte kese wuli tan nin nani keme lulu anin tan nin killing ay wala soto je wuli tan nin nani keme lulu anin tan nin keme lulu tan lulu nin killing ay wala soto je esa mbay fal ay carte kese keme woro anin tan woro wula nin woro wula ay wala soto je abdoulaye ibrahima jamme nup we carte kese keme saba anin woro le soto je carte kese keme saba anin woro mama kande we carte kese keme sey tan konontonin killing ay wala soto je keme sey tan konontonin killing halifa ababakar sala we carte kese keme nin tan woro anin woro ay wala soto je kartewol mele alon ko itinyatale imam betea wo mu carte kese tan nin killing neti wala mu birkamati mohammed bay garmi to the next constituency. Wow, Pa Ousmane ñu dem Ol Yundum constituency fofé kii di Adama Barrow di njiital NPP am na foofu 25,635 votes muy mooy ban constituency Ol Yundum constituency am na fa 25,635 votes muy ñaar fukki junni xob yu tegal juróomi junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom 25,635 votes 35 kii di UDP am na 8,880 votes juróom ñetti junni xob juróom ñetti téeméer ak juróom ñetti fukk la daal di rek am ci xob moom di UDP Ousainou Darboe GDC Mama Kandeh 6,187 votes juróom benn junni xob yu tegal téeméer ak juróom ñetti fukk ak juróom ñaar la daal di rek am ci xob moom did you say 6,600 6,187 okay PDOIS 2,414 ñaari junneeg ñeenti téeméer rek fukk ak ñeent la rek kii di PDOIS am Khalifa Ababacar Sall NUP Abdoulaye Ibrahima Jammeh 344 votes ñetti téeméeri xob ak ñeent fukk ak ñeent Insa Mbaye Fall 1,036 votes junneeg fanweer ak juróom benni xob la daal di am fii ci Ol Yundum constituency Pa Ousmane Diouf jërëjëf Mohamed Mbay Garmi ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax ngal konto ngal tentu ngal jay hani kabi Ol Yundum constituency dung president Adama Barrow ye carte kese wuli muang keme wuli muang nin lulu keme woro anin tan saba nin lulu le soto je wuli muang nin lulu keme woro anin tan saba nin lulu Ousainou Darboe carte kese wuli sey keme sey anin tan sey wuli sey keme sey anin tan sey ay wole soto je Essa Mbaye Fall le carte kese wuli kilin nin tan saba nin woro le soto je wuli kilin tan saba nin woro ay wole soto je Abdoulaye Ibrahima Jammeh ye carte kese keme saba tan nani nin nani ay wole soto je carte kese keme saba tan nani nin nani Mama Kandeh wuli woro keme nin tan sey nin woro wula wuli woro keme anin tan sey anin woro wula ay wala soto je Halifa Babakar Sala we kate kese wuli fula keme nani anin tan nin nani ay wala soto je Garmi ñaata invalid votes foofu amul benn xob bu nasax amul benn invalid vote jërëjëf jaajëf ñu jàll ci Foni Brefet constituency
muy tundu Foni Brefet foofu NPP Adama Barrow am na fa 3,352 ñetti junni xob ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar la daal di am foofu. Foni Brefet. Foni Brefet yes. ñaata 1000. 3,352 3352. Okay. UDP am na foofu 1,301 muy junni ak ñetti téeméer ak benn xob la daal di am fii ci Foni Brefet moom Ousainou Darboe di njiital UDP. Independent Insa Mbye Fall 228 votes ñaari téeméeri xob ak ñaar fukk ak juróom-ñett la daal di am. NUP 69 votes juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti xob la daal di am moom Abdoulaye Ibrahima Jammeh. GDC am na 3,274 votes Mama Kandeh muy ñetti junne ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent la daal di am ci xob. PDOIS am na 194 vote muy Khalifa Ababacar Sall muy téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent xob la daal di am. one invalid vote am na benn xob boo xam ne dafa daal di rek nasax Pa Ousmane Diouf. Baraka Baake. Naam. Right now ñu ngi just am announcement ne Halifa ki nga xam ne moo nekk Ousainou Darboe ak Essa Faal ñoom ñetta daal dañ ñëw together ndax dëgg la ndax nekkul dëgg we not sure so dañoo ros ni ku dem këri Ousainou Darboe so ñu ne ñoo def foofu press conference so right now dañoo am ku stop Garmi yow yaay continuer live bi waaye suñu dem ini li nga xam ne moo nekk di xew foofu noonu. That is important. So fekkee ne di ngeen mun a connect back in here su ngeen àggee foofu mun ngeen a stop is okay. I would like to get those results. Garmi, can you send them to me as I was sleeping bi ñoo def announcement yooyu noonu bu mujjee bi rek laa fekkee woon su ko defee rek ñu continuer but lu am solo la jërëjëf Fatou ci taaxirlu bi nga xam ne ñu ngi koo taaxirlu boobu and the leadership that we are establishing or showing I mean as far as this thing is concerned kon lu am solo la dégg ngeen di ñu jota wax noonu lu am solo la pour ñu def ko rek lépp luñ dégg rek dinañ leen ko jéem a indil here at Gambian Talents TV Garmi mun nga ñoo jox results ci noonu rek waaw Pa Ousmane defe naa ne Foni Brefet nga emoon Foni Brefet defe naa ne jox moom laa joxe noonu wala ma joxaat la ko Foni Brefet déedéet moom nga jot a joxe noonu waaw léegi Foni Bintang constituency am na boo xam ne daf ci téléphone bi moo ko bindee dafa fay faaw ma taal ko ngir mën la ko yónnee waaye dinaa la ko yónnee su ko defee yow nga jox leen ko benn rek moo manqué waaye yow Foni Bintang bi constituency yow am nga ko. waaw Foni Bintang I think I have that waaw Foni Bintang bi am naa ko. waaw ndaxte juróomi constituency la joxe mu des ñett rek moo des léegi ngir rek li nga xam ne mooy ku jël raw gàddu gi ñu daal di koy rek xam waaye fu mu nekk gum ni Adama Barrow moo nekk di jiituwaale te jiitu bi muy jiitu sax dafa jégg dayoo ndax mënees na koo deb loolu nag defe naa ne dina doon lu xaw a def ci des daal ñetti constituency rek moo des te fii yuñ jot a waxagum Adama Barrow moo daal di rawagum ndax juróom fukki constituency la ak ñett 53 constituency léegi mu des li nga xam ne mooy ñett. so announce nañ 50 gannaaw bi nga xamee ne statement bi ma doon read noonu jógee ci lawyer Ousainou Darboe boobu fukka ak ñett rek lañ announce woon boobu léegi 4 hours ago announce nañ 50 constituencies yi ñetti constituency moo ci des su ko defee comme niñ ko waxee rek amin ñu wax kan moo gagné presidential election 2021 président Adama Barrow nag by the look of things moo nekk di lead lépp loo xam ne mu ngi go on Mama Kandeh win na foofu ci Foni gi ba di ngeen gis ne lawyer Ousainou Darboe it win na a few places waaye place yi nga xam ne moom fa la daan faral di win sax moom mi nekk number 2
dafa ñàkk foofu this time around, and that is, I mean, a cause for concern. I mean, what must have gone wrong? I mean, what did President Barrow do differently? Muna sweep the votes ni, he is winning with a landslide. The place nga xamne jot nañ ko results yi from what we have received so far, President Adama Barrow mu ngi win with a landslide. Lim leen rawee sax du ndànka. I mean, ñoom ñëpp kon loolu am solo la. Gar mi kon mun ngeen I mean, jóg ngeen dem rek technicien si su dee ñu ngi maa dégga nañ play videos yooyu noonu. I need to get some of the other numbers na technician to play videos yi nga xam ne ñu ngi ko doon play wala boog ñu fix video ñoom Nene Gomez boobu noonu su ko defee ñu indi loolu noonu rek that panel I mean mu ngi break di stop di dem di ñëw so technician si please try to fix that su dee internet problem la adjust leen internet bi ngeen nekk di use gar mi technician si ñu ngi maa dégg wala dégguñ ma waaw waaye issue bu ñu am mooy ñoom foofu panel bi network bi dafa nekk di break xam naa bu fekkee fix nañ ko ba mu baax dinañ la daal di dugal foofu but as of now dafa nekk di break te buñ la dugalee tamit du kii déggante bi du neex noonu indeed loolu la wax ne si ñun la foofu la ci panel boobu wala boog ci suñ site la fii ci internet biñ nekk di use defe naa ci ñoom la ndax nun suñ boss mi ngi nekk di dem normal waaw ñu ngi jégalu rek ci yéen ñi nga xam ne yéen nañu nekk di toppa yëfi technologie la li ñuy def ni team bi ñu ngi foofu ci IEC taaxirlu dawuñ xaadi wuñ ngeen toog fii rek final results yi ñu ne dinañ ko announce in a little bit ñetti constituencies maanaam ñetti gox wala tunda moo des pour ñu wax final winner bi kan moo gagné karta yi 2021 presidential election waaye dégg ngeen breaking news bu Fatou Samba wax noonu ci gannaaw léegi nii rek ne ñu ne Essa Mbye Fall independent candidate kii di lawyer Ousainou Darboe ak Khalifa Babacar Sallah ne dañ come together yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy just toppa di ñu déglu taxetu leen fii ci Gambia Mama Kandeh ak Essa Khalifa bokku ci de Mama Kandeh la ak ki nga xam ne mooy Essa Mbye Fall ñoo dem fekki Ousainou Darboe ci këram waaw loolu lañ xamle waaw kon xibaar bi nga xam ne jot nañ ko jërëjëf Garmi ci loolu bi nga xam ne jot nañ ko léegi nii mooy ne kii di Mama Kandeh di njiiti Gambia Democratic Congress GDC ak kii di independent candidate Essa Mbye Fall ak kii di lawyer Ousainou Darboe ñu ngi jokkoo fi mu nekk nii ne dañ bugg a def joint press conference maanaam oo taskati xibaar yi wax ak ñoom wax leen ñoom lan mooy seen xalaat ci result yi nga xam ne ñu ngi ko génnee comme ci raw gàddu gi réeréwu leen mbir ne IEC chairman def na announcement ne juróom fukk ak ñetti gox yi nekk ci réew mi nga xam ne sànnee nañ fa karta juróom fukka yëpp dante nañ ko ba pare wax nañ ba pare ne lii mooy li am lii lañ fa sànni waaye li si des nag jotaguñ ko wax ñetta moo ci des rek su ko defee ñu tëj yëf yi daal ñu joxe raayo bi képp koo xam ne gañe nga wala wiin nga ñu ne la yow yaa ki taxaw Garmi yeneen yi passé ndax candidate siñ wax nii muy Mama Kandeh Essa Fall ak lawyer Ousainou Darboe ndax seen agency nekk foofu si IEC sign off nañ on these results non ñoom seen ndaw teewul fii seen ndaw yi daal ñi ngi teew ci fañ doon voté yooyu seen agent yi sign nañ ko waaye ki nga xam ne agent bi ñu war a am si IEC fii nga xam ne kooku dafay ñëw pour confirm ñële dañuy sign endorse li nga xam ne mooy result bi nga xam ne am nañ ko to the various polling station fi ñu nekkoon di represent seen parti si foofu ñoom ñu ngi fa woon ñoom ñëpp a fa nekkoon waaye fii nag kii di Ousainou Darboe amul ko fi teewal pour confirm ko kii di Khalifa non Essa Mbye Fall moom it amul ko fi teewal pour rek daal di sign li nga xam ne mooy wala confirm li nga xam ne mooy result official announcement bi nga xam ne di chairman of IEC Alioune Momane Njie mi ngi koy def ci commencement bi nekkuñ fa woon ñu ngi fa woon ci commencement bi ca ndorteel ga ba tey kenn nekku fa ci ñoom koo xam ne mi ngi sign loola kon gis ngeen the long break that was taken gaa yaa nge am junja lu bari boobu ba tey ñu ngi ko junja ne lii moo nekk di xew lele moo nekk di xew
dafa mel ni am nañ kuy dugg ci si hello hello ñoom ni ngi dem ci ni ngi ci yoon ñoo ngi suñ team bi Mr Diouf mi ngi ci yoon ngir dem rek foofee ci kër lawyer Ousainou Darboe li ngay gis noonu loolu la mais yeggagul suñu yeggee rek incha allah xam naa daanu dugg dinañ dugg départ nañ ngir dem foofu rek xool lan moo xew yaa ngi ci IEC bi si suba ba tey daanaka yow bi ngeen a jóg pour commencer waat liggéey bi man si laay dem di tëddi nelaw nga jox ñu kon Garmi lan moo nekk di lan moo doon go on the past ñetti waxtu ñeneenti waxtu yu passé nii foofu ca IEC yëf yi mu ngi break foofu ci ñoom Garmi su fekkee ne nag ñoo déglu di ñu seetaan rek yëf yaa ngi doon break foofu ci IEC ñu ngi lay jégalu nag comme niñ ko waxee rek dafa nekk loo xam ne lu délicate la ni ma koy waxee fan yi yëpp rek programme bu ma munti def maa ngi ciy wax ne nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax lépp loo xam ne mu ngi go on ci dëkk bi IEC edda nañ leen bu baax pour ñu bàyyi seen xel ci li nga xam ne moom la ñuy def ak li nga xam ne moom la ñuy wax Garmi maa ngi la doon laaj ma ne yow naka nga gisee yëf yi boobu ba tey si suba ak léegi bi nga commencé yow bi ngay eewu man wala boog bi ngeen a jëlaat over man si laa dem ma jël tuuti naap dellu si waat nii lan moo xew bu fu rek nga brief suñu audience bi nga xam ne ñooñu nekk di toppa nii Ousmane li ngay wax dégguma ko bu baax maa ngi la doon laaj ne lan moo nekk di go on foofu lan moo fa nekk di xew gannaaw bi nga xamee ne man dem naa ma tëddi ak léegi ñetti waxtu ci gannaaw ak tey what developments ñoo take place foofu announce nañ 50 results naka nga gisee mood bi foofu atmosphere bi foofu I mean naka nga gisee yëf yi all together Ousmane dafa nekk di break fi mu toll nii dégg-dégg bi neexul li ngay wax daanaka dégguma ci lu bari maa ngi la doon laaj rek update for the past 4 hours update ci li nga xam ne moo nekk di xew foofu noonu laal la nekk di laaj ñetti waxtu yi passé nii naka nga gisee mood bi naka nga gisee temperature bi naka nga gisee atmosphère bi foofu ca IEC jaajëf Ousmane waaw atmosphère bi ni mu daanaka soppeekuwul benn yoon xanaa ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi noo gën di ñëw ngir rek xam naa bëgguñu dara raw leen ci élection bi ndax élection bi defe naa ne history la parce que élection bi dafa mel ni Gambie dafa war a startaat ndax bi mooy first élection ginnaaw 22 years of Jammeh's ruling nga xam ne ñu bari wala ñu ci bari jàppoon nañ ne nguur la woon goo xam ne nguur gu baaxul woon ci Gambie la kon bi mooy first election boo xam ne Gambien si dinañ dem nañ ci pool si without any fear ñun ñëpp jàll nañ ci pool si ku ne war a choose koo xam ne moom nga yaakaar ne moo war a yor réew mi ci juróomi at ngir mën a adresse issues yi nga xam ne réew mi ngi koy jànkuwanteel ci wàllu njàng ci wàllu paj ci wàllu napp ci wàllu mbay ak yu ni mel yëpp loolu nag mooy li fi xew tey comme ni nga ma ko laajee rek wàllu atmosphère bi file waa nit ñi ñu ngi toog di xaar ndax léegi fi mu toll nii 3 constituency rek moo des after that da nga gis ne Aline Momar Njie dina def di final declaration pour ñu xam who is the winner of this 2021 presidential elections loolu lu ci des daanaka bareetul ñoom ñu ngi ci biir dugg di waxtaanee li nga xam ne mooy mbir mi gis nañ fi different election observers ni ki niñ ko doon gisee ci since yesterday ci election process bi waaye tamit ñëw nañ fii tey ku ci mel ni African Union observers ñi ngi fi European Union observers ñi ngi fi domestic observers yi ñoom it ñi ngi fi di saytu taskatu xibaar yi macha allah ñi ngi fi ñi nga xam ne tamit ñooy waa Red Cross ñi nga xam ne ñoo fi nekk ngir safe askan wi bu fekkee am na any emergency bu am ñoom it ñi ngi fi waaye gis nañ tamit ne sécurité bi ñi ngi fi woon waaye ñu ngi koy gën a tighten mi ngi gën a yokku ñu ngi koy gën a yokku nit ñi sécurité bi ñu ngi gën di ñëw loolu tamit mi ngi nekk di am file fi daal koo gis
mi ngi ci téléphone am di xool koo gis mi ngi concentré wut waaye daal li ma la wax mooy ñoom ñëpp li leen fi dajale daal mooy di final results Pa Ousmane Diouf. Gar mi muy li am solo foog naa gis naa it looks like ne li ñoo wax noonu ci ñoom Mama Kandeh ak gaa yi ne ñu ngi mit lu am la maa ngi seen nataal bi fi mu nekk nii fi ñu ngi toog noonu Essa Faal Lawyer Darboe ak Mama Kandeh ñu ngi toog noonu di am meeting waxal technicien si ne seen naa leen ko ñu puul ko dugal ko ci screen bi askan bi gis ko Essa Mbay Faal Mama Kandeh and Lawyer Ousainou Darboe ñu ngi toog di am meeting noonu it's interesting times fiñ toll nii ndax dañoo ñëw pour reject results yi wala boog lu munti nekka foog naa ne suñ waxtaan dinañ ko jubal foofu noonu ci jamono ji it's very important Garmi waxal gaay ñu pull those pictures and put it up on the screen pour ñi ñoo seetaan ñu gis ko ma put loolu on the page as well rek yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan interesting times in Gambia nag bu leen dem anywhere suñ team bi ñu ngi on their way pour dem wan ñu luy xew foofu ca kër Ousainou Darboe fi nga xam ne fa la gaay toog fa lañ nekk léegi nii suñ team bi léegi tey ñu àgg fa suñ àggee dinañ leen wan li nga xam ne mooy xew foofu noonu gis ngeen picture bi mu ngi noonu ki nga xam ne mooy Mama Kandeh mu ngi noonu ci digga bi Lawyer Ousainou Darboe nataal bi ngeen a gis noonu mbokk yi Essa Mbay Faal moo toog noonu ki njëkka na Yaya Tambala of the APRC moo toog noonu accompanying Mama Kandeh obviously ñoom ñoo ànd ak Yaya Jammeh den nga am Essa Mbay Faal moo ci toppa noonu nga jógee fa am kii di Mama Kandeh moo toog noonu den Lawyer Ousainou Darboe is next ñoom ngeen nekk di gis noonu ñu toog ci kër Lawyer Ousainou Darboe amin di waxtaan lan la gaay di come up with nag xamuñ ko interesting times in Gambia ak nu munti nekk rek seen yelleef la pour ñu d'accord ci results yi wala ñu ñàkk a d'accord waaye at the end of the day dem na ñëw na ñoom ñëpp démba si seen message yi jàmma leen jiiñ askan wi in fact technician si is good nga playal ñu gaay seen vidéo si su ko defee ñu dégg li gaay wax technician si please pour leen loolu ngeen playal ñu gaay seen vidéo si ñu dégg ñoom ñëpp seen message yi Essa Faal message yi Mama Kandeh message yi Lawyer Ousainou Darboe dañ ñaax askan bi ak nu munti demee press conference is normal nañ def xamaguñ li gaay di wax nañ def seen press conference lu am solo la ñu wax askan bi ñoom liñ xalaat su dee am nañ anything nañ ko wax ñoom ñëpp until yesterday questioning the credibility of the process dañ wax ne óolu nañ process bi amaana sax nag ñu ngi doon junja waaw but luñ junja still wax nañ ne am nañ yaakaar ci process bi is a whole thing parti bu ci mel ni UDP dañ yónni seeni ndaw ñu dem ci ñeneenti koñi réew mi fu nekk in fact ma wax li including Fonyi because Fonyi used to be a no-go area pour UDP ñu dem ba am fa seen a big confrontation ñoom Ibrahima Dibak ñoom ñi nekk seen team bi Kitim Jaajoog ñoom brother Rambo bi from Bakaw Dudu Kasa Jaata ñu dem foofu ca Fonyi ñu téye Ibrahima Diba dóor ko foofu noonu ñu condamné ko nag di ko ñaawlu ndax waa Fonyi liñ defoon foofu du seen right UDP am nañ right pour dugga ci benn gox buñ bugg a dugga ci biir dëkk bi pour dem campagne fa pour wax ak askan bi ak waa boor boobu pour ñu jox leen karta biñ ko defee dañ taxaw ñu condamné loolu wax ne warutoon dem nañ fu ne nag ci réew mi ba tey bi loolu xewee président Adama Barrow génna ooye leen ay talks
ne ay talks lañ lii yëpp ñun ñu ngi koo toppa ci voter registration process bi laa leen wax de ñu ooye leen ay talks maanaam mooy ne ay nit fitna lañ ñu gom fitna lañ ni ñoo xam ne dañ ñëw pour yàq suñ ko doon wax ci olof ay talks la leen président Barrow ooyee ne ñuy sol ay black ay ninjas loolu la leen ooyee woon ci jamono jooju ñu condemn loolu tamit ne Barrow warta wax loolu njiit danga seet sa kàddu nga xam li nga wax ak noo doon waxee mu jógee fa wax ba attaque in the same meeting bi mu amoon attaque kii di Dr. Sidat Jobe ak yeneen diplomate yoo xam ne ñu ngi ci UDP Foreign Affairs Mission bi gannaaw bi nga xamee ne mu ne dañ nit ak ñële di waa Senegalese embassy bu ci Gambia mu attaque leen ne lu tax ñu war a dem foofu pour miti Senegalese embassy bi dafa am information ne dañ miti Senegalese embassy bi di ko wax ne na stop li moo dugal boppam wala li Sénégal di interfere si élection yi réew mi man suma boppa ma interview Dr. Mohamed Lamin Sidat Jobe mi President Barrow wax. I interviewed him and I spoke to him and he talked about that. I had a 2 hours 30 minutes interview ak Dr. Sidat Jobe 2 hours 30 minutes ak moom ñu wax mu tontu woon President Barrow moom Sidat mu xamal ñu ne ñoom demuñ woon ci ambassade bi. They were just paying a courtesy call to different people to tell them about election bi ak ñoom seen taxawaay as United Democratic Party. And in fact ñoom dañ bind ambassade bi invite leen ma ne ko kan ñoo demoon ci meeting bi mention na moom turam because UDP démba ni ma ko waxee they have a structure, they are the most structured party in the Gambia. ñoom ñoo gën a taxaw ñoom ñoo gën a am ay banxaas ci parti yi ci réew mi yëpp loolu lu am na kenn mënu koo jël ci ñoom. Then am a finance department. They are a government in waiting. Am nañ a finance department. ñoom UDP ñuy gëstu seen wàllu koom-koom gi. Am nañ information department wala media team. Very structured. ku ko jiite mooy Amadou Scatel Diané. Seen finance department bi Amadou Sané. Former minister of finance. Ki nga xam ne moo amee woon xaalisi réew mi. ci bi Barrow jëlee ees. moom mooy seen te mooy woon boosi Barrow. Amadou Sané mooy woon boosi Barrow ci bi fa Barrow nekkee Amadou Sané nekk fa Amadou Sané dañ ko jàppoon ay at ñu teg ko loxo because ñu ne dafa bokkoon ci document fraud moom lañ njëkk a jàpp balaa ñoo jàppa ñoom lawyer Ousainou Darboe bi ñoo bàyyi ñoom lawyer Ousainou Darboe bi Barrow gañee si lañ leen pardon ñoom ñëpp kooku moo amee woon koom-koomi réew mi moom Amadou Sané mooy woon boosi Barrow foofu ca UDP moo tax biñ ko jàppee Barrow step up so Amadou Sané moomu moo amee finance UDP ba tey Amadou Scatel Diané nga xam ne moom it minister of information la woon ci time Yaya Jammeh moom la Yaya Jammeh moo bokkoon ci 9 people yi ñi rey noonu Amadou Scatel Diané ak Tamsir Jaase mi endorse President Adama Barrow nekkoon director of immigration Amadou Scatel Diané was a minister of information for Yaya Jammeh buñ ko daxee mu génn sol ay t-shirt di protest ñu jàpp ko caaj ko treason Tamsir Jaase yi tamit nekkoon director of immigration nga xam ne mu ngi endorse President Barrow taxawoon as independent presidential candidate biñ reyee 9 people yooyu juróom-ñeneenti nit ñooñu Amadou Scatel Diané ak Tamsir Jaase Reverend Jesse Jackson mu America moo jógee fii dem ba Gambia waxtaan ak Yaya Jammeh mu balal leen en tant que ay doomi American citizen lañ Yaya Jammeh pardon leen ñu ànd ak Jesse Jackson dellu si waat America fii ñëw toog fii Amadou Scatel Diané moom léegi moom moo amee UDP gars yi seen information department the same thing seen foreign affairs department ki ko jiite mooy Tombong Seydi moo ko jiite of course he's a seasoned diplomat nga am fa ñoom Dr. Mohamed Lamin Sidat Jobe mi ma wane nii léegi na leen interview naa ko mi président Barrow doon attaque ne moom moo jiite délégation bi in fact Dr. Jobe mi ngeen a gis ni dafa wax ne moom jiite wutoon délégation bi Tombong mu ngi woon ci délégation boobu seen parti deputy party leader bi Ajiam Seka mu ngi woon ci délégation boobu ci li Dr. Sidat Jobe wax
ak Ramsey Diab nga xam ne mooy woon Gambia's ambassador to Venezuela président Barrow dàq ko bu yàggut nii moom Ramsey Diab ci beginning of the year kon ñii ñooy délégation bi demoon foofu ñu def seen voter registration wax ak Senegalese embassy bi according to li ma docteur Sidat Diop wax ci interview boobu mu ne Senegalese embassy bi ambassador bi daf ko wax ne in fact ñoom balaa ñoo ñëw foofu moom def na kéemtalaay kàttanam dem fu ne ci réew mi pour wax ak askani Sénégal yi nekk Gambia doomi Sénégal yi nekk biir Gambia xamal leen ne buñ interfere buñ dugal seen loxo ci élection yi Gambia so su fekkee ne UDP def nañ jéego yooyu yëpp am nañ meeting ak diplomatie am nañ meeting ak wër nañ réew mi yëpp fu ne ñu wax fa voter registration bi passé ñu ibbi ko to the revising courts ñi xamut process bi and I'm saying this because ñoom Mama Kandeh ak ñoom ñi yëpp revising courts si process bi la bokka suñ demee ba ñu ne jox nañ karta doomi réew mi ku nekk jox nañ la sa karta wala ñu soxla karta amin ñu ngay joxe IEC ñu ngay joxe karta ñu teg ay sarta yi ñu war a taxawal pour ñan ñoo qualify ak ñan ñoo qualified pour mun a nekk pour kuñ war a jox karta réew mi nga mun a sànni karta mun a wate si bési démba bii nii bi ko IEC tàmbalee first process bi mooy ngeen ñëw ñu wate ku am sa birth certificate nga indi ku amul birth certificate soo amee kayit di alkaalo bi ci dëkk bi nga jógee ki nga xam ne mooy borom dëkk bi mu taxaw mu tàmpe moom ak ñeneenti kilifa si dëkk boobu ñu garanti na yow fii nga juddoo ñu jox la kayiti dëkk bi loolu suñ ko defee nag bañ joxe yëf yi IEC dañ amee window period maanaam diir boo xam ne duñ ci def dara dañoo toog di déglu am askan bi ay fan pour askan bi képp koo xam ne d'accord loo ci kiñ jox kayiti am réew mi ne kii du doomi réew mi nga génn nga wax ne man d'accord ma ne kii doomi réew mi la nga dem si court yooyu mooy revising court yooyu bu si nekk ci gox-goxaan yi lañ nekk IEC bés biñ ibbee loolu kenn including ñetti parti yii whether Essa Faal la independent Mama Kandeh o Lawyer Darboe ak seen nit yi benn Gambian demut si benn revising court IEC kaste foofu fatta ko tëj ko ne gannaaw benn Gambian d'accord naka ñàkkuta d'accord si ñiñ jox karta kon dafa mel ni karta yi ñu am yëpp loolu la balaa loolu IEC provisional numbers rek lañ joxe woon provisional numbers maanaam loo xam ne numbers yi jàppandal dañ ay jàppandal moom lañ joxe woon ba bi revising court si tëjee ñu door a joxe official announcement bi boobu it press conference lañ defoon maanaam oo taskati xibaar yi wax ne nangami nit mooy juróom-ñeent fukki junne ak juróom-benn fukki junne nit yi ñoo wax 900,000 people bi ñoo wax ne ñoo register pour sànni karta si la IEC génn officially confirm loolu noonu Gambian Talent TV ñu ngi woon foofu wanoon nañ leen loolu fii fàtte xeju fi IEC made that announcement after loolu nag process nomination be the same thing biñ nominaté yéen ñëpp biñ leen approuvé seen candidacy waxu leen dara lu dul celebrate yéen ak seen nit yi ngeen celebrate jubilate accept result yi moo tax nag yéen ñu ñuy topp si Gambian Talents ma waxoon leen ko ñaax leen ñoom political parties yi ne leen nañ seet si Dr Ismaila Ceesay ak nim doxalee gar mi maa ngi wax gaa yi taarix Dr Ismaila Ceesay ak nim doxalee ci jamono jooju bim ku IEC rejecté defu daral du dem si court si oote na ay press conference comme ñii li ñuy def which is very important pour def press conference ay yoon nag cover nañ yooyu yëpp waaye terewut mu dem court yóbbu leen fu mbaxana doonee benn so kon ñoom ñii tamit suñ rejegee results yi is fine seen right la seen droit la seen yelleef la waaye nag ñu ngi leen a ñaax buñ ekkati benn violence ci dëkk bi ndax few weeks ago lañ leen nominate ñoom ñëpp ñu dugg ci dëkk bi ku si nekk si ñoom daanaka amoon nañ a question mark boo xam ne ñu ngi ko doon raise kii qualified diw qualified because of lii diw qualified because of lele so suñ demee nag ba egsi fuñ egsi nii tey ñoom ñu accept result yi dem campagne réew mi ba pare laaj réew mi démb ba ñoom seen boppa ñu génna ñaax askan bi ne dañ bugga pour yéen ñëpp ngeen dal tekk ak teey kenn si yéen bu mu ekkati violence kenn si yéen bu mu ekkati fitna ñoom nag li ñoo def
mooy suuxaar réew mi wala ekkati ko ku mel ni lawyer Ousainou Darboe wax na askan bi ne moom ñu ngi ci tourist season te ndaw yi ñooy get affected su fi problème amee anything tourist yaa ngi ci réew mi dañoo daw rek te kon dafa mel ni ndawi Gambian suyu nekk ci liggéey di liggéey ci tourist sector bi duñ am liggéey. That was his message to the Gambians. Essa Mbye Fall preached a similar message. moo tax ma ne suñ technicien si ñu kiwal ñu videos yooyu please def leen seen kéemtalaay kattan ngeen kiwal ñu videos yi ñoom ñett ñii. waaw monsieur Ousmane maanaam am na gis-gis ma nit bu ma am ci mbir mi xam nga am na nu ma gisee mbir bu fekkee 50 constituency it's already announced by the IEC mu des 3 constituencies te bu ci nekk IEC buy announce da ngay dégg mu ne each fi nga xam ne mooy constituency result yu fa génne each party am na ku leen represent te kooku moo ko sign dafay tudde sax tur soo man pour man ñoom lan la ñuy signé results boobu because man am not wax ne UDP dañuy contexte wala dañuy wax ne nanguñ xaw ma lan la ñuy woote ndax dañuy woote ñoom ñett ngir d'accord ànd ci li nga xam ne mooy results yi wala déedéet waaye li ma ci wax daal mooy results yi ni muy demee nii ku ci nekk am na ku la teewal foofu te ku ci nekk la teewal foofu moom moo daal di sign parce que IEC Alieu Momone Ndiaye buy wax defe naa gars yi ñi ngi follow li nga xam ne mooy announcement bi da ngay dégg mu ne result bi diw sàngam moo ko sign moo represent parti sàngam moo represent parti sàngam moo ko sign so pour man defe naa ne bu fekkoon ne am na results yi yu ci jiixi jaaxa ñoom def fooguma ni dinañ ko war a sign because of seen parti sa parti bu la représenté bu la waxee nga represent ko fenn defe naa ne mooy buñ nekkee def loo xam ne féebuwu ko wala loo xam ne jaaduwul te yow nga teew yow da nga ko war a bañ fooguma di nga nangu ci loolu ba sign ba noppi mu ñëw sa parti wala vérifier ne yow li nga sign du right man loolu laa jàpp xaw ma nag lan moo war a xew lan la PDOIS ak non sorry GDC and UDP ak independent candidate Essa Mbye Fall what they are up to lan moo tax ñu dajaloo ci kër lawyer Ousainou Darboe kenn xamul lan la maybe peace bi nga xam ne ñoom ñëpp they were calling for peace maybe dañ nekk di waxtaan pour nit ñi ñu dal su ko defee ñoom ñu gis nan la announcement bi di continuer waaye nag ci xibaar bu ñu jot fii am na koo xam ne sax am na ñu leen doon represent fii waaye woo nañ leen pour ñu jógee fii daal di dem fekki leen foofa ci kër gi nga xam ne mooy lawyer Ousainou Darboe te the process is still going on ndax IEC mi ngi ci biir gar mi foofu la bugg a ñëwee gis nga boot enuwut waaye xam na lu boppa antan man su ma dee wax duma ko dee laaxalaaxal wala di wax lu nit bugg a dégga te wax naa leen ko yéen yow mi toog fii barki démba dima leen a prépare Mohamed Mbye Garmi ndax waxuma leen ne there is a potential for post election violence waxuma leen ne UDP suñ wiinee suñ luusee wala boo président Barrow su wiinee su luusee especially ñoom ñaar ñooñu ku si wiin ku si luus there is a potential pour violence am loolu wax naa leen ko wala waxuma leen ko correction laa la laaj Garmi wax naa leen ko wala waxuma leen exactly de pare it from few hours ago 4 hours ago unofficial results yu bari ñu ngi doon génna the reality is ñun mënuñoo confirm loolu te IEC joxewuñ digal wala kàddu bi man ñun jot nañ results yi lu si bari yéen ñëpp yéen a ngi woon ci gox-goxaan yi Garmi ndax yow demuloo report yi demuloo Banjul demuloo Serekunda demuleen toppi results yi fu ñu ko doon compter did you not go there of course ndax bi ñoo announce results yi Serekunda yeeg yooyu teewul la fa woon ndax ñoom Aïssatou Colley demuñ Banjul bi ñoo announce report yi Banjul yi yes of course yes Moussa Dahaba mu ngi woon Doobo mi nga xam ne fa la lawyer Ousainou Darboe jógee ci boppam bi ñoo announce results yi Moussa Dahaba mu ngi woon foofu démba ngeen dégg ko ma dugal ko ci télé bi mu wax ñu li xew foofu mu ne ñu dëkki Ousainou Darboe Doobo compté nañ results yi mu wax ñetti dëkk yoo xam ne ñoo bokka mu ne bii mooy njëlbeeni yoon pour ñetti dëkk naka Doobo am ñaari polling station ci lim ñu wax démba Doobo gi Ousainou Darboe jógee mu ne bii mooy di njëlbeeni yoon pour ñu am fa a polling station dafa mel ni ñoom Fat Samba ñu ngi fele ne le am ci kër lawyer Ousainou Darboe
waaw dafa mel ni ñu ngi am network problème foofu lii lu am solo la pour génnee ko dafa mel ni ñu ngi am network problème foofu noonu rek these are live images at Lawyer Ousainou Darboe's house. These are live images yoo xam ne at Ousainou Darboe's house. No layer will have been declared by Electoral Commission. Ngeen baalal ñu rek these are live images team bi ñu ngi am foofu difficulty. waa Passeman xam naa ci kanam dinañ ñëw dañ jóg a yegg si noonu rek xam naa ñi ngi ci wàllu setup bi ngeen téyeku foofu rek dinañ leen wan li xew foofu ci kër Ousainou Darboe mu ànd ceeg ñaari kujje yi muy kii di Insa Mbaye Fall ak kookee di Lawyer Ousainou Darboe ci boppam ak Mama Kandeh ngeen taaxi lu tuuti rek ñu daal di leen wan lépp luy xew foofu waaye defe naa ne Pa Ousmane ni ki ni nga ko doon waxee rek lii yëpp Gambian Talents bi ñuy am suñu waxtaani si biir ngir waajal li nga xam ne mooy election reporting bi lii yëpp Garmi nga meñu rek la Kulubali mu ngay wax Garmi nga meñu I wish nag ñu déggoon gaay yi ndax Kulubali ngi noonu di interview MC Cham Junior Is concerned United Democratic Party, Gambia Fall, GDC, Honorable Afal, and Honorable Massaw. That is the statement that we are issuing on the result so far now. So thank you very much for your attention. Thank you very much. dafa mel ni Lawyer Darboe joxe na statement foofu is very important ñu am statement ni Lawyer Darboe bi in the interim but after we get all the signatures from the parties we will share that with for dissemination immediately. Thank you very much. Interesting times going on in Gambia. Please, Delaware Newsibir, please. Technician, Delaware Newsibir, please. We want to see what is happening inside. Mama Kandeh, I think the
representative for APRC me alon ko wolle jang albeya moyle kuma kawon mali alon ko yofo inshallah wala kuma kawon mali bodan la parti li sol bulu inshallah taala rabbi so yala nyamen dron abe wala nyama ala barka bake mol mali alon ko albebe jor ke gandron so même fo dron be sakata dron sabaro inshallah même jewlo ndiko parti li sol manson riso nyinna e sa may fal manson honorable mama kande manson honorable esa honorable la option manson ya lon ko be dadu election ko non auto ako kondano wala batale so victory is ours about wala mo honde mama kandati wala nyame apele afana be tambi kan abi dum bon kono anala executive member solo comme ala lo nyame honorable esa be fal fana amu molti me alon ko afana be arab dana afana be slogan so mbali wono sa understand wo nyama wala sunu di melon ko wala background the formality ni mon mendi yes the formality mon mendi wala ko the speaking data speak me alon ko wala be bola le parti li la bulu no di es sonde bulu samba fal ko mal ya nyama afana fele abedum banku din kendo kama tenne ni mo lafta la bako tan la bulu ale kaf nyom ale banko nyamuta ale da so alhamdulillah mbadon albi akam nyame so même fula mule tron mo kana new yasoto be alon ko kat ko tambo mento de docteur nyambe touré ambe ya jibe afan jang so mbadon même fula tron mo be ci alam tron ko na sabaro ta inshallah bay parti leader na nyaton ko wala kitam mo dimel yalon ko e man son so nyina to inshallah katre ko woni fier do rebe leje be ajere na kala la katre ko woni alata sila alata nyame belo soute mo belo soute nyola alata nyame nyam moto jambe yalon ko tapole ma e ma soute bayal ning katre ko konti resource findi dale ba bitum kuma la don alhamdulillah wala ni to ko na parti nyaton ko lu kitam moldi mel yalon ko findi nan diamo ke mbiya kala mudule diamol melke wala mo joint press conference ka political party wol melano e ka futa nyoma ka ko manson karre ko me kedam manson ala ata nyame amantano silo la be wolon banku diwol wole kadro fole e naka ko melye ba bedum ni mafia kafo ya klimbali anyi kinyame wala ko mi ala ko ma da bake so mba folo mba dum be do an sen sabarolta e ko nak na yalla wata kilo ni banko kam mbi yalla no opposition le sembo men ni banko kam so adama be election wi no nyaali le so mo kulen mi yalla ko akuma da bakele do mbadol o do be dannali yo jang inshallah fo janning wadi ko de nalom mo jama ba en jibe kam bare bitum men ko ma da don wala nyintu ko press conference on akada ni alfa diamta ni e boka ni fem manyana lala o kam so alfa diamta le ye men fo alhamdulillah nyin tambe ñoy joxe the final and the most accurate results mbokk Gambia my waaw mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan yéen a ngi gis images yi ngeen a gis noonu kat foofu ca kër lawyer Ousainou Darboe la gannaaw bi nga xamee ne gars yi ñu ngi tase foofu noonu nag images yi ngeen jàkkaarloo noonu kër lawyer Ousainou Darboe la su fekkee ne yéen ak ñoo just join in léegi nii ñetti
njiit ci ñi nga xam ne ñoo doon taxaw wala ñoo bokkoon ci jongante bi kii di independent candidate Essa Mbye Fall kii di lawyer Ousainou Darboe ak kii di Mama Kandeh GDC ñoo ñëw nag bokka li waa ji wax rek unfortunately bi gaay di dugga dafa fekk statement ni lawyer Darboe bi jeex na almost waaye lim gaaral rek mooy ci ki ko doon làppatoo noonu si soose mu ne ñetti njiit yëpp bokka nañ ne ñoom kat d'accorduñ ci results yi maanaam acceptuñ results yi élection bi ñoom waaye nag suñ demee ba yëfi jeex ñoom dinañ joxe seen kàddu pour wane ñoom seen taxawaay waaye d'accorduñ ci results yi tey d'accorduñ ci ëllëg jotuñ statement boobu nag I wish our guys are able to join us with the proper audio su ko defee ñu wax ñu exactly ndax commencement yi statement bi dañ ko miss waaye ki ko doon làppatoo li mu wax li óor te óor mooy ñoom ñetta garmi wax nañ ne d'accorduñ ci statement bi ñu ngee ñaax ñëpp nag pour ñu toog ñu bàyyi seen xel amin ñu allow process bi mu jeex waaye ñoom reject nañ results yi fi mu toll nii amin loolu lañ wax ki doon def commentary bi léegi nii lim ci boole mooy ne nag opposition yi ñu am doole lañ ci biir réew mi opposition bi dañ am doole ci biir réew mi ñele dañ sàcc élection bi bi mu gisee Essa Mbye Fall romba mu ne xaw ma kan mooy wax noonu ki doon def commentary bi mu gisee Essa Mbye Fall romba mu ne doomi réew mu baax lii ngaa def su ngeen gisee ay mafia wala ay nit yu bon bugg a yàq seen réew da ngeen a pare ñëw join ngeen bokk ànda jër seen réew seen loxo mafia yele opposition bi ñu am doole ci réew mi lañ bi Mama Kandeh rombe it wax na di same thing about Mama Kandeh fi mu nekk daal ñu ngi kañ Mama Kandeh ak Essa Mbye Fall ne doomi réew mu baax lañ moo tax gars yi ñoo ànd daal opposition bi doole am doole giñ am doole ci réew mi there is no way président Barrow mun a win election bi ak nim ko winee ki doon def commentary suñ sukkandekoo ci waxam excuse me moom loolu la jot a wax Mohamed Mbye Garmi yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi leen a béggee bu baax a baax a baax man li ma ci wax daal mooy ku ci nekk amoon nga agent boo xam ne mi ngi la doon represent foofu parce que xam nga agent yi ngay am ci police station yi bokkul ak agent bi la war a ñëwal IEC pour confirm lan la sa agent sign over ci police station different police station yi ngi leen seen so ñoom ku ci nekk amoon nga sa agent bu la nekkal foofu nekkuma man nag di defend ne result bi IEC wax moo baax wala baaxul bo dama bëgg a xam tamit ne this process defe naa ne soo xoolee mooy sport counting bii moo fi génne woon Yaya Jammeh ba ñëpp dañ waxoon ne this process bu baax la ñëpp naw ko parce que moo fi génne Yaya mooy this sport counting te this sport counting defe naa ne ñëpp ñooy involve even those ñi nga xam ne nekkuñ agent nekkuñ dara but they are just mere citizen who want to come and witness the counting process dinañ leen allow ñu dem te noonu la doon demee ñun ñii suñu ndaw ñi ngi fa woon teew si yenn agents yu police station yu bari ngir teewee li nga xam ne mooy di sport counting ñu mën koo xool waaye di results announcement moom di official announcement IEC lañ koy bàyyee but before that bari na yoo xam ne jot nañ ko ba démb sax yaa ngi wax ne buñ depend si results yi nga xam ne ñu ngi koy jot si different sources rather than IEC buñ ci jot rek mën naa nekk sax mooy nekk di writing mën naa méngoog bi IEC di joxe waaye buñ joxe boo xam ne is different buñ dëggal boo xam ne is different from the IEC boo tamit nañ waxante dëgg mooy ku ci nekk amoon nga ku la represent foofu koo xam ne sa agent la si all over the police station all over the country ku ci nekk amoon nga sa police muy NPP muy UDP muy GDC muy Essa Mbye Fall muy NUP muy ki nga xam ne mooy honorable Halifa Sallah ñoom ñëpp amoon nañ ko so seen agency ñu ngi leen doon represent fu ci nekk da ngay dégg IEC mu mention ne GDC signed by this man NPP signed by this man NUP signed by this man only du permission bi te loolu fii la waaye ci yeneen yëpp da ngay gis ne seen agency sign nañ kon lu tax seen agency sign results yoo xam ne seen parti yi d'accord ci loolu lan lay firndeel pa Garmi li may wax mooy IEC process bi yëpp ñoom ñi ngi ko toppoon since nomination ba fuñ tollu nii loolu laa wax ni ne la mooy ñun dañ leen a fàttali ay fan yu néew 2-3 days before elections yi NPP dugal nañ seen agency di wax ne ñu ngi am ak ñoom training ñoom UDP
dugal nañ seen agency seeni nataal on their pages social media di wax ne they just finished training seeni ndaw yi nga xam ne ñoom lañ yónni pour ñu nekkal leen ci polling stations yi. That's what they wrote. That they put out pictures, in fact. Ne ñu ngi doon train seen ndaw yi pour ndaw yi mun a ñu leen a represent ci polling stations yi. So I believe ne ñoom ñëpp loolu la ñoom ñoo tànn ñooñu. Duñu leen kenn tànnal each party yow yaa tànn say ndaw ñi la demal ci polling stations yooyu. Te comme ni ma ko waxee ñu ne compte yi dañ ko def yëpp in a transparent way. Ku bugg a teew. Ma laaj la yow Garmi, did you witness any of this? With ñiñ am ñoom Musa Dahaba ak ñeneen ñi yëpp dem nañ ci polling station ci ñoom Youssoufa Ndour Farafeñe Konte gi fa xew ak yooyu they gave us those results in advance. They were sending the results as they were happening. Demba yéen génn ngeen yaag sa collègue si bi ngeen dellu si waate what happened? waaw bañ demee ni ñu la ko waxee rek Pa Ousmane Diouf mooy dem nañ Serekunda man Serekunda laa demoon ak Kër Serigne liñ fa gis mooy man xam nga man am not IEC am was just there as a journalist to do my work my work was just ma dem ma xool lan moo fa nekk di am loo xam ne sama éthique may na ma report ko and that loolu laa def dem naa observe na situation bi nit ñi génn nañ wax na ak ñoom amoon na benn issue boo xam ne gars yi ñu ngi ko doon raise mooy about this seen marbles yi daa some marbles yi ab big so duñ mën a dugg ci li nga xam ne mooy ci biir li nga xam ne mooy pax mi pour ñu mën a def seen voting so loolu adresse nañ ko am na ñu doon wax ne it's only NPP but it's nekkul woon only NPP dal na UDP amoon na yenn UDP seen yenn paan yoo xam ne boo dugalee foofu per duy mën a dugg dal na PDOIS dal na ñeneen nekkul woon NPP demoon nañ ba foog ne ba amoon na ñu doon waayal naan NPP lañ ko def pour just pour di stop ko wala pour rek ñàkk a jaaral élection yi si yoon loolu yëpp xappunoon na fa but that was not the case technical error la woon IEC ñoo juumoon loolu man personally man IEC sax laa blame ñoom ñoo juumoon but beneen bi mooy spot counting bi ñun fi ñu fekkee Serekunda ñun result bi nga xam ne man boobu laa fekkee ndax man du ma mën a wax lu ma fekkewul result yi ma amoon ma bind ko annonce ma ko bind kiiwu ma ko fenn waaye maa ngi ko téye sama téléphone this exact result boobu laa gis IEC announcement fii waxuma all results mu ama announce is true man loolu waxuma because of nekkuma woon fépp waaye man fi ma nekkoon muy Serekunda fi nga xam ne foofu la honorable Halifa Sallah voté parce que dem naa foofu ak ci beneen police station bi muy plaza bu nekk ci Brikama garage bu nekk Serekunda foofu tamit all the results yi nga xam ne def nañ ko spot counting on my present man li ma gis mooy the same result laa gis IEC announce ko fii nii so nag ñoom am nañ right because of constitutional right la bu fekkee contexte nga election ñu joxe results yi yow nga gis ne yi results yi nga am ak ñoom yi ñu jox is not the same te am nga proofs so mën nga dem xam nga yoon sa yoon lu mu la may def ko su ko defee li ñuy mënta woo rek mooy let them preach peace comme niñ ko doon defee ci kii bi maanaam looy preach da nga koy def defe naa ne Gambie fii taluñu pour dundaat leneen loo xam ne amoon na fi 2016 lu mel noonu nit ñi di tiit nit ñi l'hôpital yu baax sax amuñu ko bu ñu am naree amaat fi beneen fitna because of our this politician defe naa ne Gambia moo ëpp solo Gambia moo gën a ëpp solo muy kum ci mënti doon muy Adama Barrow muy Lawyer Darboe muy Mama Kandeh ak kum ci mënti doon rek Gambia moo la ëpp I think you should think Gambia first but IEC ñoom it let them be very very careful si results ñuy joxe agency Awlin Momar Njie mi ngi naan agency ñoo ko sign parce que heure buy wax yéen a ngi koy dégg waaye am na yoo xam ne confirm muñ ko fii but agency sign nañ ko si seen police station yi Pa Ousmane da ngay déglu ma wax xaw ma ndax understand nga li ma wax parce que dañu am ñaari different issues fii benn bi mooy their agent sign nañ li nga xam ne mooy results yi to their various police station fi nga xam ne foofu lañ ko foofu la spot counting bi happen but fii dañu send another agency yoo xam ne dañ ñëw just for confirmation waaw loolu la Garmi dañ dee am seen agency si polling station bi si boppam
dañ fa am seen agency maanaam fiñ sànnee karta gi fiñ ko compté dañ fa am seen agents not only foofu at regional level constituency level dañ fa am seen agent lii full process la niñ ko waxee du loo xam ne yëfi benn nit la moo tax every election dafa nekk loo xam ne lu is very expensive ndax bu si nekk da nga war a am nit fu ne from si polling station bi maanaam fi ñu sànnee karta da nga fa war a am nit ku la fa taxawal ku la fa represent from commencement bi nag bi ñoo sànni karta ba bi moo jeex not only foofu at constituency level comme gox bi niñ ko waxee nii ngeen ne Kombo South ngeen ne Kombo North ngeen ne fii dañ war a am lu noonu at constituency level suñ paree ñu dem si regional level yii yëpp gars yi dañ koo certify dañ ko war a ñi represent foofu noonu dañoo sign pour wane ne ñoom d'accord nañ ci results yi liñ compté loolu lañ gis ñoom bi ñoo train seen nit yi ñoom ñëpp dañ leen wan lan la ak naka la ak lan la ñoo expect ak naka la ñoo compté yëf yi luñ war a bàyyi xel ak luñ warta bàyyi xel ñoom ñëpp ñoo train seen nit yi ñoo leen jàngal loolu jox leen pour ñu dem defi ko biñ demee of course ci regional level bi dañ ko regional presiding officer bi daf ko signed off on mu yónnee ko IEC headquarters election house su ñëwee nag Alieu Momar Njie mooy di chief presiding officer moom mooy def the final announcement mu certify ko but at each levels noonu la fa demee so lépp luñ seen IEC loolu la waa UDP waa GDC ñoom ñëpp each of them si seen WhatsApp groups yi ak social media ñu ngi doon celebrate yenn place yi results yi nga xam ne ñoom feel nañ ne win nañ foofu even ñun whilst the thing was on ñun ñu ngi wax ne bu kenn share results bàyyi leen results yi ngeen a share bu leen gom results yi ngeen a gis on social media xaar leen even though mun naa am dëgg la man wax naa ko ne ñun we have our reporters everywhere te yow you are a clear example of kenn ku dem ci counting boobu te results yooyu fi nga teewee woon ñun jot nañ ci ñoom Youssoufa Ndour fi ñu teewee di North Bank jot nañ ci Sirifo Faye mu nekk Basse fi mu teew jot nañ ci Mama Kandeh mii toog foofu fi mu voté just pour ngeen xam ko Gambian Talents TV were the only media present there besides GRTS ñu nag suñ partnership bi because our reporter went there on behalf of our partnership this medium rek ñoo am li xew foofu Mama Kandeh as early as 8:45 Sirifo Faye was at Mama Kandeh's place démba maa ngi joxe taarix boobu ba ne leen ne in fact picc mu feeñoon ci 2016 that white dove bu feeñoon 2016 ñu ne feeñaat na fan la feeñee Sirifo mu maa wax ne kër Mama Kandeh la feeñ loolu tax bay mama mu ne am na yaakaar gannaaw picc mi feeñ na foofu. So this is not something we are making up. Different places on the spot counting. Banjul Aïssatou Koli mu ngi fa woon. So su fekkee ne jaar na si regions yooyu yëpp ñoom train nañ seen nit yi. I mean, anyway, let's see what it is. At this point, am nañ every right pour reject. Suñ rejecté na am ay dalil yoo xam ne moom la ñoo teg. Waaye li oote oor mooy nañ jéem a dugga néeg nañ continuer de preach peace ñu ngay dajale ay nit te àggaguñ foofu fi nit ñi nekk noonu day c'est recipe for violence dégg nañ nag ku mel ni Amat Bah démb ba waxaat naa ko mu tekku opposition bi ne xam na ne am nañ plan B li Amat Bah predict na ko Garmi whatever they know Amat Bah mu ngi doon predict ne opposition bi dégg nañ ne dañ am plan B te mooy fitnaal dëkk bi waaye nañ xam ne président Barrow pare na su fekkee ne dafa gagné he is not gonna relent du caaxaan du compromise pour act swiftly pour képp koo xam ne da nga jóg pour create fitna wala violence ci réew mi lii la Amat Bah wax kon ñoom ñetti parti yi waroon nañoo mun a mit sax without having their supporters to come out because that is a recipe for violence. President Adama Barrow itamit even though by the look of things outright it looked like he had already won, miracle has to happen si 3 regions ci des nii pour any of these people to win. Lawyer Ousainou Darboe mooy the closest and by the look of things
I mean, it looks like President Barrow won majority. He won with a majority of these votes. Te dafa confident on ne dina win. So amu dara nak lo xamne ñom war nañ ko def. President Show. Waaw li ngeen a seetaan noonu rek mooy li doon xew kër Lawyer Darboe nekkuñ di dégg audio bi images yooyu ngeen a gis mooy li doon xew kër Lawyer Ousainou Darboe. Statement dust. On this 2020, Ghanaians came out in for the presidential elections. And 4 hours later, no clear winner declared by the Independent Electoral Commission. The United Democratic Party and FA and WOSOC, the Gambia Democratic Party and also endorsed his candidature. Honorable Esafa, the following preliminary observations on the just concluded process. 1. Considering that the GAIR has an electorate of approximately 900,000, with on-the-spot count system, concerned that there has been inordinate delay in the announcement of the 2. A number of issues have been by our agents and representatives at polling stations and at the IEC headquarters. As a result, the representatives of the aforementioned candidates at the IEC headquarters refused to endorse some of the results that announced through the media. We are investigating this matter with our partners to determine our future course of action. At this point in time, we reject the results announced thus far by the IEC. We reserve the right to embark on course of action this one requires. To this end, all actions are ongoing. In the meantime, we all Gambians remain calm and peaceful while we continue investigations of concerns. United Democratic Party, Gambia for All, GDC, Honorable Esafal, and Honorable Masak. That is the statement that we are issuing on the results for now. Thank you very much. The Fatu Network, Best TV. Jërëjëf ci loolu nga xam ne yéen a ngi koo seetaan basically liñ jot a dégg ñu wax foofu noonu mooy ne ñu ngi reject results yi ñoom ñetti parti yi ànd nañ d'accord ne ñu ngi reject results yi and fan lañ sukkandekoo pour reject results yi si liñ jot a wax liñ jot a dégg Lawyer Ousainou Darboe di ko wax noonu mu ne ñoom ñetti parti yi ñëw nañ together pour waxtaan gis nañ ne results yi ñoom ñu ngi ko reject because of the delay in announcement of results and unknown irregularities that were reported by their agents on the ground. According to the Lawyer Ousainou Darboe wax ñoom ñu ngi reject results yi nangu wuñ ci results yi ñu jot a wax parce que IEC waxtu bu ñoo jël pour make announcement wala pour gaaral kàddu yi wala wax ne kii moo gañe wala kii moo gañewut foofu lañ sukkandeku ak ñaareel ba mooy ne seen agency wax nañ leen yenna teexa yu xew ci fiñ nekkoon Garmi We are ready for it to let them rip it.
and people go to their polling place and vote it. That should be bring the peace. If not peace, we will not be on this country. I'm the one who said that. And if anything want to, if anything come out, sorry, I'm ready for it. I'm ready for it. We sick of tired of them. Because they are cheaters and they are traitors. You know, they are traitors. They are more of a betrayal. And I'm going to you don't get the market put into forward. I even told me beyond. When you can put up another 200, another 300 generations, I mean, they find better than well, for 52 years, but cooking on Mokona is always keep on repeating. Keep on repeating. Gandhi and Bamiko and Tumali Mabola. Sorry. And we need justice also. We are going. Anything.
tinana mbo yen not tonya tuta impossible yes
ngeen balal ñu whilst we get you this thing live here ñu ngi leena bëggé ci déglu bi ngeen ñoo déglu ngeen balal ñu rek ñu indilaat leen lii waaw ñu ngi jéggalu suñu rek koy ñoo déglu di ñu seetaan ñu ngi jéggalu suñu bu baax a baax
Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Hello there. Fellow citizens, today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, patriotic I urge you to vote, be responsible, go back home to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Viewers, my name is Fatou Sengay. The CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one. So we here and waiting, so we see. So they will make a statement, they will get it done, they will come. So Maro is not qualified to rule, so Gambians cannot take years. Then we are need to have our country. It's been sold to Senegalese. Yeah, for the decision, I'm not in the right position to take the decision. waaw jërëjëf ñu ngi leen a gërëm di leen santa ci déglu ak toppa bi ngeen a toppa Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ni lañ koy defee saa su nekk rek ñu dellu si waat nag fi mu nekk nii pour waxtaan ak askan bi fi mu nekk yëf yi leer na vidéo bi ngeen doon gis noonu
mooy bi nga xamee ne lawyer Ousainou Darboe mu ngi def announcement of the rejection of the results li ngeen dégg mu wax mooy ne ñoom de d'accord ruñ moom ak Essa Mbye Fall ak Mama Kandeh ñoom ñetti candidate yi d'accord ruñ ci results yi nga xam ne IEC jot nañ koo joxe maanaam kayit yi nga xam ne IEC génnee nañ ko pour wax ne lii mooy li xew ci élection bi ñu ne nag ci ñaari mbir lañ sukkandekoo mooy waxtu bi nga xam ne IEC mu ngi koo jël pour déclarer wala announce results yi diir bi dafa yàgg lan lañ nekk di xaar ñu ne it ñaareel ba am nañ seeni agent si nekk ci gox-goxaan yi ñi leen wax ne ñoom it d'accorduñ naka am na lu xew foofu ci gox-goxaan yi maanaam fiñ doon sànnee karta waxuñ dara lu taxaw ne lii la again lawyer Ousainou Darboe Mama Kandeh ak Essa Fall let's sleeping dog lie su ngeen amee any firnde it would have been important and necessary ngeen génnee seen firnde pour wax ne lii la tu fekkee ne da ngeen am benn firnde ne lii la baax na ngeen génnee ko waaye it's not fair to Gambians ngeen toog ne dañ am naka the long delay the delay in the announcement of results moo tax loolu teguwut dafa ndoxe torop maa ngi leen ko doon wax nag 2016 li ma doon waxee Yaya Jammeh fi mu nekk dina activate that ayah of the Quran to you guys wa makkaru wa makkara Allah wallahul xayrul makirin ngeen plan nag yàlla di plan te yàlla mooy the best of planners yàlla mooy plan kat bu gën a màgg xam ngeen ne li ngeen a def tegu leen ko ci yoon ci jamono ji ndax génn leen wax Gambien si ne lii moo tax exactly announcement of results yi man mi Pa Ousmane Demba ba tey maa ngi toppa IEC fan yi yëpp ndog ay weer maa ngi toppa IEC man suma boppa di leen taxatee su leen a jël 3 days pour ngeen génnee results yi jël leen 3 days pour ngeen génnee ko you cannot afford to make a mistake wax naa ko IEC ay yoon toppa naa leen ay yoon ne leen they cannot afford to make a mistake mënuñoo afford pour indi liñ defoon 2016 démba biñ defee panel bi maag ñoom Fatou Camara ak ñoom Banka ak Koj ma wax leen ko ma ne leen ne ñu ne IEC mu ngi def liggéey bu rafet ma ne leen ne awma ci benn firnde ne ñu ngi def liggéey bu rafet waaye foog ñu bàyyi seen xel démocratie bu ees la ñu ngi jàngal lu bari ma ne leen ne we have a long way to go for over 20 years ñu ngi doon doxalee the same way benn doxalin bi ren jii loolu dafa passé IEC mistakes yu bari lañ daan def IEC outright dañ daan disregard the election ak bi wax lu si mel ni even jox security to all the presidential candidates bii mooy the first time jël benn yoon pour IEC jox presidential candidates yi ñu jox leen lifin ñu jox leen security musuta am ba tey tamit IEC musu ñoo jox GRTS pour ñu cover ñeneen ñi in fact yal na yàlla yokkal leeram gi nga fii fàtte xeju fi ñun yàgg nañoo toppa lii xew ci réew mi Dudu Saane GRTS la doon liggéey atam yal na yàlla yokkal leeram atam dafa dem cover UDP rally mu jógee foofu report ne ay thousands of people ñoo attend rally boobu noonu looloo ko dugal ci tuuxi duuna noonu la ñàkkee liggéeyam GRTS ñu jël ko arrest ko yóbbu ko NIA ci kàddu yi nga xam ne jot nañ ko on confirmed reports because yal na yàlla yokkal leeram nekkul di dunda mu dem ci mu dem NIA ñu dóor ko ba doxee ci feebar loolu tax nag media house si dëkk bi kenn ñemeñatut koo jël balaa Dudu Saane di génn àdduna am na ñu amoon ak moom interviews and this is where this was said muy explain ne because of loolu
media house ci dëkk bi yépp beddeeku ko kenn ñemeñut koo jël liggéey ngir lan report gim report ne UDP seen programme ay junne nit ñoo ko atteindre GRTS duñ daan génnee gars yi seen meeting yi kon nañ sant yàlla ci IEC fiñ tollu tey however nag ñu ngee jànga moo tax nag ma leen doon woon man di leen dénku parce que démba wax naa ko ñoom Fatou Camara ma ne leen ne ñoom ñëpp ñoom Kooja ak ñoom Fatou Camara ak ñëpp ñu ne waaw ñoom duñ jël loolu opposition bi lii ma ne leen and this is the right word I used to them ma usal leen ñaari proverbe wax naa ko lu mu juróomi yoon throughout the conversation démba bi ñoo wax yo fi IEC ma ne leen ne man de duma bañ bul bañ ku lay jiñ jomma waaye bu mu la fekk ngay soccoo eeli liir ngay di reene ma waxati na de olofam yu rëy yii ma ne leen bul bañ ku la jiñ jomma bu mu la fekk ngay soccoo eeli liir ma tegalaat leen ci tamit ne buñ la yekkal ci gaali xaj fekk la nga see lekk ma ne leen ne seet leen ngeen bàyyi xel presidential candidates yépp ku si nekk si ñoom almost am nga some experience ak IEC wala yaa ngee junja président Adama Barrow man limal leen ay yoon yoo xam ne moom si boppam mu ngee wax ci gannaaw ni wax naa leen ne dama wax Mohamed Mbye Garmi ak suma team bi yépp ne leen expect leen post election violence the race is between UDP ak président Adama Barrow te ku win si ñoom ñaar dina difficult démba ma firndelaat leen ko ma ne leen ne président Barrow nekk président ak sacrifice yi mu foog ne def na ko from 2016 ba tey ak de foog ne mos na nguur neex naa ko neex na bàyyi naa ko mos leen koo gis fenn ma ne leen président Adama Barrow su fekkee ne am winut election bi dina difficult pour mu jóg ci toogu boobu te of course loolu ci fitna laa mujjee te it every time dégg nañ ko ni ma leen ko waxee démba mu ne leen biñ ko nominate wax na IEC na fair foofu ca IEC house bi keroog biñ ko nominate wax na loolu bés bu mu commencé campagne that Tuesday wax na IEC ne nañ fair ñoom ñooy créer the level playing field barki démba bi moo def election speecham bi waxaat na the same thing démba bi mu demee sànni karta ba pare bi mu defee after voting speecham bi foofu it wax na fa the same thing moom président Adama Barrow lawyer Ousainou Darboe the same thing Halifa sa naka Essa Mbye Fall biñ ko nominaté obviously gis ngeen ko lim wax ne dañ choose deliberately pour jox ko the same bés biñ jox NPP pour moom mu dem ci nomination te loolu nekkut lu fair beta waa NPP seen gele-gele yiñ dem dégg ngeen li Essa Mbye Fall kaasoon so already IEC's integrity are questioned whereas presidential candidates yi wala ñi nga xam ne ñoo taxaw ci jongante bi ñu ngi leen a ŋàñña di leen discredit di question ban bés wala seen integrity wala dinañ fayam duñ faya laaj leen ma lan la IEC def ma waxaat leen ko li ma leen a njëkk a fàttali ñoom IEC ci liñ def mooy 2016 gannaaw bi nga xamee ne sànni nañ karta ñu génn ne former président Yaya Jammeh Adama Barrow ko rawee lu mu fukki junne ak juróom-ñett junne vote 18,000 vote fukki junne karta ak juróom-ñett fukki junne karta ak juróom-ñetti junne 18,000 fukki junne juróom-ñetti junne karta loolu la ko loolu la maama président Adama Barrow loolu la wine woon Yaya Jammeh si li IEC wax ñu teg si ab diir ay fan ñu ne déedéet dañ make mistake ma ne leen this is a big mistake démba bi ñoo def dat programme ñoom seet mati moo wax ne loolu minor mistake la loolu lu ndaw la ma ne leen ne du lu ndaw mukk te bu leen di ndawal lu jarta ndaw parce que mistake boobu mun naa suuxloo réew mi mistake boobu IEC def moo doon dugal réew mi ci tuuxi duna ba tax juróom fukki junne Gambian fii fàtte xeju fi Gambian si juróom fukki junne Gambians 50,000 Gambians ñoo dem on exile ci jamono jooju noonu dem dëkk Sénégal ñoo daw as refugees dem dëkk Sénégal 50,000 Gambians in 2016 why because Yaya Jammeh si mistake yi IEC la sukkandeku ba reject results yooyu noonu fitnaal Gambians si teg ngeen foto ngi tuuxi duna bu ne ci jamono jooju noonu li ñuy di jéem a def nii
yóbbu naka declare results yi null and void ñu ne data waaye naka mu reject results yi xëj na ñuy tey same day results announcement ci jeexagul sax IEC ne des na ñetta ñoom ñu ne reject nañ Yaya Jammeh nag dafa concede defeat nangu call président Barrow ndokkale ko ba pare ñu teg ci semaine mu ne reject na ko gannaaw bi IEC génnee bi Yaya Jammeh dafa nangu woon ñëw call président Barrow nangu defeat are ñag moom ne ko dinañ set up a task force team président Barrow kan moo la represent ñoo ko Halifa Sallah Yaya Jammeh choose Bala Jaxumpa pour mu represent ko pour Bala Jaxumpa represent ko ñu ne Tuesday this was on a Friday ñu ne Tuesday di bési talaata dinañ doon war a tesee tiimi Yaya Jammeh bi muy Bala Jaxumpa ak tiimi Adama Barrow muy Halifa Sallah ñu commencé meeting pour seet naka la ñoo starté a transition process loolu lañ waxoon talaata boobu that meeting never happened. This is fact. Bi ko Yaya Jammeh di def ci jamono jooju neexutoon waa UDP ak ñëpp Mama Kandeh si boppam ni lifin nii dafa génne woon statement kon lu bari moo nekk di xew wala moo xewoon ci jamono jooju waa UDP Alieu Momar Njie ak IEC seen hero la woon de mooy li ma wax démba rek when things don't go your way ñu xappa si suuf fee things yaa ngee dem ni ngeen ko buggee boromam am ngeen jox ko ndam li loolu moo munta nekk di continuer it cannot continue like that yéen li ngeen bugga su amee rek kooku jàmbaar la kooku hero la kooku nit ku baax la kooku nit ku yiw la wax naa leen ko fi man maa interview Marie Sock mu toog Marie Sock mi toog foofu léegi ki ngeen gis ci Lawyer Ousainou Darboe bu keram noonu I interviewed Marie Sock muy wax mu pare def ay press conferences li maa wax nii man su ma dee wax duma ko dee laaxal Marie Sock di wax ne na opposition party yëpp dafa bëgg ñu rally behind her ñu ñëw ci moom gannaawam parce que moom mooy di best candidate moom jigéen la nañ give up seen party yi pour ñëw ci moom li waa UDP saaga Marie Sock li waa UDP yakka Marie Sock caga sax wax nañ ko boppam bi mu dog ak lu nekk ñu ngi ko ci doon taxatee tey Marie Sock dem na si ñoom ñu téye ko tàccul ko raw dama leen dee wax ne it cannot be your way or the highway man lii musuma ko nobba UDP I have nothing against UDP but li ñoo observe di ko gis man yàgg naa koo wax and it's okay ngeen tus ngal ma solal ma cheveux natural jël sumay nataal ak suma nataali jabar ak suma njaboot put it everywhere photoshop ko rouge ma émail ma maquillage ma do everything solal ma cheveux natural human hair bu leen ci neex def leen ko toppal leen ma ay xef am okay with it waaye dëgg bi dañ koo wax duñ ko nëbba there are silent majorities in the country. I wish I did this video. Barkidemba, I was so busy setting up logistics to send my team across the country pour no cover election pour one konini. I was so eager to do a video specifically addressing UDP ak President Adama Barrow. Si affaire violence bi lima wax ni Barkidemba la ko don buga def. Ndekon duñ tok be tay parce que man dama ko anticiper. Mohamed Mbaye Garmi wax na len ko ci gannaaw te ndaw yi nekk Gambian Talents ni fa liggéey yépp barki demba bi ma def ak ñoom meeting pour di leen dispatch ñu dem ci region si dama leen wax ne bu leen only prepare for election day suñ coverage yëpp dañ ko set up for pre-election, election and post-election suñ coverage yëpp noonu lañ ko arrangé post-election coverage si two things lañ doon prepare for victory celebration ak violence man li ma wax nekkuma di ko caaxaanee suñ réew mi nag ñoo ko moom te duñ leen seetaan ngeen yàq ko. It doesn't matter who it is, whether it's President Adama Barrow or anybody, whether it's IEC or any of them. Ni ñoo gis nag loolu rek la ñoo wax, and this is very typical of UDP. It's very typical of UDP. Kerak bi ma def a month before the election, I started a new program called Our Next President, in which I talk about different things that are happening. The presidential elections, we've given coverage to everybody, all the candidates, including UDP, NPP, all of them. You know, the only platform that undoubtedly covered all the presidential candidates.
li ma leen a wax du caaxaan de besides GRTS the state broadcaster and I take pride in this li ma kontaan la bu baax it's not a joke dem nañ ci gars yi in fact démba bi ñoo def plateforme bi li leen koo firndeel démba bi ñoo def plateforme bi Fatou Camara toog na laajte affaire yi NUP Abdoulaye Ibrahima Jammeh mu ne kooku kan moo ko xam like kenn xamu ko he is nowhere amul visibility amul lii ma génn man maa njëkk a tontu question boobu ma ne ko waxal ne ñëpp topp Abdoulaye Ibrahima Jammeh man suma plateforme toppa nañ ko tooyam bi everywhere he went ñun rek ñoo ko toppa ak GRTS loolu moo leen koo firndeel dem leen nag ngeen seet the fact ne ñoom they don't even have anything on Abdoulaye Ibrahima Jammeh. I listened to him, I watched him, I saw his things. I have discussed with my people, you interview them, gis na ñu interview them, and the things that they said and did. Said na seen rally. Ñun rek ñoo leen toppa. GRTS, the state broadcaster, dañ dem laajte $30 million si la leen National Assembly bi allocate as supplementary appropriation. Xaalis boo xam ne nekkul fa woon sax boolewuñ ko woon ci 2021 budget bi. dañ dem laajte ko ministre bi dem ci député yi ne leen dañ bëgg ngeen dimbale ñu xaalis ñun duñ bu na cover election ci jox candidates yëpp equal opportunity ñu laajte lot of money député yi approval leen $30 million loolu moo tax GRTS mun a dem pour cover ñëpp private media bi munuñ koo def man dama am pour fippu go above and beyond to be able to give coverage to all of these people ci ni ma ko waxee ci beginning bi Essa Mbye Fall didn't agree guys they made it very hard for us si ending bi allow nañ ñu waaye am na ci bés boo xam ne sax suñu reporter bi dañ ànd ak ñoom ñu dem ba ci digga bi 2 AM last week ñu drop suma reporters yi ak cameraman yi in the middle of the road si ëllëg si ñu call di apologize ñun lii daf ñu ñor te dañ bëggoon a gisal suñu boppa wan leen yéen Gambien yi lii xew fu ne kenn si ñoom bum ñëw di nax kenn because we know the country is at stake. I put in everything into it to make sure this happens. Cameras and resources in ngeen a gis ni yëpp ku nekk ñu toppa ko pour seen ndaw yi ñu dem fu ne ci réew mi is a lot of resources. moo tax fan yi yëpp ñu ngi foofu ci IEC pour make sure lépp luy xew IEC ñu wan leen ko ci beginning bi IEC dañ doon parparloo ma wax leen ko ma ne leen 2016 mistake bi gars yi def noonu was very expensive and it should not be allowed leneen lan la IEC def te bàyyiwuñ ko xel wala nit ñi ñu ko doon laam-laamee voter registration process bi muy pour nit ñi sànni pour ñu dem uti carte wateekaay carte carte biñ laa jox pour nga dem sànni carte buñ ko waree def bu yàgg la ci beginning of the year earlier in the year lañ ko doon war a def loolu defuñ ko ba ay weer ci gannaaw lu waral loolu mooy because of IEC Gambia Public Procurement Authority GPPA ñooy mbootaay nguur gi nga xam ne ñoom ñooy saytu képp koo xam ne banxaasi nguur gi nga lépp looy def wala loo war a jënda da li ñoo wax tenda loolu nga war a def danga ko war a ibbi nga wax Gambien si nga def announcement public announcement wax Gambien yi ne ñu ngi am business sangam kan moo bëgg ñu def ak yow business loolu la ñoo wax tenda si gàttal ñun kat ñu ngi am nangam de soxla nañ pour sampa néeg pour IEC kan si contracteurs yi ñuy sampa néeg moo bëgg pour sampal ñu dañ soxla pour jënda am ay bul yi ñoo sànnee nii muy mabul yi ñoo sànnee karta kan moo ñu mun a jëndal bul yi wala jaay ñu ko soxla nañ ay moto pour élection bi kan moo ñu mun a jaay moto lépp luñ soxla dañ ko war a tenda and then they have Gambians and non-Gambians interested in it pour ku bugg a ñëw am apply IEC use seen own discretion ni boppa ñoom seen coobere boppa ñu dem jël kenn benn Canadian company tànn ko ku jox ko contract bi GPPA bi nga xam ne mbootaay la luwaay réew maa ko teg comme niñ leen tegee ñoom IEC luwaay réew mi moo teg GPPA ñëw ne leen déedéet du noonu ngeen war a doxalee da ngeen war a tendali ibbi ko wax Gambien si make announcement wax ñëpp ne am nañ lii dañ war a jënd ay bagages si election kan moo ñu mun a help with buying election materials this is what GPPA told them ñuy fogga den na ñun la am nañ doole bi amuñ doole bi
loolu nekk ci diggante IEC ak GPPA mu nekk ci diggante IEC ak GPPA ay weer ñu ngi ci xëccoo boobu ñoo GPPA eventually they ended up giving up waste nañ time yi Gambian ci foofu that was a very expensive mistake they are not above the law tegee kuñ ci kaw loi bi de ñun li xew rek la ñoo wax te dañ am lifin pour wan leen yéen xamal leen li nga xam ne moo nekk di xew li ma leen a wax fii yëpp lu am la kenn mënut koo teggi dangaa ne bugguloo dégg lu ma wax wala waa IEC nga ma wax ci IEC wala waa UDP nga ma wax ci UDP bugguloo koo dégg wala waa Essa Faal o GDC o Barrow o whoever waaye li ma wax kenn ci yéen mënut koo teggi ndax li am la go back to the records that's what happened with the IEC eventually ñu ne loolu jeex na ok commencé nañ waaw voter registration bi procurement bi war nañ koo def pour jënd bagage yi ñu soxla they did it eventually ñu award contract bi company bi nga xam ne moom lañ doon dealal because am nañ di track record ñeneen ñu doon advocate foofu ne waaw dañ ko war a jox Gambian company dañ ko war a li dañ ko war a ñu ne amuñ capacity bi a lot of arguments were given but loi bi process la dañ ko war a toppa te ñun Gambia respectuñ loi lu ci bari boobu beneen mistake la 2016 announce results ñëwaat ne Adama Barrow win with 18,000 votes ñu ñëwaat change ko Yaya Jammeh sukkandekoo si and li ma leen a wax nii don't be surprised if su ngeen commencé di dégg opposition bi ñuy use yi parce que ñu ngi document all these things ñoom tamit ku si nekk si ñoom even President Adama Barrow su winutoon he will use the same results the same reasons against the IEC don't be surprised toog leen ngeen seet gars yi ñoo génnee su ñoo wax seen next press conference wala ñuy wax anything ñoom opposition bi reject nii don't be surprised ngeen dégg leen ñu use the same things li ma leen a wax su boobaa di ngeen ne Pa Ousmane waxoon na ko Yaya Jammeh's results announcement mistakes in ci méegoon this procurement issue beneen ñetteel ba mooy ñu jox Rohey Malick Lowe suma sista boppa ñu jox ko doole pour ne mun naa joxe attestation ndax ci dëkk yi soo buggee nekk pour bokk ci sànni karta gi pour sànni karta da nga war a wane ne doomi réew mi nga birth certificate mooy li nga war a wane soo ko amutee nga wane kayit boo xam ne mu ngi jógee ci sa alkaali dëkka buy wane ne yow doomi dëkka boobu nga fa nga juddoo moom ak yeneen ñetta wala ñeneenti kilifa ci dëkka bi nga wax ne fa nga jógee lii alkaali bi dafa toog ci polling station bi nga dem pour register indi say dossier whatever yow loo am alkaali bi use ko moom su stampé loolu signé stamp ko ne waaw confirm na ne yow doomi dëkka bi nga kon su boobaa foofu problème dara mënatut faa am su boobaa dara mënatut faa am immigration amuñ choice lu dul ñu jox la voters card Banjul luwaayi réew mi waxutoon loolu mais Rohey Malick Lowe ñu jël ko jox ko attest nag doole pour mu joxe attestation since Banjul amut alkaalo ñu ne moom mooy mayor bi mun na koo def kansilo bi amee doomi Tafsir Gueye bi di Aziz Dabakh Gueye nga xam ne moo amee Kampama ward Aziz Dabakh Gueye mu génna yóbbu loolu court moom ak ñoom Seet Mati Jaw mi toogoon ci suñ plateforme bi démba di Gambia Participates ñu yóbbu IEC ak Rohey Malick Lowe ak attorney general muy ki nga xam ne moo amee wàllum àtte mi pour nguur gi banqaas bi amee àtte pour nguur bi ministre bi ñu yóbbu leen court pour ñu court bi dogal pour wax ndax Rohey Malick Lowe am na doole wala amul doole IEC ñoo jox kooku ndigal bi de based on ñu ne ci loi lañ ko teg pour jox kooku ndigal ñu yóbbu leen court guess what dañ dem court bi rule in favor of ñi leen yóbbu court Rohey Malick Lowe appeal decision bi ñu rejectaat ko loolu baaxut ci IEC te ñu ne ci loi lañ sukkandeku woon baaxut ci ñoom this is another mistake that they did maa ngi wax lii démba ba tey I'm breaking it down to you folks li ma wax yépp lu am la ñu jógee ci loolu nee déeta waay ba tey IEC in addition to loolu ñu ñëw ci nomination bi barki dem boo njaay ñu nominate candidate si ñu reject
15 candidates. Agree to 6. Muy juróom benn yi ci nekk nii ku mel ni docteur Ismaila Ceesay yóbbu leen court gannaaw bi nga xamee ne gars yi appel nañ case bi moom ak Mai Fatty ak yeneen 6 orders Alaaji Kurang mi ànd ak doy ci ñi appel la bokkoon ak GAP 6 of them ñoo d'accord ci result ci IEC announce but at the end of the day IEC rejected leen ne waaw because loi bi dafa wax ne ñoom loi biñ am dafa wax ne IEC suñ rejegee sa candidate ci am nga right pour appeal ko si ñoom IEC soo ko appelé foofu ñu rejected la su boobaa doo mun a am benn lifin mënuloo leen a yóbbu si benn court ñoom luñ wax mooy final mooy liy mujjee seeni kàddu mooy mujjee loolu lañ wax yóbbu leen court Dr. Ismaila Ceesay win leen Mai Fatty win leen these are all not good signs ku mel ni Dr. Ceesay xañ nañ ko participation am ci election bi xañ nañ ko ci li loi bi wax so ndax make nañ mistakes yes moo tax ma ne leen ne nañ bàyyi seen xel fan yi yëpp maa ngi leen see edda di leen wax ne because of mistakes yu bari yuñ make mun naa dugal réew mi ci tuuxi duuna mun naa suuxloo réew mi yal na bu mu am yal na tere moo tax nag ñu war a jël seen time pour announce results yi so man suma boppa fan yi yëpp maa ngi toppa IEC di leen ñaax pour buñ rush announcement of results yi nañ jël seen kéemtalaay kàttan aliye ci gannaaw gis ngeen Modou Aliou Njie doomi IEC bi chairman bi mu indil leen nataal papaam fi mu toogee nekk ci lifin bi mu ne mu ngi verify di check di checkaat just pour make sure ne yëfi is right the pa is old announcement si moom nekk dégg ngeen ma aliya maa ngi raaj garmi am na si yoo xam ne I didn't even get it moo tax ñu indi GRTS reporters boobu noonu pour ñu toog pour ñu wax ko moo tax ñu indi leen pour ñu toog ñu wax ko moom su waxee ba pare ñu repeataat li mu wax you can hear his voice I, Aliou Momar Njie, the Chief Presiding Officer for the Independent Electoral Commission, hereby announce the results for the Nangam constituency for the 2021 presidential elections as follows. You can hear from his voice. You can tell the man is old, he is tired, dafa sonna and everything. But ñun ñoo leen ñaax. They cannot afford to make a mistake. Réew mi nag kenn si yéen is entitled to be the president ni ma leen ko waxee fan yi yëpp kenn si yéen is entitled maa ngi leen ko wax fan yi yëpp waxaat naa ko ci ñoom panel biñ doon def démba maa ngi ko waxaat fii I have been saying it the last time I said it was when I did my tribute for suñ brother Panderi Mbye yal na yàlla yokk leeram ma waxaat ko barki démba waxaat ko démba te dinaa ko waxaat tey kenn si yéen du sa yelleef nga foog ne danga war a rule dëkk bi kenn si yéen du sa yelleef nga foog ne suñ dëkk yow danga ko war a rule maa ngi leen a nuyu di leen bëggee di leen gërëm di leen santa fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xartu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal ci seen déglu bu rafet bi ak seen setaan bu rafet bi presidential candidate presidential election 2021 lañ nekk di cover ni live fii from ci suñ office bi ci Seattle Washington suñ team bi ñu ngi foofu ci IEC building and we also have a team that are at the house of the lawyer Ousainou Darboe former vice president ma def ni rek jéem a jokku gaay foofu pour seen ndax dinaa leen jot ak lan moo nekk di xew foofu noonu technicians are you able to get hold of ñi nga xam ne ñoo dem foofu ca kër lawyer Ousainou Darboe pour ñu wax ñu lan moo nekk di xew foofu mun ngeen ñu ko wan please su fekkee ne gaay ñu ngi foofu ba tey ñu ngi live mun ngeen ñoo wan rek lan moo nekk di xew foofu ngeen balal ma rek si suba ba tey fan yi yëpp ñu ngi toog démba dama taxaw all through sax
but desi gannaaw ni ngeen balal ma rek ma jima jokku ñi nga xam ne ñoo nekk foofu wala technicians mun ngeen ma jokkul gaay rek to see what is happening there fan lañ nekk ak lan moo nekk di xew foofu ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi ko topp Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi we are making every effort to make sure ne jot nañ waa team bi ñi nekk on the ground foofu ca IEC ak ñi nekk foofu ca Kër Lawyer Ousainou Darboe and whatever is going on there lima wax gaay rek wa makkarallah wallahul khairun makirin dañ ngeen a plan yàlla di plan and God is the best of planners indeed so expectuñ pour kenn si ñoom mu ekati fitna whether président Adama Barrow la moom si boppam la ñoo njëkk a waxal moom mi nga xam ne moo nekk ci boppi nguur gi Amat Bah génn na make that threat tekku askan bi tekku opposition bi ne dégg nañ ne da ngeen am plan B that is what Amat Bah said dégg nañ ne da ngeen am plan B mooy ne pour ngeen ekati fitna si dëkk bi ñi ñoo seetaan ci Facebook bi 8 hour bi mut na loolu moo tax mu dog dinañ startaat live lii nii rek képp koo xam ne yaa ngi ñoo seetaan ci YouTube bi mun ngaa continuer rek taaxirlu incha allah ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet bi léegi tey nag su second announcement of results amee rek dinañ dellu si waat ak yéen ñu ngi leen ay bëggee maa ngi doon jéem a jokk ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ci kër Lawyer Ousainou Darboe ni ma leen ko waxee one of the rallies that happened week bu passé nii kii di Amat Bah génn na foofu mu make announcement mu ne dafa wax ak opposition bi xam nañ ne yéen a ngi am plan B mooy pour ekati fitna mu ne gaay ne ku fi ekati fitna président Adama Barrow ak nguuram pare nañ nekkuñ di xaar anything they are ready pour jël action wala def anything to anybody any opposition boo xam ne da nga decide pour def anything pour lor réew mi wala pour ekati fitna ci dëkk bi ñoom duñ caaxaane loolu la kii di Amat Bah wax waaye ñu wax président Adama Barrow rek ne njiit dafa def yu fi njiit doo dégga tel ne mataga damm na we don't know what plans you have based on li Amat Bah wax noonu ne su opposition bi jéemee pour def anything yéen xam ngeen ko te du ngeen ko allow du ngeen ko tolerate dinañ act swiftly loolu la Amat Bah wax mu ne su dara xewee ñoom dinañ act and they will act swiftly duñ caaxaanee loolu that is what he said so we hoping ne actually suñ gaay ñu ngi Banjul am na ñu nekk Banjul di dem State House and then am na ñoo xam ne ñu ngi fele nele ci victory celebration ni président Adama Barrow bi am na ñu fa nekk am na ñu nekk amin foofu ca kër Lawyer Ousainou Darboe tamit mu UDP yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV ngeen may ma rek a few minutes let me play this rek inshallah just to take a quick break ma indil leen loolu li xew foofu noonu su ko defee ngeen gis ko live and direct ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet ñu déglu li rek and we will be right back don't go anywhere. Hello there fellow citizens. Today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace. My name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home,
sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say hashtag no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Hello there. Fellow citizens, today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Mbokki Gambia, maa ngi leen di nuyu, man maay Mohamed. Our defeat is going after our defeat, bring it back to the Gambian. That is the popular call. The popular call is Gambia. It is the Gambian. mbokk yi li ngeen a dégg noonu rek mooy foofu ca kër lawyer Ousainou Darboe loolu moo fa nekk di xew ci jamono ji li ngeen a dégg noonu kër lawyer Ousainou Darboe la nekk di xewee ci jamono ji yéen mbokk yeeg askan bi yéen a ngi noonu jàkkaarloog screen bi li ngeen gis nii mooy images yooyu jógee kër lawyer Ousainou Darboe incha allah moom ngeen jàkkaarlool noonu ñoom ñoo fa nekk pour actually def li ñoo def muy waa UDP ñoom ngeen gis noonu ñoo nekk noonu si jamono ji ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ci déglu ak seetaan bi nga xam ne moom ngeen ñoo seetaan suma technician si if you are still there please go ahead and help me control that for me so that ma mun a concentrate rek to make some commentaries. If my technicians are there, you can actually control that video that I'm sharing there for me. Dafa mel ni gaay ñu ngi wax rek ma indi leen ki ngeen jàkkaarlool nii nag kii mooy Mbodj Seydi Kane di jëkkëri Rohey Malick Lowe moom mooy jëkkëri Rohey Malick Lowe Mbodj Seydi Kane mooy jëkkëri Rohey Malick Lowe moom ngeen jàkkaarlool nii moom moo amee UDP diaspora chapter seen affaire moom moo ko amee Mbodj Seydi Kane moo amee UDP diaspora chapter moom ngeen gis noonu mu sol mbuba mu ñuul moomu kookoy Mbodj Seydi Kane moom moo amee seen diaspora chapter bi head of the diaspora chapter seen fundraising si ñoo def yëpp kii moo ko taxawu muy Mbodj Seydi Kane moom ngeen jàkkaar loolu noonu ñoom ñoo nekk kër lawyer Ousainou Darboe ci jamono ji amin of course dégg ngeen leen ci gannaaw ñu ngi chant ne ñoom duñ let go ñoom duñ bàyyi loolu lii ci noonu amin dinañ def seen kéem talaay kàttan and I'm talking about the militants ak liñ leen dégg ñuy wax ñu ne ñoom duñ seetaan duñ bàyyi lii mu dem ci Mali foro noonu they will do everything possible to see to it that justice happen na déggoon ngeen militants yi ñu ngi wax loolu dinañ make sure ne justice happen na
This is very funny. This is very funny. ñu ne nañ move media bi dugga si loolu la ñoo wax move leen media bi dugga si loolu la gaay di wax ñu ne nañ move media bi dugga si ñu ne nañ move media bi dugga si ngal dan rek please ngal dan bebe ngani ya clean but media la sayal no dunya la mu nebe kere so pour ko xamay pindi tey leen xam ne media bi moo mën a wan dunya li xew this is very funny this is very funny this is very funny seriously we have to help one another please this is very funny nañ leen wan media bi moo mën a wan àdduna li xew loolu la wax léegi nañ leen dellu gannaaw ñu wan media bi the same media that you would not deal with all this while li ma wax du loo xam ne lu ma waxantu la du loo xam ne dama ko nekk we have a system that shows everybody so he as he always played in the past election that I cannot get a change the results will be known before in this case ñu ngi wax ne nañ move pour media bi am place pour ñu media bi gis ndax media bi ñoo wane àdduna bi ñoo war a wan àdduna bi lii xew in any democracy people's verdict and Gambians have seen that their verdict is not in hand and they also something like ngeen balal ñu mu ngi leen dem foofu waa dégg ngeen wax bi all the credible opposition parties ñoo ñëw together so képp ku bokkut ci ñoom rek credible loo képp ku bokkut ci ñoom credible loo lii lañ war a bàyyi di statement ci ñoo wax nii lañ war a bàyyi soo bokkut ci ñoom rek ñu ne credible loo it's not okay de naka wala yow ku bon nga ku lifinu soo d'accord ak ñoom daal yow lifinu loo all the credible opposition parties came together. But I don't want to take a slap face. I cannot come first and be having a slap face. Okay. No, but the thing is, anyway, go. Okay, good. Anyway, but anyway, I think that's better. You be the other side, so I have to come by here. Anyway, but funding Adama Barrow because Gambian Kole Bero men fight I Adama Barrow jindile but the pope minta tingala no accept Adama Barrow na ko hot sa donc Gambian yen cheat adu sumo ikela finela sumolo ikatela fengole tap bari asamba bu at ko den demo men sumo sa bodila jele no Gambian Kola Adama Barrow dafa nit pour wacca d'accorduñ te duñ d'accord yena dégg ko de li mo wax d'accorduñ te duñ d'accord be Adama Barrow wacca mu ne d'accorduñ mansong adunte sonna fo Adama Barrow ye ji ñoom li ñoo wax laa leen a wax de mansong adunte sonna fo Adama Barrow ye ji d'accorduñ te duñ d'accord fe Adama Barrow waccut nit su la nit sàccee c'est li mu wax moo nii mooyee suña mooyee la fengota sa nit su jëlee sa dara mu ne Gambien ti dañ vote te seen vote is against Adama Barrow pour mu wàcca ay ji so nit nag su sa nit jëlee sa alal da ngaa dem nga jël ko ci loxoom wala boog nga dem ci yoon loolu la wax nit sa nit su jëlee dara sa loxo da ngaa dem nga jëlaat ko ci loxoom loolu la wax. You can see them. Mbodj Seydi Kana nekk noonu jëkkëri Rohey Malick Lowe moom mi nga xam ne moo amee seen diaspora chapter moom ak ñu bari ñoo jógee Amérique fii
pour dem foofu teewee wate bii nii. yéen a ko gis li xew foofu ci jamono ji. This is happening live. This is happening live. mooy li ma wax rek bés bi IEC Alieu Momad Njie waxee li moo wax ci nomination bi he was a hero. He was a hero. dinaa leen indil li xew fële ca NPP as well. ñoom tamit while this is happening waa NPP tamit ñu ngi am seen jubilation foofu and our team are on their way to the NPP as well. so ñu juxtapose ñaari ñu seet luy xew foofu ca NPP ak luy xew foofu ci kër UDP ak kër Barrow ñu seet naka lam fa demee ñu leen ay bëgg ci déglu ak seetaan bi nga xam ne nag ko seetaan Gambian Talents. We have our team on the ground that are covering both of them. li nekk di xew foofu noonu. So our team is on their way to Banjul right now. Pour cover li xew foofu ci NPP. ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ci déglu ak seetaan bu rafet bi nga xam ne nag ñu ko seetaan. So dinañ def dara du ñu delluwaat fële rek wan leen li nga xam ne moo nekk di xew foofu ca Banjul wala boog suñ team bi nekk di dem Banjul lan lañ ñu nekk di wan wala lan lañ ñoo wan boobu ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm leen sant si seen déglu ak seetaan bu rafet kon ñu seetaan waa ñi nga xam ne ñu ngi xeet noonu to Banjul ñu seet ñoom tamit what they have for us. lañu jëmale ak yéen ñi ñu nekk si yoonu Banjul bi. yooni Banjul. waaw team baa ngi noonu di dem Banjul. moo ëpp. ñoo ëpp. gars yëpp a ngi jógee Kombo fële. si kanam ñëw waaw. dina xat ba bëgg a dee. dégg nga balaa sa sol si génnee kay yoon bi kenn du fi xaj. ma ne ko yoon bi kenn du fi xaj incha allah. so gis ngeen ne team baa ngi noonu di dem Banjul. They are on their way to Banjul right now. You can see. ñu ngi xam ne moto yi bari nañ. victory celebration bi nga xam ne waa NPP fuglu nañ ko ne ñu ngi koo am. we have a team there that are heading there to actually bring you. Pa Ousmane mu ngi live moom ak Mohamed Mbaye Garmi ngeen seetaan noonu ñu ngi nii di dem ci Watson Bridge waaye ba léegi rek awa demal ak gars yi su ko defee ñu wan leen atmosphère bi nga xam ne moo nekk foofu si yoon bi. yoon bi waaw gis nga. gis ngeen ko. ma ne ko yoon baa ngi nii gis ngeen ko ni mu mel nii. so si kanam dinañ leen indil li nga xam ne moo nekk di xew foofu ci Banjul. we follow every single one of them. bëgguñ kenn nettalu ñu ne lii mooy xew wala léle moo nekk di xew. you can see that's the team heading to Banjul right now. so ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm leen sant ci loolu déglu bu rafet beeg seetaan bu rafet bi duñ def dara lu ñu delluwaat fële ne le rek ñu delluwaat back to team UDP ñu seet ñoom lan moo nekk di xew foofu ci jamono ji nii. kon ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant gis ngeen what is happening foofu noonu team UDP ñu ngi noonu ñoom lañ nekk di wane fi mu nekk nii lii xew foofu ca kër lawyer Ousainou Darboe moo nekk noonu ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet li ngeen nekk di gis ni right now mooy images yi come out of Banjul at different places suma team bi ñoom Fatou Samba mu ngi noonu head to the NPP celebration ak ñoom Awa Sow dinañ leen indil loolu as they are there the same time tamit gis ngeen ñi nekk foofu ca kër lawyer Ousainou Darboe ci jamono ji ñoom it ñu ngi foofu noonu di leen indil li xew foofu noonu. so gis ngeen ne team baa ngi noonu di dem Banjul they are on their way to Banjul right now you can see
ñu ngi jégalu ci loolu bu baax a baax rek di leen ñaan ngeen dalal ñu axa amin ñu delluwaat ci team UDP rek to show you what is happening there amin with team UDP ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet ngeen taaxirlu rek suma technician si nag xaw ma ana ngeen dinaa need seen help pour ngeen dellu si waat to support me with the technical work maa ngi jéem a indi team boobu ñu nekk ci team lawyer Ousainou Darboe inshallah maa ngi jéem a indi gaay su ko defee gis leen rek waaw lii moo nekk di xew ci kër lawyer Ousainou Darboe ci jamono jiñ toll nii lii moo nekk di xew foofu noonu ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet ak waa ñu ngi jégalu rek yéen a ngi gis image yi si noonu coming from lawyer Ousainou Darboe South si jamono jiñ toll nii képp ku ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngaram ñu ngi lay bëggee technician you can remove that and then ma add ko fii nii rek you can remove that technician man ma add ko fii nii you can remove it please technician nga génne loolu technician man ma add ko fii nii since man network bi moo gën a stable maa ngi jégalu bu baax a baax ci loolu amin ñu aadal leen li nga xam ne moo nekk di xew rek fu ñu waay di dégloo di ñu seetaane ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarfu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay béggee ci seen déglu bu rafet beeg seetaan bu rafet bi di leen wax rek ne yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV waaw dafa mel ni lawyer Ousainou Darboe pare na pour ñoo joxe statement foofu you can see suñ team baa ngi noonu foofu until this minute suñ team baa ngi noonu foofu ci UDP suñ team baa ngi noonu ci kër lawyer Ousainou Darboe ci UDP gis ngeen gaay li moo nekk di xew foofu nag fiñ nekk nii media bi set na any minute they will be coming back up so su ko defee dinañ leen continuer di wan images yooyu rek however dañoo joxe beneen statement fi mu nekk nii waaw kon mbokk yi maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi li ngeen a gis noonu rek mooy images yi nga xam ne moo nekk di jógee foofu sa IEC ñàkk a accept results loolu lu war la it's okay du ma ne lu war la sa waaye dinaa ne it's okay pour ñàkk a accept results whether UDP ñoo ñàkk a accept results whether President Adama Barrow moo ñàkk a accept results the reality is ngeen baalal ma rek ma mute defe nii su ko defee ngeen ma mun a dégg waaw Mbodj Seydi Kane moo téye maayeg gi noonu mooy ñoo wax si di jëkkëri Roxi Malick Lo moom mi nga xam ne moo amee UDP diaspora seen jiit moom moo nekk noonu Mbodj Seydi Kane moo nekk noonu so ñu déglu rek seetaan gaay whatever announcement bu ñoo ñëw make rek nañ leen ko wan am nañ team bu nekk foofu Pa baa ngi noonu di génn Lawyer Darboe ngi noonu di génn Lawyer Darboe ngi noonu di génn ci ak lifinam bi gis ngeen ko mu ngi noonu di génn ak lifin bi wookaam bi mu ngi noonu di génn pour ñoo joxe statement dégg ngeen gaay yi
Surprising and unimaginable. But what you need to I ask you all to protect the good image of the value of the practice by the value that you embrace. And you must not have that will not value. So please, let us have that forgiveness. Next week, this evening, candidate Sasa and candidate Mama Kandian, as well as the and my resource independent restaurant visited me and in my resource and GFA came at my invitation. But the other candidates visited me and all of the friends of common solution. And that solution is in the process. We will not grant you, we will not grant you. But practices are also not so
mbokk yi kon yéen a déggandoor kàddu googu gaay doon siya foofu na ko ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax ci seen déglu ak seetaan bu rafet bi ngeen a toppa Gambian Talents TV dégg ngeen kàddu yooyu nga xam ne kii di Ousainou Darboe di candidate for United Democratic Party dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom la gaaral foofu noonu ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax su fekkee ne déggu leen koy tamit rek dinañ leen ko lappatool kàddu yi nga xam ne moom la Lawyer Darboe jot a gaaral foofu noonu gannaaw bi nga xamee ne kat mu ngi wax léegi nii ak parti militant ak supportam yi mu ngi wax léegi nii di explain ne ngeen baalal ma rek ñu def lii nii ngeen maa ngi jégalu bu baax a baax am multitasking here yi ma nekk di def moo xaw a bari ngeen baalal ma 1 second rek ma jël let me take a quick break rek benn 30 seconds rek su ko defee ma indi lii technician please maa ngi la send message di la laaj questions su fekkee ne IEC dañ nekk di def announcement te foofu nga nekk ayda mun nga make sure ne nga indil ñu loolu please I mean I hope ne yaa ngi foofu noonu wala somebody is there because the last 3 results ak final results yi are important nekkuma di la dégg nag waaye please mun nga maa tontu si message bi ma la send jërëjëf yéen ñi déglu di seetaan ma playal leen commercial bi rek technician su dee yaa ngi fa mun nga maa playal commercial rek ma jël a quick minute. Hello there. Fellow citizens, today we are going to elect a new president, and
that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Mbokki Gambia maa ngi leen di nuyu man maay Mohamed Ba maay président Gambia Press Union di la wax ne rek sànni karta jot na te am na solo pour askan wi jóg ñu dem sànni karta ndaxte suñ àq la suñ elleef la pour ñu dem sànni karta waaye sànni karta dafa ñëw pour ñu mun a exercise suñ right mooy ñu mun a def lu ñoo wax sànnil ku ñu bugga sànnil ki nga xamante ne moom lañ foog ne moom lañ bugga pour mu yóbbu réew mi waaye ñu def ko ci li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam ndaxte sànni karta amut ngiiroo amut ŋaayoo nekk na li nga xamante ne am na solo ci réew ndaxte mooy dëgëral démocratie mooy li nga xamante ne tamit mooy isi jàmm ci réew mi mooy sa baat ci réew so foog naa ne am na solo pour nit ñi bàyyi xel. ñu ngi jégalu rek ci loolu ci beneen yoon. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV, Meet the Team, Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Asise, Said Mati Jao. Will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results.
Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say hashtag no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Hello there. Fellow citizens, today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Mbokki Gambia maa ngi leen di nuyu man maay Mohamed Ba maay président mbokki Gambia maa ngi leen di nuyu man maay Mohamed Ba maay président Gambia So UDP executive, of course, and UDP entire militants, stress, so because I think Adam Barrow, because he's not the president of the Republic of Gambia, our president, and we're taking him as our president, and we're taking him as the president for this decade. So the youth are here again, I think, people like us from women, and we also feel them. Obviously, but we know what is fraud. It is fraud, and we cannot accept it. Personally, I am accepting it, and Adam will be my president for now. Thank you very much.
Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Hello there, fellow citizens. Today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. Yen ñi ñuy déglu di ñu seetaan maa ngi leen a bégee bu baax a baax. Right now, as you can see, they are setting up over there at the IEC pour indil leen li xew foofu noonu. Ñu ngi jéggalu ci loolu bu baax. Aliya nag maa ngi doon maa ngi busy woon moo tax mënu leen woon gis li doon xew. Technicians yi dinañ indiwaat ñooñuy rek su fekkee ne pare nañ li xew si IEC foofu dafa mel ni gis ngeen ko. ñu ngi get ready pour ñoo announce final results si jamono jiñ nekk ni ñetti results rek nag ñoo des pour su ko defee ñu wax finally ñan lañ jox raayo bi wala kan moo gagné based on li nga xam ne moo am. ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant ci toppa bi ngeen a toppa Gambian Talents TV waaye nag pour ñu wax leen rek ci gàttal
kii di président naka Adama Barrow ak nitam yi ñu ngi dem di celebrate daanaka a lot of people are headed to Banjul. We have a team right now. Yooyu ci gannaaw ni ñoom tamit ñu ngi ci kawam léegi nii Fatoumata Coulibaly mu ngi foofu noonu di interview waa UDP waaye dégg nañ lawyer Ousainou Darboe kàddu yim gaaral su fekkee ne nekkuleen woon di ko dégga lawyer Darboe mu ngi doon wax kat di explain moom ak waa UDP ci kàddoom ñëw na bim génn see ngeen gis ko lim njëkk a def mooy commencé di woy wi nga xam ne moom la ko gaay fental Mama Jali fental ko Ale Fonsaaje loolu la ñëw woy ko bi mu ñëwee ba taxaw ci podium bi lim njëkk a wax mooy Ale Fonsaaje gaay awu ko Ale Fonsaaje Ousainou Darboe Numukunda Darboe di ma Ale Fonsaaje Ousainou ye doo kuwo ke Ale Fonsaaje dafa woy wi gaay toppa ci ay kàddoom mu jógee fa nag gaaral addu ñaax leen ne leen ñoom waa UDP accepting results yi ne moom moo o kii di candidate Bibi Darboe ak nitam yi muy GFA mu ne moom moo leen oolu ak Marisol réelé wu leen mbir ne ñaari candidate yooyu ñoo ko endorse ci election bi muy Bibi Darboe ak GFA ak Marisol independent candidate ñooñu dañ ko endorse woon mu ne moom moo oolu ñooñu waaye nag ñeneen ñi Mama Kandeh ak ñoom seen ñooñu ñoo ñëwal seen boppa Mama Kandeh ak Essa Mbye Fall ñoo ñëwal seen boppa pour am ak moom waxtaan so mu ne ñoom juróomi parti yi d'accord nañ ne élection bi ni mu demee nekkut right so ñoom d'accorduñ ci result ci élection bi and as a result dañ ko reject daal mu ñaax parti militants am yi nag ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñi koy support ñi ànd ak moom ne leen ànd leen ak tekk ak teey ak dal ñun seen njiit yi ngeen bàyyee ñu yëfi ñu handul ko ñu toppatoo ko mu ne leen there is no way ñu disappoint leen duñ leen daaneel duñ leen am doyadil te yaakaar gi ngeen am si ñun dañ bugga ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen a toppa loi bu leen ikati benn fitna parti bi jàmm ak salaam lañ ñu xamee nañ leen ñu continuer jàmm ak salaam jooju bu leen fi ikati benn fitna duñ alaaw kenn nag mu ne duñ nangul kenn nga ekati fitna wala problème ci dëkk bi foofu noonu duñ ko alaaw mu ne mbeddum buur la mbeddami bi mu waxee parti militant si ba pare ne leen nañ leen déglu nañ leen toog ñu ànd ak yar ak teggin ak tekk ak teey ñu alaaw ñoom seen leaders yi ne leen xam nañ li ngeen bugga wax na ci loolu it xam naa li ngeen bugga mooy ne mu wàcca ay ji gaay yëpp tàccu mu ne leen dinañ fexe make sure ne wàcc na lii lawyer Darboe wax na ko xam nañ li ngeen bugga mooy pour Adama Barrow wàcca te dina wàcca loolu la leen wax mu jógee ci nag mu dem ci ñeneen ñi mu ne xam nañ ne mbeddam buur la lu neex waaye def lu waaye bugga def mun nga koo def ndax mbeddam buur la waaw lu neex waaye mun nga koo def ci mbeddami ndax mbeddam buur la su fekkee ne sa headquarters bi fii la nekk sax next door mu ne benn parti su sa headquarters wala sa office su nekkoon ne mu ngi digaloo ak moom këram sax loolu joxul la benn droit pour nga ñëw di ko ñaawal so ñoom nag yofi ñaawle duñ ko jël lightly ci lim wax yofi ñaawle duñ ko jël lightly du nekk loo xam ne dañ koo maslaha ñàkka teegin duñ ko nangul kenn mu ne surtout nag waa NPP wax na ba tudd seen tur mu ne yëfi ñaawle ak ñàkka yar ak teggin duñ ko nangul kenn surtout waa NPP lii la lawyer Ousainou Darboe wax du sumay kàddu kàddoom la mu ne duñ ko nangul gaay mu jógee fa sax nag dem ci inspector general of police jógee na fa mu dem wax leen loolu IEC, are we back? IEC, are we back? Results from 3. And IEC, are we back? Some time ago, one was in, and then
So just before we came to the press, waaw ñu ngi jéggalu si loolu suñ team bi ci IEC ñu ngi jéem a fix li go on foofu noonu ñu ngi cey jéggalu bu baax a baax yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV ñu ngi leen a indil a live broadcast of li xew ci IEC dafa mel ni wateef bi jegeeñ na ndong li ñëpp doon xaar egsi na kon taaxirlu leen toog fii ci Gambian Talents TV ñu indil leen IEC as they announce ñetti results yi nga xam ne ñoo des amin su ko defee ñu tëj yëf yi rek ndar kepp ko foofu su ko defee nag ñu jublu ci yeneen yi lépp luy xew wera jógee ci UDP wala opposition bi wala jógee ci yeneen parti yi pare nañ pour indil leen ko incha allah kon jamono ji nekk ni IEC ya ngi noonu dafa mel ni pare nañ ci amaana ngay ñëw toog si nag seen network bi mu ngi xaw a bon yéen ñi nekk foofu seen network bi mu ngi xaw a bon su fekkee ne yéen ak ñoo seetaan rek network baa ngi xaw a bon tuuti ngeen fix ko waaye balaa IEC di setul rek man ndar keppale Ousainou Darboe wax mu ne mu ngi ñaax IGP pour mu génnee statement pour mu am bind boo xam ne génnee na ko pour woon opposition bi pour woon gars yi ne kenn bu mu ñëw place am di ko ñaawal ndax su leen ñëwee pour ñaawal ñoom xam nañ li ñoo def te duñ ko jël amin duñ ci maslaha loolu la wax ci gàttal ne suñ ñëwee duñ ko maslaha kon loolu mooy li nga xam ne Ousainou Darboe wax na ko team bi ñu ngi foofu noonu nag ci IEC si jamono ji amin ma jéem a join gaay rek whilst they bring us what is happening here ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant jërë ngeen jëf technician mun nga indi sa gaay please ma join ci panel bi fele technician wow correct President has been a theory from one man of result other within how President Barrow is doing and his closest challenge the United Democratic Party who have been his political background. Yeah, I also have got me. They assisted me. I wait for the officials of the election house to get at that final announcement there. So that because I spoke to my brother. So my dañuy dajale foofu nga des ci wax ne ten juree fi génn ko loolu la ñuy woo pour mu dem waaye kon benn gox rek lañ leen yónnoon boo xam ne liggéey nañ ko waroon koo génne sare ko ci taskatu xibaar yi waaye biñ woo dajale gaay ba nga xam ne mooy ci man war a géet daal di lan moo xew foofu ci leen ñaari desoon daal dina ñëw ci biir di ko càmbara ngir mën a nekk su ko defee daal di dox li nga xam ne mooy final results so loolu moo taxoon seen spokesperson bi daal di ñëw ne ñu may leen ñu delluwaat continuer yeneen ñaar yi nga xam ne moo desoon su ko defee ak benn bi nga xam ne moom pare ba boobu li boon génne jox ko askan wi bool ñetti yëpp joxee ko su ko defee di final results ñu mën Thank you, Garme. So Garme was just telling us that is the latest development here at the IEC. So it would appear that we will have to wait a little longer for the IEC to complete the whole entire exercise. That is the counting and the tallying of all the putting together of all the results. What he said that two constituencies left of the remaining three only one is ready. You have the other two that they are working on, but now they want is to go right back inside and try to make sure that getting together that way they can just have and then announce the result for these 2 or 3 constituencies remaining, and then proceed to announce who the president-elect. But then, earlier on, there's been one major development that has shocked
the nation. Well, the final result is not yet out, but at least 3 of the people or the leaders who participated in this election have reacted the election or the result. They are saying that they are not accepting. They've raised concern. This group of leaders is led by the UDP leader Ousainou Darboe. He met with the leader of the Gambia Democratic Congress, Mama Kandeh, and the independent Essa Faal. Well, they traveled to his house on Pipeline where they made a joint press conference. And in that press conference, they said that they are not accepting the result. Well, that is the development from these leaders. They said that they are rejecting the result. And we will quickly read you that statement there. I go to Nene and about. So it was a very short statement read by the UDP leader there while they were rejecting the election. And it reads, it is the United Democratic Party and its partners, Gambia for All, that is GFA, and Honorable Mary Sok, the Gambia Democratic Party, that is how it's at Congress, that's how UDP leaders said it, and parties that endorse candidature, that is Mama Kandeh, Honorable Essa Faal, have the following preliminary observations on just concluded electoral process. Number 1, considering that the Gambia has an electorate of approximately 900,000 with on-the-spot counting, we are concerned that there has been an inordinate delay in the announcement of results. Number 2, a number of issues have been raised by our agents and representatives in at the headquarters. As a result, the performance candidate IEC headquarters refused to endorse some of the results that were announced through the public media. Investigating this matter and our partners to determine our future course of at this point in time, the results announced thus far by the IEC. We reserve the to embark on any action the situation requires. The statement continues that is and no option in the meantime, all Gambians to become peaceful while our investigations of these concerns. That is the joint communique there. The UDP leader Ousainou Darboe, the GC Mama Kandeh. Then you have Essa Faal. You very much understand that Mr. by for but of course you have Gambia Democratic Congress and then backed by President Yahya his no movement. You have the Breakaway Gambia Action Party, but some events that are with the GDC leader, the other yes, the other candidate as well. So these are really to reach this Sunday evening reject the vote. Not accepting it. I mean, do you see that coming? No, but I'm not surprised. Because the reason why I said no, I went out yesterday to vote. I visited few polling stations. I went to the observation center, the Situation Room at Co-Ocean. And I've met a lot of observers, right? The ECOWAS, the EU, and of course the head of elders, the quality of head who is here, Jonathan, you know. So basically, I've been involved in the process. And I did not expect that any of the candidates will come to take a process that's not free and fair. So, but I'm surprised again, it speaks of their character. For me, I always try not to have expectations because of disappointment. That's what I do. And of course, dealing with these individuals, leaders in the Gambia, flip-flop more times than their actual age. I'm not surprised when they do it again or at any point. In terms of the reasons that they advanced, one of them is that the IEC is delaying the announcement of the result. Does that make sense for you to say that I'm not accepting the result, even when they are
not out. That section I would say, because when I saw pictures making around Esther and Malkan at Dabo's house, I raised eyebrows. Why all of a sudden? Because I've never seen these people come together in that way. Remember, before the elections itself, months ago, the citizenry have been crying on top of their lungs, holding their hair, screaming, please come together, please come together. But under no circumstance were they willing to do it. Even attempts that we put forward have failed. And that is basically the reason of this leader. So for today that they find time out of their busy schedules to come and meet to discuss what? Nothing that has to do with taking the country forward, but then to reach election result, an election that is so free and fair and transparent. Again, I've asked myself, you have 6 candidates. Of course, Barrow is out of it, all right? But then you have Halifa Sallah, you have Jammeh, you have Dabo, you have Mamka, you have Essa. We've only see 3 leaders out of the other remaining 5 meeting and releasing a communique. That also begs a question. What is the take of the other people? Because are you the only 3 that see that the process is unfair or there's a need for you to reject it? What is the take of the other people, or the other 2? That we need to ask ourselves the question, and they also need to ask themselves the question. But at the end of the day, it just speaks of their character, Lamin. And I guess it is really on the citizenry. All of us that took our time and went to the polls and voted, it's fair on us to look at us today and say, I'm rejecting the results because it's delayed. 2016, it's delayed. You know, all the hinges that happened. But people were patient and looked forward to the end. And then again, rejecting a result that has not even ended. In a way, you are conceding. Because in fact, there is nothing in this statement, really. Not advance any proof. If you say the IEC is delaying announcement of the result, you didn't come with anything to say that the reason why they delayed the announcement of the result is because of this. They just said they are delayed. Let's get to their second reason, really, whether that makes any sense. That reason is they are saying their representatives and their agents raised some concerns or some issues, but they came saying what issues are those. This is what they gave citizens. Again, I'm not surprised once more, but let me just say this. You chose those agents because you trust them. They are your supporters. They are, they're affiliated with your party. You put them in polling booths to observe and all that. Let me tell you something. I had an interaction with one of the top guys who was around here. Apparently, he was supposed to be the agent, representing them. After that, he signed, I think, 1 or 2 forms, result forms. But afterwards, he decided not to sign subsequently because he knew that issues will come up. So he refused to sign. But I was like, that does not. You can sign, the results will be announced, then you can contest it later because that's your fundamental right. Why would you refuse to sign? At the end of the day, the polling agent who the whole process of voting and accounting, they have signed, right? So why would you refuse to sign? Your signature is a formality. But one thing also that's amazing he raised, he said one of the issues he gave, because I asked, what issues? Can you give me an example? So he said in one of the polling stations, they closed the station when people are still in line to vote. And they forcefully started counting and all that thing. I was like, oops, okay, to have evidence. He said, but then you know what spoiled it is our agents there went ahead and signed the form and accepted the result. I was like, yeah, that's an example you can forward, you can advance. Because your agent has accepted and say, the voting was okay, the polls were closed, and I witnessed the counting and these are the numbers. So who are you who was not there to come and say that process was flawed, something has happened? So another issue. So these are the issues that they're coming up. I'm sure that's why they're not able to come forward and say this is one reason, this is what they say they're investigating. But I take it to be they're trying to distract people. This is just a means of distracting or know that they have lost woefully, and because of the egos, all the utterances they've made during the campaign, and now for them to come and concede, it's kind of like, above them, and they don't want to be honorable to do it. But to be honest, for me, I don't see any reason why anybody should come and say, I'm rejecting the result, even before the final results are counted and a winner is announced. For me, it's really premature. Well, Basamba, what is your take on the development from pipeline? Really, the rejection.
did you see that coming? Did you see these leaders ganging up or coming together to reject the result? I am flabbergasted. I am appalled. This is disappointing. Unbelievable. We thought that we had a democracy to nurture, a democracy that we thought we all fought for, a democracy that needs us. You know what I mean? Lamin, look at the set. Look at. Listen, why do you even have to run to the leader of United Democratic Party? Why didn't you run to him to form a grand coalition before the election? Why didn't you unite before the elections? That way you can stand a better chance of winning. Of course, if they had come together as a coalition and they fought together tooth and nail, and then there's, of course we would say they have a point. Yeah. They have no point to prove. In fact, looking at the statement that we just read now, Lamin, it doesn't even make sense. They have not done their homework. They acted out of emotion. They acted out of, selfishness. This is very vindictive, Lamin. Look at it. What did they say? They said, okay, delay. You know why the delay happened? Yes. The delay happened because there are a representative that were supposed to sign these documents before they are read by the returning officer. They refused to sign it. They came here, they stood here, they went in, signed 1 or 2 papers, and then they received a call, directed from someone from the party who told them not to forward up, sign subsequent, how to call it, results. That's it. And then what happened? I think they were called, their attention were drawn to it, they didn't come, and then it was delayed. Gambians need to know the truth. This is why counting was delayed. Counting was delayed because many political parties, other political parties, refused to participate in the process that is supposed to make it democratic. They refused to sign forms to validate this thing. And IEC could not wait anymore. They were given some time to come back, they didn't. Gambians want to know. Gambians are waiting. Gambians cannot be suspended, on waiting on the democratic process that they participated in. And the other reason is, that there are some irregularities, and then the issues raised. Everybody complain about it. The first video I saw on social media, but they are not even specific to tell us the first video, this and this is what. This is my point of complaint. That was the video of the President-elect Adam Barrow's nephew, who said that some were closed. If you want, and then it's also accused them of giving death orders, marbles that did not fit, the holes. It doesn't make sense. This everybody will learn to, in the process. And I think, of course, even UP also complain of that. In the process, other political parties complain. All of them complained in the beginning, but then that was there, and then it was a lie. These are made. These are perceptions, or they even information were sent to one. Because as you could see, we've received some of these results on WhatsApp before, and they were even spreading some false results until IEC started declaring. And you would even see that the result that IEC was announcing is so different from what they were sharing on WhatsApp. For example, in Fajara, I live in Fajara. Fajara has less 3,000 voted against the but then they were counting 7,000 and others. When IEC came, we realized that was not the case. Yeah. So I think this is, I believe in Gambians. I know that Gambians will come out and defend our democracy. Gambians will not let anybody burn down our country. 2016 cannot happen again. How can you sit with the devil? Jam was the one that tormented Gambians, sat on television and said he was going to leave. Gambians stood against him. We came as a family together. This is not going to happen. And it didn't happen. Where is Jammeh today? We kicked him out. He had the police, he had the army, he had everybody. But that did not stop Jammeh from going. I know Gambians will come out, they will speak with one voice, they will reject what they're trying to instigate. Nothing will happen. I believe in Gambia, I believe in Gambian Islam. So I think I have Pasman Juf on the Zoom video there. I'll try to see if we can join this conversation
election coverage continues at the Independent Electoral Commission. So, you can hear me? Yes, Lamin, I can hear you loud and clear. Yes, But, so today's, it's been very eventful. The announcement of the results, but we've also seen the major development that came, the rejection there by the three leaders, Dabo, Kande, and Fall. Indeed, Lamin, I have been following developments very keenly and closely. Personally, I am not shocked, I'm not surprised, because I predicted this. When we had this session last evening with Fu, at the beginning, when we were opening, she asked us all to make a prediction. Of course, you were in it. I made a prediction, and one of the things that I've said has to do with this. In fact, in the process of preparing my team for this coverage, for the pre-election, election, and post-election. For the post-election, we prepared for victory celebration as well as violence. I anticipated that either of the candidates who are the big contenders, either or Dabo, if any of them wins, there is bound to be violence or issues. And my argument for both of them is Bao being incumbent, and from how confident he is, and with everything he has put in, it was going to be very difficult, and we will look for every possible reason to actually reject it. However, for the case of the UDP, because of their confidence and everything else, they thought it was a free pass for them. They are ready to go. They have this, like, it's stamped for them. This was a win for them. And that's exactly what we are seeing. You are right. The reasons that are brought forward by both of them, none of them seem to be valid, because they haven't actually even come out plain. We got some of these results. We all got some of these results because our reporters were on the ground where some of these things were counted. In fact, in Daro's home village, Dobo, yesterday I had an interview with Musa Dahaba, who is our reporter there. He had actually made the announcement on air to say that this year they had 2 polling stations in Dobo, which never happened. This is the first time that Dobo is having 2 polling stations. And there are 3 villages that put together, Bushtown, I forgot the other 2, but 3 villages in addition to Dobo, all voted over there. They voted at the primary school inside the classroom, and after the vote, they brought everything outside and counted it there. The Alcalo and imam of all these 3 villages were present. In addition to that, they also had the chairman of the UDP in the village who was present, as well as the villagers. If the process happened in Dobo and they can authenticate that they were happy about it, everywhere else around the country is the same thing. We have teams, we have teams in Bansang, we have teams in CRR, in LRR, in URR, everywhere. They all went bang. They all, not only did they cover the voting process, they equally covered the the counting of results over there, the polling stations. And the numbers we have, Garbat was sitting with a while ago. I was engaging him in our panel that we had on the side, and he had confirmed that at Serekunda, exactly what was reported at Serekunda is exactly what IEC ended up reporting, which means there was no flaw in the process. So for them to use that as an excuse is definitely flabbergasted. They were part of this from the beginning. I mean, they were okay with everything. When the nomination came and they were accepted, they all celebrated and jubilated. I've been saying it. I said it is not okay. If they lose, I have advised and suggested for all of them to follow Citizen Alliance and the route they took when it came to the nomination. It is the best way for them to go. This is not okay. It is not right for them to now instigate this. I don't know if you watched that statement he just made with his supporters. As we were setting up, he was having another statement. And in the statement, he told his supporters that they should become law-abiding and
He knows what they feel. He knows their frustration. He knows they are angry, and they are angry because Anyanta Jilale. He should Anyanta Jilale, and they will do everything possible, of course, within their limits. They should trust the leadership. He asked them to trust the leadership of the United Democratic Party, let them be law-abiding, and allow the party leaders to take the decision on their behalf. He also went to the extent of warning asking the IGP to warn the leaders of the other political parties, especially NPP. He mentioned their names, to not provoke him. Let them not come near. Jamu Mansalambe Dolti fee is Yon Mbedi Burla. He said it in both Mandinka and Wolof. Jamu Mansala Banko Siloleti. But that does not give anybody the right, even if your headquarters, the other political parties, even if your headquarters is next door to Russia, that does not give you the right for you to, come and attack or come and provoke us, that they are not going to take it lightly and they will do whatever. It is disappointing, Lamin. We are following the development. Our team are there. Just right before you brought me in, I was still following. My guys were interviewing Ajiem Seka. She spoke and she said she doesn't recognize it. She rejected it. They were the ones who put Bao in there and they are not accepting it. Rohi Maglo was interviewed. She shared symptoms. Yamundao Yabo was what? Frankly, and they are all rejecting the results. Paro is not there. They are the ones who put in there, and they know something got there, and they're gonna do from what America said was the one saying what I just said right now. And this, people alive, you watch it live. Interesting. Put him there, remove him. But then, Jame have a rule in this because probably Dabo is work with regard of this reaction. Is Mama Kande, I mean, it is no alliance movement to Makande, GDC alliance. Wanted to Mokra to advocate our the will, the expressed will of these citizens. And Jame this time around, are you concerned by that all? Yes. I heard Nene say that. I heard Nene say, please come along. Are the one time provoking or chance on this all of a sudden, and that unfortunate. So I'm going to say, asking verse of the Quran for them is Makra they plan and Allah plan, but Allah the best plans. This is what I've been saying to Yahya at the time. To remind him, he's done everything possible. So, make sure he cling to power, to take away the right of the Gambian people, the voices of the Gambian people. We don't expect them to do this. They knew what the country went through. 50,000 Gambians went in exile, went to Senegal in 2016. He released a statement to come this Jammeh to actually, the cease and secret of the country. It is so funny what is happening. As Nene said, all of a sudden, because of their interest, they can come together from one place to another. It has been like a roller coaster. It was all the time. Everything that has been happening is honestly not okay. And they need to know that the system majority hard. Already, we've not built results. Just the majority of the results have been announced on the island. And this all left over the window. It could be most likely in a comfortable situation, and they are not even in battle. Now they cannot just put this country into when they are now play those videos. Please support us and that the security of this country is very important. And it needs to be maintained, and what needs to be, they need to understand that we are in a tourist season, and there are a lot of youth who rely on this tourism sector in order to have a living, and that they must not do anything to jeopardize the peace and security of this country. We expect him not to even allow his militants to guard at his house, especially at this immature time. It is not okay, Lamin, and Yahya Jammeh and everything. He will just be the one that will be
happy here, wherever he's playing, whether they're talking to him all of a sudden, because Yaya Tamba was there sitting with them. He's right there sitting with them next to Esafal. These guys, the image that you're showing, these guys are in front of him. These guys are in front of him. He's right next to Esafal, Yaya Tamba. He's obviously representing Yaya Jammeh clique over there, APRC, Yaya Jammeh segment, No Alliance movement. And this is not okay, but we will see how the development goes. Thank you, Pausman. So the continuation of coverage of the election. So we are in the second night. Yesterday we are here. I'm getting heavy. I am getting really tired. It has been easy at all. It's been tough. Bringing you a case by case coverage or broadcast of how this whole entire event is unraveling here at the Independent Electoral Commission. So the officials are inside the office trying to see how to bring or reconcile all the results before they can come out and finally announce to us really decisions. The last remaining constituencies in the Brikama administrative area. Well, Brikama administrative area is West Coast region. We have seen earlier on some of the announcements, how it went in favor of the incumbent President Adam Barrow. Some of the very important towns, really, Old Yundum, Busumbala, Brikama North, the Combo South, all going President Adam Barrow. Fonyitu, the president did very well by taking 3 of the 5 constituencies. So the issue we're still on the issue of the rejection by Dabo and Co. So in terms of the results, so far what we have received, truth be told, they've done so badly. It's terrible. Do you think that must have played well? They did not see that coming, that they are going to perform so poorly? For me, honestly, yes, they've done badly, but still that should not be a reason for them to reject it baselessly just because they've lost. You're getting into a game, it's a matter of you either lose or you win. And whichever way, what determines it, your state of preparedness and how much hearts you've been able to win. If you're not able to do that, you cannot win. And the results have shown that maybe Barrow played the game better than they did. And it's clear, Do you have an idea as to what must have gone wrong with their campaign? All 3 of them, these aggrieved, stunned leaders, all 3 of them. Earlier on, I said, like, for the UDP, they have numbers, but they thought their numbers outweighed the numbers of Barrow. Now we've seen that that is wrong. The results have proven that Barrow has more numbers because, you know, they've been doing this crowd competition, both of them. It was later on when Mama Kandeh did the marriage between him and the No Alliance movement, then he also joined the crowd competition, you know, campaign. But this was basically between the 2 of them for the longest. And everybody would do everything else, even forgetting about selling messages, their policies, their agendas. All it was a matter of how much crowd can I pull, how much ambience can I bring so that people can come out. And I said here earlier on, Gambians, a lot of people are hungry. A lot of people don't have a lot of clothes. So T-shirt in this Gambia has become so much something that people love so much close to their heart. You see somebody in their houses having T-shirts for every political candidate, even independent, they have their T-shirts. So you wonder, which one of them are you going to vote for? Which one of them do you support? So it's not a matter of you wearing Lamin Jai's T-shirt, I support Lamin Jai, I'm going to vote for Lamin Jai. Again, the results have shown us. I mean, UDP have printed a lot of T-shirts. People have come out. All of them. Okay? Barrow has done the same thing. But since Barrow was able to beat them on the game. But what I said here is, Barrow really tried and left no stone untouched. He was smart in that, in my analysis. UDP believed so much in themselves, they had so much confidence, more confidence than they already had. And they were very confident in set because they believe that there are certain areas that are a no-go area. It's their stronghold. So basically, they did not put a lot of emphasis and focus because they thought it's a waste of resources. So they were trying to focus on places that they felt that they don't have a stronghold. Okay? And now Barrow has invaded those places. How whatever he has done to change their minds, to have them to vote for him,
You understand? I don't know, but he has done it because the results manifested. So this is where the difference is. And this, for me, I said, it's a lesson for everybody to learn. Barrow himself, UDP, all the other candidates, and new ones to come subsequently. It's a huge lesson that we need to learn and make it better. Let's not be naive. Let's not be overconfident. An hour in politics makes a lot of difference. We woke up yesterday morning and then we see the campaign online for Halifa Sallah. People were calling, you know, early morning I received calls to say, please vote for Halifa Sallah, please vote for Halifa Sallah. That was like the 11th hour. People have done that. You know, it did not yield much results. I'm sure it has made a lot of difference, but it did not make much difference to win Halifa Sallah the vote. But then again, let's just be careful. Politics is funny, it's important, you know, it can turn anytime. But one thing I want to say in regards to this rejection, you have a right to reject anything. That's your fundamental right. You have a right to appeal. You have a right to go to court. But you have to do it the right way. It has to be based on a reason. Regardless of even the reasons, they're rejecting the results of the IEC. And the reason why I want to bring IEC here, because they said the delay. The delay. Okay, IEC are mandated to announce the results, okay, and declare whoever the winner is going to be. So, and the delay right now is caused by the IEC. So, if you are questioning that process, is it not be questioned through the IEC? Wouldn't it be an honorable thing to walk in here and try to seek an audience and ask what is happening? If need be, that time you took to write that short presser, write it and send it to them. They are walking, they're here and say, this is a concern for us. But calling a press conference and talking to the citizenry and not talking directly to the people involved, for me, it's really a waste of energy and time because you are, you know, addressing the wrong people. The citizenry, yes, they are the citizenry, but they're not the one in charge of this process at this point in time. No. We really have little or nothing to do with this process, it's the IEC. So let's do things right. And for me, I would have expected that, like Uncle Usainu, you know, a lawyer, Esa, a lawyer, you know, you should know what to do when you are grieved in terms of such important process, a high-stakes election. Yes. But so what's your view? Everything has gone wrong for them. Everything has gone wrong. I mean, the leaders, we have been the free leaders. See, I think, you see, don't create a wrong perception. Don't create a wrong perception about an important, you know, occasion like this. This is a process. The process starts 1 to 5 years. It takes 1 to 5 years to win election. Yes. It takes 10 years. Yes. It takes 15 years to get into it. It takes 25 years. So look at the marriage between the coalition when they split with Barrow. It was just 2 years to go back to the drawing board and regroup, you know, rechange everything, the methods and plans. So if you only had 2 years to do that, what you could have done the best thing to do was to have a coalition, to form a coalition with another party. But they felt that it is their way, no other way, or the highway. Because listen, Lamin, we all know 2 years, you can't win an election in 2 years. You cannot join the race in 2 years. Yeah. For example, Esafal thought that he is the face of the television. Yeah. Everybody knows him. Yeah. He's the you know, he's appearing every week now and then. And wherever he goes, they'll vote for him. It doesn't work like that. No, it doesn't work like that. You need to be in touch with reality. You need to know what the problem is. You need to get engaged. Actually, you need to be involved for many months, for many years, before you can even understand what you need to do for these people. We're talking, sometimes you're talking about the wrong people, you're talking about the wrong things. You don't even know what you can offer these people. Barrow knows what he can offer. He knows, he went, you know, and understood what they applied. Yes. I mean, Lamin, let's go back. Thank you very much. So just to give you I want to go back to the main point. The main point, yes. For me, the thing is like, Esafal is the head of the TRRC. Yes. He is the lead counsel. Yes. We have seen Esa's closing remark on the TRRC's report. Yes. How he demystified, how he insulted Yahya Jammeh, how he said that he would single-handedly, even if government is not willing, he would take Yahya Jammeh to international court. This man sat with Yahya Jammeh today because because of what? He sat with political today. He had actually signed an agreement with Yahya Jammeh today. Actually, that's what happened. Because the No Alliance movement leader was actually, there.
He validated Yaya Jammeh today. This man is unbelievable. Actually, Lamin, do you know what just happened? You know what? Have you been following the rhetorics of Yaya Jammeh in the campaign? Yaya Jammeh would say, "My government." When we win this election, my government. He would say that. Yeah. So what would I say? He had a deal with Yaya Jammeh today. The same Essa Faal. So what is Essa Faal representing? What is Mama Kandeh representing? I can't believe that even that UDP would even allow to associate themselves with these people. It's unbelievable. For me, I mean, I think, like I said, I know Gambians would not do us wrong. I know that Gambians understand that the peace and stability of this country is at stake. That they know that the peace and the stability cannot be compromised, and they will not be part of any effort, you know, to jeopardize that. I think, and I believe in Gambians, and I know that is going to happen. We will not allow anybody to jeopardize our peace. We will not allow anybody to destabilize this country. This is a democracy that we need to sustain. We have a fragile democracy, a transitional democracy that we need to embrace. Yeah. And that's what we are doing, and that's what we'll continue to do. Gambians will stand against every movement that want to destroy the democracy we all fought for to bring about. So I really want to share the same sentiments with Basamba, because when I saw the pictures, the first thing I said to myself, wow, Essa Faal, Lawyer Dabo, Mama Kandeh sitting to discuss what? Because I was really wanting to be optimistic and said maybe they want to issue a joint statement to concede. That's what they wanted to do. Until later, rumors started coming that, oh, they are rejecting the result. I was like, no way. This is not the time for them to come together. Yeah. All along when people were saying come together and form a united front and try to put Barrow out, they did not see the need to do it. Yes. They all look at their own personal interest and partisan interest, not the interest of the country. Yeah. So what they're doing, for me, they cannot convince me that is the interest of the country. All they want to do is just to destabilize the work we've already done to achieve where we are. That's all they need to do. And then again, like Basamba said, Essa Faal, you have sat at the TRRC and revealed all the atrocities you allege that Yaya Jammeh did, okay? And you have said, you know, without apologies, that you will make sure you will do everything possible to see that Yaya Jammeh is yes. You know, justice prevails in terms of Yaya Jammeh. Yes. So you are the one now sitting on the table to negotiate or to show, wine and dine with Yaya Jammeh on the same table. Like, seriously, are we serious? That speaks of our character. I mean, Mama Kandeh, I'm not going to talk because you're already married with Yaya Jammeh, you're dining and whining. Yeah. But then again, UDP, you know, consistently, you've always spoken against Yaya Jammeh and said you don't want to have anything to do with Yaya Jammeh, or you don't even want anybody that has anything to do with Yaya Jammeh. It's like anybody that's friends with Yaya Jammeh, I'm not going to be friends with you. Now, today we see you sitting, talking to Mama Kandeh, who is in a marriage with Yaya Jammeh, who's been working with Yaya Jammeh speaking on Mama Kandeh's platform. So, like, seriously, how desperate can you be? How desperate? It just shows that these people are just for themselves, and they will do anything whatsoever it may take to boost their egos and achieve whatever they set out to achieve just for their own interest, which is self-serving, not for the interest of country. For me, I had respect for them in some kind of way, regardless of what people are saying, but this action has just gone to vindicate all the naysayers that were speaking against them. They've really not done justice to themselves. They just went ahead to manifest who they are and what kind of a leader they will be should they have been given the leadership mantle. Yeah. But then again, God does not sleep. Maybe God knew what is in their heart, and God knows what they're ready to do, and thought, you know what, I will deprive you this leadership seat. I will deprive you this role, and I will do it not in a small margin, but I will do it woefully. I will get Gambians, touch their hearts, to vote massively against you, to show you that Gambians don't want you. And they need to learn from it, and they need to make better. So Mr. you may want to come in there. Can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear, Lamin. You know, yes, I can hear you loud and clear, Lamin. You know, this, can you hear me? What is so funny is how our people can just change overnight or without even thinking twice. The positions we take, if we look at them, can be very serious.
You look at Mama Kande, he formed an alliance. Do we want to forget that he had formed an, he was backed by the UDP during the by-elections of Nyamina and Munyagin? He was with them. How comes he didn't come back to them? Esa Fall, from everything that we've been hearing and seeing, had a lot of confidence. And in fact, rumors has it that he was going to he has engaged with Khalifa last minute and to no avail. They couldn't agree. Now, when it comes to UDP, I said it in the panel yesterday when we were having a conversation with Fatu and them, when they talked about coach and everybody talked about the things that they have been doing, and the boycott of the Fatu network came about. I said, maybe it's the Fatu network one that was most prominent and stand out, and it was most obvious. We have been, there has been, they've pushed those buttons to boycott Gambian talents as well, simply because our reporters had asked a few questions to A&M Dabo at their functions, and they thought those were silly questions, we should be boycotted. They didn't follow through with it. I said it 3 weeks ago. I have heard some of them who are even executive members of their diaspora chapter and other places championing on their platform, championing for QTV to equally be boycotted. However, they didn't proceed with that. We saw the one they did with GRTS. And I'm bringing this up because guess what, Lamin? In the short, interview that my team was having with them, they were begging their militants to give way to the media, because the media are the ones who will show the world what is happening. Alsiro di media la, it will never itala dunia la membe kerinjang. Media that you didn't want to. You have your platforms. As we all said yesterday, that they have been preaching to the choir through their platforms. How comes their platforms alone give way to the media? Alsilo di media la, they were literally begging the militants. And this video is there. If the technicians can go to the Gambian Talents page, they will see it. You hear them saying this, begging the militants to give way to the media. So they cannot be changing positions left and right. We don't need the media. I saw this presser that you guys released. It was the same type of conversation, I will say it here, that I had with Almami Fandital when we engaged them about covering their campaign and everything. And I'm glad Nene Gomez is sitting there. She will confirm that I have reached out to her about Gambian talents working with Citizen Alliance. It is the same way we reach out to every single party. Almamital told me, we don't need you. We don't need, we have our media strategies. We are working with our team. We already have our team together. Feel free if you want to share any of our content. My eyes are getting really heavy, Pausman. I'll have to, let's just, Mansour, can you just bring us the Dabo press conference? Just bring us that. Let's play that again so that we short a few things out here and then we return. Does that make sense? Lamin is trying to get away. He's tired, right? I need that. I seriously need some rest. Can we Lamin is sleeping. The press conference? Oh, you don't have Ladies that. and gentlemen of the press, this particular event is intended to really diffuse the deafening silence on the part of the candidates who contested the presidential elections, although it's still not concluded because we do not have the final result. So it's still not concluded. So we have this statement to make, and I'm honored that candidate Fall and candidate Mama Kande have allowed me to read this statement. And the statement reads thus. On December 4th, 2021, Gambians came out in large numbers to vote in the presidential elections. 24 hours later, no clear winner has been declared by the Independent Electoral Commission. The United Democratic Party and its partners
GFA and Honorable Marisok, the Gambia Democratic Party and the persons who parties that endorsed his candidature, Honorable Esafal, have the following preliminary observations on the just concluded electoral process. 1. Considering that the Gambia has an electorate of approximately 900,000 with on-the-spot counting system, we are concerned that there has been an inordinate delay in the announcement of the results. 2. A number of issues have been raised by our agents and representatives at the polling stations, centers, and at the IEC headquarters. As a result, the representatives of the aforementioned candidates at the IEC headquarters refused to endorse some of the results that were announced through the public media. We are investigating this matter with our partners to determine our future course of action. At this point in time, we reject the results announced thus far by the IEC. We reserve the right to embark on any course of action the situation requires. To this end, all actions are on table. In the meantime, we urge all Gambians to remain calm and peaceful while we continue our investigations of these concerns. Signed, United Democratic Party, Gambia for All, the GDC, Honorable Esafal, and Honorable Marisok. That is the statement that we are issuing on the results so far announced. Well, thank you very much for your attendance. Hello, thank you for, okay. We are back again. Thank you for watching the FAT Network and Paradise TV and Gambia Talents. With me, I have Basa Badrame and Nene Frida Gomez. We're going to be continuing to have a conversation about the unfolding events that are taking place during the course of this election. Obviously, the Honorable Dabo, Mama Kande, Honorable Mama Kande, Honorable Esafal, and I believe Marisok also was part of it. They held a press conference today lamenting what they call the unfair practices during the course of the election process. We don't know what these were, we don't know what rules were violated, we don't know what their grievances are because they did not make that clear. All we know is that they just basically said that they are not accepting the results. The results that basically at this point right now have made it pointedly clear that Adama Barrow is the winner of these presidential elections. It hasn't been made official, but we know at this point right now that's what the case is. So, but here we are. We have these two folks here, the lady and the gentleman, to really get into these issues and then kind of see where this is going. Nene, let me start with you. And I don't know whether you got into this with Lamin about this. You know, when you think about it, the elections, everybody from observers to individuals who were at the polling stations to vote, yourself, you went to a polling station to vote, and you know, civil society and all these different entities and stakeholders, they've all given a clean bill of health. Each and every one of them, when you ask them and say, what was your observation during the course of the elections? They all tell you this is the most, the freest, most, fair and credible and, you know, all the good words that you can describe a situation with, they will describe it, all of those, and say, this is the best I have seen so far. In fact, they call it the most credible election in our history. Now, what got us here? Why are these parties behaving like this? Is it because the win is shocking because the margins are too big? Or is it because they truly, you saw stuff that you could say, maybe this can be challenged? Or you have heard things from civil society or other stakeholders that made you feel like maybe there's some legitimate concerns here? For me, Banker, thank you for that wonderful question. For me, they gave 2 pointers why they're rejecting the results. They go in that route. Both of them is baseless to me. It's really not legit, and it doesn't hold water. But
just to answer your question in a simple terms, what is, making them do this is just one word to me: dishonesty, nothing else. Because prior to even starting the counting, you meet their own supporters, all from these parties, Mama Kande camp, the UDP camp, and the SFL camp, people that have voted. We've met, we've interacted, and they will tell you the process was free and fair. The people that I have had concerns being raised, and even, calling onto the IEC to make sure things are clear, things are free, things are fair, reminding them of the mistakes they did in 2016. It's from the Barrow camp. Those were the people that I had them lamenting from all aspects, talking about, we are watching the IEC, all eyes on you. We won't let, we really putting our microscopes or whatever on you. Not from this camp. So for me, for them to come back now, being the ones to question the legitimacy of these results, it is just beyond me. But like I say, one word: dishonesty, nothing else. So, Basamba, I mean, again, when IEC just issued, the PRO just issued a statement pretty much saying, hey, we are sorry for the delay. This is due to, like, currently we don't have all the results in. I think we still have we have 3 left that are supposed to be issued, and then the chairman will make a declaration. So, I mean, this delay that we are seeing, the opposition parties that are basically, have these grievances, seem to be latching onto this delay. But the IEC PRO just issued a statement saying, we are very apologizing for it. And also even saying this is due to some technical issues at precinct in Brikama or some precincts in I don't remember all the details, but somehow it's in Brikama. Brikama is always the messed up place in the Gambia anyway. They always seem to be the mess up. I'm kidding, I'm from Brufut, so I'm telling a jab at them. You can't say that. But look, so they genuinely are saying, we are very sorry, but this has nothing to do with technically, I mean, from based on what he's saying, this has everything to do with technical issues rather than some nefarious behavior or delaying tactic to do something. Because you would think that the polling agents, all of these polling stations have polling agents who are, by the way, from the various political parties. These polling agents, who knows, maybe they might see a thing or two here that they are not happy with. But one thing they haven't, or none of them has been saying, is this sort of accusation of outright theft or fraud or what have you. Nothing egregious, if you will, that will warrant, this idea of rejecting the polls, because rejection of the election results is a very, very, very serious thing. Because basically you are questioning the legitimacy of the election process itself, and that has some serious implications, national security implications, and also even when it comes to our democracy and how we are viewed around the world, and even internally how the party faithfuls relate to each other. This could all, it has so many issues built into it, that if you are going to go that route, you must have really sat down and weigh all the options and look at all the implications and then make a decision. Why do you think this is the case? Because IEC is apologizing. Could the opposition parties hear this apology now and say, okay, maybe there was nothing to it, and take it for what it is, or you think there is much more to this and they're just latching onto? Because I don't know, a delay in issuing the result should not make you say, no, I'm rejecting the whole entire results. That's too big a move. Banka, let's go back to 2016. The results in 2016 also came in sequence. They came in sequence. They look at the region that is closer, that is small. The results come earlier because the counting is easy. They tally quickly, and then they send the result, they announce it. It never happened in our election history since we started, because we've always voted with this marble. It never happened. The results always come in sequence. And if you can recall, last election, Brikama result came later. It came because of the complications. And then that's how it has always been. Listen, when they started collecting these results from various constituencies, what had happened was that all the polling agents were supposed to sign the declaration. A joint declaration was signed that I have received this, I have seen this, this is what we received, and I've confirmed there was no foul play. Every of those documents were signed by the agents. If that were, I think they could not even tell from the statement what the problem is.
They couldn't even tell from they're what the problem is. investigating. You know what? If you're investigating, why would you turn the country upside down? Just go and investigate. Don't call your supporters to come. Everybody is scared in this country. People are scared. Even the Barrow people are supposed to go and celebrate tonight. They are not going. This is very scary, and you know they're holding everybody at ransom. This is very unfair. Listen, Banka, like we've said, this is the most participatory election in our history. We had this civil society chairman who was with us here this morning. He said, last election, they had about 100 election observers. This time, they have over 1,000 election observers. We have about over how many foreign TV stations? We have the African Union, we have the European Union, we have the ECOWAS, we have civil society organization, you know, not affiliated to any political party, independent civil society, who were all witness. And just an hour ago, all the civil society organizations released a joint statement to validate the process of this election. They said the process was free, fair, and that's what they've observed. There is no one report of malpractices, no one report. And these are a group of civil society. It's not one group. They spoke with one voice. They had all their evidences. They have sent their observers in all polling stations across the country. And all of them came with a report. None of them reported any malpractices. None of them. If the civil society were to come here to say, oh, okay, there were malpractices, then we'll say, oh, hold on a second, probably you have a chance, go to court. But the civil society spoke with one voice. Just 1 hour ago, they released a statement saying that, you know what, this election is they have never seen any free election than this in the history of our election. It's very democratic, very participatory. What else? What else? For me, I think, you know, even look at the combination of people who are complaining about malpractice. Look at it. Look at them. You know what I mean? It means that the presidency means everything to them. You see, I want to beg these opposition leaders, don't push your people to destabilize this country. Don't. Be careful of your rhetoric. Be careful of what you say to your people. Be careful of what you say to your supporters. This is not the right time. It's the wrong time. Dictatorship, impunity is done and dusted in this country. It's gone. Barrow cannot even bring that back because we fought for this. This is our democracy. This democracy is ours together with you. Please, compromise on what you want to do. Go to the court. That is what you have in country can do. It's your right. It's your right. Everybody is going to court. Go and find redress in the court. You can have it. You can have it. They are going to fact check your evidence. They're going to look at your claims, proofs, and you know what? If the process is there, you know what to do. You have a bunch of lawyers within your parties. You know what to do. I don't have to tell you what to do. No, but it seems that's what they are stressing on too, because these are, I mean, Honorable Dabo, I know he's a law-abiding citizen. Yeah. Ezafal is a lawyer, so I'm sure he understands the implications for anything other than going through the courts. And I do believe he is a law-abiding citizen too. So it seems their approach will be to go through the court system, which they are entitled to. Don't you think then it's perfectly okay that if you have an issue with the election process, you go to the courts and then see how it can be addressed, to seek redress. Now, you know, at this point right now, I would think that's where their emphasis will be. And the parties faithfuls that are out there are just there to more or less give moral boost or support to their leaders, no? What I could see now, from Westfield, you see a bunch of Anglo supporters shouting. That should not have happened. What could have happened, every one of them could stay in their houses, release a statement and say, we do not accept this election results, and we're going to seek redress in the courts. And that's it. No one was going to come out. But they came out from their comfort zone. They left their houses. They walked out with their supporters and with a bunch of the escort to go to an opposition leader's compound, you know, to come together with their supporters and release a statement. What do you want to do? What do you want to do? You know, that is crazy. You can't do that at this material time.
You cannot do that. At least wait until everything is announced, until the president elect is declared, then you can take those actions. And those actions, there are means and ways to do that. But right now, what is happening is just, I am just dumbfounded, flabbergasted, I'm appalled. Nene, let me ask you this. You are CA, and you all had your issues with the IEC. Yes. You know, and you went to court. You even won your case. Yes. Going into the elections, do you believe that these people are capable of stealing the elections, or these elections could have been stolen, or that some nefarious activities were taking place that will, you know, warrant somebody raising concerns with the results? Or do you think that the whole process in of itself was so transparent because you voted? So that means you have been on all sides of this issue. You've gone to court because you had issues with IEC, but you also participated in the very process that was executed. How do you reconcile these two? Do you believe that your issues with IEC as far as the court case is totally spread from the process in of itself, that you have faith in the process? What exactly is it? Can you explain that to us? Okay, two things here. I'm glad you brought it, because earlier on I referenced our issue, and I was appealing to Usainu and his colleagues to really emulate Dr. Cisse, because at least they've gone through the process. For us, we were really cut short, like at the tail end, after all the hard work. It was really painful. And I give an example. I say, Ismaila displayed exemplary leadership. Regardless of the hardship, the pain, he really stood up and acted the leader that he was really aspiring to be. And he did that very well, and nobody can question that. But then again, I was saying they should really emulate him. But now, we raise questions about the IEC, and it was in regards to the processes. We're going to have to cut it short, because the chairman, it seems, is going to be issuing the last report. Yes, they're out now. So when we come back, we're gonna pick up from here, because I have to run there to cover that event. Yeah, but if I don't go now, the chairman is going to start reading the thing, so I have to run over there. Yes. So, but Basamba, you can go ahead and, sorry, Nene, you can pick up from there, and then when I come back, hopefully, yes, go ahead. Okay. Go ahead. Yeah, so really what I was saying is, you know, we did that as a party. So it's not like it has never happened. It has happened, and it was very, very close to elections time. So somebody can really reference that and learn from it and say they have done it, they did it well, and it is a process that is worth emulating, and they emulate it and do it that way, but not to do it the way they are doing it right there and then. I mean, Nene, I mean, what I want to say with regards to CA, I want to ask. I mean, for me, I find it very impressive, very, very impressive. Doctor showed an exemplary leadership. He composed himself, managed the situation, went to court, won the case, came back, been denied, still stood up. Went back to court. Composed himself. Spoke to his supporters, told them to calm down. And he's still not everywhere trying to destabilize the country. I mean, what kind of leadership? How did you manage to create that kind of leadership within CA? Well, again, it's in the person. You become a good leader because you learn it. It's also innate in you. These are characters that are instilled in a person. You grow up with it. Yes, education and background and influence plays a part, but there is a portion of it that really has to be in you that you manifest when the need arises, and that is what Dr. did with the support of the entire membership of the Citizens Alliance. I think they're already out there and they've moved, so let's just watch and see what is happening with the chairman. Yes. Hey. Eu quero vou ali, Miguel.
mbokk yi ñoo déglu di ñu seetaan fii ci Gambian Talents TV ñu ngi leen a dalal yéen ñëpp ku ne ci turam ak santam right now nag li ngeen a gis noonu mooy IEC muy Independent Electoral Commission nag fi mu nekk wote bi jegeeñ na ndong li ñetti place yi nga xam ne ñoo des ci sànni karta bi moom lañ war a ñëw announce fi mu nekk nii gis ngeen ne ñi toog ak ñi taxaw ak ñi jonkoon ak everybody ñu ngi foofu ca Independent Electoral Commission IEC chairman Alieu Momar Njie la ñoo xaar mu génn si pour ñoo wax ante results yi nga xam ne moo xew foofu ca Independent Electoral Commission ñëpp a ngi toog observers yaa ngi toog media baa ngi toog ñëpp a ngi noonu toog foofu ca biir IEC gis ngeen nu mu feesee nu béréb bi feesee teg nag di only thing lu fi des rek ci jamono jii nii mooy pour chairman Alieu Momar Njie ñëw ñetti place a ko desee mu ngi noonu di dugga si nag ngeen taaxeerlu rek bàyyi xel Alieu Momar Njie mu ñëw toog nag ñu wax leen ñetti results yi nga xam ne moo des ñetti dëkk yi démb ba tey gis ngeen results yu bari yu doon génn yu nekk ci dëkk bi ba den waxoon nañ leen ne ñu doon saakule ci social media bi ak everywhere else bu leen ko góom ngeen xaar rek taaxeerlu ba li ngeen dégg from IEC so fi mu nekk nii nag loolu mooy xew si nii Alieu Momar Njie ngi noonu di toog su ko defee ñu seetaan ko rek lan la moo wax ci askan bi jërë ngeen jëf ñu déglu Alieu Momar Njie as he has just taken his seat ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant ci déglu bu rafet bu boog seetaan bi nga xam ne nag ko seetaan Gambian Talents TV ñu déglu chairman of the IEC Independent Electoral Commission of the Gambia as he announced the final results final three results of the of the 2021 presidential election kon ñu déglu Alieu Momar Njie rek as he comes on egsi na fi mu nekk nii pour ñoo wax leen li des foofu noonu ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet bi ngeen a topp Gambian Talents TV Alieu Momar Njie ngi noonu toog technicians yi where is the audio technicians ñu ngi leen ay béggee bu baax ci seen déglu ak seetaan bu rafet di leen wax ne yéen a ngi seetaan di topp Gambian Talents TV chairman Alieu Momar Njie ngi noonu toog na nag he has just taken his seat and he should be making the final announcement of the 2021 presidential election ñetti place moo ci des biir kaama la ñoo wax ni of course gox bu rëy la nag ci réew mi presidential election 2021 final results yi ñetti place yu des moom la from IEC chairman Alieu Momar Njie di chief presiding officer moom la moo ñëw announce nii Alieu ngee ñëw wax ci nag su ko defee ñu déglu ko rek li taxir lu déglu ko lu mu wax rek ñu xam ne loolu mooy kàddu Gambian si te képp koo xam ne nag d'accord loo ci rek li nga war a def loi may na la kat nga ñàkk a nangu results yi ak suñ ko nanguwuti tamit mun nañoo am dem ci code bi wala boog dem fu baxana doone benn pour dem dox ñaaxtu foofu noonu waaye ñu ngi ñaax gaay rek ngeen baalal ñu foog ma boobali ndax dañ sonna boobu ba tey ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant technicians what is going on with the audio all of a sudden ngeen indil ñu foofu rek the process declaring results ready. I have to thank first of all the government for the support we have from them and the agencies. More especially the staff of the IEC, commissioners, and all the staff of the IEC, both there and up the country, throughout the country. They have done a wonderful job. And this delay in declaring the results was caused because we want to make sure that the results are 100% correct, accepted by everybody. On that note, once more, we pray for a peaceful Gambia, progressive Gambia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. May Allah bless us all. Amen. Thank you, Chairman, for those words of wisdom. And then next, we go straight into the announcement by the chairman, and then that will be taken up by the GRTS reporter as well. Welcome, Chairman. I, Zoning Officer of the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Gama South
constituency. It didn't become as well. Adama Barrow, NPP, 14,425, 14425. Adam Dabo, UDP, 11,053, 11,753. Esambai Fal, Independent, 754, 754. Abdullah Irwajami, NUP, 296, 296. Mama Kande, GDC, 6,020, 6020. Araba Karasala, Doi, 794, 794. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin Jaju, agent for NPP, John Kemos, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Dembo Sabali, agent for NPP. Alkali F. Conte, agent for NPP. Alaji Mamadou Korang, agent for Doi, and Jabuja, agent for Joe. Videos. Signed Elomon Judge. Moving now to the Brikama South constituency in the Brikama administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 14,425 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 11,753 votes. Esa Mbaifal, Independent, 754 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 296 votes. Mama Kande, GDC, 6,020 votes. And Halifa Babakar Salah, PDOIS, 794 votes. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin Jaju, agent for NPP, John F. Gomez, agent for NPP. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS, Jabu Jo, agent for PDOIS, signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Maman Jai. I, Ali Maman Jai, returning officer for the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Sanitarian constituency in the Brikama area as follows. Adama Barrow, NPP, 21,514, 21514. Adam Dabo, UDP, 18,289, 18289. Esam Baifal, Independent, 1,214, 1214. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 260, 260. Ali Mumunda announced this number. 4,162, 4162. Ali Babakar Salah, Doi, 2,437, 2437. There were 15 invalid votes. This was and endorsed by Lamin Jata, agent for NPP, Karamo Koli, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alaji Mamadou Kurang, agent for Doi,
Jabu Jo, agent for Doi, signed Eromanjai. Results from the Sani-Mentoring constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 21,514 votes. ANM Senudabo, UDP, 18,289 votes. Esam Baifal, Independent, 1,214 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 260 votes. Mama Kande, GDC, 4,162 votes, and Halifa Babakar Salah, PDIS, 2,437 votes. There were 15 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Lamin Jatta, agent for NPP, Karamo Koli, agent for NPP. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, and Chabucho, agent for PDIS. Signed by Ali Momanjai, chairman of the Independent Electoral Commission. I, Ali Momanjai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Combo East constituency in the area as follows. Adama Barrow, NPP, 10,163, 10163. Adamu Senudabo, UDP, 7,794, 7784. Esam Baifal, Independent, 429, 429. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 228, 228. Mama Kande, GDC, 4,538, 4538. And Halifa Babakar Salah, Doi, 416, 416. There were 4 invalid votes. This was witnessed and endorsed by Lamin Jatta, agent of NPP, and Karamo Koli, agent of NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, Alhaji Madi Kurang, agent for Doi. Signed Eromanjai. Moving on to the Combo East constituency in the Brikama administrative area. And the results from this area are as follows. Adama Barrow, NPP, 10,163 votes. ANM Senudabo, UDP, 7,784 votes. Esam Baifal, Independent, 429 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 228 votes. Mama Kande, GDC, 4,538 votes, and Halifa Babakar Salah, PDIS, 416 votes. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin Jatta, agent for NPP, and Karamo Koli, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, and Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Momanjai. Now, the result of the final results. I, Ali Momanjai, returning officer of the election of 4th December 2021, having received and announced the results of the counting votes from assistant officers across the 53 countries, those countries of the Gambia, in the terms of representative or the physical parties contesting candidates, hereby wish to give the final results of the election as follows. Adama Barrow,
457,519. 457,519 votes. ANM Hussein Dabo, 238,253. 238,253. Esambai Fall, 17,206. 17206. Abdullahi Ibrahim Jami, 8,252 votes. 8252. Mama Kande, 105,902. 105,902. Abubakar Salah, 82,435. 32,435 votes. Having received 457,519 votes in election, I hereby declare Adama Barrow duly elected to serve as President of the Republic of Gambia. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali Banka Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kurang, agent for Doi, and Jabu Jah, agent for Doi. Signed, Aluman Jai. Declaration of the final results of the 2021 presidential election. Adama Barrow, 457,519 votes. ANM Usainu Dabo, 238,253 votes. Esa Mbaifao, 17,206 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, 8,252 votes. Mama Kende, 105,902 votes. 105,902 votes. Halifa Babakar Salah, 32,435 votes. And having received 457,519 votes in the election, the chairman of the Independent Electoral Commission, Aliu Mamad Njai, declares Mr. Adama Barrow is duly elected to serve as President of the Republic of the Gambia. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Khali Fanka Conte, agent for NPP, Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, and Jabujo, agent for PDIS. And this is signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Aliu Mamad Njai. Okay, on that note, we thank you for your attention, and thank you so much. Have a nice day. seetaan waaw mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xar ko ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax kooku mooy Alieu Momar Njie di chairman of the Independent Electoral Commission. dégg ngeen kàddu yooyu nga xam ne moom la gaaral foofu noonu. President Adama Barrow of the National People's Party has been finally declared as the winner of the 2021 presidential election of the Gambia. Dafa fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xar ko ngopp wala ngalandu maa ngi lay bégee bu baax a baax di leen ndokkale. Alieu Momar Njie di chairman of the Independent Electoral Commission mu ngi just announce noonu ne kii di président Adama Barrow moom mi nga xam ne mooy the president of the Republic of the Gambia ne def na declare na ne moom moo nekk njiiti réew mi juróomi at yi nga xam ne moom la ñoo jublu si nii
Alieu Momar Njie nag mu ngi doon wax ak réew mi wala àdduna si boog foofu ca independence si IEC foofu Independent Electoral Commission léegi nii si gannaaw bi nga xamee ne nag askan wi ñu ngi toog taxirlu ay waxtu di xaar pour announcement of results boobu pour mu am so Alieu Momar Njie nag declare na results yi fi mu nekk nii rek ma riidal leen results yooyu nga xam ne moom la Alieu Momar Njie wax waxtu yu passé nii yëpp nag ñu ngi toog di xaar ñi taxaw ñi toog ñi jonkoon ñëpp fu ci waaye nekk rek ci àdduna bi yaa ngi toog waxtu yiñ passé nii yëpp di déglu pour ñu make announcement ñetti place ñoo desoon muy Brikama South constituency Alieu Momar Njie mu nekkat président Adama Barrow am na foofu fukki junneeg ñeneenti téeméer ak juróom ak ñaar fukki karta ak juróom fukki junneeg ñeneenti téeméer ak ñaar fukki karta ak juróom loolu la Adama Barrow am si Brikama South constituency Ousainou Darboe am na fukki junneeg benn juróom ñaari téeméer ak fukki karta ak ñetta fukki junneeg benn juróom ñaar téeméer ak fukki karta ak ñetta Essa Mbay Fall am na foofu juróom ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeneenti karta Abdoulaye Ibrahima Jammeh am na fa ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benni karta Mama Kandeh am na fa juróom benni junne ak ñaar fukki karta Halifa Babakar Sallah am na fa juróom ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeneenti karta loolu mooy result si jógee foofu ca Brikama am na ñeneent yoo xam ne dañ nasax du loo xam ne kat luñ war a am fullaal la wala faydaal ñeneent yooyu dañ nasax loolu la Alieu Momar Njie wax mu jógee foofu nag dem ci fii di Kombo East constituency benn ci desoon la moom it ci Brikama administrative area la nekk Kombo East constituency ñoom am nañ président Adama Barrow am na fa fukki junne ak téeméer ak juróom benn fukki karta ak benn fukki junne téeméer ak juróom benn fukki karta ak ñetta astafurlah 10,163 fukki junne ak téeméer ak juróom benn fukki karta ak ñetta Ousainou Darboe am na fa juróom-ñaari junne juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñetta fukki karta ak ñeneent juróom-ñaari junne juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetta fukki karta ak ñeneent Essa Mbay Fall am na fa ñeneenti téeméer ak ñaar fukki karta ak juróom ñeneenti téeméer ak ñaar fukki karta ak juróom ñeneent den nga am Mama Kandeh mu am fa ñeneenti junne juróomi téeméer ak fanweer ak juróom ñetta ñeneenti junne juróomi téeméer ak ñetta fukk ak juróom ñetta Halifa Babakar Sallah am fa ñeneenti téeméer ak fukk ak juróom benn ñeneenti téeméer ak fukk ak juróom benn loolu la Halifa Ababacar Sallah am foofu am na ñeneenti votes yoo xam ne nag dañ na sax foofu noonu ci li nga xam ne moom la IEC chairman Alieu Momar Njie jota gaaral foofu beneen bi nga xam ne nag moom la mujjee announce muy balaa mu ñëw si final results yi mooy final results yi maanaam ku nga xam ne moo gagné gannaaw bi nga xamee ne réew mi am na juróom fukki gox ak ñetta li ñoo wax constituency juróom fukki gox ak ñetta ci moo ne ci réew mi ñooy am ku nekk am ku leen toogal ci néegi député yi juróom fukki gox yooyu ak ñetta jógee ci juróom ñaari administrative areas yi li ñoo wax tunda ci biir réew mi juróom fukk ak ñetta yooyu nag biñ dajalee ñoom ñëpp karta yiñ sànni ndiki démba ci samedi ji buñ ko dajalee kii di Adama Barrow am na ñeneenti téeméer ak juróom fukki junne juróom ñaar juróom fukka ak juróom ñeneenti karta ñeneenti téeméer ak juróom fukki junne juróom ñaar juróomi téeméer ak fukk ak juróom ñeneenti karta loolu la am kii di lawyer Ousainou Darboe am na ñaar téeméer ak ñetta fukk ak juróom ñetta ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñetti karta ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñetti karta ñaari téeméer ak fukk ak juróom fukk ak ñetti karta 238,253 votes Essa Mbay Fall am na fukki junne juróom ñaar téeméer ak juróom benn karta fukki junne juróom ñaar téeméer ak juróom benn karta kii di Abdoulaye Ibrahima Jammeh am na
juróom-ñetti junne ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaari karta juróom-ñetti junne ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaari karta Halifa Ababakar Sallah am na fanweeri junne ak ñaar ñeent fukki ak ñeneenti téeméer ak ñetta fukki karta ak juróom fanweeri junne ak ñaar ñeneenti téeméer ak ñetta fukki karta ak juróom loolu la Halifa Sallah am ci karta yi kon Alieu Momad Njie mu ne ci doole ji nga xam ne jox nañ ko moom mi nga xam ne moo jiite mbootaay boobu ñuy wax IEC nga xam ne ñoom lañ dooleel tànn leen pour ñu saytu toppatoo gestu yo fi élection bi moom kat ci doole boobu ñu jox ko mu ngi xamal askan bi gannaaw Adama Barrow am na ñeneenti téeméer ak juróom ñeneenti téeméeri junne ak juróom fukki junne ak juróom ñaar fukki juróomi junne ak fukk ak ñeneenti téeméer ak fukki junne ak juróom ñaari junne juróomi téeméer ak fukki junne ak juróom ñeneent gannaaw Adama Barrow moo am loolu moom mooy raw gàddu gi kon moom la def muy président ni Gambia muy njiiti réew mi moom lañ dénk réew mi fii ba juróomi at yiñ jublu si kon mbokk yi ñu doxee ci rek at this point ndokkale kii di président Adama Barrow moom mi nga xam ne kat moom lañ déclaré mooy president of the Republic of the Gambia kon technicians ngeen yóbbuwaat ñu foofu rek ci panel bi nga xam ne ñoom Lamin ñu ngi koo am foofu noonu rek ñu dugga foofu noonu ñu ngi bëggee askan bi rek taaxirlu leen ñu ngi leen a indil liy xew fële ca Banjul ak liy xew fële sa kër UDP incha allah kon ñu taaxirlu rek ñu dem ak yéen foofu noonu ñu ngi leen a bëggee leen 9:16 p.m. Sunday, December 5th, 2021. The president polled a record 457,519 votes. This is what the president polled. This is what he secured in the election, really. Followed by, of course, none other than UDP leader Ousainou Darboe, who had 238,253 votes. Then you have Mama Kande, who came third with 105,902 votes. Then you have Halifa Sallah, who has 32,435 votes. Then you have Essa Fall, who has 17,206 votes. And then you have Abdoulaye Jammeh, who came last with 8,252 votes. So the president-elect of the Gambia is President Adama Barrow. And I understand Banjul is rocking right now. Sabanka. Well, I mean, I think this is just a confirmation of what the trend we have seen of Lord Mami. And it pretty much it caps off what has been a long couple of days for the opposition parties. Because really, watching the results trickle in, it wasn't encouraging at all. Everyone that comes in always go back looking at it, scratching your head like, what in the world is going on here? But good thing is, if there's any silver lining here, my prediction has come to fruition. And that is, I thought it was going to be a big time total blowout. It was unimaginable. But in the end, Barrow got 53% of the votes. Big mandate, a landslide victory, more than the 50% margin. So he really has a mandate to govern this country because he's governing the majority. So that is what he needed. Yes. And so really, if we talk about legitimacy and a president really, truly on his merits and has finally given the mantle of leadership in the way that is not technically by a minority, but by a majority in a sense. This is it. So he finally has mandate to govern this country. Finally, he doesn't necessarily have to fall back on this quote-unquote 2016 coalition agenda. Now his own agenda can be at front. Now he can truly execute his own agenda, his own vision for this country, because that's what he was voted on. That's what he sold the Gambian people, and that's what they voted for. This event has always been between father and son. Right. UDP leader Ousainou Darboe and President Adama Barrow. President Barrow has triumphed over his father. Absolutely. You see, but the way I'm looking at it is this, that this has always been a family thing. I'm sure when the dust settles down, father and son will make up again.
Honorable Dabo and Adama Barrow will hug each other once again. They will sit down and really reflect on what has been. And in the end, they will be back together again. Because this has always, I mean, it was never about ideology. It was never about agenda. It was never about vision. It was a family feud. Period. If you look at the guys who are going at it, I mean, on both sides, these guys know each other very, very well. They were key allies. They work together. They know each other very well. They've been friends. They've been family. And that has always been the case. I hope that after all this, you know, hoopla and wahala and whatever you call it, everybody will reflect now, use the next 2 days or weeks to reflect and reach out to others, shake hands, knowing full well they all gave it the best that they could. UDP did not lose this election because it didn't do what it had to do. It did everything that it could do, except for obviously forming a coalition with other parties, something that everybody was insisting on and was never too serious. I think that also was responsible for the undoing. But other than that, if you talk about passion, talk about giving it everything, every muscle, talk about going out there and fighting the fight, you talk about going pound for pound, blow with Barrow, they gave it everything that they got. So they can be fully proud of themselves on a day like this, pat themselves on the back, go home, drink a nice cool water, glass of water, and sit down with the family, and finally just reflect on the journey. This has been wonderful for Honorable Dabo. This caps off a wonderful journey, one that is mad. You know the history. Yeah. I don't have to go through the list. Yeah. It's a remarkable journey, a very noble journey for that matter. Right. Because he fought hard for this country. Right. He gave it everything for this country. He put his life on the line for this country. At least, if anything, he can be proud of himself. And in the end, I mean, that's what matters. Because his legacy is not going to be about Osei that ran for president and lost. Yes. It's going to be Hussein, the freedom fighter, the man who stood up for his country when it mattered the most, the man who gave it everything that he got for his country, the man who laid his life on the line for his country. That, I mean, that is the only story they tell on the day he died. That is what we should all aspire for, and that's what he's got. Now, I will now turn attention to a man who has everything to be proud, Dr. Demba Sabali, the second vice president of the National People's Party. If that is one man who has been by President Adama Barrow's side all throughout his journey, it has been him. He has been the one who was representing National People's Party all throughout here at the Independent Electoral Commission. Dr. Sabali, thank you for being on the platform. Really, first of all, the president has been declared president-elect. Yes. How are you feeling about tonight? Extremely happy and extremely elated. And thank you very much, Mr. Njai, for having me on the platform. This was a victory for Gambia, a victory for President Barrow, and a victory for NPP. But it's a victory for Gambia because we have conducted elections in the most Gambian way. It was peaceful, it was very serene, and I think that alone we need to congratulate the whole country and congratulate all the participants, including even the parties that were defeated. The UDP, the NUP, the GDC, the Independent, and Mr. Salah, because their participation has added credibility to our democracy, it has added credibility to our action. So I will urge that they accept the results, that this is the verdict of the Gambian people. Let them accept the verdict, and we move on, and we build Gambia as what Gambia wants. That advice there, it is coming on the back of the development that took place earlier today. Right. You have the UDP leader, you have Mama Kande, you have SFL all rejecting the result. Yes, Mr. Njai, we are fully aware of the press release or their press conference where they rejected the results. And the only language we heard from them rejecting the results is that we are not happy. And it is natural that we don't expect to be happy. They fought hard, and we respect that. They were very formidable opponents. They fought hard, and they lost. So being unhappy is not enough to reject elections. And we urge them, given the difference in the margin, it is inconceivable not to respect this as the verdict of the Gambian people. You have a big task on your hand. Yeah. The next 5 years, you will be responsible for the taxpayers' money. What is the vision for the National People's Party vis-a-vis President Adama Barrow in terms of taking the country to the next level? Well, I think from now on,
we are going to consolidate on the already meaningful gains that have been achieved by President Barrow during this transitional government. Fundamental among them is reforms of the police, the security service, and the judiciary. In fact, as a party, rule of law is one of the most important things, and I think that has been manifested in President Barrow's work. Separation of the judiciary, non-interference by the executive, is very fundamental, and I think that will move forward. Of course, infrastructure development must come. Things that are going to change lives and livelihoods are very fundamental. Access to healthcare, access to markets, these are very, very important. And I think it started already, and we have to consolidate on those gains. So also, it is also important to talk about the role of the IEC, the referee in this. In the lead up to the poll, we have always said, and Adam Barrow asked the IEC to be fair and independent. Right. Now, reach the climax. Right. National Tea Party circle, right. Would you say that the IEC has lived up to expectations? Yes. I have been in this building for the past 26 hours. And the elections of this country actually are only managed here, but we have spot counting. It is impossible, if you are involved in the process, it is impossible to steal a single marble or a single vote from any candidate in this country. I mean, people vote in their localities, it is counted, and the results are posted. And agents are witness to the election, and they sign the results, it gets transmitted here. What happens in this building is just to hand over what was done on the ground, in the community, witnessed by your own agents. So the electoral system of this country is near proof that you cannot steal a single vote from any candidate. So yes, I will give a clean bill of health to the IEC. Of course, every institution in this country needs improving, and the IEC is no exception. I mean, there are logistical issues. I mean, you can see we are here for 26 hours. It probably shouldn't have been this long. But nonetheless, as far as the outcome, we do not have any question with that. So let's also talk about the way and manner in which you went about sweeping the polls. I mean, really, at some point you made light of everything. Right. Constituency upon constituency, right. the margin is always staggering. Right. It's staggering. How did you do that? At some point I found it ridiculous. I said, well, this has been so easy for the MPP, right? Yes. Well, you may think it's been so easy because you are coming at the tail end of, you are seeing the results. But the amount of work that was done to get us here was huge. We have teams that have been dedicated region by region, constituency by constituency on a 24-hour basis. And we had a national team that accompanied the president on campaign. And look, this is a message from the Gambian people. Yes, 50% of the effort is due to President Barrow's work, President Barrow's demeanor, and the fact that he has been extremely peaceful and he has maintained peace in this country. And the fundamental thing that the Gambian need is to make sure this country is in peace. And people felt so much insecure with a possible UDP government. So this is a safety, this is like a sanctuary for the population. People voted for President Barrow because he is very peaceful. They voted for President Barrow because they have seen meaningful development in their lives and livelihood. So the work wasn't too hard for us to do. This is language from the population. Mr. Abare, I'll have to leave you now. I know it has been very long okay. For all of us here right. at the Independent Electoral Commission. Sure. Thank you and congratulations. Thank you. On your victory there. Thank you very much, Dr. Sabah. Thank you very much. And you want to say something? Yes, no, go ahead before he leaves. I just want to, say congratulations to you. You've been here for too long. Thank you. And it really means something to you to be here, dedicate your time left to your family. Sure. Congratulations to you. Thank you. President-elect. It's a message from me to you, right. I mean to him, but he has been given 5 years. Yes. He's lived it. The Gambians has overwhelmingly spoken and said, you've asked for another term. We've given it to you. It's official now. Yes. Let him not take it for granted. Right. Because, again, Gambians cannot be taken for a fool. Sure. Yahya Jammeh has ruled on us for 22 years. When it was time, we really kicked him out. Yes. He has been there for 5 years. Has he really lived up to expectation? If you ask me, in my own opinion, there are a lot of flaws that he can work on and make it better.
He has been given the chance to work on those things and make it better. Let him lead and lead everybody. Now that he ran on the ticket of NPP, but the chairman has declared president-elect, he will be inaugurated sometime in January by the grace of God, and he will be president, not for NPP, but for Gambia and the whole Gambia, all Gambians. So let him lead Gambia and Gambians and everybody that lives in the Gambia, whether anybody supports him or not. That is the only way that people will feel that the chance that he's been given, he's really worth his while. He has a chance to make better, because he has said it. He said he needs time. Everything that he promised for the 3 years, reneged on it, came 5 years, he still said there is not enough time for him to work on it. Hang on, just hold it there. He didn't have time, and he asked for more time. We've given him that. I think now all he needs to concentrate on, what has passed has passed. Let him now fulfill everything else that he campaigned on the promises, especially the reforms. Tell President Barrow, Gambians need a new constitution. It is very important. It is dear to our heart. It is only then that we can start to talk about development and talk about all the criticism. Of course, yes, we will be watching and we will criticize where necessary. We will applaud wherever he does good. But it's a daunting task, and let him not take Gambians for a ride. Let him not be complacent about this. It is serious, it is close to our heart. Thank you, Nene. I don't think this is a question. I think this was a statement that you wanted to make. It's a message. Fine. You are welcome, and your advice is taken. One thing I want to make very clear, President Barrow had what you just said, and over 450,000 Gambians think that President Barrow has done well. President Barrow was there for 5 years. If he didn't do well, over 450,000 wouldn't have voted for him. The fact that I beg to differ, but I'll give it to you. The fact that 450,000 Gambians decided to re-elect him, that is language that he is doing well. Yes, there is need for improvement in every sector, and I am a fervent believer of most of the things that you talked about, and I think President Barrow is aware of that. But reforms are very fundamental in his agenda, and we are all aware of that. You know, reforms cannot take place without having any structure in the legislature. The NPP and President Barrow do not have in fact, NPP only have a single member of parliament. How do you expect President Barrow to change any meaningful law or anything in the legislature when he has a single member of parliament? What I can assure you is your message will get to the president, but be rest assured that the president is aware of the challenges of this country, and he will do his best as he has been doing in the last 5 years, and what he has been doing is what the population is impressed about, and they elected him. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. All right. We will turn to Mr. Alhaji Mamadi Kurang of the. Can you help him? Can you help him with the mic? There? Hold on. Can you help him with the mic? So Mr. Kurang actually was one of those independent candidates who wanted to. He's leader of the Change Party. He wanted to run for office himself, office of president himself, but his nomination wasn't successful. So he ended up. Yes, Banka, I can let you go. We just quickly do this and then close. So you were supposed to run for office. Your nomination didn't pass the IEC test, and then you endorsed the DOI leader. He came forth in tonight's election. Looking at that, you look at Halifa Sallah. He's the most experienced. He has been in this for over 3 decades. Halifa hasn't been able to achieve much really, and he has said that this was going to be his very last shot at the presidency. What are the lessons and takeaways for you? Yeah, I wouldn't say he hasn't been able to achieve much. I think, going through campaign with him, you can see the population appreciated the way that he conducted the campaign of being policy-driven, a campaign based on ideas, what can be done for the Gambians, and I think that is well appreciated by the overall population, and we have meetings with people that express their appreciation for the way he conducted his campaign. It's not a smear campaign, it's not an acrimonious campaign, it's an idea-based campaign. I think this is what we need moving forward as politicians.
of a country if we are to make any progress in politics. And I think Khalifa is that kind of leader, and the PDOIS that sets the tone. So I would disregard of the results. Everybody expected to do better than they had done, and nobody could actually predict what the population do and why they did. But why do you think, in your honest opinion, why do you think Khalifa performed so badly? No, I wouldn't say. That's why I said I don't think he performed so badly. In terms of the numbers, you have President Barrow at over 400,000. Khalifa is struggling at 30,000 votes. That's bad. Well, if I ask you how much did President Barrow spend compared to how much Khalifa spent, it's just a fraction, less than 1% of what he spent. So is that what it really takes to get the presidency? I'm telling you that resources, money. This is a factor. Yes. You understand what I'm saying? And I think this is an obvious factor, if you look at what is happening. And obviously, the country, over the years, Khalifa was not part of the government, that. I mean, not part of the executive. The split since 2017, the split in the executive has defined the story of our politics, for the past 4 years. I think that's manifested in the way this campaign had gone, in the way the society has been polarized, as to whether you are for Barrow or not for Barrow, you're for Dabo or not for Dabo. And I think that also has an effect on the election, in the sense that, well, some people say maybe this is actually a rejection of the politics that was. So if that is the case, it doesn't necessarily mean that everybody that voted for Barrow actually do so because they think he is the best among the lot. I think there are people maybe sending a message that this country, it is peace before anything. So in that case, why don't we choose somebody who will continue the stability in terms of peace? But people obviously, after peace, have got serious economic problems in this country. And I think they have expressed it in no uncertain terms that they are not satisfied with some of the things, a lot of economic policies and issues that have been going on in this country in the past 5 years. So that is not the vote. It's not an endorsement. I don't necessarily think it's an endorsement of Adama Barrow's economic policies. Khalifa even lost Serakunda, where he is MP, where he is serving as MP. Yes, I mean, I think it's obvious a lot of candidates lost where they come from. So that's why I'm saying the general population voted, right? Were you shocked at all in terms of how President Barrow swept all these constituencies and with big margins? Most of the constituencies. Not how he swept. I was amazed with the way the Gambian people responded to the political status quo. There's been a status quo in the country. Nobody could deny that. You've been seeing UDP raising up thousands of people to rallies. Barrow and his NPP raising thousands of people. So this country was at a brink. You understand? And what they call the silent majority has to come and make a decision. And I think the silent majority has come and make a decision. It will be very unwise for Adama Barrow and his supporters to say, you'll be able to know more later. Right? Whatever we do, I don't think that's the message here. I think the Gambian people voted for peace. That's what you think. That's what I think. What you read. Yeah, that's what I think. So in terms of the candidates that have rejected, 3 candidates have rejected, Khalifa Sallah is not among them.
waaw ñu ngi jéggalu ci loolu bu baax a baax yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna ñu jéggalu ci dog-dog boobu yéen a ngi doon toppa interview boobu nga xam ne Lamin Njaay mu ngi ko doon def ak kii di Alaaji Kurang Alaaji Mamadou Kurang nga xam ne moo toogaloon PDOIS foofu ca diwaani IEC moo fa toogaloon PDOIS foofu ca diwaani IEC kon mbokk yi nii la yëf yi demee gis ngeen ne IEC déclaré nañ kii di président Adama Barrow mu nekk njiiti réew mi for the next 5 years juróomi at yi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo nii li nag du yëfi caaxaan niñ ko waxee démba ba tey man gëm naa ne Gambien ci sànnil président Adama Barrow ñoom niñ ko jàppee moom Barrow yàgg naa ko wax te dinaa ko waxaat Gambien si sànniluñ Barrow karta because moom lañ sànnil karta déedéet this is a vote against the UDP loolu duñ ko wax di laam-laame duñ ko wax di ree duñ ko wax di jooy suñ observation ak assessment ak liñ jot a xam nag la ñoo wax based on liñ gis this is a vote against the UDP the United Democratic Party ñu bari ñu sànni karta just because bugguñ UDP toog moo tax ñu sànnil Barrow te maa ngi koo wax ne in 2026 su ko weddee mu test ko he will not have this much margin Gambia nag bari na nit xeet yi bari nañ fa làkka yi bari nañ fa nit ñi bari nañ fa and a lot of people comme niñ ko waxee démba rek there is no doubt tribal politics moo nekk Gambia wax ji amul defar amul laamisoo amul noppal te gis nañ ko léegi nii you have seen what has been happening gannaaw bi nga xamee ne IEC ñu ngi announce results yi ba mu des ñetti results biñ demee kër lawyer Ousainou Darboe this might not be about executive bi this might not be about UDP seen executive bi but ñi leen toppa ñu ci bari si ñoom comme niñ koo jàppee ak ni ñoo doxalee dégg ngeen leen ñu wax ko léegi nii they said it lii duñ ko nangu dinañ jël suñ réew dina wàcca by force réew mi nag dafa am loi fi mu nekk nii man nag balaa maa tàggatoo ak yéen for the sake of this session dina am yoo xam ne dinaa ko wax benn ci yooyu président Adama Barrow laay njëkkaa ñaax Gambien si jël nañ seen doole ñu dénkala ko jël nañ seeni koom-koom ñu dénkala ko ma dugal Pat Samba rek laaj koy few question selo Fatou naka nga def yéen a ngi woon foofu di dem ci NPP naka foofu ca Banjul mun nga ñëw wax rek briefly whilst maa ngi tàggatoo lan moo nekk ndi xew foofu noonu ca NPP man balaa si NPP sax maa ngi nii di teelu just from NPP leen jógee ama doon delloo suma beneen team bi di yóbbuwaat suma beneen team bi am na beneen group of people yu bari nit yu bari ñu ngi nekk di dem ñu ne ñoom ñu ngi dem fi nga xam ne moo nekk IEC ñu ngi dem IEC but mënut a access for def ay interview because man kenn rek la si biir moto bi so it's not very very safe. It's not safe. ñooñu group of people yooyu fan lañ nekk nii. gars ñu ngi sol seen t-shirt rek ñoom ñu ngi am na ñu gis gars ñu sol t-shirt yi Adama Barrow. ok. ñoo xam ne ñu ngi celebrate. waaw ñu sol t-shirt yi Adama Barrow di celebrate ñeneen ñi nga xam ne ngeen ñu ne ñu ngi dem IEC ñooñu yan façon yi sol yire lañ sol yan colors yan who are they? Guy didn't mix as of now. Dañ sol kola benn party. Hello Fatou. Hello Fatou.
ok kooku ngeen a dégg mooy Fat Samba ci jamono ji moom moo nekkoon foofu ca NPP ak yeneen ndaw yi nga xam ne reporters yi nga xam ne ñoo fa nekk doon report li xew foofu ca NPP amoon nañ team bu nekk fële ca kër UDP as well UDP leader amoon nañ ku nekk ci ñu nekk këram as well ñuy cover loolu di ñu ko wan gis ngeen ñoom Youssoufa Ndour ñu ngi leen doon wan li xew Farafenni celebration bi nga xam ne mu ngi go foofu léegi nii rek maa ngi seetaan vidéo bi ndawi Farafenni ñu ngi ñaax président Adama Barrow dinaa ñëw ci loolu Fatou soo paree rek mun nga maa wax su fekkee ne génn nga ci distraction bi. waaw xam naa ne dina xaw a am ay jafe-jafe tuuti because su ma awee nii dafa xaw a leen ne so man kenn la ñi ma gis ñuy ay ndaw leen solun comme t-shirt ne parti bi la ñoo faral o parti bi la ñoo faral try naa ko engage one of few but because ay góor leen so óorul fu ma génnee suma téléphone ne maa ngi leen a interview dama ko woon a xam rek lu ñoo dem defi ji si IEC waaye loolu la gars yi wax ñu ne ñu ngi dem si IEC ñoom ñoo la yooni li nga xam ne moo nekk jib nekk MDI bi yooni MDI la gars yi nekk yooni MDI ñu ne IEC la ñoo dem waaw so dama am man ta ku kot awee yooni suuf bi because ma bëggee xaar gars yi seen groupe boobu noonu den ñun duñ mun a dem si IEC bi dem jëli ci seen bagage te mu ngi gën a guddi because 2 days amul nelaw so su fekkee ne dégg naa la soo ñu doon wax ci xayma ñaata nit nga foog ne ñooñu nga teseel noonu ngeen ne groupe bi nit how many people nit yooyu de Pa Ousmane dem na ba si suma jumut dina roma na ay 500 de 500 nit 500 young people oh okay 500 young people fan lañ jógee ngeen ne yooni lii fan la woon ni is this on the Mamadi Manjang Highway how man mun nga ma def video xanaa nga duggoon ci link bi rek su ko defee ñu seet ba den suma nekk di xalaatam su ma demee site bi le su ma bëggee génnaat dina jafe ok well mun ngaa wax rek kon ñu dégg la wala nga jël vidéo nga seen ko mun ngaa jël vidéo nga seen ma ko kon inshallah ñu jéem ko play toone site boobu noonu loolu mooy lii parce que dafa bari nit duma mun a dugg si biir site boobu noonu ok léegi briefly lan moo xew ci NPP naka NPP go ahead naka lan moo xew fii man journaliste la waaw baro moo bi dama ne bëggoon a interview bëgg ngeen Pa Ousmane amoon na di nga mën a lii maa ngi sorry mun nga interview recordal gaay rek video ko nga send ñu ko please video ko nga send ma ko real quick kooku mooy Fat Samba dégg ngeen ko noonu ak gaay yi mu ngi am ñum teseel noonu rek wax na ne Alia am na ñum gis ay yumut 500 ndaw juróomi téeméeri ndaw ñu ne ñu ngi dem IEC lan lañ fa uti nag xamuñ ko I mean for her protection and safety I mean jotut leen a vidéo wala def dara ak ñoom ñim teseel nii nag mu ngi wax ak ñoom kon liñ doon wax rek ñu continuer wax ji yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV nii rek lañ leen koy defaree jamono ji ñu ngi amee team boo xam ne ñu ngi foofu ci Makati Square in Banjul ñoo xam ne ñu ngi cover loolu live and direct I mean, you can continue to follow us. Also, we have a team that was at the IEC. Final results have been announced, and we had a team that were at Lawyer Ousainou Darboe's house. So, dina jema jokku team bi nga xamne ñoo demoon ci kër Lawyer Ousainou Darboe seen ndax dinañ mëna wax ak ñoom ñu wax ñu naka la foofu mujjee ak lan moo fa xew kon ngeen taaxirlu rek ñu dugal ñooñu ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet bi nga xam ne yéen a ko seetaan Gambian Talents TV ma call Fatmata Coulibaly moom mi nga xam ne moo nekkoon foofu ca kër Lawyer Ousainou Darboe ñu seen ndax dinañ mën a waxtaan ak moom ndax dinañ ko jot su ko defee mu wax ñu lan lam gis foofu noonu wala naka lañ mujjee foofu noonu
maa ngi jéem a jokk Kulubali rek képp ko ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay béggee. It's been a long 3 months pour ñun ñi ci media bi ñetti fan yu passé nii yëpp fii laa nekk ci studio bi amin suma añ suma reer suma ndeewoo ci toogu bi ma toog nii laa ko nekk di lekkee amin except the few hours yoo xam ne jël naa ko break pour dem tëdda nelaw jogaat nag pour war a continuer liggéey bi fi mu nekk nii ñun ñëpp we are very exhausted gannaaw indil nañ leen loolu waaye lépp loo xam ne continuer di xew biir Gambia rek we have to regroup and get ourselves as we already have people in the field waaye ma delluwaat rek balaa Fatou Samba di seen vidéo yooyu noonu pour ma continuer waxtaan ak askan bi ma njëkkayee waxtaan bi nag kii di président Adama Barrow pour ñaax ko président Barrow Gambien si maa ngi la doon wax ne la dénk nañ la seen kàddu bi nga demee di rally bi nga demee di campagne yow sa boppa you champion this rhetoric and it has worked in your favor yaa ngi champion this rhetoric and it has worked in your favor dafa mel ni Fatou Samba mu ngi kolaat noonu hello Fatou daa dafa mel ni Fatou nekkut di ñu dégga ngeen baalal ñu rek sometimes it can be distracting President Adama Barrow laa bugg a fàttali rek fàtte xeju fi 2016 was a very tough one for Gambia. I remember lima def ni tey we did the same thing in 2016 bu nga wiinee ka rey tamit former President Yaya Jammeh jéema jël the verdict of the Gambian people we came out and we did everything possible pour wan askan bi lii xew di waxtaan ak askan bi di waxtaan ak Yaya Jammeh on the 19 biñ la swear in over there at the Felenele biñ la swear in on the 19 in Senegal man dama jooy while I was presenting that jamono jooju fekk Iba Sarr mu ngi fi moo ñu nekkaloon foofu ca Dakar si sa swearing in ceremony bi when I saw the images and everything. Hello Fatou waaw naka nga mujjee waaw seen naa la vidéo but am na yenn yoo xam ne jëluma ko parce que mu ngi doon xaw a am yenn yoo xam ne ñu ngi ñëw foofu di bugg a def ay saaga ñan lañ doon saaga ak kan lañ doon saaga dañ doon wax yëfi tribalism di wax ne ay soose du toog si dëkk bi ak yooyu noonu so ñun duñ mun a promote yu mel noonu so jëluñ loolu noonu waaye youth si ñu ngi wax ne gars yi need to respect leen oh ok well ak leneen lanati léegi gannaaw bi nga xamee ne jël nga loolu leneen lan moo xewati njow IEC nga nekk di dem right waaw man maa ngi ne IEC right security bi ñu ngi noonu di paak media bi tamit ngi paak ñëpp ñu ngi paak pour ñëpp a ngi paak pour ñibbi ok so lan moo nekk di xew foofu right now are people there comme ni nga ko waxee ne am nañu doon wax ne fa la ñu ñëw are people at the IEC ndax nit ñi dañ nekk foofu ci IEC ndax nit ñi dañ nekk foofu ci IEC ndax nit yi dañ fa nekk ndax nit yi dañ nekk foofu journaliste rek fi nekk fu nekk nii ak sécurité bi journaliste ak sécurité bi ok léegi briefly Banjul moom lan moo fa nekk di xew Banjul ñu ngi doon try ku dem si State House bi but unfortunately bi ma demee ku dugal suma team bi biir State House security bu nekk si bunta bi mi ne joxuñ ko benn permission ku ñu duga si biir State House bi so ma respectal ko so dama am ko call information ministre bi muy Ibrahima Silla moom nag mi ne dañ gars yi dañoo nekk fi nga xam ne moo nekk naka la
Makati Square foofu la gaay di nekk so si la autorize suma team bi pour ñu dem foofu te Makati Square ku dem fekk ji gaay. So lan moo nekk di xew si Makati Square? Makati Square maa ngi fa gis nag ay tent fu nekk programme bi starta bu time moo faa jógee géej na almost 30 minutes ago. Programme bi commencé wut waaye sampa nañ i tent. waaw maa ngi fa gis ay tent ñu ngi fix foofu ay baat gaa ngi préparé. Oh, okay. Kon victory celebration is about to take place at the Makati Square. Niti bari nañ wala bari wuñ? Yes. Niti bari nañ wala bari wuñ? Waaw bari nañ waa Bandili moom gis naa gaay ñu ngi woon foofu noonu. So coming from Kombo, did you see any vehicles and anybody leaving Kombo to go for them Banjul? Well, coming from Kombo, maa ngi gis nit yu bari ñu ngi noonu ñu ngi doon génn di jógee Kombo di duggi Banjul. Oh. Bari ñu ngi fa woon. Oh, okay. Waa baax na gàcce nga la ma jërëjëf ci liggéey bu rafet bi ma bàyyi la ak sa team bi rek ngeen paak seeni bagage. Okay. Ala jërëjëf. No problem. Waaw kooku mooy Fat Samba. There is no doubt tay yëpp gis ngeen liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi continuer di ko def foofu pour indil leen li nga xam ne moom ngeen soxla tay yëpp. Ñu delluwaat ci wax ji rek président Adama Barrow fiñ taxaw fa lañ taxaw suma assessment suma xoolee fi be xoolaat ko Gambia ni sànni luñ la karta ñu ci bari ngir dañ gëm ne liggéey bi nga def leen na nga work on mooy pour gëmloo gaay ne sa biggest contender muy sa papa Lawyer Ousainou Darboe is divisive su toogee si dëkk bi du indi jàmm su toogee si dëkk bi dafa feeku su toogee si dëkk bi dafa def lii dafa def lii noonu nga ko daan waxee soo waxee yow lan nga def ak lan nga mun a def dang dee wax ne am na ñoo xam ne nag su ngeen leen sànnilee ñu mer lañ su ngeen leen sànnilee dañoo feeku su ngeen leen sànnilee dañ leen a toroxal ñooñu bu leen kenn sànnil te du kenn mooy suma papa. These were the messages that you used to champion. Dégg nga Fatou ñi moo wax ni ne ñu ngi celebrate foofu. They did not believe in you. Nekku ne dañ la sànnil bi ko dañ la gëm te li ma wax nii duma ko laami soos ci benn boor. Te li la ko firndeel mooy sa victory celebration bi. Am na ñu la sànnil karta ñu bari. And I can confidently say this, most likely, ñu la sànnil karta majority of them du ñu doon dem si sa rally yi. Majority of them du ñu ñëw sa victory celebration. Nekkul ne dañ la sànnil because dañ gom sa policy si ak li nga leen wax. That's not the case. It was a vote against UDP and I've been saying this. It's a fact. Léegi nag yaay njiiti réew mi ci yeneen juróomi at yi ñu ngi la ndokkale ci beneen yoon. And every Gambian should support you in making this happen. Pour nga liggéey réew mi. Support nag liggéey réew mi ci fànn yu bari la. Ku nekk ak fu moomee ak lu mun a def. Waxuma loo def ñu tàccul la. Loolu taxul ma ne support de. Ñun suñ maas gi as journalist dinañ fa nekk. Lépp lu ngeen war a def we will serve as a check on you. Lépp lu ngeen def ci lu baax dinañ ko wax. Lépp lu ngeen def ci lu warul dinañ ko wax. Dinañ wan askan bi li nekk di go on ci réewi Gambia. Ak sa nguur ak ni ngeen a doxalee. We hope you will not shut your doors. Again, bi nga soxlaa media bi da nga ñëw di jokk media bi di def ak media bi. Mooy bu yaa UDP demee léegi nii rek seen vidéo si ñoo am naka seen biñ tes kër Lawyer Ousainou Darboe ñu ne alaaw leen media bi ndax ñoom ñoo mun a wan àdduna bi lii xew fii alaaw leen media bi booba nangu nañoo alaaw media bi pour mu ñëw. It's the same thing whether media bi la wala yeneen sectors yëpp li nga dig nit ñi def ko li nga dig nit ñi def ko ndaw yaa ngi noonu bu yàggut maa ngi seetaan suñ gaay yi gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi foofu ci Farafeñe ñu ngi kooba foofu noonu ma dégg gaay di wax ñuy interview yenn ndaw yi ne nang leen bàyyi xel
ñu ne Adama Barrow mu bàyyi leen xel loolu lañ wax ñu ne nga bàyyi leen xel loolu lu am solo la kooku wax na ba ne du saanoo yow laa doon man nga doon waxal démba di ngeen soxlaa askan wi nag ak waa réew mi ñëpp da nga leen nekk di call da ngeen leen nekk di call humble yourself di def ak ñoom fi mu nekk nii because wiin ngeen warta tax ngeen def naka sudut noonu ma share this video of young people bi rek ngeen xam hopes yi ndaw yi am ci yéen ak li waa réew mi am ci yéen I will bring in this video right now su ko defee ma play ko rek ngeen gis ko yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf moo leen nekk ci gannaaw microphone bi ngeen dégg ndaw yi farafeñe yi li ñoo ñaax président bi pour mu defal leen ko. la booy joxoon seen kàddu gi ñu ngi pour ñu waxtaan dégg nga ñun nag seen liggéey bi la gisuñ si seen bopp. ngeen baalal ma rek ma stop loolu rek ma siyawaat ko one more time dégg ngeen ndaw yi li ñoo wax noonu ne président Adama Barrow la ñoo waxal ñu ne seen liggéey bi nag ñoom gisuñ ci seen boppa loolu la ndaw yi wax. ñu ne gisuñ seen bopp ci liggéey bi ma play waat ko rek one more time ngeen seetaan ko. la booy joxoon seen kàddu gi ñu ngi pour ñu waxtaan dégg nga ñun nag seen liggéey bi la gisuñ si seen bopp bugg nañ nga bàyyi ñu xel Barrow ñu ngi laa waxal bàyyi ñu xel ñun xam nañ ko yow xam nga ko. soo ma ñëwee nga ñëw ba farat ne fii. waaw pour célébrer pour se célébrer rek mbiram Barrow. ok man Barrow suma waay la. du Doudou Sano man mii maa la wax ak yow téléphone démb Doudou Sano yow mii na si te fekk Barrow démb ñu ngi wax téléphone maa yow maa ngi nii le bàyyi ñu xel am na luy waxtaanoo man ak yow nag dégg nga yaa ma dégg. You can see this young man mu ngi noonu passionné di wax ak Doudou Sano ak président Adama Barrow def ngeen seen campaign bi very well you promised the young people of the Gambia employment dinañ leen indil we will spend $50 million to invest it into fishing béykat yi dégg ngeen leen lu bari am na yenn place yu ngeen dem jox leen ay milling machines ak yenn yi am na lu ngeen commencé ci time campaign bi jënd ay ambulance and everything to spend it at different places bu leen nax askani Gambian bu leen wan askani Gambian ci ne lii ngeen a def wala ne la ngeen a def ba pare ngeen pare def lu leen neex Gambians si leen jox seen karta nag the same Gambians will take away those votes from you at the end of the day this is not a joke party leader UDP Kiram li fa xewoon Aliya gis ngeen ko gis ngeen gaay yi niñ doon def foofu gis ngeen militant yi liñ doon wax ñu bari si ñoom gis ngeen liñ doon wax this video for example is ngeen balal ma rek ma play li gis ngeen gaay Aliya kër lawyer Ousainou Darboe ñu ne d'accord woon ci results yi ngeen balal ma rek maa ngi indi jéema indi vidéo si nii li nga xam ne moom nga dig ndaw yi rek président Adama Barrow moom lañ laa fàttalil li nga xam ne moom nga dig ndaw yi li nga xam ne moom nga dig jigéeni réew mi li nga xam ne moom nga dig kilifa réew mi ñépp ku wax am nga loo leen dig dem nga fu nekk ci ñeneenti koñi réew mi fu nekk campagne nga fa fépp foo campagne ñu wax la seeni problème tegal la ko ñenn ñi si suñ la waxee ci tàng-tàng bi si nga leen a tontu I remember am na ñoo waxal Serekunda fii bu yàggut kenn si ñoom waaw Serekunda la sax seen garage bi biñ la ko waxee ne problème yi garage bi ak naka la mel ngeen leen yow loolu daf la def feebar yow sa boppa yàgg ngaa xelaat loolu daf la def feebar yow sa boppa xelaat nga si de sonna nga joxe plan boo sa fausse plan bi nga amoon ngeen loolu doxut nga ñëwaat ne léegi am nga beneen xelaat ba côté dom side moom ngay jël nga def ko garage rëy na yaatu na loolu doo si xaar sa nguur gi nga wax ak ñoom dangaa joxe executive order executive decision nga doon make
li nga wax yëpp nag sa campagne bi suñ team baa ngi àndoon ak yow fàtte xejut fi dinañ la hold accountable we have every single video of li nga doon wax Gambien si bi nga demee ci too bi te dinañ la ko fàttali am na dëkk boo dem fàtte naa ko ci dëkki URR yi la ñooñu wax ñene leen ne ñu ñaan la président dañ laa ñaan nga defal ñu li nga defal ñu ngene leen te li ma wax soo ko dégloo di nga ko xam ngene leen ne yow ñoom waruñ laa ñaan ndax ñoom amee luñ la bor in 2016 bi nga demee foofu sa moto bi dafa paan foofu waa dëkk bi ñoo ñëw indil la seen toj laay di ak seen sondel yi taalal la ko pour nga mun a gis ñoo la dimbale sa moto bi ngene bi nga campagne 2016 soo ñooñu amee luñ la bor yow yaa leen ameel bor liñ la ñaan li nga leen ko defal amut fen foo dem nag ñu ñaan la te defalul waxuloo leen ko te dégguloo leen dara loolu nga dig waa dëkk bi nag bul tas seen yaakaar jàmm gi nga dig waa dëkk bi ne yow yaay indi jàmm si dëkk bi ñu bari ne jàmm la ñoo votal bring it to them jox leen jàmm jooju jox leen jàmm jooju ñu la dig everything jox leen ko ñi nga dig lu nekk jox leen ko is very important ñi nga xam ne dang leen dig liggéey ndaw yi réew mi lijjanti leen liggéey wala nga créatal leen ay opportunities yoo xam ne dina leen njëriñ képp koo xam ne nag am na loo ko wax rek def ko koog moom when it comes to the peace and security of dëkk bi mu ngi ci sa loxo fi mu nekk nii ñu dooree ko ci bu njëkk bi nii sax waa UDP seen militant si mun nañoo génn ndax ñu ngi mer te ñu ngi wane seen mer dégg nañ amat ba toog di tekku wax naa ko ay yoon diggante démb ak tey ne yow doo ko caaxaanee xam nga ne opposition bi ñu ngi am plan bii te mooy déstabilise dëkk bi te yow sa nguur du ngeen caaxaanee loolu ñooñu nag amewuñ doole yow yaa amee doole te ku am doole nag war looy jaay nit doole waxuñ leen nag ne ñoom dañ war a génn ci dëkk bi su ma paree dinaa wax ak ñoom waaye it xamal ne danga war a safeguard the peace and security of the country su dëkk bi déstabilisé doo mun a liggéey su dëkk bi déstabilisé doo mun a déstabilisé doo mun a liggéey so you have a big role to play in how you handle this nga jël ko one at a time we don't need any situation. The Kabi has been going through a roller coaster. The past 5 years, almost it was politics 24/7, politics upon politics. Fi nekk ni politique boobu war na moo jeex. War na moo jeex. Of course, ñu ngi am parliamentary elections coming. But right after that, ak local government elections yi, dañ war a jublu ci liggéey dëkk bi. Dañ war a jublu ci liggéey réew mi. We should not be having this. So yow it ñu ngi laa ñaax nga xam be tactical in how you handle the situation. Ñoom suñ génnee whether waa GDC la whether waa UDP la wala Essa Faal we don't mun ngeen a handle situation bi but handle it responsibly. Handle it responsibly. Loolu nag what it takes yéen yéen a ko xam yaa ngi newoon Farafeñe di brag foofu ne danga tuur gaay ndox mu tànga waa Farafeñe yi naka waa 3 years jot na danga leen tuur gas tear gas waaw tear gas nga wax ne moom nga leen tuus bi ngee gas kenn waxut leen ñu em waxuñ la nag ngay dem di gas citizen si fi mu nekk nii te jarut ko gas ak all of these things water cannons yeeg water tank yeeg yooyu noonu yëpp is good for governments to have is good for states to have but not for you to use as a first choice or first option. Ñun Gambien yi nag toroxalante daf ñu dee neex waxuñ leen ngeen toroxal kenn as a first option. Use all your tactics. Yéen ay security officers nekkuma security officers xam ngeen ne dañ leen dee jàngal ngeen diffuse situation using peaceful ways first. Jéem leen a use peaceful ways, engagement, dialogue, negotiations, whatever it takes pour ngeen def ko pour just make sure ngeen maintain the peace and stability and security of the country. Loolu mooy li ngeen war a def njëkka su ngeen demee nag ba fi jéggi dayo bu ko dem out of hand fekk yéen a ngi use seen radar assess ngeen situation bi at every point you have those things as standby as second options but pour di tear gas nit ñi pour di sànn nit ñi ndox mu tànga and mostly it's innocent people. Gambia nit ñi wéruñ a lot of people are asthmatic maa ngi leen a ñaax nag let
that not be your first option in case they are to go out. Maintain the peace and security of the country, bring employment to the youth. Lima wax man xam naa ci dara ndax maa ngi jàngal ndaw yu bari ñu ngeen gis ñu dem ni around the country to cover the election. They are young people who don't have jobs, and I am empowering them, training them for free of charge. For years, I have trained over 300 young people for free of charge. Ñana ñaa ngi liggéey ak man, ñana ñaa ngi liggéey ci yeneen télé yeeg yeneen media houses yi, ñana ñi ñu ngi self-employed di korjaabantu here and there through the training we provide for them. Now we are desperately in need of employment. I will continue to emphasize that because I deal with them. They come to my office all the time asking for employment, asking for training, asking for opportunities. It is your responsibility to empower the institutions, create the policies, and empower the institutions that can take care of this and provide employment opportunities for the young people of the country. So loolu weesoo nag Mr. President, ñu ngi laa ñaax nga jublu ci liggéey bi. Constitution bu ees réew mi daf ko soxla. Reforms yi nga soxla woon noonu yëpp TRRC bi jox nañ la recommendation ci. Report bi lim wax yëpp we will expect you to implement it. Constitution bu ees is the least amount of things you may not do for the Gambian people. Joxal nit ñi constitution bu ees ñun ñi ci diaspora bi bu gën a ñoo vote bu gën a ñoo am access pour participate to the democratic process of our country beyond what we are doing. Maa ngi nii America partly liñ mun a def nii ba yow sa bopp nga mun a campagne ak ñëpp àdduna bi gis di nga def is because of li ma jot a set up Gambia foofu muy Gambian talents ak ñeneen niñ ko doxalee. So those of us in the diaspora are contributing a lot to the development of that country besides just sending remittances. Li ñoo liggéey ci réew moomu dafa overbari. Maa ngi ci studio bi nii ñetti fan fii laay fanaan yëpp ngir bugga suñ réew pour make sure we bring this all on to get stable internet. Suma reporters ci regions yëpp maa leen dugal pour ñu wax askan bi lan moo nekk di xew ci regions yooyu. So kon Gambian ci diaspora bi dañ soxla ngeen enfranchise ñu ndax suñ yelleef la pour ñu participate in the political situation of the country. ñu ngi laa ndokkale ci beneen yoon di ñaax Gambians yëpp ñu bokk ak yow liggéey réew mi politique bi ñu wàññi ko. Kon su loolu weesoo ma ndokkale yi tamit ñi nga xam ne participate nañ ci process bi yëpp all the candidates. Ibrahima Jammeh ci moom laay ñëw. This is his first time. Dafa kaj ñu bari by surprise because moom kenn rek mooy parti bu taxaw ci parti yu ees yi ñeneen yëpp parti yu yàggaleñ Mama Kandeh moo ci nekk di newest party besides moom te kooku mu ngi fa depuis 2015 so am na 16 at least am na 5 years experience moom Mama Kandeh as a political party GDC. Doi is the longest politician ñoo fa gën a yàgg ci political party ñu ngi fa over 40 years nekk foofu noonu ci political scene bi nga am Mama Kandeh of course 5 years in fa def then nga am lawyer Ousainou Darboe. Essa Mbye Fall is the newest kid in the block. Moom mooy the independent candidate. Of course mooy the only qualified independent candidate. Try nañ NUP as a first comer try na. Essa Mbye Fall as a first comer try na. Halifa Sallah could have done much better. Obviously wax na ne bii mooy last time. He has said it. This is his last time pour mu contest election. It's rather unfortunate. Gambians didn't give him a mandate or any of these people. Moom nag ak lawyer Ousainou Darboe. Most likely, this is going to be the end of their political career. Moom announced na bosam officially. Ndax lawyer Darboe dina announce bosam. Dina wax ne retire na. Waxoon junja nañ ko ay yoon, but it's not official. It's not official. Yàlla dogalul nag mu nekk président ni Gambia. I have been saying it. He is not, and none of them is entitled. Waa Gambia ñoo wax ñoo jox seen kàddu ku leen neex. Suñ ko ekati woon sax jël ko ki nga xam ne dafa dof dafa katakaynde wala dara jotut ko naka ku xam ne mënta def ju bari ñu jël ko jox ko seen réew. Ñoom ñoo tànn ne kooku lañ bugga kenn mënu ci dara. Réew mi nag dafa am majority. And this is my message to the UDP. Rebrand seen parti bi ñu bari
réew mi nekkut a réew of one side, and lii duma ko sugarcoat, duma ko wax in any way different or shape or form. The Gambia belongs to everybody. Xeet yi fa nekk dañ bari. Xeet yi nekk Gambia dañ bari. UDP has been branded as ne parti soose la. It should not be manifested. Ñu bari si seen supporters yi ñoom ñoo dee champion loolu. Al nga maninka ya fasa, al nga ke maninka kuoti, xam ngeen li ma wax bu baax. Dañ ko dee wax waxtu bu nekk nag seen supporters yi at executive level duñ leen ko jiiñ du yéen. Just like how Halifa Sallah has been branded as a communist party, and how they need to change their policies, better Gambian si sani luñ leen karta. The last minute bi ñoom ñu doora wax ne Halifa can win. It's the same rhetoric that a lot of people have about the UDP, believe it or not. You've always been preaching to the choir, the wax ak seen nit ñi yéen neen ci seen platform yi, whether online or otherwise, open leen up ngeen deal with the other people, especially through the media. Open up as much as possible, not only when you want it or ngeen focus on one side alone. That's not okay. It's rather unfortunate. This victory is very clear, and I have told you guys this for the longest. This is a vote against you, not a vote for Adama Barrow. And Adama Barrow will know that in 2026, inshallah, I mean, as he has already tried to set the framework, and I'm saying this because Adama Barrow set na the framework pour make sure a new constitution be ak li mo demand yep pour make sure okay first term am be bum si bokka su fekkee ne dañ am ñaar constitution bu es Adama Barrow mun naa even wax na sax first term bi ak second term bi moo am ni yep duñ ci bokka. He can be the Gambia's president su fekkee ne Gambian si continue nañ di ko jox mandate, but I doubt 2026 dina xam ndax dina am this much support. So UDP, this is a vote against Adama Barrow. Yeneen xeet yi ñu bari gisuñ seen boppa ci parti UDP. Yes, we see it being championed, executive bi diversify nañ ko, gisuleen kii Pol la, kii Olof la, kii lii la, gis nañ ngeen jéema portray loolu. We've seen you try to portray that. But a lot of Gambians, when you talk to outsiders, they will tell you ne gisee wuñ ko noonu. And this is because of seen militancy. Ñu bari si ñoom rawatina li ñoo wane ci social media bi ak on the ground. Tekku yi ñoo tekku léegi nii. You've seen those videos. In fact, I was trying to pull it. Ngeen seet rek ni gaay di doxalee foofu ci kër party leader bi. How some of them are acting and what they are saying. Party leader bi si boppam dafa am pour ñaan leen multiple times. Wow. Mu ngi nii. Yes. Mu ngi nii. Abe jila. Duma ko caaxaane sax dina play videos yooyu ngeen gis ko. Dina play videos yi ngeen gis ko ngeen déggal loolu seen boppa ngeen déggal gaay seen boppa. I'll play it right now. I'll play the videos right now.
waaw kon gis ngeen gaay noonu ni ma leen ko waxee rek it's not more about the party executive and the like but ñi nga xam ne ñooy support party bi dégg nga leen by force dafa wàcca si ñoom gannaaw li war a xewul rek dafa wàcca by force duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg dégg ngeen kenn ci ndaw yi mu ne suñ bakken lañ ci teg fii de gannaaw ëllëg duñ génn suñ right du ngeen ko jël suñ loxo xel ñu ne xel sax nangu xel mënut koo nangu gannaaw Barrow ne bakkenam la si teg ñoom tamit seen bakken lañ ci teg loolu la wax gannaaw akaya niyol laajee ntel fanaayen niyole laajee li ma wax is not something loo xam ne dama ko make up gannaaw mu ne bakkenam la si teg ñun tamit suñ bakken lañ ci teg and we are not going to let it go duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg waaw suñ bakken lañ ci teg ñun tamit dafa wàcca by force abe jilale by force ma expect ñun ndaw yi dañ sonna suñ kilifa yi nangu wuñ dañ sonna mënuñoo am anything amaana sonna nañ comme li ma wax président Adama Barrow si gannaaw rek ne ko bu mu tas yaakaari ndaw yi ñi yëpp ay ndaw lañ ñoom ñëpp dañ am yaakaar te moo tax sax na gaay bëggoon a vote against yow however that does not give waa UDP wala seen ndaw yi ñu toog foofu noonu di forcé ne dañoo def nangam so seen njiit bi nag génn na wax ak ñoom looy Ousainou Darboe génn na wax ak ñoom wax na leen ne buñ ekkati fitna wax na leen ne UDP is a law abiding party nañ toog ñu bàyyi leen seetaan leen pour ñoom ñu take over stuff loolu la leen Lawyer Darboe wax we hope that they will heed to his advice génn nag ci biir dëkk bi danaa ñoom président Adama Barrow pour buñ dem di def dara naka sudut noonu they are citizens of the country waru leen a lor waru leen a njëkk a jël anything di leen ko jam di leen ko dóor wala amin di leen lor wala def anything seen parti bi sonn nañ lu bari daj nañ ko as they say daj nañ ko they are the most abused and tortured party but jamono Yaya Jammeh dafa passé this is very interesting moment. We will hope IEC at long time Binjel they must have done some verification. Lawyer Ousainou Darboe, Mama Kandeh, and Essa Mbye Fall coming together is a big disappointment. These are people that wouldn't see each other. Mama Kandeh amul lum yakut Lawyer Ousainou Darboe in the past. Yaya Jammeh ñu gis ko in the middle of all this because Mama Kandeh Yaya Jammeh ñoo ànd ñu gis Yaya Jammeh time bu mu waxee bor bu set I mean every single time li moo wax ñoom suñ toogee suñ jëlee nguur gi suñ liyee suñ lele pour Lawyer Darboe ne moom dafa am li ñu ngi use TRRC bi all this while ne ok ñoom victims yi nangam ak nangam boole wuñ seen boppa ci lii sax when Mama Kandeh form a coalition with Yaya Jammeh ñu ngi continuer di def li ñoo def ne TRRC recommendations yi ñoom suñ toogee dañ koo implement at the end of the day yow that same Yaya Jammeh nga war a ñëw toog ak kooku Yaya Tambaya ngi noonu foofu moo represent Yaya Jammeh foofu am wax ne ñoo Yaya Jammeh o waxu ñoo moom we don't know but Yaya Jammeh moo fa represent Yaya Jammeh Yaya Tamba moo represent Yaya Jammeh foofu we saw him right there so pour loolu war a xew is very shocking and mind boggling dem leen si court si su ngeen buggee it's okay ngeen release seen press release but continue leen di wax seen nit yi comme ni ngeen ko defee démb bi ngeen sànnee karta continue leen di wax seen nit yi ne nagaay talk let them be law abiding and everything kon loolu lu am solo la pour ngeen bàyyi ko xel fii ba the next few days nag suñ demee ba settle down ba noppale ko dinaa jéem a indi MC Cham Junior wala boog Mama Kandeh si boppam wala moom Lawyer Ousainou Darboe wala anybody in his executive as well as any of the people in Essa Mbye Fall camp wala moom si boppam pour interview leen pour gën a xam ñoom presidential candidates it naa leen jéem a am indi leen pour waxtaan ak ñoom seet fan lañ tollu lépp lu xew rek we will try to bring it to you ni ma leen ko waxee we were set for pre-election and post-election yep ñu ngi ko doon bàyyi xel di taaxirlu at the end of the day and we hope to bring you all of those things continue leen di toppa Gambian Talents TV si YouTube bi Gambian Talents TV Facebook Snapchat Instagram Twitter and TikTok we are on all these platforms as Gambian Talents Promotion toppaleen ñu inshallah for the latest information ñu ngi leen a bëggee yéen ñi nga xam ne yi nag ñu yaakaar
toog di taxirlu di ñu toppa all this while di ñu bàyyi xel ci jamono yi nekk nii yëpp ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant ci toppa bu ngeen ñu toppa. We have been on air tey nii rek for the past 11 hours 50 minutes getting to 12 hours gannaaw bi nga xamee ne live bi mu ngi continuer doguñ ko démba yëpp dañ continuer nekk live noonu throughout yesterday and we are very happy that we continue to bring you li nga xam ne moom ngeen soxla. Subscribe leen su suñ channel bi support leen ñuy tamit lii is a very hard work. A lot of money and resources la soxla pour ñu dugal ko ci pour yónni ndaw yi ñu dem ci ñeneenti koñi réew mi caméra siñ soxla internet buñ soxla I mean transportation buñ soxla ak everything démba rek suñu moto bi dafa yàqu fan belt bi yàqu ñu am pour spend si over $3,000 pour fix fan belt yi moto bi benn si moto yi nga xam ne am nañ ko jël nañ taxi ak transport pour dem fu ne ci biir réew mi a lot of money lañ spend pour def election coverage bi nii ni ma leen ko waxee nag the fact ne state broadcaster bi GRTS dem nañ laaj nguur gi ñu jox leen $30 million pour benn weer bi ñoo def coverage bi waxuma leen nag ñun private media bi is a very expensive one and xaalis bu bari la laajte kon ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàpp si di ñu donate di ñu support ñun we are a non-profit public broadcasting network. You saw us everywhere in the campaign. We were with every candidate. So ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu ngi leen a ñaax pour ngeen support ñu ngi leen a ñaax pour ngeen donate Gambian Talents ndax donate ñu mooy donate seen boppa ñi nekk America mun ngeen ñoo donate through Cash App wala Zelle. The number is 404-593-6215 404-593-6215 ñi ñu bugg a donate through PayPal gambiantalents@gmail.com mooy PayPal bi gambiantalents@gmail.com ñi ñu bugg a donate through cash wala yónnee ñu xaalis Gambia mun ngeen ko yónnee ci turi Fatou Samba amin wala la Baboucar Cissé Fatou Samba wala Baboucar Cissé téléphone number is 7833524 7833524 suñu accountant bi Baboucar Cissé dina ko jëli rek su ko defee ñu use ko pour dépasse plateforme bi li ngeen soxla yépp ñu leen ko indil 24/7 ci waxtoom tamit lu am solo la ngeen taaxir lu seet liñ leen a indil from NPP seen victory celebration bi ak leneen loo xam ne dem na ci dëkk bi wala mu ngi go on IEC suma final words to yéen xam leen ne the peace and security of the country is in your hands wax naa leen ko démba ak fan yi yépp we hope du ngeen def announcement bi joxe ne President Adama Barrow win na with a landslide with 470-something-thousand naka 50-something-thousand votes mu rawee second man bi Lawyer Ousainou Darboe over 200-something-thousand votes margin bi dafa over bari lim leen rawee dafa over bari ngeen war a ñëw elect ak sibir ne dañ make mistake comme ni ngeen defoon 2016 expectuñ ko parliamentary election na ngi war a ñëw local government election na ngi war a ñëw we expect ngeen def seen due diligence bu baax a baax to make sure ne lii du yu fi caaxaan taaxirlu ngeen teey ngeen def ngeen li ngeen war a def yépp kon maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant si jàppale bi ngeen a jàppale Gambian Talents ak toppa bi ngeen ñu toppa seen mbokk la seen xarit seen mbokk Pa Ousmane Diouf suma team bi ci njiiti Fatou Samba Aida Kebe ak Moussa Diatta especially Fatou Aida ak Moussa ñoom ñett ñi ak everybody else ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñoom maa ngi leen a bëggee di leen gërëm ay ndaw ngeen ay ndaw yu xarañ ngeen ndaw yu bugg a seen liggéey ngeen ndaw yu mun a liggéey ngeen and I am very appreciative of everything that you guys have done waaw yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan 7833524 mooy suñ office number bi rek pour ñi nga xam ne dañu bugg a donate foofu noonu mun ngeen ko yónnee si turu Baboucar Cissé Aboubacar Cissé wala boog Fatou Samba su ko defee dinañ ci jot rek pour ñu jàppale seen boppa pour continuer di leen indil li ngeen xam ne moom ngeen a seetaan I can tell you confidently ne ñun rek ñooy di plateforme bu toppa candidate yépp te gisal ngeen ko seen boppa ku si nekk ci yeneen plateforme si most likely am na fuñ far wala am na ku nekk di gën a push energy am wala fuñ focus wala boog amuñ matuwaay yi pour mun a dem fu nekk ma xar suma tànki tubéy nag depuis bi at bi dooree di invest ndaw yi di leen jëndal ay bagage di yónnee invested so much money to make sure that election coverage bi indil nañ leen ko ak lépp lu ngeen soxla